Jeet. Calling attention, Jeet Arolkar. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to poor condition of bridge connecting to a village of Mandre constituency and Arabo Dargal village of Pernem constituency. This narrow and age-old bridge also connects the villages of Mandre constituency to the national highway. New and wide bridge needs to be constructed to avoid any accidents in future. Steps the government intends to take in this regard. The existing bridge, constructed more than 40 years back with two piers and cantilever at both ends supported by embankments. The embankment on Mandra side has settled, and during this monsoon the parapet wall has developed minor cracks. The same shall be attended to after monsoons. However, the bridge is strong and safe for vehicle use. The existing bridge is narrow in width, measuring around 4 to 4.5 meters and 5.5 meters in length. Presently, there is no scope for winding in the bridge due to the habitation on the Arabo side. However, if the Honorable MLA desires, land acquisition has to be done separately and bridge of higher width has to be constructed. Presently, there is no such proposal, and as Honorable MLA has brought to the notice, the Department will select the site and intermediate land acquisition process to construct the new bridge. Speaker sir, yours a bridge Aroba bridge, Aroba connecting to Tuya village, Dargaychan. So गेली आता 42 years झाली. 14 November 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो, म्हणजे 42 years झाले कंप्लीट. आणि त्याचेर जेन्ना 4 व्हीलर सुद्दां धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलो आहा की तो रोड जो आहा जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता, आयज आमच्याकडे मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमच्याकडे थंयसर IDC आहा, IDCक तोच रोड यूज करतात आनी IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आनी त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. आनी प्रॉब्लम असो आहा की जर अशेंच जर उरले जाल्यार तेका लागून तो कितेंय जावंक शकता इन फ्युचर. तेका लागून सायडीच्यान जर ब्रिज आमी काडीत दुसऱ्या वाटेंतल्यान, आमच्या वांगडा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना पेडणे येयलेले तेन्ना त्या सायडीन वयताना हांवें तांकां नोटिसीन हाडून दिला. प्रायोरिटीचेर हे मातशें PWD मिनिस्टरान घेवचें, कित्याक कितें इन फ्युचर जावच्या पयलीं आमी प्रिकॉशन घेतलेलें बरें. कित्याक ब्रिज जर जायत यो जाल्यार कनेक्टिविटी पळय आनी दुसरें म्हटल्यार ट्रॅफिक फ्लो इजी वेन जातले. सो बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी बेगीन करून घेवचें. स्पीकर सर, ऑनरेबल कलिगान सांगला की ऑनरेबल CMन इन्स्पेक्शन केला म्हणून खंयचे दुसरो ब्रिज बांदपाचो. तेणें आख्खो प्लॅन सर्वे प्लॅनाचेर इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी वयताले गाडयेन तेन्ना ताका नोटिसीन हाडून दाखयला की हो असो आहा. सो तेन्ना बेगिनात बेगीन तेका लागून म्हणटा तुका बेगिनात बेगीन करून घेवचो जाय जाल्यार तूं जेन्ना येता तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन पर्सनली करया, नाल्यार तुज्या ऑफिसराक धाड. हांव पर्सनली आनी म्हाका दिसता प्रवीण आल्लेकर पेडण्याचो आमदार तेकाय तो लागता, कित्याक एका सायडीन तेची कॉन्स्टिट्युन्सी एका सायडीन म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट तो ब्रिज जावप. Speaker sir, I have already said that the bridge is strong and safe for vehicle traffic. The embankment जो wide करपाक जाय तेका एक्विजिशन करपाक पडटलें. आरोबो सायडाचेर जागो ना, तो जागो ना. ना आरोबा सायडीक जागो ना, ते कंजेस्टेड आहा. लेफ्ट सायडीक जर आमी दुसरो ब्रिज काडीत जाल्यार ऑटोमॅटीक दुसऱ्या त्या फुडल्या रोडाक आरोबाच्या रोडाक कनेक्ट जाता. सो एक्विजिशन चड लागना. एक्विजिशनाक काय म्हणल्यार अरावंड 200 ते 250 मिटरूच एक्विजिशन जाय आमकां. रेस्ट आमी रिवरा वयल्यान वयतात. सो एक्विजिशन लेंथ आहा ती 250 मिटर, 250 हायर सायड 300 मिटर इतलेंच एक्विजिशन जाय. सो जेन्ना आरेबेर भितर सरतात तेन्ना कंजेस्टेड आहा, घरां आहात, सोसायटी आहा, स्कूल आहा, थंयच्यान काडूच शकनात आमी. आमकां दुसऱ्या सायडींतल्यान काडूंक जाय. ते प्रोविजन म्हणजे थंय जागो वेकंट आहा, फक्त 300 मिटर 250 ते 300 मिटर आमकां एक्वायर करपाक जाय. तेच म्हणटा न्ही, तुवें जर सर्वे प्लॅनार धाडलो आतां कन्सेंट म्हणजे जाता, आमकां एक्विजिशन जायना. तर तुका खबर आसा ओन्ली नॅशनल हायवे एक्विजिशन जाता आनी दीस इज नॉट पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे, दीस इज अ इंटरनल स्टेट रोड. जर तुका जर ते न्यू ब्रिज करपाक जाय जाल्यार तूं सर्वे प्लॅनाचेर हांव जाल्यार तुका काडून दिता, ते NOC हाड इन लिव ऑफ एक्विजिशन आनी आमी थंय करया. स्पीकर सर, ते ओनर्स जे आहात ते कितलेशेच जाण आहात. सो सगळ्यांची NOC हाडप शक्य जावचें ना. स्पीकर सर, इशू कितें आसा, लँड उरतलो मागीर. लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिवराचें एक्विजिशन नाका, म्हाकाय खबर आसा.
पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं तो शकता. NOCचो इश्यू जातलो कित्याक मग ते कितल्याशाच जावचें ना. लोकांचे आमी हे ब्रिजाचे उलया स्पिकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बॅकमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मनसून ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जाल्यार आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना. तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळया स्पिकर सर. पूण तो सेफ आहा म्हणटा तूं पूण आतां जेन्ना IDC सेकंड फेज स्टार्ट जातली आतां सेंटूर फार्मास्युटिकल कंपनी ती स्टार्ट जाता तेंचे कंटेनर्स वयतले ते ब्रिजार म्हाका दिसना कंटेनर्सांनी मूव जावं शकता अशें. तुवें कितलो ब्रॉड आहा तोय सांगला. सो म्हाका दिसना कंटेनर्स बी आनी तोच रोड आहा आनीक रोड ना तेंकां. सो फुडें कितें प्रोविजन म्हणजे जाता तितले बेगीन कित्याक तूं म्हणटा NOC काय जावं शकना इतल्या लोकांची. जाता जाल्यार आमी ट्राय करुया पूण थोड्यांची मेळूं शकता. थोडे कोण आसात खंय ना देवाक खबर. सो इतल्या लोकांचे NOC करप शक्य जावचें ना आनी आमी जर NOC ना म्हणून जर तशेंच रावात आनी आमी जर ते ब्रिजूच करना आनी इन फ्युचर कितें जालें जाल्यार आमकां जबाबदार ठरयतले. सो तेका लागून कितें तरी सोल्युशन काड तेचेर. स्पिकर सर, हो ब्रिज आसा तेका स्ट्रेंथन करपाचें आमी काम करया. एक्विजिशन करून ब्रिज बांदपाचें हांव लक्ष घालता पूण हांव आतां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी तें कामूय जावंक शकना. इफ ऑनरेबल MLA जर NOC हाडून दिता जाल्यार आमी करूंक शकता. थँक्यू स्पिकर. ओके स्पिकर सर. Now we will take up the group of demands listed for today. The Minister of Health may move the demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. Shri Yuri Alimao, Leader of Opposition, Wenzi Vegas, Viresh Borkar, Carlos Ferreira, Cruz Silva and Vijay Sardesai, MLAs, may move the cut motions to the respective demand listed in the list number 5, A, B, C, D, E. Sir, I move the cut motions to the demands listed for today as per list number 5. Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 5A. I move cut motions to demands listed for today as per list 5C. Speaker, sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 5D. The cut motions are before the House. You all may begin speaking. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I will first speak on demand number 48, that is the health services. As per the reply which was given this morning, as far as the staff at the health centers, I think our health center is running short of 8 staff. So our request to the Honorable Health Minister is to kindly fill up those vacant staff. There is another aspect which I have raised in my cut motion, is insufficient financial power to the health officers across Goa to effectively meet emergencies, thus failing to provide timely service to the patient. Whenever they need to buy certain equipment or they're required to buy some things, they should have a little more financial powers. I may have said 5 lakhs, but or whatever it is, government may in its wisdom decide. We had an X-ray machine. Only the UPS of the X-ray machine went, but for that, it had to go through entire process, and for months there was no X-ray facility for people who had to go there. So I would only request that should be kindly taken into account, and government can make arrangements. Dialysis, which is from on the Maya side. So if they can be clubbed together and we can have a dialysis unit instead of people traveling all the way to GMC and getting the dialysis done, that's one request I have, because you can club them and it is convenient for them to travel also. This is as far as health sector is concerned.
And there is one more aspect, one more thing which I want to mention is District Hospital North. Honorable Health Minister, District Hospital North Goa, the facilities which are available, which you have already made, just make sure that they are functional. Yeah, they are functional because what happens, North Goa District Hospital is servicing also our constituency. So therefore, if all the facilities which are there, otherwise made available, I'm not saying to make more facilities available, whatever is there, just make them fully functional. And MAPSA Urban Health Center, you know that is in a very dilapidated condition. It is working now temporarily out of the place. If that can be repaired or it can be redone, kindly see that. Because our people also from health center they go to, because 2 wards of MAPSA fall for us, 7 and 8. So therefore people go there or to the district hospital. Then there's a big crowd over there. So I would request as far as that is concerned. As far as demand number 54 is concerned, town and country planning, my request is that whenever there are these issues relating to hill cutting, complaints or otherwise it is noticed, I would request that you should take prompt action. It doesn't require someone to come and file a complaint, because the moment it is shared or it is intimated to the department, I think they should, because experience has been that they have not been doing it. I had in the morning mentioned about this forest, this thing being covered, that is demand number 68, but it falls along with the town planning. I will show one of the cases at hand. एक स्पीकर आता है एक to the Honorable Minister. Here there is a land bearing survey number 80/1 of Fukasai village. It says here, this is the Forest Department report. It is observed that this area is not a government forest and does not form any part of a compartment of North Goa division plan. The survey number so-and-so is figuring in the list of the survey number confirmed as a private forest, as per the report of the state level expert committee headed by V.T. Thomas. The same is reviewed by review committee, and as per review committee report, an interim report, that's what I'm saying, does not qualify for criteria of private forest. And after you have removed this out by using an interim report, they have been allowed to be not only hill cutting, but even forest has disappeared. I will give you a list. That list remained out. I will just give you another list of instances where exactly this was confirmed by even the Araujo committee as forest, and by an interim report, not in your tenure, please. It was previously, by interim report, it was removed and development, large development has been allowed to be done. So this is my thing, that don't allow the forest to be destroyed. That was our apprehension. If you knock off the forest, this kind of technique will be used. I don't want to say you're doing it, but what I'm saying is it is a strategy which is being followed, and then finally by these kind of interim reports, they remove it, and then finally development takes place. I'm not talking of wildlife sanctuaries, please don't. I'm talking of private forests. I will show you another case. The next part of mine is failure to protect orchard forests and no development slopes. I'm going to show to the Honorable House, to the Honorable Minister, one particular case. Can I pass the papers? Don't sit here. One speaker. One to the Honorable Minister. Just give that. Hercules, give that to the Honorable Minister, so I can just read along with him. You can continue, Carlos. The Honorable Minister may kindly look at the first document which I have given.
And Dalda, Sogle Dalda. I've said in 2 sets. And you can just place it, and I'll. No, because I'm giving copies, so you can just No follow. problem. It's I'll- not I'll- much. It won't yeah, take yeah. much time. I've given 2 sets. Just give that other set there. By technical order of 13 August 2012, the technical clearance was given for a project in Palien Ukasai, survey numbers 40/8, where it says these words are there: settlement zone in RP 2001, and partly settlement and partly no development slope in RP Goa 2021. No problem on this. In the plan, it has been marked which is the settlement zone, and the remaining area has been shown for further development. Now, this is the plan of 2012 and the approval given in 2012. In 2019, the same plot they asked for a revision, and at that time, they say the revision, it is fully settlement zone. That orchard has disappeared, the no development slope has disappeared, and the plan is approved by quoting that circular of 2018, the 2016, and where the regional plan was kept in abeyance. Finally, in December 2012, second revision is sought for. Now they have broken it into A and B, and both are shown as settlement. And it said, zoned as settlement RP Plan 2021, and bifurcated as Plot A and Plot B. Now, I went to the town planning myself and I asked, what is the zoning? Because your RP was still showing that it is settlement and it is orchard and no development slope. The answer I get on 26th of May 2023 with a plan saying that this plot falls partly in settlement zone, approximately 3,000 square meters as per plan enclosed, having VP2 status, permissible FAR so-and-so, partly orchard overlapped with partly no development slope. So my question is, how did this plot, which is no development slope, orchard, get permission? It could not have. Even till today, it is asserted to be no development and orchard. What they did was, recently they began cutting that. Nothing was done all these years. Now recently they began cutting. And it is red, as if freshly mined area it is. I would request the Honourable Minister to kindly look into this, order an inquiry and take immediate action. The Honourable Minister may know that under that circular which was issued when the regional plan was kept in abeyance, I'll say that the notification, I'm sorry, 4/6/2012 order. The 4/6/2012, I'll just pass the copies. This matter came up before the High Court, and I had argued this matter successfully. It says the order dated 4/6/2012 also does not indicate that the Regional Plan 2021 was itself kept in abeyance. In fact, the order states that pending drafting and notification of fresh plan, the Regional Plan 2021 will continue to be on hold. However, for purpose of allowing development activities, state government has decided to put certain restrictions and guidelines to ensure that the genuine developments are permitted, keeping in mind the apprehensions raised in RP 2021. This order proceeds to issue. Now, this is what are the words. Pending drafting and notification of fresh plan, the Regional Plan 2001 shall be used as a reference plan for the purpose of determining the land use, but with FAR policy and height buildings, categorization of village panchayat, etc., as per Regional Plan for Goa 2021. B, in addition to the above, eco-sensitive zoning of RPG 2021 shall also be strictly adhered to while deciding on the permission to be
issued. C, land use contrary to RPG 2021 shall not be permitted. So if this has been the thing, and then the High Court goes to show that it was never kept on hold, and this is the status. I had stated that I will also give the other cases where it was done. I'm just passing this. The other cases where large tracts were done is 32,000, that is survey number 195/1, 195/1A of Sankwal, 13,041 square meters under private forest. Again, this 194/1A and all subdivided, it's 1,88,756 square meters under private forest, and Sankwal 257/1. All have been finalized as private forests and removed by interim report in June 2021. So, I would request the Honorable Minister to kindly look into this, because this is not in your tenure, but this is a matter of concern. The other thing I want to speak on is the women and child development, that is demand number 58. People are having this linking of bank accounts because now those bank accounts have been frozen because they are merged. So that process of linking is taking time, and people are having difficulties. For months together, they're not getting the money into the account. I would request the Honorable Minister to kindly look into this so that all these Griya Aadhaar beneficiaries could get these amounts promptly, and this process could be expedited. Ladli Lakshmi scheme also, that is also pending and awaiting to be done. There is a scheme called Mamta scheme, which is being, where food grains and all are being given. I would ask the Honorable Minister to kindly review what is being given, because the complaints which are coming is what is being provided is not what we require, but is just being given. So kindly see what it is, and kindly review that so that you can give people what they actually need and not what is just available to be given. So these are the issues which I want to raise. And I request the Honorable Minister to kindly look into these and take necessary action. The Honorable Speaker, I am obliged. Before we proceed, I request all the members to kindly press the button before 4 p.m. Shri G. Tarolkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Health and oppose the cut motion moved by opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की ते बऱ्यापैकी आमचे जे डिमांड्स आसा सदांच ते फुलफील करतात आणि बेगीन म्हणजे जाता तितले फास्ट स्पीड अप करून आमची कामां करतात. तरी पूण थोडे डिमांड्स आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आसले ते हांव आयज म्हणटा. एक्झिस्टींग तुवें CHC. स्पीकर सर, थंय ऑपरेशन थिएटर आहा डिलिव्हरी फॉर चिल्ड्रन्स, भुरग्यां खातीर डिलिव्हरी करपा खातीर, पूण म्हाका दिसता ते ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनींग आहा आनी ऑपरेट जायना. ताका लागून थंयसर लक्ष घालचें आनी ते सारकें फंक्शनींग करचें. दुसरें म्हटल्यार एम्बुलन्स. CHC तुवें एम्बुलन्स ना आनी बऱ्याचशा टायमाचेर आमचे जे पेशंट्स आसतात तांकां 108 रावचें पडटा आनी 108 तांकां पेशंटांक आमकां आजुलो नाल्यार GMCन शिफ्ट करचें पडटा आनी 108 येयसर थंय वाट पळोवचें. सो आमकां थंयसर CHC तुवें हांगासर आमकां एक एम्बुलन्स प्रोवायड करून दिवची. तशेंच आमकां थंयसर एक्सरे ऑपरेटर, एक्सरे मिशीन आहा, सोनोग्राफी मिशीन आहा, पूण आमकां थंय ऑपरेटर दोनूय एका ऑपरेटर ना. सो ते ऑपरेटर बेगिनात बेगीन प्रोवायड करून आमकां दिवचे. तशेंच ECG टेक्निशियन. स्पीकर सर, आमकां CHC तुवें 2 जाण ECG टेक्निशियन्स आसात आनी दोगांतल्यान एक लिव्हेर गेल्या, मॅटर्नरी लिव्हेचेर गेल्या आनी जो एक आहा स्टाफ ताका 3 दीस CHC तुवें आनी 3 दीस कासारवंडा अशें घालचें पडटा. सो थंय रिप्लेसमेंटाक बेगिनात बेगीन एक आमकां ECG टेक्निशियन दिवचो. नीड ऑटो एनालायझर मिशीन फॉर फास्टर ब्लड टेस्ट.
बेगिनात प्रोवायड करून दिवचे कित्याक थंयसर CHC तुवें ना हे. स्पीकर सर, थोडे एम्प्लॉईज जे त्यांची ट्रान्सफर पोस्टिंग जी आहा ती CHC तुवें आहा पूण काम करतात दुसऱ्या भलत्याच CHC आनी सॅलरी विड्रॉ करता CHC तुवें. सो जे थंय इतलो तेंप थंयसर कामाक आहा तांकां ट्रान्सफर थंय दिवची आनी हांगासर सेपरेट एक स्टाफ हांगासर पर्मनंट दवरचो कित्याक हांगासर जे हाडल्यात स्टाफ ते दुसऱ्या CHC सेंटराचेर काम करतात. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ RMD. स्पीकर सर, आमचो मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्टार आसल्या कारणान आमचे जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आहात ताका 3 विलेजीस मेजर व्हडले विलेजीस आहात, मोर्जी, मांद्रे आनी आरांबोल. आनी हांगासर आमचे स्थानीक आहात, स्थानिकाकूय प्रॉब्लेम आसा कित्याक थंयसर प्रॉपर फॅसिलिटीज ना, अपग्रेड करपाची गरज आहा, इक्विपमेंट सारके ना, स्टाफ सारको म्हणजे डॉक्टर्स जावं नर्सीस सारके टायम टू टायम मेळना. ताका लागून मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें आनी जे आमचे RMD आहात ते अपग्रेड करचे आनी थंयसर डॉक्टर्स प्रोवायड करचे, स्पेशली डॉक्टर्स आमकां कंटिन्युअसली ह्या 3 गांवांत तरी कंपल्सरी जाय. तशेंच डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी गृह आधार कितलेशेच पेंडींग आसात. प्रत्येक टायमार आमी जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सी वयता तेन्ना ह्यो प्रश्न येता की केन्ना मेळटले. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की लाडली लक्ष्मी गृह आधार जाता तितले बेगीन प्रोवायड करचे. स्पीकर सर, ऑनलायन पोर्टेबल टू बी मेड अवेलेबल फॉर एप्लायींग फॉर स्किम्स एंड नोईंग द स्टेटस ऑफ द स्किम्स. तिसरो डिमांड अंगणवाडी. स्पीकर सर, अंगणवाडी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां अपग्रेड करपाची गरज कित्याक ल्हान ल्हान भुरगीं थंय शिकोंक वयतात आनी अंगणवाडी ही आहा ती बऱ्या पैकी अपग्रेड करून तांकां दिवची अशी एक मागणी आसा. तशेंच अंगणवाडी टिचर्स जे आहा तांकां सॅलरी खूब कमी आहा आनी म्हाका दिसता तेंची सॅलरी वाडपाची गरज आहा, तेचेर एक लक्ष दिवचो. डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, सदांच पळयता आमी कोस्टल बेल्टाक मुवींग कार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बेलपुरीकार आनी कोण हे मुवींग कार्ड्स जे धाकटे धाकटे स्टॉल्स जे मायग्रंट्स चलयतात तांकां फूड एंड ड्रग्स लायसन्स ना, तेंचे कडेन आसना. सो हायजिनिकली मेजर इशू कित्याक आमचे कडेन आमचे स्थानिकूय वयता, कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान फॉरेनर्स येतात, डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येतात आनी हे फूड कार्टाचेर ते कितें ना कितें खावपाक वयतात आनी तांकां थंय लायसन्स नासल्या कारणान अनहायजिनिकल तांकां ते खावचे पडटा. ते खंय तरी लक्षांत धरचे आमच्या फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट. स्पीकर सर, मांद्रे जुलशेर आमकां बऱ्या पैकी एक गार्डन आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आनी म्हाका दिसता थंयसर दोन डेली वेजीस स्टाफ आहात आनी ते फक्त मेंटेनन्स म्हणजे कशें क्लिनींग करतात आनी जे थंयसर डेव्हलपमेंट केला म्हणजे फावंटन केला, परत मेडिसिनल प्लांट्स केल्यात, एक कल्पना बरी आसली पूण म्हाका दिसता ते खंय तरी अपग्रेड करपाची गरज कित्याक तो फावंटन कशें तळें कशें बांदलां, कितें कन्स्ट्रक्शन केलें तें तशेंच पडलेलें अनयुज्ड. सो थंय कितें तरी एक बऱ्या पैकी तो जे गार्डन आहा ते बऱ्या पैकी स्थानिकाक ते ट्युरिस्ट येता तांकां थंयसर थंय येता ट्युरिस्ट येता तांकां ते थंयसर फॅसिलिटीज बरी मेळटली अशी एक डिमांड आहा. तशेंच चॅकपोस्ट आमच्या पेडणे तालुक्यात 3 चॅकपोस्ट लागतात, पत्रादेवी, नयबाग आनी किरणपाणी. हांगासर चॅकपोस्टार चॅकिंग सारकी जाता की ना हो प्रश्न पडला कित्याक आयज पर्यंत एकूय केस जायना थंयसर. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर लक्ष दिवचें आनी थंयसर प्रॉपर चॅकिंग ही जावची. तशेंच स्पीकर सर, केरी गांवांत बिचाचेर रायट एट द बीच म्हणटा हे फॉरेस्टाची जमीन आहा आनी ती अनमेंटेन्ड आहा. म्हाका दिसता थंय जर बऱ्या पैकी गार्डन करीत जाल्यार म्हाका दिसता पर्यटन तशेंच आमचे स्थानीक गांवकार गांवांतले केरयेचे भाव भयण आहा ती सांजच्या टायमाचेर ते गार्डनान एक वचपा खातीर आनी तांकां भुरग्यांक खेळपा खातीर एक प्रोविजन करचें कित्याक ते फॉरेस्ट लँड आसल्या कारणान दुसरे कोण हात लावंक शकना आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच ते ब्युटिफाय करूं शकता. आनी जर ऑनरेबल मिनिस्टर हे जर गार्डन आमकां जर CSR अंडर कोणी जर कंपनी जर आहा आनी ती करूंक सोदता जाल्यार ते आमकां तेंच्यांनी दिवचे, NOC बेगीन दिवचे. स्पीकर सर, इतले जावन म्हाजे डिमांड्स आहा ते फुड्यान मांडल्यात. थँक्यू. Jennifer Mansrat. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed for today. Speaker sir, Goa has witnessed a large-scale expansion of health services and infrastructure covering both urban and rural areas of the state.
I would like to commend the functioning and the work done by the doctors and the nurses, and in the same breath, I would like to congratulate the Honorable Minister for Health for his commitment and holistic vision to bring in the best of healthcare in the state. Speaker, sir, I would like to highlight one issue which is about my constituency. The delay of arrival in 108 ambulance. Speaker, sir, there have been several instances reported in my constituency where the ambulance has arrived about 45 minutes to 1 hour late. In another instance, the family was asked to arrange for their own vehicle to take the patient to the hospital. So this has caused a lot of panic, and people were very disturbed about this situation that has arisen. So I would like the Honorable Minister for Health to take note of this incident and provide immediate relief for the residents of Talegaon. I would also like to explore the possibility of having a dedicated ambulance service in Talegaon. The Minister may also like to consider increasing the number of ambulances which are in service right now, since most of the ambulances are old and I think will need to be condemned now. There are a lot of cases of cardiac arrest happening in the state, so Minister may also like to increase the number of cardiac ambulances from 5 to, I leave that to his wisdom, to decide how many to increase. Also the neonatal ambulances. Speaker, sir, with the increasing number of cancer patients being treated in Goa, I think the need to expedite and set up PET scan facility is imperative. I know the Honorable Minister has said that he would do it, and I'm quite sure he would. So right now patients have to travel out of the state, and in the condition that they are physically and mentally, when everyone hears the word cancer, people are like half dead at that time only. So for them to go out of the states for this, I think is inconvenient. Minister may take note of the same. I would like to highlight another case in my constituency. For the couple of few days, there are a lot of cases of dengue being reported in my constituency. Minister may like the department to take necessary action on the same. The Honorable Minister may also like to look into the delayed Ladli Lakshmi schemes. There are few cases in my constituency which I will bring to your notice personally, who have not received the money. So Minister may please like to expedite the same. Thank you, Speaker, sir. Tilala Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed for today. As far as Goa Medical College is concerned, Goa Medical College ही आमची गोंयची बऱ्यांतली बरी हेल्थ सर्वीस दिवपी हॉस्पिटल. गोंयचेच न्हू, गोंयचे शेजारचे आमचे राज्यांतले लोक बसून हांगा मेडिकल केअर घेवपाक येता. And I must congratulate our Honorable Chief Minister, Honorable Health Minister, and the Dean of the Goa Medical College. We have the best of doctors in Goa Medical College, as far as I know, and especially in the Department of Cardiology. बऱ्यांतले बरे डॉक्टर आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आहा आनी बरे तरेन काम करता. I really congratulate and thank them all. Now, regards to few demands from my constituency. आमचे शोली एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हा. थंयसर स्पीकर सर 100 पोस्ट ऑफ MTS are vacant and 2 MTS clerks are there who are drawing a salary from our primary health center, but they are posted somewhere else. So ये 100 पोस्ट जे vacant आहात हे बेगांचे बेगान भरचे म्हणून आमची मागणी. तोच आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान एम्बुलन्स जी हा, इट्स अ वेरी ओल्ड एम्बुलन्स आनी परती मोडटा. ती रिक्वेस्ट करता की ही एम्बुलन्स आमकां न्ही दिवची म्हणून. तोच एक्सरे मशीन आमच्या हितून हेल्थ सेंटरान ना आनी one generator has to be provided. परते लायटी वयता आनी then becomes very difficult for the
doctors as well as the patients there. As far as FDA is concerned, I would only request the FDA department, the staff, to conduct the testing of the fruits or vegetables and whatever it is at regular intervals, only not at the time of festivals. आणि आमी आमच्या फॅमिलीक बऱ्यांतली बरे फ्रुट्स वेजिटेबल्स नाल्यार नुस्तें घेतात बट आनी ह्या दिसांनी ते फॉर्मालिनाचे आयकोंक येता आनी कितें आयकोंक येता की ते फ्रुट्स आर फिल्ड विथ पेस्टिसायड्स वेजिटेबल्स आर फिल्ड विथ पेस्टिसायड्स हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक एक आमकां जनरल लोकांक सगल्यांक एक टेस्टिंग किट or testing device where which is costing very less. So, चड पयशांचोय आसूंक फावना तो कॉस्ट कमी आसूंक जाय इट शूड बी अवेलेबल at all the pharmacies and at all the general stores so that at least we know what we are eating. Whether what fish we are buying is laced with formalin, whatever fruits, because that's the basic right of every citizen, I feel. So, a testing device should not only be kept to the FDA, but a very low budget, low cost testing kit should be provided to each pharmacy or wherever so that we can at least know what we are eating. As far as women and child development department is concerned, as already raised by most of my colleagues, हे जे तांकां incentives जे म्हयन्याच्या म्हयन्यांक आमचे गृह आधार स्किमीक म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे येता ते टायमार येवचे आनी लाडली लक्ष्मी स्किमीचे पयशे कितलींच वर्सां वर्द्यांक आमच्या बायलांक पयशे येवंकूच ना तेय आमचे टायमार घालचे म्हणून आमची मागणी. एज फार एज अंगणवाडी इज कन्सर्न आय वूड ओनली रिक्वेस्ट दॅट द स्टाफ सॅलरीज ते टिचरीचे ते बाईचे आनी हेल्पर तेंचे सॅलरी डिसंट सॅलरी तांकां प्रोवायड करचे आनी जे आंगणवाडी वीच आर रनिंग इन एट रेंटेड होम्स ते कसले सिट्युएशनान कसली इन वॉट कसले परिस्थितीन ती भुरगीं रावतात वेदर इट इज फिजिबल इनफ वेदर इट इज क्लीन इनफ whether there are toilets provided in for the small kids over there, that everything has to be looked after. As far as forest demand number 68 forest is concerned, आमच्याच constituency पार्रा गांवान आनी आमच्या अंजुना गांवान लास्ट समर आमच्या दोंगराक उजो लागलोलो बट उजो लागलो दॅट इज तेज्या उपरांत वॉट आर द स्टेप्स वॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट planning to take to do afforestation back there आणि तिसोर झाडांच न्हू झाडां ओन्ली लावपाक फ्रूट गिवींग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स हॅव टू बी ग्रोन देर सो दॅट इन फ्युचर दीस मंकी मेनन सगळे माकोड जे गांवांत येतात ते पूण थंयसरूच ते फ्रुट्स आनी खावन थंयसरूच दोंगराचेरूच उरचे म्हणून मंकी मेनन्स इज बिकम अ बीग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस. Thank you, Speaker, sir. Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to talk on today's demand which are listed and support the demands. Speaker, sir, speaking on health services, which is the most important demand which is listed for today. Because first, when a person is sick or he wants to visit a doctor, the first thing it comes in their mind of an average man or a woman is health. And primary health centers, CHCs, PHCs, CHCs, urban health centers, these are the most frequented by the locals, गरिबांतले गरीब लोक जे एवरेज रुरल गोवान रावपी लोक आनी आमचे जनरल लोक जे आहा ते हेल्थान पयलीं भितर सरता. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा
ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तेणें आख्खे गोंयान बरें काम केल्लें आहा एज फार एज हेल्थाचें आहा. पूण हे सगळे हेल्थ जे आहा हेल्थ PHC CHC अपग्रेड करपाची गरज आहा. एक कितलीं वर्सां पयलीं बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो थोड्यो केल्या पूण अपग्रेड खुबश्यो जावंक ना. हांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नोदरेक हाडूंक सोदता. ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर खूब फाटी येयला थिंगा. ते म्हाका दिसता बांदलेले 1965 कितें तरी 66 तेन्नासून आयज पासून तशी आहा. हांव आमचेच उलयना गोंयभर आनीक अशे कितलेशेच आसतले कित्याक खुबशे आमचे गोंयकार गरीबांतले गरीब लोक थिंगा वयता डॉक्टराक मेवता वेगवेगळे फॅसिलिटी थिंगा यूज करपाचो प्रयत्न करता. पूण थिंगासर ह्यो फॅसिलिटी फॉर वेरियस रिजन्स आसना. स्पिकर सर हांव कित्याक उलयतां एक चलता चलता मनीस केन्नाय ते गटराच्या सायडीक पडटा स्लीप जावन पडटा बारीक एक्सिडंट जाता आनी ताका पांव दुखता हात दुखता डायरेक्ट ताका PHCन व्हरता. शेजारी कोणूय व्हरता गाडयेन घालता PHCन व्हरता. PHCन खुबशे PHCन आनी CHCन एक्सरे मशीन ना. ताका म्हापसा व्हरचो पडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काय मारगांव जे व्हडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तितून व्हरचें पडटा. म्हणजे थिंगा एक्सरे मशीन्स आहा. हांव कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की जे एरियाज डेन्सली पॉप्युलेटेड आहा स्पेशली कोस्टल बेल्ट थिंगासर खूब ट्युरिस्ट येता इंडियन एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट त्या एरियेनी असली एक्सरे मशीन्स बेजीक हेल्थाचे जे वस्तू थिंगासर जे चॅकअप करपाक जाय ते आसपाक जाय ऑल द टायम एवेलेबल. ह्यो ना. कोणाक जो तर मातसो बरें दिसना म्हणजे एटॅक कसो येयलो जाल्यार ताका घेवन PHCन वयता थिंगासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलानूय ती फॅसिलिटी ना. ताका काडटा आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडटा. गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर लोड सारको वाडलेलो आहा. हेल्थ मिनिस्टराचे तकलेन आहा हे सगल्यो वस्तू करपाक. ताका बॅकअप दिवपाची गरज आहा. बॅकअप आमी सगळे 40 आमदारांनी दिवपाची गरज आहा. ही गरज कोणाची आमची. प्रत्येक आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन PHC आहा CHC आहा पूण खुबश्यो वस्तू तितून ना. आनी आमी एकदां येता आनी हिंगा उलयता. आमी चीफ मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागपाची गरज आहा की हो जो बजेट आहा तो ऑनरेबल मिनिस्टराक दी म्हणून आनी हें काम करून घे. वेदर इट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द PHC CHC म्हणजे परतून बांदूंक जाय रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय थिंगा एक्सरे मशीन घालूंक जाय थिंगा ब्लड हे चॅकिंगाची फॅसिलिटी घालूंक जाय थिंगा अल्ट्रासावंड घालूंक जाय सोनोग्राफी घालूंक जाय थिंगा वेगवेगळे भाशेची पॅथॉलॉजी लॅब सेटअप करूंक जाय. म्हणजे तो लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयचो ना तो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजीन वयतलो थिंगाच जातले. ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर येवन थिंगा एक बारीक सेटअप म्हणजे एक बारीक बसून सर्जरी करूंक जाता पळय तशें करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हें जो तर आमी करूंक पावना की डायरेक्टरेट जे हेल्थ सर्विसीस आहा ते खाली मियर चॅकअप उरतले. खाली येयलो तपासले तूं वच आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ओ तूं वच आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन अशें जातलें तें. स्पिकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडटा हांव. हें अत्यंत गरजेची गजाल. improvement of the PHC CHCs wherever they are there and give them good facilities in that PHC CHC. स्पिकर सर ह्या दिसांनी आमी पळयल्लें आहा की पावस खूब पडटा. आतां पावस मदेगातूच स्टॉप जातलो थिंगा डेंग्यू मलेरिया ऑल दीस केसीस वील इन्क्रीज. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता हांव की तुमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हेणी सगळे डॉक्टरांक सांगूंक दिवपाची गरज आहा की कोऑर्डिनेट अलॉंग with village panchayats and see that all the programs what they have they should be ready for this. Kitak every year we face this problem in Nerul, Kandolim, Kalangut, Arpara because these are the coastal belt where there are a lot of migrants who stay who work in hotel industry and different other industries. And tingasor ye वाडत वयता डेंगू मलेरिया केसीस वाडत वयता. हेचेर एक नॉदर मार्च स्पिकर सर. गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर उलयतना खऱ्यांनीच I want to congratulate the minister and our government for doing tremendous work over there. जी आमची गोवा मेडिकल कॉलेज अपग्रेड जाल्या ती म्हाका दिसता खंयसरूच दुसऱ्या स्टेटीन मेवची ना तुका. स्टेट ऑफ द आर्ट.
आमचो डीन डॉक्टर बांदेकर अलॉंग विथ एंटायर डॉक्टर्स, I want to congratulate them today and thank them on the floor of the house. They are doing the service जे ते करता, इतले लोक जे येतात हिंगा, I see sometimes when I go over there are 300 people standing in a line over there to meet one doctor. There are a couple of doctors inside, but they want to meet one particular doctor. But they patiently wait till 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock and meet them, check them, write the prescription and do whatever is required. The operations, what they are doing over there. The cardiology, the state-of-the-art cardiology, this block which has opened, it is something which has to be given credit to our honorable minister. कित्याक जे दिसासून ताणें हेल्थ घेतला आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्या हातीन घेतल्या, we have seen lot of improvement. Earlier we used to see Goa Medical College in a very dirty, pathetic condition once upon a time. पूण आतां तें मेळना. People spitting, हे सगळे आसताले वस्तू. Bad conditions of the toilets, but not now. We have really seen improvement. आनी खऱ्यांनीच जो डीन आहा आनी तेजी टीम आहा आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा तेका कॉंग्रेच्युलेट करपाची गरज आहा. खुबशे वस्तू थिंगासर आनीक म्हाका दिसता अपग्रेड करपाची गरज आहा. ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टेकन कॉग्निजन्स. वी डोंट हॅव टू इवन टेल हिम ऑन दॅट. स्पीकर सर, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री एंड ह्युमन बिहेवियर, म्हाका दिसता ह्या डिमांडाचेर चडशे लोक उलयना, पूण जेन्ना जेन्ना आमी कोणाक अहो डिस्टर्ब्ड मॅन जो कोण सारको ना, म्हणजे आमी म्हणटा हो सुटला तकलेन, पूण तेजे प्रॉब्लम तेकाच खबर आसता. पूण ते जेन्ना पुलीस आनी तेजे कोण तरी रिलेटीव थिंगा घेवन वयता, ते कितें म्हणटा, यू वील हॅव टू एक्कंपनी मीन्स स्टे वीथ दॅट पेशंट ओवर देर. हें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान चेंज करपाची गरज आहा. म्हणजे जे जे कोण फॅमिली आहा तेजे, थोड्यांचे फॅमिली ना, ताका घरांतसून भायर घातलेलो आसता, तो मेंटली नॉट ओके, इज नॉट सावंड, बट ताका थिंगासर दवरप आनी सारको करप हें इम्पॉर्टंट आहा. हें ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर स्पीकर सर उलयतना खुबशे गजाली खूब जाणांनी उलयला, हांव रिपीट करूंक सोदिना, पूण ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता एडल्टरेशन ऑफ जे स्पेशली बनानाज जाता ही 100% जाता. तुमी म्हापसाच्या यार्डान वचोन पळयात, थिंगा व्हडल्यो ते ड्रम्स दवरलेले आहा. म्हापसा पासून यार्डान तशें आहा, व्हडले ड्रम्स दवरल्या, थिंगा कसले कलरफूल लिक्वीड आसता भितर, तितून बनाना घातलेली आसता, ते घालून काडटा. फास्ट जर तुका पिकलेली जाल्यार तितून घालप ती. आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी हार्मफूल फॉर अस. जे कॅन्सर आयज वाडत गेल्ले आहा स्पीकर सर, कॅन्सर आमच्या हार्ट अटॅक्स हॅव गॉन डावन, कॅन्सर हॅज गॉन अप. हे वेरियस रिजन्स आर देर. पेस्टिसायड्स हे सगळे जे हे घालता आमी, एडल्टरेटेड फूड आमी जे खाता, हेजेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान नदर दवरपाची गरज आहा. तेजे डिपार्टमेंटाक सांगपाची गरज आहा. कंटिन्युअस चॅक्स, रेड्स एंड फायन्स आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड टू bring a check on all these things which are happening in all the yards of Goa, whether it is Penjim, whether it is Margaon, whether it is Ponda, everywhere. All the fruits are being artificially ripened. म्हणजे रायप करता तेका, ते जावपाक जाय आनी 8 दिसांनी ते आयजूच सांज मेरेन रायप जाले. हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान बंद करपाची गरज आहा. जे इतले गाडे चलता इलिगली, तांकां फूड एंड ड्रग लायसन ना, कार्ट्स चलता, ते कितें तेल घालता भितर, तेच हितून भजी फ्राय करीत आहा, तेच हितून सामोसा फ्राय करीत आहा, तेच तेलान 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, 20 दीस जाले, लोक थोडे जाण भूक लागता वयता आनी खाता. School students, when they are coming back in the evening from tuition or from the school, they want to eat something, but ते कोण चॅक करता? हे काम फूड एंड ड्रग्साचें स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन टीम बरी आहा, पूण तांकां मातशी कोड ते दिवपाची गरज आहा, तांकां धांवडपाची गरज आहा, तांकां फिल्डार धांवडपाची गरज आहा. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर 100% हे काम करतलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, इट्स अ व्हेरी
unique department where Honorable Minister always wants this department with him because he has done justice to this department. आणि म्हाका उगडास येता 2012 जेन्ना आमचो Honorable ex Chief Minister मनोहर पर्रीकरान ह्या डिपार्टमेंटान कितलेशेच स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो आणि ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना त्यो स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो वेदर इट वॉज गृह आधार ऑर लाडली लक्ष्मी हेचे पयशे टायमार येयना आनी हांव ह्या मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदतां टायमार येयना स्पिकर सर कित्याक दिल्ले ते पयशे की म्हारगाय वाडल्या आमी जेन्ना म्हणटा म्हारगाय वाडल्या सगल्यांक लागता हे आमदार हिंगा आहा तितल्यांकूय लागता सगल्यांच्या घरा लागीं ही बायलां येता आनी दिसता पयशे येवंक ना जी लग्न जावपाची आहा ती आमकां एडवान्सान सांगता सर आमचें लगीण थारलां 8 म्हयन्यांनी आहा ते आमी मातशे फॉर्म ते बेगीतल्या बेगीन आमी सही मारता सब रेजिस्टरान आनी ते फॉर्म मातशे बरोवन दिता आमकां लग्नाक हे मातशे 1 लाख रुपया दी मनोहर पर्रीकराचें विजन कितें आसलें की लग्न जाता पळय तेन्ना तेजे पयलीं हे 1 लाख एकावंटान वचपाचें एक खर्च लग्नाचो भुरगे जावन ते 5 वर्साचे 4 वर्साचे 3 वर्साचे जाले तेन्ना पयशे नाका हे स्पिकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान फायनान्सा कडेन आनी CMA कडेन उलोवपाची गरज आहा की जी लग्न जाता तांकां प्रेफरन्स 18 वर्सां जाले काय ती फॉर्म भरता ती दुसरी गजाल तांकां पयशे तेन्ना येवपाची गरज ना पूण लग्न जाता पळय तेन्ना हे पयशे दिवप आनी प्रायोरिटीचेर स्पिकर सर आदली आतां बॅकलॉग कितलो आहा ऑनरेबल मिनिस्टर आयज सांगतलो ही हॅज नॉट स्टॉप द मनी money has to come from finance department to his account and then only he can disperse सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता सांगपाची आयज गरज आहा हे म्हाकाच लागना आख्खे गोंयचे आमची जी महिला लगीण जाता तांकां लागता ऑनरेबल विश्वजीत राणेन पयशे रिलीज करूंक ना तो रिलीज करिना तांकां खबर ना ती रिलीज जाता फायनान्सानसून पूण म्हाका दिसता ऑनरेबल CM will do justice and give the money to honorable आमचो तेजे डिपार्टमेंटाक वुमन एंड चायल्ड जे लग्न जालें इतलो टायम आनी रावल्या तांकां भुरगीं जालीं तांकां पयशे अर्जंट दिवचे बॅकलॉग खूब आहा स्पिकर सर तेजे भायर जो गृह आधाराचे पयशे म्हयन्याक जे येता 1,500 ते खर्चाक जाय तांकां म्हारगाय वाडल्या म्हणून आमी ते पयशे दिल्ले त्या टायमार ही स्कीम स्पेशली लॉन्च केल्ली ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टरान की म्हारगाय वाडल्या सगळे महिलांच्या हातीन ह्यो 1,500 येवचो आनी तेणी ते आपल्याचे बाजाराक ते पयशे मोडचे ते पयशे पावना ते पयशे येयना टायमार येयना खूब जाणांचे अशेंच बंद पडलेले आहा आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आयज तेजेर आमकां 100% सांगतलो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटान आनीक हांव नदरेक हाडूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराचे की आंगनवाडीज ज्यो आहा ह्यो चीफ मिनिस्टरान काल असेंब्लीन सांगला की जितकी प्रायमरी स्कूल्स आहा आमच्यो GPS आहा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तितक्यो एवेलेबल आपूण करून दिता डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड शूड टेक ओवर खंय खंय आहा ते आयडेंटिफाय करपाच्यो खंय खाली आहा 2 क्लासरूम खाली आहा 3 क्लासरूम खाली आहा आख्खे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खाली आहा ते टेक ओवर करचे आनी ते अपग्रेड करचे सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता यू मेक अ एंटायर लिस्ट ऑफ गोवा वेर द आंगनवाडीज आर इन रेंटेड प्रिमायसीस आहा पळय थिंगा थोडे खातीर टॉयलेट आसना तांकां जागो आसना खेळपाक जागो आसना भुरग्यांक बसपाकूय थोड्यांक जागो आसना आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की यू प्लीज मेक अ फूल स्टडी ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा एंड ट्राय टू ब्रिंग देम इन GPS schools take the money from the honorable chief minister who is the finance minister and upgrade them whatever is required because foundation starts from there जी भुरगीं धाकटुली आसतना स्कुलाक वयता ते पयले आंगणवाडीन वयता थिंगासोर आमचें फावंडेशन आनी फावंडेशन सारकें आसपाक जाय आनी थिंगासून तूं फुडें व्हरतलो म्हणून आमकां खात्री आहा आनी जे जे कितें तांकां दिवपाक जाय भुरग्यांक दिवपाक जाय जी कोण तेंचे वांगडा एकली बायल आसता तिका सवण म्हणटा ती टिचर आसता तांकां जे कितें सॅलरी अपग्रेड करपाक जाय ती अपग्रेड करून दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर स्पिकींग ऑन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता व्हडलेशे इश्यूज ऑनरेबल मिनिस्टरान दवरूंक ना सिंप्लिफाय केल्ले आहा
सिम्प्लिफाय म्हणजे कितें, जे कोण सर्वसामान्य मनीस आपले घर रिपेर करूंक वयता ऑर ने बांदूंक वयता तेका चक्कर काडपूंक पडना, म्हणजे तेजे रोकडेच प्लॅन पास जावन जाता. हे आमकां तरी लोकांनी येवन सांगलेलें आहा. म्हणजे प्लॅन दी तूं, इमिडिएटली तुका इन्स्पेक्शन जालें काय ते पेमेंट ऑनलायन कर, तुजे प्लॅन घेवन वच. सिम्प्लिफाय केल्लें आहा, ही बरी गजाल आहा. बट देर आर लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन द रिजनल प्लॅन. ऑनरेबल मिनिस्टरान खूब फाटी उल्लेख केल्लो आहा की आय वील डू विलेज वायज प्लॅन म्हणून. आनी आयज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा ह्या सभागृहाक की विलेज वायज प्लॅन म्हणजे कितें पळय तें, whether this regional plan will continue till you make the village wise plan केन्ना स्टार्ट जातलो, or whether it is going to be taluka wise, village wise, constituency wise, कितें. लोक खूब जाण इसारपाक लागलेले आहा आनी थोडे जाण NGO बेश्टे कोर्टानूय गेल्ले आहा की बाबा हे कितें म्हणून सांगला आनी डिसिजन जाला काय, केन्ना स्टार्ट जातले, कितें, वेदर रॉंगली हें जाल्लें आहा प्लॅनाचेर. कोणाची एरिया आदी सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड जाल्या, कोणाची एरिया रॉंगली डेजिग्नेट जाल्ल्या आहा, ह्यो करेक्शन जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो आनी कितलो टायम लागतलो तेका. म्हाका दिसता ह्या हेचेर इशुआचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सभागृहाक आमचे सगळे मेंबरांक सांगपाची गरज आहा की रिजनल प्लॅन 2021 इज इन फोर्स ऑर नो. Whether it is in force, then what is the thing what you are planning to do in the future? Because teka zali 2011 हो प्लॅन जाल्लो स्पीकर सर. 2011 आनी 2021 जो प्लॅन आमी म्हणटा हो 2011 जाल्लो आनी हो स्टार्ट जाल्लो 2011सून. पूण आतां 10, 11, 12 वर्सां जायत येयली. आतां न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय ऑर विलेज वायज प्लॅन जो कितें मिनिस्टराचे हितून आहा, मिन्स वॉट आयडियाज ही हॅज गॉट एंड द पॅनल वॉट ही हॅज गॉट विथ हिम, ही वील आय थिंक बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल अस एंड एक्सप्लेन टू अस वॉट ही वॉन्ट्स टू डू. स्पीकर सर, लास्ट उलयता फॉरेस्टाचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की आय वील अपग्रेड द बोंडला झू एंड मेक इट इन पार विथ सिंगापूर, जे आमी केन्ना वचोन पळयता तेंचे कडेन वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया. सिंगापुराचो झू नायट सफारी आसूं ऑर इवन डे टायम यू कॅन गो अँड विजीट दॅट. इट बिकम्स अ ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन. अ लॉट ऑफ रेवन्यू ऑल्सो कम्स इनसायड. हे आमकां सांगलेलें ऑनरेबल मिनिस्टरान. आपूण अंडर CSR एक्टिविटी एंड ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स आपूण ते हाडटलो आनी करून दितलो म्हणून फॉर द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू कम एंड सी. पूण म्हाका दिसता तेजें काम तेणें प्लॅनिंग केलां आसतलें पूण आजुनी काम स्टार्ट जावंक ना. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा हे केन्ना जातलें स्टार्ट आनी केन्ना फुडें वयतलें तें. स्पीकर सर, फॉरेस्टान खुबशे आमचे गोंयकारांच्यो लँड्स प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून मार्क जाल्ल्यो आहा. हेचेर मिनिस्टरान म्हाका दिसता डिबेट आमी गेली 11 वर्सां जालीं करीत आहा आनी डिबेट करता आनी एश्युरन्स मेळटा आमकां की हें काम जातलें म्हणून. पूण तें आयज पासून जावंक ना. जेन्युइन हांव उलयतां, जेन्युइन केसीस वेर प्रायवेट दीस पिपल्स लँड इज मार्क्ड एज फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्ट. हेचेर करेक्शन जावपाची गरज आहा आनी हें केन्ना पासून ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो तें आमकां सांगचें. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions that have been moved. Speaker sir, for the last 1.5 years, I have been requesting the Honourable Minister for Health to visit the Lotoli Sub-Health Centre. Earlier, around the year 2010, when the same gentleman was the health minister, he had given an assurance on the floor of this House that he would upgrade the facilities at Lotoli Sub-Health Centre. I think it is a sub-health centre or a health centre. But unfortunately, till today, that commitment or promise of his is yet to see the light of day. I therefore once again appeal to him to find time. I know he's under pressure these days,
But find time and let us go to this Lotoli Health Center and see what facilities he can offer us. The place is located in a beautiful heritage home, and I think he would be doing justice to the original owners of this property by offering the villagers of Lotoli and surrounding areas some nice facilities. Speaker, sir, the same minister had earlier, again around the year 2011-2012, provided the villagers of Lotoli an ambulance. Unfortunately, after I lost my elections, along with me disappearing, the ambulance also disappeared. Therefore, I appeal to him to restore this ambulance facility. He had said that there was no place for the drivers or the attendants to live, but I think there is ample place in the Lotoli Health Center to provide these facilities. So I request him again to look into this particular aspect. Speaker, sir, I will come to IPHB. IPHB is a good facility. IPHB is the need of the hour. But unfortunately, I believe due to space constraints, patients are admitted there, and as soon as they improve, they are discharged. Yes, I would agree that many a times medication is not being given to them properly once they reach home. But the fact remains that we have to try and find a solution to this. I will bring an instance to the attention of the minister, wherein there is a lady in the village of Nuve, and she goes on and off. She goes into the church. She messes the place. Messes means messes. I don't want to go into the details. Okay? She's picked up by the police. She's brought to IPHB. She's there for about 15 days. She's discharged. Discharged why? Because her family goes and brings her back. And then this menace repeats itself again. She goes into the rooms occupied by the priests, creates a nuisance again there. So I think the time has come when the government should also think of providing a facility where patients who have a recurring problem are admitted and kept there for some time. I think this facility was there in the years gone by. Yes, maybe medicine has moved forward and we no longer advise such treatment, but I think the time has come when the government should think in terms of this. I know that when I was an MLA in this house in the years gone by, 10 years ago, there was a proposal from the Pota fathers to start such a center in the village of Nuve. For reasons best known to the government at that time, the proposal was not undertaken, and the problem still persists. So maybe if the Honorable Minister wants, the Health Department authorities could get in touch with these fathers and see if they are still willing to open up such a center in Goa. Speaker, sir, I had approached the Directorate of Health some months back to continue for some time with the scheme. They had started renewals of the DDSS-wise medical cards or insurance cards. They did it for 3 days in my constituency. I think there were originally around 3,000 people who were benefiting from this scheme. But as of date, just around 1,500 have been able to renew their cards. There is still a backlog of another 1,500. Why am I demanding that this facility be extended? Is because 99% of the people are all senior citizens. So if the Honorable Minister could direct GL to conduct this renewal scheme for another few days, I would be highly obliged. Speaker, sir, during the earlier assembly session, we had demanded that the South Goa District Hospital be named Auspicio.
though I had originally demanded that it should be named after Father Miranda. But for reasons best known, the government conceded and has named it as Uspicio South Goa District Hospital. Thank you for that. However, I fail to understand why a commitment given by you to upgrade the facilities has not been met till today. You committed on the floor of the House that you would bring us a lot of facilities down south to avoid us having to come to Goa Medical College, to avoid pressure on Goa Medical College, but it has not happened. So I definitely admit that you have done a brilliant job vis-a-vis your portfolio, but as man is never satisfied, think of upgrading these facilities. Speaker, sir, it is also strange to know that till date, the South Goa District Hospital premises have not been occupied in toto. Whatever be the plans of the government, take it up in earnest and see that through this upgrading facilities, even if you want to open a nursing college, open it, but occupy the place and don't keep it vacant. Speaker, sir, coming to GMC, nobody can deny the fact that the facilities introduced in this medical college are tremendous. The services also being meted out to patients is also to be appreciated. But I have one grievance which I have, and I'm sincerely saying this. It is said that when you live, you have no peace. But I have come to the conclusion when you die also there is no peace in GMC. You'll find many a family running from pillar to post to collect or claim the dead bodies. I would request you to try and facilitate this facility. Speaker, sir, coming to town and country planning. Due to public demand, you, when I say you, I don't mean you, but the government has identified villages for your flow area ratio to take advantage of flow area ratio. In the years gone by, in a village, you could build 1:1. Thereafter, villages have been divided into V1, V2, V3, V4. I represent a constituency where all the villages are V3. I am not holding a brief on behalf of any builder, nor am I a builder. But I would like to bring 2-3 instances before you and seek your attention. Speaker, sir, I am a munkar in your property. My father has 3 sons. In my village, the FAR has been classified, the village has been classified as V3. So if my plot is 300 square meters, as per the norms, I can build only 180 square meters. I would humbly request you, see if you can improve on this. Because when it comes to these families, no family can live within 60 square meters if the father wants to divide it into 3 parts. See if you can restore it to 1. Put a restriction on only bungalows or only these type of cases. I know there was a hue and cry because there were massive structures coming up in the villages. Put a restriction on such structures, but see if you can improve the facilities for bungalows and those type of things. Speaker, sir, many a times people have bought small plots, 250, 300 square meters. Today they want to build a bungalow. If they go to amalgamate these plots, the department says you can build 20% less. If it is not a builder, if it is not a commercial project, would it be possible to consider whether you could exempt that amalgamation, decrease in amalgamation percentage that you all have of 20%? Apply your mind and see if you can come out with a solution to that. Speaker, sir, this minister of ours has been threatening for the last so many years to bring a report on RP 2021. He threatens.
I'm bringing, but we are yet to see any report on this particular RP 2021. I believe if there is anything, bring it out, let us know, or close the chapter. But don't keep saying perpetually, I'm coming with a report. Speaker, sir, I'd come now to women and child. There are a lot of schemes under this department of yours. As Mr. Michael Lobo was just saying about young girls, ladies getting married, they look forward to receive that 1 lakh rupees of yours. As far as my constituency is concerned, yes, recently you gave some checks, but I think with that you have cleared the backlog till 2020. Apply your mind, beg of the Chief Minister if required, let us clear the backlog up to 2023. I'm sure you are competent to do that. Find a solution to that. Similarly, other schemes under you, let us try and ensure that the people get whatever has been committed to them promptly. Speaker, sir, I will come now to a contentious issue which he may not like my stand on. The famous Tiger Reserve. I am personally in favor of a Tiger Reserve. Having said that, I also appreciate the fact that the government has its own limitations. I have seen when I was the Environment Minister, when it came to CRZ, the coastal areas, there were many limitations, many rules, many issues that came up. But the government should try and find a solution to them, because whilst doing this, we shouldn't harass the local population. So apply your minds and find a solution to it. Speaker, sir, coming to private forest, I share whatever Michael said, in whatever he said. And the Forest Department has got a very smart, intelligent way of operating. They identify a survey number. But what do they say? Survey number 151, part. So though they have identified just a small part of that survey number, they have blocked the entire survey number. So whoever are living or whoever want to propose to do something in that survey number, they cannot do anything until this issue is clarified. With these few points, Speaker, sir, I once again thank you and support the demands before this House. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants and move today. I would like to speak on demand number 47, 48, 54, 53, 49, 51, 58, 68. Speaker, sir, जेन्ना खंयचो एक पेशंट जावं तो एक एक्सिडेंट केस जावं तो कॅन्सर केस जावं खंयची सिरियस केस जावं जेन्ना GMC एडमीट जावपाक वयता सदां तेजी फॅमिली तेजो भाव जावं भयण जावं पाय जावं माय जावं रोखडेच कोणाल्या पॉलिटिशनाक सोदता एक फोन मारपाक नाजाल्यार कोणूय GMC काम करता खंयची जाल्यार इन्फ्लुयन्स सोदता सांगपाक कितें मातशें आपलो पेशंट येवपाक ताजें मातशें चोय म्हूण जेन्ना असली केस आमचे बरें येताय तेन्ना आमी मिनिस्टराक फोन मारताय ओ डिना फोन मारताय कोण डॉक्टराक PRO फोन मारताय आनी आमगे काम जाताय आमगे कोण पेशंटाची तांकां सर्वीस मेळटा पूण ज्या मनशाची ज्या पेशंटाची तांकां पॉलिटिकली कसलो लिंक ना तांकां कोणूय थिंगा काम करपाक मनीस ना तेंचें कितें तेसलो पेशंट थिंगा हॉस्पिटलांत वयता आसतना सकाळीं वयताय ते सांजचे एडमीट जाताय नाजाल्यार पोतोन वचोन परत दुसऱ्या दिसा येताय हांव मागतां जी सर्वीस पॉलिटिशनान फोन मारूं नाका कोणेच पेशंटाचो इन्फ्लुयन्स मनीस आसूं नाका ही सर्वीस तांकां सगळ्यांक बराबर मेळपाक जाय हो म्हजो पयलो डिमांड स्पीकर सर आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन 2 प्रेमायसीस जाय एक न्यू सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक आहा आनी हो कोवीड टायमाचेर स्टार्ट जाल्लो आनी ह्या सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉकां सुपर स्पेशलिस्ट आसपाक जाय आसले पूण आतां थिंग कितले सुपर स्पेशलिस्ट आहाय आतां थिंग चोवपाक गेले जाल्यार हे ओल्ड ब्लॉकांतले युनिटांतले कांय युनिट थिंग शिफ्ट केले आतां पेशंटांनी पासून आनी तेंचे पेशंटाचे तेंगे सोयरे पासून ती कन्फ्युजन जाता खंयच्या ब्लॉकां वचपा तें स्पीकर सर इंटरलिंक रोड्स आहाय ओल्ड ब्लॉक आनी सुपर स्पेशल ब्लॉकां तो कन्स्ट्रक्ट करपाक जायो
कित्याक थिंगा अंडरग्रावंड पासून केलें जाल्यार एमर्जन्सी एम्बुलन्स वचपाक कनेक्शन जाय थिंगा. सिट्युएशन सकाळचें थिंगा भायर गेटी भायर सगळ्याक ट्रॅफीक भरलो आसता, थिंगा कंट्रोल ना. थिंगा एम्बुलन्स पासून भितर वचपाक थिंगा टायम वयता. थिंगा बरो ट्रॅफीक मॅनेजमेंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, थिंगा भितर रोड पासून चोवपाक गेल्यार मेन एंट्रन्स टू डीन ऑफिस तें एकेडॅमीक सेक्शन आहा थिंगा सगळें डॅमेज जाल्लो आहे. वॉटर लॉक जालो. हिंगा पेशंट एम्बुलन्स कितकन वयतली. स्पीकर सर, फूड स्टॉल भितर आहा तें कॉस्टली आहा, रन बाय सोडॅक्सो, आनी पेशंटा पासून तें जेवण मेळटा तें पासून पुअर क्वॉलिटी. हें फाटीं आमच्या दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पासून नोट केलां आनी ताणेंय सांगलां. स्पीकर सर, GMC आमचे बरे दोतोर आहाय. ऑनरेबल मेंबराक हांव विचारूंक सोदता तुवें ते विशय जे काडल्या, आय वील टेक हिम विथ मी अँड वी वील गो अँड हॅव लंच ऑर ब्रेकफास्ट ऑर डिनर वेन एवर ही वॉन्ट्स. कित्याक ते आतांच तांकां सगळ्यांक अवॉर्ड गावत आहा आनी म्हणूनच ते पुअर क्वॉलिटी म्हणल्यार ना 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 तें ना, हांव तुज्या वांगडा वयता आनी ह्याच सेशनाचे पयलीं म्हणजे फुडल्या फ्रायडे तुका परत संदी गावतली तो विशय काडपाक. म्हणजे सोमारा दीस तुका खंयचो दीस जाय तो सिलेक्ट कर, ही दोगूय या आमी आनी चॅक कर. तूच चॅक कर म्हाज्या वांगडा. ओके ना नॉन व्हेज काय तुका व्हेज खंयचें जाय ते सिलेक्ट कर खंयच्या दिसाक. ओके म्हणजे त्या दिसा हांव आनी तूं बसून थंयच जेवया. ओके. स्पीकर सर, आतां आमचे GMC बरे डॉक्टर आहाय, टिचर्स आहाय, पूण तो टिचर डॉक्टर ओवरबर्डन जाल्लो आहाय. आनी ओवरबर्डन जाल्यार कित्याक थिंगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा. आतां शॉर्टेज स्टाफ वेकेन्सीज खंयच्या रिजर्व कॅटेगरीन आहाय. ह्यो रिजर्व कॅटेगरी फिल जालो न्ही. हे रिजर्व कॅटेगरी फिल कित्याक जालो न्ही, कित्याक तांकां आयज पासून रिजर्वेशन पोस्ट प्रोग्राम आसा MBBS MBBA ते आजून तांकां तांचे रुल्स फ्रेम जालो ना, नोटिफाय जालो न्ही. तांकां रिजर्वेशन आजून तांकां दिलो ना, देखून हे पोस्टूय थिंगा वेकंट आहाय. स्पीकर सर, आतां GMC एक कंट्रोवर्सी आहा, जे स्टाफ आहा चडसो सातारीचो म्हूण, कित्याक हे सोगटे जाण म्हणटा. येस ना मॅसेज भितर आयकतलो. हें मातशें ओके, हे प्रोसेस मातशें फेर जावपाक जाय आनी ट्रान्सपेरंट जावपाक जाय. सायडीचे कॉन्स्टिट्युन्सी पासून बोवाळ मारतात. आमचे सोड आमी पयसा, पूण आमचे जायते नर्सीस आहाय, जायते स्टाफ थिंगा एकोमोडेट करपा जाता. स्पीकर सर, आतां थिंगा MBBS सीट एक्सपान्शन जावपा आनी पॅरामॅडिकल कोर्सीसूय जावपाचे आसात. थिंगा एडिशनल हॉस्टेलूय जावपाक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यां पासत. आनी हे नवें हॉस्टेल प्लस मेंटेनन्स ऑफ ओल्ड हॉस्टेलूय जावपाक जाय. आतां स्टाफ क्वॉर्टर्स आहा थिंगा GMC, थिंगा क्वॉर्टर्स आहा तें डेंजरस जाल्लो आहा. ताका ती नोटिफाय पासून जालो अनसेफ म्हणून. आतां गव्हर्मेंटान एक क्वॉर्टर्सूय न्यू बांदपाक जाय थिंगा. स्पीकर सर, हेल्थ सर्वीस आमची वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती सामकी लिमिटेड आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फकत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, तो जाल्यार चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तो कुत्तोरी आहा, एक आहा तो बाळ्ळी आहा. आख्खे सांजे जर आरेल थिंगा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा, लेबर्स आहा, तेमकां कुत्तोरी वचपाक उणें म्हणल्यार 10 ते 12 किलोमिटर. थिंगा व्हेकल्स आसले कितें ट्रान्सपोर्टूय आसना. थिंगा सांजे दी आरेल एक पयलोसो हांवें डिमांड घायलो थिंगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावपाक जाय म्हणून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमची चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तेजो अपग्रेडेशन जावपाक जाय. कित्याक चिंचिणी जो पेशंट येता ते आख्खे चिंचिणी आहा, सोलना, आंबेली, कार्मोना, कावलसी, बेळणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून थिंगा येता. थिंगा तें अपग्रेड जावपाक जाय. तेज भाशेन वेर्ली गांवांत एक RMD आहा, 5 वर्सां जालीं. लास्ट टायम हांवें डिमांड घाल्लो ते RMD 5 वर्सां आजून पासून थिंगा एक स्टाफ ना, पर्मनंट स्टाफ ना. आतां वेर्ली गांवचो लोकल पॉप्युलेशन प्लस आतां 5,000 तरी थिंगा ट्रॉलर्स वर्कर्स येतले. थिंगा RMDचो एमर्जन्सी अर्जंट थिंगा स्टाफ दिवचो आमकां. तेजे भाशेन स्पीकर सर, डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर,
ओल्ड गोवा सर्वे नंबर 4/1 थिंगा एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा. आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहल्याक 2 वर्सां जालीं. हांव जाणा तें डेमॉलिश करपाक कोर्टां आहा, पूण कोर्टां आहा म्हणून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक तो बफर झोन अरावंड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कोण प्रिवेंट केल्या. According to Ancient Monument Archaeology Site and Remains Act and Goa Archaeology Act, हे परमिशन हेज्यान आमकां डिमार्केट करपाक जाता, पूण आजून पासून केलें ना तें. स्पीकर सर, हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन तें येयलां कित्याक TCPन हे तेजो होमवर्क करूं ना म्हणून. तो होमवर्क करून सगळें कन्फ्युजन करून त्या बिल्डरान एडवांटेज घेतला आनी तें बिल्डींग बांदलें थिंगा. लास्ट टायम मिनिस्टरान सगळे प्रेशराचे सगळे MLA एश्युरन्स दिल्लें रोखडें तें डिमार्केट कोता म्हणून हेरिटेज सायट बफर झोन, पूण आयज पासून जालो ना. स्पीकर सर, हांवें LEQ गेल्लो आनी LEQ म्हाका आन्सर दिसा इनकम्प्लीट दिलें. इनकम्प्लीट दिलें काही सॅटिस्फॅक्टरी न्हय. म्हाका आन्सर दिला की तेमी डिपार्टमेंटान आर्कोलॉजीक ASI लॅटर केल्यार त्यो दिले. हांवें मागलो तें नोटींगूय मागलेलें, तें दिलें ना. आतां हांवें इन्फॉर्मेशन कळटे भाशेन ASIन लॅटर डिपार्टमेंटाक केल्या. आर्कोलॉजी सगळे डॉक्युमेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक आहाय जुलय 2020 आसून, पूण आयज पासून हे TCP एक्ट केलो ना डिमार्केट करपाक. डॉक्युमेंट आसतणय. स्पीकर सर, एक सिंपल जॉब हे डिमार्केट करपाक, बफर झोन करपाचें आनी एक नोटिफिकेशन काडपाचें. आतां हें करपाक कितलो टायम वयतलो खबर ना. स्पीकर सर, हांव मागता तुज्या म्हाका तें डिमार्केशनाक हेजे नोटीस रिप्लायज ऑफ डिपार्टमेंटाच्यो लॅटर आनी NGOन कितें लॅटर तूं केल्याय म्हाका दिवपाक जाय. स्पीकर सर, फाटल्या 3 म्हयन्यांक एटलिस्ट 20 नोटिफिकेशन काडलें तें ती कसलो चेंज ऑफ झोन, आनी त्योय जाल्यार 20 दिसां भितर जाताय. आतां 1 वर्स जालें, एक नोटिफिकेशन काडपाचें डिमार्केट करपाचें 1 वर्स वयता. आयज म्हाका तुवें एश्युरन्स दिवपाक जाय हें जाता तितलें म्हयन्या भितर हें नोटिफिकेशन काडून हे झोन बफर झोन तुवें थिंग सगळे हेरिटेज मार्क करून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, फाटीं मिनिस्टरान एक्टिवेट केलो लार्ज प्रॉपर्टी ऑफ अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर अजोसी डिस्वार्डी हिंगा कानवडा ड्यू टू फॉल्ट ऑफ RP 2021 आनी हेजे अरावंड स्कॅम ऑफ 500 crores. हेजे एक्शन तुवें कितें घेतलां? आतां फाटीं 18 जुलय 2020 TCP थिंगा इन्स्पेक्शन केलां, तेजेर कितें एक्शन घेतलां जाल्यार म्हाका सांगूं जाय. आनी ताका 3 तरी स्टॉप नोटीस धाडले. स्पीकर सर, फूड एंड ड्रग्स हेजे उलयता सगळे उलयले, पूण स्पेसिफीक एक उलयता फॉर्मलीन. आनी हे फॉर्मलीन हेजे मुखार डेंजर जातलें. कित्याक आयज चोवपाक गेलो जाल्यार नुस्त्याचेंच उलयता. कित्याक फिशींग आमचे आहा ते मिनिस्टर डिपार्टमेंट आहा तें फिशरमॅनाक राखपाक, फिशींग गोंयची फीश मार्केटान येवपाक तें सारकें चलना. अशें चलता फिशींग डिपार्टमेंटान. कितें हे आमचे नुस्तेकार आहाय, गोंयचे नुस्तेकार ट्रॉलर तेंकां काबार करपाचें. आमकां जाय भायलें नुस्तें गाडयेन येयलेलें. आयज कितें फॉल्टी सारकें डिसिजन घेवन फिशरीज डिपार्टमेंट आयज जाय ते ट्रॉलर बंद पडपाचें. आयज सद्या जर 100 ट्रक येताय भायले, हेजे मुखार जायते येतले 200-300 जातले आनी ते सगळे वीथ फॉर्मलीन येतले. आयज तुवें आनी पासून तुवें 2 हॉस्पिटल पासून बांदले जाल्यार ह्यो केसीस वाडटल्यो, त्यो सांबाळपाक जावपा न्ही. सो हांव मागता हें फॉर्मलीन टेस्ट करपाक नुस्त्याक, कित्याक सगळे गोंयकार नुस्तें खाता हें टेस्ट करपाक, हें सिरियस घेवपाक जाय. हो इश्यू वाडत वयतलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 49 IPHB बरें काम करता, पूण थिंगा शॉर्टेज आहा स्पेशलिस्ट आनी कन्सल्टंट. थिंगा एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफूय म्हूण आहा. कित्याक जायते फावटी अशें जाता थिंगा पेशंट मातशे वायलंटूय जाताय, तांकां सांबाळपाक पडटाय. आतां स्पीकर सर, आतां जायते डिप्रेशनाचे केसूय वाडत वयताय. थिंगा आमकां कन्सलिंग प्रोग्राम जावपाक जाय. थिंगाच न्हू दुसऱ्या हेल्थांक पासून तुवें करपाक जाय. स्पीकर सर, IPHB भुरग्यांक सर्टिफिकेट घेवपाक जायते त्रास जाताय. जायता तांकां ती ग्रावंड मारपाक पडटा. पयलीं फोन घेवन एपॉयंटमेंट घेवपाक फोनाचेर सावन 2 विकांनी पासून तुका एपॉयंटमेंट मेळ्ळो, दोतोर पावत ते पासून तुका एपॉयंटमेंट मेळटा. आनी एपॉयंटमेंट मेळ्ळो म्हणटकीर गेल म्हणटकीर पयलीं ते स्क्रिनींग ऑफ चायल्ड पयलीं कोताय ते बेजीक हेल्थ लायक हियरींग, विजन, स्पीच. तेजे फाटल्यान आनीक तुवें आयको पोता एपॉयंटमेंट घेवपाक पडटा.
त्या सेकंड डिपार्टमेंटान 2-3 विकान आयकोंक मेळटा तुका मागीर तुगे ते रिडींग रायटींग स्कील तसले चोयताय स्पीकर हांव मागता हो प्रोसेस शॉर्ट कर एक दिसा भितर काबार जावं ही सगळीं टेस्टां आनी त्या भुरग्यांक पत येवपाक नाका तेजे भाशेन स्पीकर जे स्कुलांनी हे भुरगे एडमीट आहाय तांकां प्रॉब्लम जाता आया ते स्पेशलायज कन्सल्टींग करपाचे टिचर्स नाय थिंगा आनी हे टिचर्स आसपाक गरजेच्यो कित्याक त्या जनरल सगळ्या भुरग्यांक बरें जाल्ले तांकां तितली कॉन्फिडंट येना आनी तांकां कॉन्फिडंट येता जाल्यार तांकां स्पेशल कन्सल्टींग करपाक जाय टिचरांनी म्हाका दिसता जायत्या स्कुलांनी एप्लिकेशनां ही पेंडींग आहाय तांकां दिवची म्हूण मागता स्पीकर सर गोवा डेंटल कॉलेजी पासून आतां प्रोसेस तेंचो आहा तेजे पोस्ट ग्रॅज्युएट ती सिटां आहाय ती आजून रिजर्वेशनाची तेंचो नोटिफाय जालें तेजे रूलूय फ्रेम जालें न्ही हांव समजता हे कन्सल्टींग स्टार्ट जावचे पयलीं ते रूल जावचे म्हणून स्पीकर सर फाटीं तुवें दोग नर्स स्टाफाकूय सस्पेंड केल्ले तेजें रिजन कितें तें अशें पब्लीकूय करपाक जाय कित्याक अशें फियर येयलो स्टाफाकूय स्पीकर सर डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट वुमन कमिशन हें आमकां जाय गरजेचें बायलांक ते अब्यूज जाता काय डोमेस्टीक वायलन्स जाता ताका लागून बट इट इज सॅड दॅट आमचें वुमन कमिशन आहा तें चलना जायत तेम जालो तें चलना आहलें चॅरमॅन आसना पूण मातशें वचोन चॅरमॅन आहा पूण तेजे आजून मेंबर न्ही टील डेट तें कमिशन जाता तितलें बेगीन फंक्शन जावचें म्हूण मागता स्पीकर सर तेजे भाशेन गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स थिंगाय बॉडी नॉमिनेट करताय थिंगा स्टाफ शॉर्टेज आहा हे बेगिनीन दिवचें स्पीकर सर डिमांड नंबर 68 फॉरेस्टाचें उलयला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 काड जाल्यार थिंगा आतां फॉरेस्ट कवर 7 स्क्वेअर किलोमिटर वाडला पूण खुशाल जावपाक गरज ना कित्याक आमची सकाळीं हांव उलयलां जायते मँग्रुव्जूय वाडल्या आतां झाडां मारून मँग्रुव्ज वाडोवन हें वाडोवपाक सोदताय हांव नाका हांवें सकाळीं सांगलां रिवर सालांकूय जायत मँग्रुव्ज जाले ते कंट्रोल करपाक जाय सो आनी तेजे भाशेन मदई हे टायगर रिजर्वार जे गव्हर्मेंट डिक्लेअर करपाक सोदना पूण कोर्टान तांकां दिल्या तेय जावचें म्हूण मागता हें सांगून स्पीकर सर आय सपोर्ट माय कार्ट मशीन ओपोज माय डिमांड How much time you require, Divya? 10 minutes. Okay, well, the House is adjourned till 4:30 p.m.
Honorable Deputy Speaker, Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I want to take this opportunity to thank and praise the Honorable Health Minister and his entire team of Goa Medical College and his health services for the extremely amazing, commendable job they have done of Goa Medical College and the health services. Being an alumni of Goa Medical College, Dr. Shetye will agree with me how the way the Goa Medical College has transformed since the time we were students to now with all the top facilities available in the Goa Medical College. Whatever is available in the private sector is there for all our patients, for the common man in Goa Medical College today, and all the DHS and all the health centers and all the sub-centers and all the hospitals of Goa. The way he has transformed Goa Medical College and the health services, I would request the Honorable Health Minister to use the same magic wand that he has and he has used for his women and child development, his department in terms of Anganwadi development. Because we all know, and I think each one will agree, that the state of the Anganwadis in the state of Goa are in a really bad state, and they need immediate repairs, renovation, and all that is possible to make them into proper, fit for students. Because the kids that come there are such young kids who are studying there. Itli ल्हान भुरगीं थंय शिकतात पयलीं, and it is like Anganwadi म्हणटा ते आमचे foundation to a great future म्हणटात. पण जे स्थिती आमच्या आंगणवाडीची सध्या आसा, I will speak only for Sattari, because जे आंगणवाडीची स्थिती आसा ती, it is not, I don't think we would like our children to go into that Anganwadis, and just because आमची आंगणवाडी आमचो rural भाग, ग्रामीण भाग, so that doesn't mean that we overlook that and don't do development of that. The same way our primary schools need restoration, rejuvenation, and all that is possible. The same way these Anganwadis also need the similar kind of work. कित्याक आमी पळयता की चडश्यो आमच्यो ज्यो आंगणवाडी आसा, स्पेशली पयलीं म्हणटा ते कितल्योश्यो, I have a list of more than 30 Anganwadis in Pariyang constituency itself that I will speak for. But main म्हणटा ती म्हजी जी आंगणवाडी आसा, म्हजी एक सालेली गांवान म्हणून एक आंगणवाडी आसा, it is in such a bad state. NDT report that Anganwadi was constructed in 1998. After that, NDT, because on my recommendation, PWD did a NDT report. The NDT report, it was submitted to WCD on the 4th of April 2023, where it was certified that the concrete is extremely poor, structure is not fit for undertaking rehabilitation work, and the structure is unsafe. So that Anganwadi needs to be immediately demolished and a new Anganwadi needs to be brought there. About this Anganwadi, it has come in it had come in a Marathi, one of the Marathi newspapers about this Anganwadi, because of the poor condition and the way the students are over there studying. The thing is that त्या Anganwadi ती भुरगीं जी आसा ती येदेशीत, because ही Anganwadi is not in a fit state, so they were shifted to बाजूचो एक हॉल आसा, आनी त्या हॉलान एक धाकटो रूम आसा. त्या धाकट्या रुमान ह्या सगळ्या भुरग्यांक थंय भितर घालून थंय शिकयतात, थंयच रांदतात, थंय गॅस सिलिंडर आसा, ताज्या बाजू थंय फूड ग्रेन स्टोर करतात. सगळे ॲक्टिविटीज हे एक ल्हान रुमान जाता. ताज्या भायर अशे इतले आंगणवाडीज आसा की भुरग्यांक टेम्पररी म्हणून रेंटेड प्रिमायसिसान घाल्या, वीच इज जस्ट वन रूम आंगणवाडी. थंय तांकां
आनी सिमिलर सिच्युएशन थंयच भुरग्यांक शिकयतात, थंयच भुरग्यांक थंयच रांदतात, थंयच फूड ग्रेन स्टोर करतात अँड all these Anganwadis are in such situation. And तशेंच, I won't take the names, but I have a list of like 30 Anganwadis only, which are in such bad state, only in Pariyai constituency, which I request the Honorable Minister to seriously look into it, and the Honorable Chief Minister to please look into it and provide funds to the department for the renovation of these Anganwadis. कित्याक जी भुरगीं आसा, कित्याक आमी म्हणटात ही Anganwadis, they are the foundation for our students' future. But हे foundationच तर अशें इतलें weak असलें, what do you expect? How do you expect the kids to study and go further? How आमची ती ग्रामीण भागाची आमी लोक आसा ते गरीब लोक, there are no fancy schools there or primary care health center, care creches there for students to go to. It is not that the शहरान अशे creche आसा खंय आपल्या भुरग्यांक गेली थंय शिकयलें. हे they depend on these Anganwadis. So अशी तर स्थिती आसा. I would request Honorable Chief Minister to please come and have a look at these Anganwadis, because they are in such bad, dilapidated, pathetic state. कित्याक थंय तांकां how can you expect them to study? Because म्हाका इतलो भंय दिसता, कित्याक I immediately wrote to the department and asked की बाबा ह्या अंगणवाडीन खंय गॅस सिलिंडर आसा, थंयच रांदतात, थंयच शिकयता, who takes responsibility? फाल्यां तर कितें untoward incident जालो आनी फाल्यां the gas cylinder goes up, it is going to along with the students, God forbid, and the teachers and everybody, the entire surrounding area is going to get destroyed. And हे एकच जाग्यार न्ही, हे प्रत्येक अंगणवाडीन हीच सिच्युएशन. कित्याक तांकां रेंटेड premises घाला, नाजाल्यार one they have been shifted to primary schools in one rooms, आणि same situation. कित्याक ते rooms, the roofs of those schools are they had those Mangalore tiles which have all flown off with the rains, and they have not been replaced. And I request that those be replaced by galvanized sheets. Because of that, there is leaking from the ceiling, leaking from the walls of the Anganwadis. So हे जे situation आसा ते प्रत्येक अंगणवाडीन आसा. So जे आमी पळयतात सिच्युएशन भुरग्यांचे, ते इतले भंय दिसता, आनी इट इज रियली म्हणटा ते फ्रायटनींग सिच्युएशन रायट नाव टू सी दोज स्मॉल चिल्ड्रन स्टडींग देर, आनी पेरंट्स ट्रस्टींग अस विथ दीस, आनी आमच्या भुरग्यांक व्हरून ते आंगणवाडीन सोडटात, आनी थंय ती भुरगीं बाबडी येदेशे ल्हान रुमान वेंटिलेशन ना, कांय फॅसिलिटीज ना, थंय डिजिटलायजेशन ना. सो आय request the Honorable Minister and Chief Minister to come up and have new Anganwadis all over, actually, wherever required. I'm not talking only for my constituency, but all over Goa, that they need immediate restoration and immediate new Anganwadis to be built with all the top facilities, whether it is toilets, water supply, electricity, a planning area, a proper separate kitchen, separate storeroom, a counseling room, multi-purpose room, any examination room with provision of digitalization for the Anganwadis. So I request the Honorable Minister to please look into this with utmost importance and immediately start the repair and reconstruction of new Anganwadis for a small Mamchila Dhakti Manukuli Burgyank. Second demand I would like to speak on is demand number 68, forest. Because I'm a chairperson of Goa Forest Development Corporation, which is actually Kaju Corporation. I would request the Honorable Minister for allocation of funds for the rejuvenation of Kaju plantation. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे 9,000 hectares of Kaju आसा, but because of paucity of funds over the years, the Kaju Corporation has not been able to look after the
plantation and rejuvenation. So I request the minister to look into it and provide funds for the Kaju rejuvenation and plantation of new Kaju, because आमची जी झाडां आसा ती इतली जुनी जाल्ली आसा, they have become old senile trees. And if we want to increase the production of Kaju in Goa and improve our production, then it is necessary की आमकां funds मेळून आमकां जे Kaju corporationाक जे आमकां आमचे plantations आसा, आमकां तर नवी plantations रोवपाक जाय, जुनी plantations काडून ताजे खातीर आमकां funds जाय आनी every time we have approached, but जे funds आमकां मेळिल्ले आसा ह्या वर्साक, खूब वर्सांनी आमकां ह्या फावटी funds मेळिल्ले आसा, but it is just, I don't want it to be like a one-time settlement to the corporation, and I request that every year these funds are allotted in the budget for the corporation, so that आमी जे काम आसा आमचे rejuvenation of the Kaju and the other plantations also of the Kaju corporation, आमी ते घेवंक शकतात आनी जे आमचे पळय प्रोडक्शन आसा ऑफ कॅजू, बिकॉज this is the only way we can increase the production of Kaju in Goa and make it on par with the other states. We are known for Kaju, we are known for people come to Goa for a Kaju. Our brand Goan Kaju is so famous, like the way Feni is GI tagged. The same way our fruit also is getting GI tagged soon. The nut is getting GI tagged. So we are going to have the brand Goan Kaju now very soon. So here tar amka tar promote karpak zai Goan Kaju, and we I think did quite a bit a promotion of the Goan Kaju after hosting the Kaju festival, which thanks to the Honorable Minister who helped our corporation in organizing the festival, and Honorable Chief Minister has announced it as the annual festival for Goa. So hopefully with that, आमचे जे promotion asa of Kaju, awareness asa of Kaju, ते आमी करपाक शकतले, आणि we can promote our Kaju. कित्याक Kaju पळय आमचो business asa, whether it is our Kaju farmers all over Goa, सत्तरीन आसा, काणकोण आसा, पेडण्या आसा, सगळ्याक आसा आमचे Kaju farmers, आणि आमी जे तर हे Kaju तर बरेपैकी promote केले जाल्यार it's going to take us a long way, and our corporation will be one of that. कित्याक आमकां तर funds मेळ्ळे जाल्यार we can take that forward. So just 5 minutes. Development of hinterland tourism. You have already crossed 10 minutes, Devya, so please hurry up. The government has assigned Goa Forest Development Corporation as the nodal agency to take up hinterland activities. आणि पण मागता की आमी जेन्ना, and we have identified lot of areas, whether it is the bird trails or whether it is the waterfalls, and we have started आणि आमी सुरू केला आमच्या through our corporation to develop these areas and make it a organized sector. जो आमी पळयता ह्या भागान, whether it is the waterfall area, whether it is the bird sanctuary, whether it is the zoo, all these areas have been not run properly. So as we have been made the nodal agency, आमी हे responsibility घेतल्या की जे सगळ्यो activities आसा in forest areas ते बरेपैकी सारके एक system start करून we want to take this forward. पण हे development तर थंय जावपाक जाय, waterfall area नी तर development जावपाक जाय, थंय infrastructure जावपाक जाय, bird sanctuary हांगा Shorav आमचो bird sanctuary आसा. We are developing that into, I think, one of the best bird sanctuaries tomorrow. So थंय ते facilities जावपाक जाय, bird trails जावपाक जाय, proper nature trails जावपाक जाय, हे सगळे जातले, camping जावपाक जाय, हे सगळे forestan जातले जाल्यार हाजे खातीर funds जाय. आणि हांव मागता की honorable minister कडेन की हे आमकां हे सगळे development, if we are going to take up ecotourism activities and develop the infrastructure, आमकां funds लागतले. So हांव मागता honorable minister कडेन की to provide funds to the corporation so we can do the development of these sites and take ecotourism
properly, long way, and make, like yesterday also I spoke that hopefully along with tourism department, forest department can also work and take the ecotourism activities forward. So we can be one of the prominent players in India for ecotourism activities and hinterland tourism. आनी एक दुसरें उलोवपाक सोदता तें ह्युमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आमी पळयता की आमच्या भागांत खूब जनावरां येता, खूब फार्मींग आसा, जंगलांतल्यान जनावरां फार्मान पावता. Yesterday on agriculture, calling attention, I had spoken, but I request the forest department if they could, either the agriculture department or the forest department could provide solar fencing, provide funds for solar fencing, and think of providing solar fencing for our farmers. And start a rescue squad also with top expert veterinarian, rescue vans, equipment for North Goa and South Goa. So kidak jenna hi animals bhitar farmani yeta, they ruin the livestock, they ruin they get trapped in snares. म्हणटकच ताजे खातीर आमकां हे rescue squad लागता. So हांव मागता मिनिस्टरां कडेन की the department thinks of having rescue squads for North and South Goa. And the most important thing that is happening right now is, I wouldn't like to speak much, we respect the order of the High Court, but je tiger reservachi je order asa, that lot of people are in favor of it, but my constituency is the Madhe, comes under the Madhe sanctuary. आणि जे आमचे थंय लोक रावतात आनी आमकां लोकांक इतले लोक थंय आज आनी काल न्ही, मादे सँक्च्युरी वॉज डिक्लेअर्ड इन 1999, पण आमचे जे लोक थंय रावतात ते रावतात आज आनी काल न्ही, जनरेशन्स एंड जनरेशन्स. सो जे लोक हांगा शहरांनी रावता, हू हॅव नो आयडिया अबाउट आमचे लोक कशे रावतात, फॉरेस्ट म्हणटा ते कशें आनी कितें, इट इज व्हेरी इजी तांकां कमेंट करपाक आनी उलोवपाक की बाबा हें अशें जावचें आनी तें तशें जावचें. तांणी थंय येवन 4 दीस रावपाक जाय, सर्वे करपाक जाय, पळोवपाक जाय आमचे लोक कशे रावता. वेदर ते म्हणटात की लोक थंय येवन फॉरेस्ट एनक्रोच केला म्हणटात, फॉरेस्ट मारला म्हणटात. हाऊ कॅन इट बी? They are the ones who have been living there for generations. After that, it has been declared as a sanctuary. And sanctuary जातकच आमच्या लोकांक जे त्रास जाल्या ते nobody else living in a city, in all the comforts of the city will understand. तांकां थंय येवन पळोवचें पडटलें आमच्या लोकांक कशे त्रास जाल्या ते जनरेशन्स थंय रावल्या थंय. आनी आतां तुमी येतात, पयलीं सँक्च्युरी करून उडयली, आतां म्हणटात टायगर रिजर्व जाय. कितें? बट यू हॅव टू थिंक कितले लोक अफेक्ट जातले. टायगर जाय, पण थंय टायगर कितले येतात, कितले आसात, हो सर्वे कोणें केला? When we have gone to different tiger reserves all over the world, all over India, and we have seen, आमकां तर एक टायगर तर एक दीस दिश्टी पडना जाल्यार you just go back so dejected. आमी 10 दीस रावता and sometimes you don't see a tiger in a area where there are hundreds and hundreds of tigers. आनी ही जी एरिया आसा हांगा, it is just आमी corridor म्हणटाय, because that tiger is just moving from that one area going down to Karnataka or whatever. So it is just a corridor for the tiger. And you are saying it has to be made into a tiger reserve. कित्याक आमचे लोकांक पळय जे अफेक्ट जातले, कित्याक ते लोक इतले वर्सां थंय राविल्ले आसा. हू इज आनी लोक आतां कमेंट करता, पेपराचेर सांगतात की थंय 4 लोक आनी 5 लोक आसा म्हणून. हाऊ इज इट पॉसिबल? इफ इट इज अ सँक्च्युरी, दे हॅव बीन लिव्हिंग देर आर thousands of people, hundreds of families who will have to be rehabilitated. त्या हजारांनी लोकांक where are you going to rehabilitate? And it is not only Madhai. Lokank dista, it is fakta Madhai. The order aside is not only Madhai, it is Madhai and surrounding areas. So it's right from Madhai to Amso National Park, Kole, Mole, to Netulle, to Kotigaon. So itle yedo vallo corridor, it's going to affect thousands and thousands of families. So I request the forest minister to please take strict action, take some decision about this, because that is going to help all our people, because we, I know
there are different views आणि लोकांक दिसता थोडे लोकांक दिसता टायगर रिझर्व जावचो पूण आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क कोणें हो सर्वे केला आनी सांगलां की हांगा इतले टायगर अमक्या दिसा दिश्टी पडटा म्हणून 1-2 वर्सांनी 1-2 टायगर दिसता सो बिकॉज ऑफ दॅट यू वॉन्ट टू मेक इट अ टायगर रिझर्व इज देर अ टायगर सायटींग एवरी डे टुमोरो फाल्यां तर थंय लोक गेले जाल्यार थंय टायगर रोज दिसता एकदां केन्ना केन्ना टायगर रिझर्व दिसता टायगर थंय दिश्टी पडटा सो बिकॉज ऑफ दॅट यू मेक इट अ टायगर रिझर्व सो आय जस्ट बिकॉज आय एम टोटली अगेन्स्ट इट and hopefully I have many of my colleagues I'm sure who will have a similar opinion ki you have to think 10 times we have to rethink about the order and our government is going to take the right decision I'm sure for the benefit of our people and help the thousands of people that are going to be affected in Goa. It's not only Sattari, it is Sattari, Kankon, Sange, Dharbandora, sagle areas आहेत हजारांनी लोकांक अफेक्ट जातली हे एक डिसिजन कित्याक हांगा पयलीं म्हणटा ते कोणेच पळोवना की बाबा तूं कोणें सर्वे केला आनी पळयला की अमक्या दिसा अमको टायगर आसा म्हणून सद्दां टायगर दिश्टी पडटा इज अनदर थिंग तूं 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी 1-2 टायगर हांगा थंय दिश्टी पडटा म्हणून यू से यू मेक इट इंटू अ टायगर रिझर्व I don't think this is acceptable to any one of us whose constituencies are in these areas. I just want to request the Honorable Minister to look into all these demands of women and child and forest. Thank you, Speaker, sir. Shri Alton Costa. Speaker, sir, I rise to speak on the demands tabled today in the House. Speaker, sir, when I start with health, we say health is wealth. And for any state or a country to grow, I think so health is one sector that the state or the country has to be strong. And we are happy that we have got a good health minister. आणि पयलीं स्वातेर हांव शाबासकी दिता हेल्थ मिनिस्टराक आमगेल्या डिनाक आनी आखे हेल्थ फर्टर्निटी की ही आमकां टाटा टाय अप विथ टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलाक गोंयचे हेल्थ डिपार्टमेंट टाय अप करून जायते गोंयकारांक जे त्रास काडटाले सफरींग फ्रॉम कॅन्सर पेशंट दे विल हॅव अ फॅसिलिटी इन गोवा सो दे कॅन बी ट्रिटेड सो काळजा मनासून गोंयच्या सरकाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर जेन्ना हेल्थाचें उलयताय आय विल स्टार्ट विथ माय हेल्थ सेंटर इन केपें इट इज बिल्ट मेनी इयर्स बॅक आनीक there are a lot of problems revamp करपा जाय आख्खो हेल्थ सेंटर लास्ट असेंब्लीक हांव उलयल्लो आनीक म्हाका प्रॉमीस केल्लें बाय कांय कारणां लागून हेल्थ मिनिस्टर पावला हांवें मागिल्लें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन वील गो वन डे गिव मी हाफ अ डे to visit all the health centers which are in my constituency. Definitely after the assembly session I'll again take an appointment and we'll visit. There is sort of staff there, doctors nahi, MTS मुटे utility staff आमकां केपें थिंगा ना हेल्थ सेंटराना ते सिलींग देवलें फॅन्स नाय पेंटींग करपा जाय आनीक म्हाका दिसता एम्बुलन्साचो इशू आहा सो आय रिक्वेस्ट द हेल्थ मिनिस्टर पर्टिक्युलर इन दीस केपें हेल्थ सेंटराक that you visit or will have a visit with the doctors and see that these things are put in place. Kidak there we don't have a cardiac konako issue jalo that we don't have a doctor there. Dentist hui amka na tinga dental section there is no dental section there I think so because I have got a lot of complaints from the patients my voter saying dental amka mena tinga cardiac konako ARS ki jalo jalyar there is no ambulance, so we require one cardiac ambulance there to be stationed in Kepe. It is very important, Speaker sir, ki amka ye diche. I'll talk about a particular case on 3rd of July. Avede ek baile, they got a call. I put it on the question also. F108 Ailey, Anik, they wanted to take her to a private hospital in Marga. I don't want to name it. And then it took almost 20-25 minutes. The driver was not ready to take, or the driver was ready, but the attendant was not ready to take that patient. And in that bargain, that lady died before entering the private hospital. And the authorities of that private hospital were ready. Everyone was ready down.
to take the patient inside. By the time she reached there, she collapsed, geli. So I think so this has to be made very clear with the 108, whoever is there. If a patient, someone wants, a party wants to take her to, because that is the ambulance scale, the hospital, it might be a government hospital or a private hospital. But it has to be made very clear with the staff. So much that they sign, take a signature and say that they want to refer it to some private hospital. Let them take. Tum tinga 20 minutes order kate and tenu monto patient melo. And this was on 3rd of July. So because ye mase magdusta korpa de. Upgradation of Barley Health Center also. Tinga hot दोन staff, MTS staff gen काम kota. There are almost 4 staff vacant. I think vacancies I. Tinga staff na. Security ekucha. We need a one female security there also plus MTS utility staff na. Tinga dental service na. आणि कार्डियक दोतोरी ना. So this ये आमगेले जे villages आहे तेंगा we are far from मार्गांव आणि तेन्ना patient पावत म्हळ्यार ओ वाटेर वयता. So honorable ministeraन म्हाका दिसता हेजे दखल घेवन आमकां बाळ्ळी आमकां ह्यो facilities दिवपाक जायो. Pisolle Mutinga through RDA we have renovated one health center. I have told you also that you said you will make arrangements to come there. The tabotop zatilli begin Pisolle यांचे health center आहा थिंगा ते sub health center आहा ते म्हाका सदा operate करपा जाय. And we need a permanent doctor there because Barse mutte it is almost 10 kilometers from Barli आणि थिंगा मोदी पडा काणकोणी पोयस पडा बाळ्ळी पोयस पडा. So we need a private permanent doctor and staff 24 hours. Please make it available there. This is sargo need of the hour. Kholai तशें that is in a very bad shape. Khola जे बारीक एक health या आमगेले थिंगा विकाक 1 or 2 पुसा doctor जाता. So म्हाका दिसता departmentan इंगाय आमकां at least from morning 9 to evening 6:30 आमकां every day on daily basis आमकां doctor जायो. Last assembly काय health minister कडे आमकां बेतूल एक health center मागिल्लो आणि आज पासून तेज कांयच खबर ना. So we need a health center in Betul area. So म्हाका दिसता departmentan honorable ministeran Betul आमकां एक health center दिवपा घालपाची एक गरज आहा. It is a need. Speaker sir, when I come to forest, आमगेले जे contract basis जे staff जे काम करता last 10-15 years म्हाका दिसता तांकां forest departmentan तांकां regularize करपाची गरज आहा. They have been working for almost 15 years also. Forest department आहाय ते तांकां बाबड्या अजून कांय तांकां डिपार्टमेंटान फिक्स केलें नाय. स्पीकर सर, चेअरमॅन आहा आमगेली फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाची. आमगेले जे ST भाव चडशे आमगेले ते काजूचे जेन्ना तेंगे ती एरियाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खूब म्हूण घेताय पावणेन आनीक जेन्ना ते घेताय तांकां हे काजूचे जे तेंगेली पिकावळ आहा ती विकता तेन्ना तांकां सबसिडी न्ही वॉटेवर सपोर्ट प्रायस आहा तो 150 रुपया केला तो तांकां मेळना बिकॉज दे डोंट हॅव दॅट कृषी कार्ड विथ देम. सो गव्हर्मेंट आस्क फॉर दॅट कार्ड एंड दे कॅनॉट गिव दॅट सिन्स दे डुईंग इट फ्रॉम द फॉरेस्ट लँड. सो म्हाका दिसता चेअरमॅनान तुमी बसोन तांकां एक सर्क्युलर कार्ड डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्सा दिन तांकां ही स्कीम जी 150 रुपया स्कीम आहा ती एवेलेबल करपा जाय. कित्याक अदरवायज ते रेंट तुमकां फारीक कोताय इनकम आनी दिताय बट तांकां ती सबसिडी क्लेम करपाक तांकां तें कार्ड ना म्हूण तांकां ती सबसिडी मेळना. म्हाका दिसता हेजेर विचार करून हेवूय तांकां ही सबसिडी जी तांकां सपोर्ट प्रायस आहा तो दिवपाक करपा जायो. ह्यो FRC केसीस आहाय त्यो कितल्यो वर्सांच्यो आहाय आनी आमगे तिने एरिया चड लागताय त्यो कितले कित्याक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितल्याक घेवन बसता तें कोणा म्हाका. नाव आय थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओनली 2.5 केसीस सेटल केल्या. देर आर मोर दॅन 4,000 केसीस पेंडींग एंड मेनी केसीस आर देर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो म्हाका दिसता हें करपा जाय आनी जाता तितले बेगीन तांकां नाल्यार इलेक्शन येयलें म्हणटकीर तूं तांकां सांगताय सगळें करता म्हूण मागीर इलेक्शन जालें काबार. आतां MP इलेक्शनाक सांगाय आनी मागीर इसराय आनी मागीर 27 परतून सांगाय. सो हें मातशें कराय तुमी फायदो घेताय तेंचो लोकांचो. स्पीकर सर, एक रस्ता आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर जाणा हांवें लास्ट टायम म्हगे पयसांचो ट्रक वयत हाडलो थिंगा आनी तुगे डिपार्टमेंटान हांवें ट्रक एम्प्टी कोतासो हाडायलो. आफ्टर दॅट यू स्पोक टू द डेप्युटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. ही टोल्ड मी टू मीट. आय स्पोक टू हिम. आतां त्यो फॉर्मेलिटीज हितू करपा आहाय. आज हे रान सांबाळा कोणें हे लोकांनी जे ST हितू रावता तेम रान सांबाळा
आनी तांकां तरी हो रस्तो बारशें सांवरीको म्हणटा एक रस्तो ओन्ली 120 मिटर स्ट्रेच हो थिंगा कोणा फाटीं एक पाट बायलेक डिलिव्हरी शी वॉज प्रेग्नंट आनी ते हेल्थ सेंटर बाळ्ळी हाडटा आसतना ते कितें वॉटर बॅग फुटली खंय थिंगा बिकॉज इट इज ऑल रॉकी एरिया. प्लीज गिव इंस्ट्रक्शन टू युअर डिपार्टमेंट टू गिव अस NOC टू डू दॅट टार. तुम डिपार्टमेंट कोण हांव म्हगे पयशान तांबूर घाता बट गिव मी NOC. तुम हाळो ट्रक म्हगे पयर हाडयला. It is pending for so many years and these people have protected the forest. So please see and give the instruction, and I need a assurance from the health minister, forest minister today that you will give instructions and clear this matter. Speaker sir, तशेंच अनेक रस्ता in खोला पोपोयदांडो टू बारशें म्हूण प्रायवेट ओनरान NOC दिल्या, फॉरेस्टान NOC दिली ना. This has been pending आनी तेगे झाड मान काजू प्रायवेट फॉरेस्ट कातून उडयलो आहा आनी मुखार पातळी फॉरेस्टान NOC दिली ना. मातशें दियाय तांकां बिकॉज दीस पीपल लीव देर एंड दे आर सपोर्टींग ऑल. सो ही एक NOC मातशें जाय. स्पीकर सर, वेन वी कम अबाउट टॉक अबाउट म्युन्सिपॅलिटी, आमगेले केपेंच्या म्युन्सिपालिटीक लास्ट 3 म्हयने म्हाका सदां मिनिस्टरान आयकपा 3 म्हयने खंय अजून म्हाका मॅसेज येयल्या स्टाफा सॅलरी ना. काली हांवें काडलो तो 3 months सॅलरी दिली ना. आनीक म्युन्सिपालिटी न्यू गाडी घेवपाक वता. स्टाफा सॅलरी दिना 3 म्हयन्याचे न्यू गाडी घेवपाक वता. हें मातशें बंद कर गाडी घेवपाचें आनी सॅलरी लोकांगे पयलीं पयशे फारीक कर. तें मातशें तुम हें कराय. आमगेलें म्युन्सिपल गार्डन आहा स्पीकर सर केपें म्युन्सिपालिटी जेन्ना तेन्ना अर्बन मिनिस्टर आलो बाब जोकी आलेमांव एक 12-13 वर्स पयलीं तेणें हें काम केल्लें. आतां तें स्टेट ऑफ द केपें म्युन्सिपल गार्डन अंडर म्युन्सिपालिटी आहा तें इट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. बसोंक मेळटालें थिंग पयलीं जाणटेले सिनियर सिटीजन बसताले, टॉयलेट बीन आशिल्ले थिंगा. आतां जेन्ना एक मिटींग जाली एक पार्टीची आनी ओल्ड प्रेजिडेंट येयल्लो तेंगेलो नॅशनल प्रेजिडेंट येयल्लो, तें स्टेज आसलो तिलो स्टेज कातून उडयली, म्हूण उडयली. आनी आज थिंगा कितें प्रोग्राम करताले ते स्टेज लोयत ना. ते स्कॅप आमी बारीक पायप्स घालून थिंगा केसो प्रोग्राम करताय. ही म्युन्सिपालिटी गार्डन जें आहा म्हाका सदां मिनिस्टरान हें म्युन्सिपल गार्डन आहा तें ताबडतोब घेवपा जाय काम करपाक. स्पीकर सर, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शॉप ओनर्स एंड द म्युन्सिपालिटी रिगार्डींग द्या वेस्ट. जे वेस्ट वयता टॉयलेट वो तेंगेले फ्रॉम द किचन थिंगा केपें एक STP प्लांट जायो. एवरी टायम म्युन्सिपालिटी तेंगे आनी म्युन्सिपालिटी आनी शॉप ओनर्सांक कितें जालें दे सेंड अ नोटीस, दे टेल देम टू स्टॉप दियर बिजनस. सो वन प्लांट वी रिक्वायर ऑन अर्जंट बेसीस in केपें. सो ते मातशें करपा जाय. स्पीकर सर, this is a demand what I have put last time. Though I think so our municipality is C grade in केपें, तांकां टॅक्सीज जाता ते high. It is comparing almost A grade म्हाका सोदा टॅक्सी ते फारीक कोताय. म्हाका सो this department, urban department has to look into this matter and revise the taxes for the shopkeepers of केपें municipality. Speaker sir, when we come to town and country planning, म्हाका सदां मिनिस्टरान मातशें आयकपा जाय, very important. कानूय जाय, दोळे जाय. आतां एक जाय, एक दोळे मेन. हे जे सगळो कलर बीन जाला, दोळे मेन, कानान कांय जायना. इलिगल प्लॉट्स गेल्ले पाटी सांगला, आतांय सांगला. आज यू टोल्ड मी दॅट यू आर फायलिंग केसीस on illegal plots in Anganwadi. I spoke, though your CDP is doing a very good job, I know. Maksoda, these cases in Anganwadi in Kepe municipality, which amounts to almost 3.5 lakh square meters. Azun tinga te my bito setting ko then house number getai. Illegal ko it is a orchard land, low lying land in Anganwadi. Ye azun kelna 16 biya mutte azun kain खबर ना. तो कोत मुळायतून म्हाका ते काली सांगले ओपन क्लोज ते आजून जस्ट काम क्लियर ऑन दीस एंड दाखोय ना म्हाका नोटिफिकेशन प्रेजेंट कर आनी सांग केसीस कित केलां हें केलें तें 16 बी दाखोय म्हाका. स्पीकर सर, वेन यू कम टू ONGC, लास्ट टायम आय हॅव टोल्ड आय थिंक यू हॅव गिवन डायरेक्शन टू द डेप्युटी टावन प्लॅनर केपें ONGC असेसमेंट करपा म्हण ऑफ द बिल्डिंग्स एंड आफ्टर दॅट थिंग ते मातशें कॉपरेट जाताय. बट आज पासून रेव्हेन्यू असेसमेंट कोण TCPसून येवन आमगे बेतूल पंचायती रेव्हेन्यू मेळना. It is amounts more than 1 crore for the past 17-18 years. Just see, instruct your department to do it as soon as possible and give that revenue to our Betul Panchayat. When we talk about women and child, same many of my colleagues have said conditions of the Anganwadis. And
दो बिकॉज आर एरिया इज लिटल बीट रिमोट आनी भितरल्यान कालांगूट असो सांगतात मॅडम डिलिया आनी मायकल कलीग बाब मायकल म्हाका स्वता यू कॅन इमॅजिन द स्टेट ऑफ आर अंगणवाडीज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. ऊंच रूफूय आसना, जायत कडेन हांवें चेंज केले, सीट्स पोत्री घायले, टॉयलेट्स ना, नो बेंचीस, स्टुडंट्स आर सिटींग ऑन द फ्लोर. हें मातशें तूं जाग्यार घाल. डिपार्टमेंट लेट युअर डिपार्टमेंट, इट इज नॉट दॅट द मिनिस्टर हॅज टू डू. द डिपार्टमेंटा तुगे स्टाफ आहा, ऑफिसर्स आहाय, पुट डेम इन प्लेस. तांकां सांग हें करपा जाय, नाल्यार यू टेक तेन्नाच डिसिजन सस्पेंड कोता कोणाक कोता. तेश कोन्न हेंकांय दोग जाणां केलें जाल्यार दे वील पूट, बिकॉज इट इज लायफ, एज मॅडम दिव्या हॅज सेड, इट इज रिस्क टू द किड्स. ल्हान भुरगीं तीं, दे डोंट नो, तांकां बाबड्या खबर ना, वयर बसयली म्हळ्यार तीं बसताय. सो यू शूड मेक रिस्पॉन्सिबल दीस ऑफिसर्स. They are taking salary, they are here, they should do the work. So I ask, humbly request, आमगे केपें मतदारसंघ अंगणवाडी ज्यो आहाय तेंचेर मातशें नदर घालपाक. स्पीकर सर, ज्यो स्किम्स आहाय, 1 minute, स्किम्स आहाय, लाडली लक्ष्मी, आय पर्सनली गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 80 एप्लिकेंट, सांगे नांव दिलो हांवें तुकडे लाडली लक्ष्मी. सो हे मातशें जातले बेगीन प्रॉम्प्ट तूं क्लियर कर. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, ग्रे आधार, आय येस्टरडे ऑल्सो हॅव प्रमोट दीस इशू. जेन्ना कोण एक बेनिफिशरी एक तुमकडे ग्रे आधाराचे बीन कितें तरी एक स्कीम आहा ती एप्लाय कोता, डिपार्टमेंट पेपर वर्क घेता आनी बसता. इफ देर आर नो डॉक्युमेंट्स अटॅच्ड, सम पेपर्स टू बी अटॅच्ड, दे डोंट, तेंकडे परतून तांकां सांगना बाबा हे तुगे डॉक्युमेंट ना म्हूण. मेक इट हें की डिपार्टमेंटान तांकां तेंगेले एड्रेस आहा, नंबर आहा, सगळें आहा, तांकां सांग दीस सर्टिफिकेट्स आर नॉट देर, अपलोड करपाच्यो आनी दिवपा जाय म्हूण. मागीर 6 म्हयन्यान ती आमचे बरें येयली म्हणटरी वेन वी गो टू फायंड आउट इन द ऑफिस, देर से दीस सर्टिफिकेट इज नॉट देर, or this document is not there. So once, otherwise don't take the forms, get it clear everything, and then not after 6 months हे ना ते ना म्हणा. So just give instruction to your department to make it clear when the form is given, तेन्ना ते clear आसपा जाय म्हण. Thank you, Speaker sir. Repayment sheet. I rise to speak and support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on the demand number 47, I especially thank our government, especially Chief Minister and the able Health Minister. Under their guidance, आमची GMC बरे तरेन काम करता, हेजो आनंद आसा आमकां सगळ्या गोंयकारांक. स्पीकर सर, आमचे डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर बांदेकर आनी तेजी पुराय टीम वेल कॉपरेटीव आसा. तेंचे PROs जे व्हेरी वेल रिस्पॉन्ड करता आनी एक बरें सर्वीस आयज ते दीत आसा. हांव तेंचे मना काळजांतसून आभार व्यक्त करता. स्पीकर सर, स्पेशली बांदेकर दोतोर जेन्ना फोन करता, रात्र अपरात्र कांय पळयना, आमचे जे फोन अटेंड करून लोकांक जी सर्वीस दिता, ताका लागून तेंचे चडांत चड आभार. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन द डिमांड नंबर 48, हेल्थ सर्विसीस. स्पीकर सर, आमच्या मय मतदारसंघान तशेंच आमच्या बाजूच्या मतदारसंघान म्हणजे दिवचले CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा दिवचले, आनी आमच्या मय मतदारसंघांतल्या मय पंचायतीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा. स्पीकर सर, हेल्थ सेंटर जे आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा, ते बरे तरेन एक बिल्डींग, सुसज्ज अशी बिल्डींग आसा आनी थंयसर सगळ्यो सुविधा उपलब्ध जावपाक सारकी अशी गव्हर्मेंटान सोय केल्ली आसा. पण थोड्योश्यो कमतरता आसा. आयज स्पीकर सर, थंयसर लोकांची इतली यो वच आसता, पेशंट इतले येता, पण थोडेशे जे डॉक्टर्स कमी आसा. हे हांवें मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडून पयलीं दिल्लें आसा. तशेंच जे डॉक्टर्स कमी आहा, तशेंच बाकीचे स्टाफ सुद्दां, म्हणजेच रेडिओलॉजिस्ट कमी आहा थंय, म्हणजे नाच थंय. सद्या आमचे कडेन सोनोग्राफी मशीन आसा, एक्सरे मशीन आसा, पण ते ऑपरेट करपाक आमचो स्टाफ ना थंयसर. म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर की हो स्टाफ बेगींतल्या बेगीन थंय डिप्लॉय करचो. जी गैरसोय जाता, एखादो जर मनीस गेलो, कालचीच एक उदाहरण आसलें, एक पेशंट जो ताका किडनी स्टोन जाल्ले, पण आमच्या डॉक्टरांनी ताका डायग्नोज करपाक अपयशी ठरले, आनी जेन्ना तो दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना ताका डायग्नोसीस केल्या नंतर सांगलें की तूं खूब लेट पावलो हांगा, आनीक थोडो लेट जाल्लो जाल्यार तुजेर आनीक कितें तरी सिरियस एक्शन सिरियसली तूं इफेक्ट जातलो आसलो. म्हणून हांव हेजी सिवियरिटी सांगपाक सोदतां
जर आमकां मशिनां दिल्लीं आसा जाल्यार आमकां रेडिओलॉजिस्ट किंवा जो रिक्वायर्ड स्टाफ जायो ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर तो स्पीकर सर मान्य मंत्र्यान तेजेर एक्शन घेवची. तशेंच जी एम्बुलन्स ही ओल्ड एम्बुलन्स जाल्ली आसा तो एम्बुलन्सूय नवी दिवपाची अशी गरज आहा. तशेंच मयेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हेजी स्टोरी सांगता आसतना म्हाका सांगन दिसता एक 10 वर्सां पयलीं हे PHC एक प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या बिल्डिंगेन चालू जाल्लें आनी आयज ते बरे तरेन चलता. हांव माननीय मंत्र्यांचे अभिनंदन करता आनी आभार मानता. CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आमकां मान्य मंत्र्यान गेल्या फावटी 3 एक्स्ट्रा हेज्यो डायलिसीस बेड वाडोवन दिल्यो आनी ताका लागून आमचे दुर्दैवी जे डायलिसीस पेशंट जे आसा बिचोलेन आयज 18 ते 20 पेशंट दिसाक हे डायलिसीस उपचार घेवंक शकता. अशा तरेचे जे आमचे PHC आसा हे PHC रिनिवेशन करपाचें किंवा अपग्रेड करपाची गरज आसा. आमच्या कडेन जी हांव आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांचे आभार मानता. सरकारान आमकां 2063 स्क्वेअर मिटर एरिया जी प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या आजूबाजूक आसा ही एरिया ट्रान्सफर केल्ली आसा म्हणून रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे सुद्दां हांव आभार मानता. आनी एक विनंती करता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ते अपग्रेड करपाक लागून आमकां जो आमचो हेजो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडानसून बरे वेल इक्विप्ड अशे PHC बिल्डींग जावन थंयसर सगळे सुविधा जावच्यो अशी एक विनंती करता. अजून एक सूचना करपाक सोदता स्पीकर सर. ज्यो आमच्यो 108 एम्बुलन्स चलता ह्यो 108 एम्बुलन्स सर्विसीस गोंयांत बरे तरेन चलता. पण एक सूचना आसा एखादो जर एक्सिडंट जालो आनी एक जर पेशंट अनकॉन्शियस जालो जाल्यार त्या अनकॉन्शियस जाल्ल्या पेशंटाची सिविरिटी त्या जो स्टाफ आहा कन्सर्न स्टाफ जो एम्बुलन्स गाडयेचेर आहा तेणी वळखोन घेवन ती सिविरिटी तेणी जज करून ताका दाबोटोब GMCन व्हरपाचो काय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान व्हरपाचो हे डिसिजन घेवप चड गरजेचें आहा. आनी ह्यो गायडलायन चेंज करच्यो अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता. कालचो एक एक्सिडंट जाल्लो आमच्या चोडणा गांवांत जेन्ना मनीस स्कीड जावन पडलो आनी तो अनकॉन्शियस जालो तेन्ना त्या स्टाफान जो एम्बुलन्सीच्या स्टाफ आसलो त्या स्टाफान ताका पयलीं बिचोले PHC नेलो आनी थंयसून मागीर GMCन येता म्हणसर उपचार घेता आसतना ताजो मृत्यू जालो. पण हांव म्हणटा कितें स्पीकर सर की सिविरिटी जर अशी आसा जर अनकॉन्शियस जालो मनीस जाल्यार ताका PHCन न व्हरता ताका डायरेक्ट जर GMCन येलो जाल्यार ताका तेजे जर सुदैवान तेजो जर टायम बरो आसा जाल्यार तो उपचार करून वाचोवंकूय शकता. म्हणून ह्यो गायडलायन्स थोड्यो आहा त्यो चेंज करपाची अशी गरज आहा अशें म्हाका सूचित करून दिसता स्पीकर सर. स्पीकिंग ऑन द डिमांड नंबर 58 सोशल वेलफेअर ह्युमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. स्पीकर सर आमच्या गोंयांत अशें एक राज्य आसा भारत देशांत हें अशें एक राज्य आसा गोंय म्हणजे जितून सोशल सेक्युरिटी स्कीम ज्यो आसा त्यो सगळ्यान बरे तरेन आमच्या गोंयांत मेळटा. म्हणून ज्यो स्किमी आसा तितून सगळ्या जनाचें कल्याण जावप म्हणून आमचें सरकार आयज काम करीत आसा. आनी त्याच डिपार्टमेंटाच्यो लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ह्यो स्किमी आयज खुबशा आमच्या गोंयकारांक उपलब्ध जावन आयज त्यो बऱ्या तरेन काम करीत आसा. हितूनच्यो थोड्योश्यो सुदारणा जावपाक जाय स्पीकर सर. ज्यो आमच्या मये मतदारसंघांतल्यो 2017 पासून ते आयज पर्यंत गृह आधार हे 380 अर्ज प्रलंबीत आसा वेगवेगळ्या कारणां खातीर. तशेंच लाडली लक्ष्मीचे फ्रॉम 2017 टील डेट 792 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. ही हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता आनी मान्य मुख्यमंत्र्यांकूय विनंती करता हे जे प्रलंबीत जे अर्ज आसा ते बेगींतल्या बेगीन निकालाक काडून ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक न्याय दिवचो. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट. स्पीकर सर आमच्या सलीम अली बर्ड सँच्युरीन जी एक वेल नोन असो स्पॉट आसा ज्या जाग्यार खुबशे आमी टुरिस्टीक डेवलपमेंट करूं शकता.
ह्या जाग्याचेर टुरिस्ट जे येता तांकां आनीक इन्फ्लुएन्स करपाक लागून आमी बॉटनिकल गार्डन घालूंक शकता असो एक सुजाव आसा. तर दुसरो सुजाव असो आसा स्पीकर सर की आमचे जे बांद आहा ह्या बांदांक जर प्रोटेक्टीव मेजर्स दितलो जाल्यार मॅनग्रोव्स प्लांटेशन करपाक जाय. आनी हें जर मॅनग्रोव्स प्लांटेशन केलें बांदाच्या सायडीक जाल्यार बांदांक एक प्रोटेक्टीव वॉल कशी मेळटली. आनी जे बांद आमचे आतां व्हांवून वयता उदकाच्या प्रेशरान ते खंय तरी स्टॉप जातले. अशा तरेचे हे जर मॅनग्रोव्स प्लांटेशन गोंयान आमच्या जाग्याचेर जालें ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाल्यार बरें जातलें. तशें सर बॉटनिकल गार्डन जावपाक जाय आनी जे बर्ड फेस्टिवल जावपाक जाय. हे आमच्या चोडणा गांवांत जी सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसा त्या जाग्यार जावप अशें हांव एक निवेदन करूंक सोदता स्पीकर सर. स्पीकिंग ऑन IPHB हे एक इन्स्टिट्यूट आसा. हे मनोरुग्ण म्हणजे मेंटली रिटार्डेड लोकांक ट्रीट करता. पण आयज परिस्थिती अशी आहा गोंयान दुर्दैवान हे पेशंट वाडत आसा. आनी IPHB एका पेशंटाक आमकां हेंचेय बी त्रास सोंसचे पडटा. मतदारसंघांतसून काही लोक अशे अपयशी लोक आसता तेंचे कडेन तेंचे फॅमिलीन कोण नासता. आनी एखादो जर व्यक्ती तो पुलीस हेल्प घेवन ताका जर IPHBन जर व्हरचो पडलो तेज्या वांगडा रावतलो जाल्यार कोण नासता. ते डॉक्टर म्हणटा हांगासर कोण जर ना जाल्यार आमी तुका घेयना म्हणटा दवरिना म्हणटा. अशी परिस्थितीन कितें करचें. तेन्ना हांव स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां हे सुद्दां थोड्योश्यो गायडलायन चेंज करच्यो. आनी ह्या पेशंटांक जे फक्त 30 दीस किंवा 45 डेज जे ट्रिटमेंट दिवन ताका सोडून दिता तांकां दवरतलो खंयसर तांकां घर ना तेंचे फॅमिली रिलेशनूय कोणाचें ना जाल्यार अशा टायमार एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जे आसता स्टेट प्रोविडन्स अशें आसलेल्या सारकें एक संस्था आसता तांकां स्पीकर सर गव्हर्मेंटान हेल्प करपाची चड गरज आहा. आयज होमलेस जे अशे पेशंट्स आहा तांकां त्या घरांनी दवरीत जाल्यार तेंचें लायफ खंय तरी सुदारतलें अशें म्हाका स्पीकर सर सांगान दिसता. स्पीकिंग ऑन टायगर रिजर्वेशन स्पीकर सर आमच्या गोंयान 2 मिनटां घेता. आमच्या गोंयान वाघर क्षेत्र म्हणून जें आयज हायकोर्टान जें डिसिजन दिल्लें आसा हायकोर्टाचो मान दवरून आदर करून तशेंच जनावरांचें जीवन सुद्दां आमी जगपाक जाय हो सुद्दां मान दवरून आमकां अशें दिसता स्पीकर सर जी गोंयान अभयारण्य आहा 7 अभयारण्य जीं आसा म्हादय अभयारण्य हें म्हाज्या मतदारसंघाच्या कुशीक आसा. पण अशा अभयारण्यांक जेन्ना टायगर रिजर्व म्हणून डिक्लेअर करतले तेन्ना ह्या अभयारण्यान असलेली लोकवस्तीचें कितें करतले हेजो विचार केला काय कोणी. आयज हे विचार करप हे गरजेचें आसा. म्हणून हांव म्हणटा स्पीकर सर हेजेर फेर विचार करून रिथिंक करून हे अभयारण्य जे आमचे टायगर रिजर्व म्हणून डिक्लेअर करपाचे जो विचार जाल्लो आहा तेजेर पुन्हा विचार करपाची अशी स्पीकर सर गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. श्री राजेश वाडले सर. स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 47चेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर सगळ्यांनीच आमच्या मिनिस्टराची तारीफ केल्ली आसा हांवूय आतां करूंक सोदतां. कारण जेन्ना हांव उलयतना GMCचेर उलयतां गोवा मेडिकल कॉलेज. स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ एक तेजें नांवूय हांव तुमकां सांगतां प्रतिक्षा फट्टे म्हणून. कितलीं वर्सां तेजी किडनी ट्रान्सप्लांट जायनासलेली आनी ताका कितले प्रयत्न केल्या उपरांत सुद्दां ताका फळ मेवलें ना आनी ती सारकी डेंजर पोजिशनाचेर आसलेली. आमच्या मंत्र्यान मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टरान तेजेर केअर घेवन आमचो डीन शिवानंद बानेकर सरान त्या डॉक्टर त्याच बरोबर तेंची फूल टिमीन एक तुमकां सांगून कशी दिसता कारण हें सगळ्याक कळपाक जाय कारण ते एवरी टायम आमकां हेल्प करीत आसता. त्या बोड्याक ते बायलेक नेक्स्ट मंथ 19th डेट मेळ्ळ्या. त्याच्या बद्दल हांव मंत्र्याचें आनी डॉक्टर डिनाचें आनी तेंचे फूल टिमीचें हांव अभिनंदन करतां. कारण तेका एक नवें लायफ कशें मेळटलें कारण खूब प्रयत्न केलो तेणी पूण आमच्या मंत्र्यान हें त्या दीस म्हाज्या फुड्यान फोन मारून हें करून घेतलें. स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव उलोवंक सोदतां आमचो डीन जो आसा इवन तेंची खंयची टीम
जे आमकां नंबर दिल्ले आसा, जेन्ना आमचो मंत्री केन्ना आसना तेन्ना आमकां तेणी नंबर दिल्या, आमी जेन्ना जेन्ना तांकां फोन करता, आमचो एक बाबा पेशंट येता तितलो एक आमकां व्हडलो आधार जाता, तेन्ना आमचे फोन घेवन इवन ते ओटीन सुद्दां जरी आसले जाल्यार परत रोखडेच कॉल करता आनी कितें काम आसलेलें काय विचारून आनी आमचे ते भरपूर केअर घेता. तांकां लागून हांव सगळ्या GMCचो हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, एकूच सांगपाचें म्हणजे फाटल्या दिसांनी G20चो प्रोग्राम आमच्या खोर्लेन हेल्थ सेंटरान जालो. त्या हेल्थ सेंटरान आमी जेन्ना पळय प्रोग्राम केलो, एक आनंदाची गोश्ट सांगून सारकी मनान दिसता. तेका लागून आमचे युनियन मिनिस्टर येयल्ले मानसूख माडिया म्हणून, आनी आमची राज्यमंत्री आशिल्ली भारती पवार. ते आमचे ल्हानशें जरी आसलें हेल्थ सेंटर जाल्यार सुद्दां आमच्या सगळ्या लोकांची लायफलायन कशी, जस्ट लायक ते एक मिनी GMC कशें जाल्लें आसा. कारण प्रत्येक बारीक बारीक गजाली त्या हितून आसा, त्या हेल्थ सेंटरान आसा. इवन केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टरान सुद्दां येवन ते पळयलें, सगळ्यांनी बरें. इवन आमचो डीनूय आसलेलो, बाकीची टीम आसलेली, आमचो केदार रायकरूय डॉक्टर आसलो आनी तेजी फूल टीम. एक सुंदर सारकें एक धाकटें म्हणजे मिनी GMC म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण आमची सगळ्यांची लायफलायन कशी आजूबाजूची म्हाज्या ह्या मतदारसंघाची. आनी आमकां स्पेशली सांगूनशी दिसता की सुंदर हॉस्पिटल आनी तेजी हर तरेची सोय आमकां थंय मेळटा. जर एमर्जन्सी कोणाक जर कितें जर जाय जाल्यार आमकां थंय मेळटा. तेय कारण येदो व्हडलो मंत्री थंय येवन आमचो G20 इंटरनॅशनलांतले सगळे डेलिगेट्स येयल्ले थंय आनी तेंच्यांनी इवन आमचो गोंयचो आस्वाद घेतलो थंय. गोंयचें ट्रेडिशनल कितें आसा तेजेय तेंच्यांनी तारीफ केल्ली आसा. हांव स्वताक थंय प्रेजेंट रावलो एक एज अ MLA म्हणून आमच्या मतदारसंघाचो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, हांव आतां पयलो वयता आमच्या दिवाडेन, म्हणजे दिवार आमच्या आयलंड एरिया. आयज सुद्दां तुमी जर वचत जाल्यार स्पीकर सर खरोखरच परिस्थिती सांगता तुमकां कितें आहा ती. आतां थंय सारको फ्लड जाल्लो आसा. फेरी आमची फ्लडाच्या टायमार तें उदक जेन्ना सोडलें तेन्ना फेरी सुद्दां एकदां मुश्कील जाता. तेन्ना हांवें लास्ट टायम आमच्या मंत्र्याक सांगलें, हेल्थ मिनिस्टराक, की आमकां एक थंय मिनी हॉस्पिटल बांदून दी म्हणून, एक 20 बेडाचें. इवन हांवें लास्ट टायम सुद्दां सांगलां मिनिस्टरान, आनी मिनिस्टरान म्हाका आश्वासनूय दिल्लें आसा. पण म्हाका इतलें आज मंत्र्या कडेन म्हाका कन्फर्म करून जाय आमकां केन्ना तरी बांदून दिता. कारण पळय स्पीकर सर, जेन्ना कोणाचें जर थंय बरो ना जाल्यार आतां आमकां ते फेरयेन येवपाक मेळना आनी तांकां फेरये शिवाय पर्याय ना. खंयच्यान तरी गेलो, आमचें दिवाडी चड व्हडलें आसा तें, 2-2 पंचायती आसता. इवन आमकां नारवा म्हण हानी परत फेरी घेवन वयचें पडटा. तेन्ना जर कितें जर जालो, मनशाचो जर जीव वाचतलो जाल्यार तें हॉस्पिटल आमकां सामकें गरजेचें. आमच्या दिवाडकार भावांक भयणांक लागून चड गरजेचें आसा आनी म्हाका जाता तितले बेगीन विदीन ह्या 6 म्हयन्यान, इवन ना जाल्यार हांव जागोय तुमकां दितां, पूण आमकां हें सारकें गरजेचें 20 बेडाचें आमकां हॉस्पिटल जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां आमचें हेल्थ सेंटर आतां थंय आसात दिवाडे. हेल्थ सेंटरान जर गेलो अल्टरनेट डे आमकां डॉक्टर मेळटा. तो बी कितलीं वरां रावता. हांव डॉक्टराचें कांय वायट उलयना, पण जश्यो त्यो मॅसेजी येता, जशें ते म्हाका थंयसरल्यान आमचे लोक सांगता, त्या पर्यंत हांव तुमच्या पर्यंत मॅसेज पावयतां. डॉक्टर कितलो टायम मंथली पेमेंट घेता ते, पण कितलो टायम अल्टरनेट डेटाक तोय रावता तोय आमकां खबर ना. आनी तो केन्ना येता केन्ना वयता तोय लोक म्हणटा डॉक्टर येयलो ना अशें म्हणून आमच्या पर्यंत कंप्लेनी पावता. म्हणून हांव आमच्या मंत्र्याच्या कानार घालूंक सोदतां, कारण तेजेर सारकें म्हणजे लक्ष दिवचें पडटलें. आमकां केन्ना केन्ना डॉक्टर आसता, इवन आमकां 24 hours डॉक्टर जाय थंय. आतां कोण बरो ना. पयलींच तुमकां सांगता स्पीकर सर, म्हाजो एक पयर डिमेलो म्हणून म्हाजो फ्रेंड दुमींग डिमेलो म्हणून, तेजो एटॅक येयल्लो, तेका जीव वाचोवंक शकतालो करमळेचो, पण तेका एम्बुलन्स मेळ्ळी ना. 108 जी पळय एम्बुलन्स आसता आमच्या दिवाडेन, ती खंयचेय फोन मारले की ती खंय तरी वयता. कारण तेजो म्हणल्यार ती येता म्हणल्यार 2-3 वरांनी तेजो मनशाचो जीव गेलो. सो हांव स्पेशली सांगूंक सोदतां, दिवाडेची एम्बुलन्स फक्त दिवाडकारांक लागून थंय दवरची. त्याच बरोबर आमकां ओल्ड गोवन आमकां एम्बुलन्स जाय, ती आमकां बाकीच्या ह्या जाग्याचेर आमकां कंट्रोल करूंक जाता. इवन आमकां सांतिस्थेवसान परत जर GMCन वयतलो जाल्यार खुबशें ट्रॅफीक आसता आनी थंय संपर्क तुटता. तेन्ना आमकां प्रत्येक जे सांतिस्थेव म्हण दिवाडे म्हण जे अपग्रेडेशन करपाचें हेल्थ सेंटर आमचें आसा तें आमकां अपग्रेडेशन करून आमकां जाय. कारण सांतिस्थेव एक मोठो इश्यू आसा. सांतिस्थेव सेम दिवाडेचे भशेन प्रॉब्लेम जाता. केन्ना डॉक्टर थंय आसत ना, येता म्हणटा मातशें करून 1 ना 2 पेशंटाक, तो बी अल्टरनेट डे आज येयलो जाल्यार कोण जाणा आयाराम गयाराम अशें सद्याचें सिच्युएशन आसा.
ती मंत्र्यान तेंचेर नजर दवरूंक जाय आनी सारकें आमकां आश्वासन दिवपाक जाय बाबा खरेंच बाबा 24 hours डॉक्टर रावता जावं फूल डे रावता हो टायम तेणी फिक्स करून आमकां सांगूंक जाय तेणी पर्यंत आमी लोकां पर्यंत सांगूंक शकता बाबा आयज आमचो डॉक्टर येतलो जावं आयज ना जाल्यार फाल्यां अशें करून आमकां लोकांची कितें तरी सुविधा करूंक मेळटा थंय आमकां एम्बुलन्स सारकी कंपल्सरी स्पेशली हांव सांगता दिवाळेची एम्बुलन्स खंयच्याय परिस्थितीन थंयसरली हालोवप ना कारण एमर्जन्सी जर कितें जाल्यार आमकां आनी कसलेंच साधन सुविधा ना थंय म्हण ती आमकां स्पेशल जाय त्याच बरोबर आमचें ओल्ड गोवाचें हेल्थ सेंटर आसा तेंय अपग्रेडेशन जावपाक जाय त्याच बरोबर आमचें कुमारजुंवेचो तेंय सेम परिस्थिती आसा जी पळय आज आमचो डायनामीक आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा म्हाका पूर्ण खात्री आहा ह्या हेल्थाचेर तो सारको म्हणजे बरे तरेन तो ट्रीट करता बरे तरेन ते डॉक्टरांक हें करता त्याच बरोबर आमकां सारकें पक्का एक सबूत जाय की बाबा एक जाय आश्वासन जाय की बाबा हें आमचें सारकें परफेक्ट जातलें जा भले 1 म्हयनो घेवंक पण आमकां हें सगळें सारकें जाल्लें जाय त्याच बरोबर स्पिकर सर हांव उलोवंक सोदता स्पिकर सर फॉरेस्टाचेर उलोवंक सोदता स्पिकर सर माझे स्पिकर सर 2 मिनटां हांव चड हें करना कित्याक बाकीचे उलोवंक स्पिकर सर 2 मिनटां बांयगिणी ते ओल्ड गोवा चर्ची कडेन पर्यंत स्पिकर सर ही जी पळय झाडां रोडार येयल्लीं आसा पयर सुद्दां आमच्या साव पेद्रू चर्चीचेर झाड पडलें स्पिकर सर ही झाडां जर कापतलो जाल्यार फॉरेस्टाचें आमकां परमिशन घेवचें पडटा स्पिकर सर फॉरेस्टाचें जेन्ना ते म्हणटले जेन्ना तेंची फॉर्मिटी करता म्हणल्यार हांगासर जर कोणाचें झाड पडलें जाल्यार हांगासर मनशाचो जीव वचोंक शकता हांव म्हणटा जी पळय डेंजर झाडां आसा एटलिस्ट ती ट्रीम तरी करपाक लागून तेंच्यांनी परमिशन दिवची बांयगिणी टू हांगा पर्यंत ओल्ड गोवा चर्ची कडेन पर्यंत सामकी डेंजर पोजिशनान म्हाका दिसता ह्या दिसांनी 2-3 पडली हांव दुसऱ्याच्या मतदारसंघाचें उलयना पण तुमच्या मदीं आनीक बेश्टे कानार घालता कारण हो जीव लोकांचो गेल्या उपरांत मागीर अशें करून धांवन फायदो ना आतां जर ट्रीम जर केली जाल्यार मनशाचो म्हण गोरवांचो सगळ्यांचो जीव वाचोवंक शकता तेच्या बरोबर त्यो वायरी पडटा खंय करंट येवन जर कितेंय जावंक शकता म्हणून सारकी हें लक्षान घेवन हेजेर काम करपाची आमकां चड गरज आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर हांव लाडली लक्ष्मीचें उलयतां स्पिकर सर वुमेन्स अँड चायल्ड एंड डेव्हलपमेंटाचेर हांव उलोवंक सोदतां आमच्या मतदारसंघान होच प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांनी उलयला प्रत्येक हांव तो रिपीट परत म्हणून एकूच मिनटान काबार करता लाडली लक्ष्मी आनी ग्रह आधार हे लोकांक मेळोंक जाय आयज पर्यंत ती लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां तांकां मेळना जेन्ना तेंच्यांनी कितें थोडेशे पेपर वर्क कितें तरी कमी पडलो आमी ते सगळें करून दिल्ल्या पण जाता तितल्या बेगीन आमकां मिनिस्ट्रान तेजेर आमकां ते सगळ्याचे जे ग्रह आधाराचे पयशे उरल्या गोरगरिबांचे जावं ते लाडली लक्ष्मीचे हे तेंचे पर्यंत जर दिले जाल्यार तांकां एक मदत जातली ह्या टायमार अशें म्हणून हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आनी मिनिस्टराचे सातत्यान ते हेजेर काम करीत आसता आनी थँक्यू श्री वेन्झे वेगस 20 minutes, huh? Start, Corporal. Speaker, sir, I would like to go on the demands of the forest, that is demand number 68. Speaker, sir, going straight away to the High Court order regarding the tiger reserve, Speaker, sir, jenna ही order by solli, त्यांना दोग मनशांनी statement दिलो, government of Goa, गेलो जो AG हा, तेणे म्हणलें that we will study the matter and then we will decide whether we should go to the Supreme Court. Second, आमगेलो honorable forest ministeraन दिलें की yes, we will challenge this in the Supreme Court because लोकांक त्रास जाता म्हण थिंगा आनी they will make sure that they will take the help of the center as well as the center minister, Speaker, sir. हें सगळें जालें पूण हें आमकां दिसपाक लागलें की सेंटराक कांय खबर ना काय हें आयकिल्लें म्हणटरी पूण स्पिकर सर कळपाक बरें की जेन्ना गोवा फावंडेशनान केस फायल केली तेन्ना दोग जाण पार्टी आशिल्ले एक गोवा गव्हर्मेंट आनी एक सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे 2 बॉडी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आनी दुसरें म्हणटा तें NTCA नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आनी हे नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचे जे चेअरमॅन वायस चेअरमॅन आहाय ते युनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट युनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सो हे सगळे आहले इंतू आनी तेमी जेन्ना NTCA गेले एडवोकेट तेमी जेन्ना हे ऑर्डरीचे बरयलो की दे डीड नॉट सपोर्ट द गोवा गव्हर्मेंट दे सपोर्टेड द गोवा फावंडेशन कळना आनी स्पिकर सर हे कित्याक 31 मार्च 2016 NTCA एन गोवा गव्हर्मेंटा सांगलोलें की हे टायगर रिजर्व करचे पूण आमी कांयच करूंक ना स्पिकर सर हांव मोगे रावले तेजेर पूण जेन्ना जानेवारी 2020 जेन्ना एक टायगरस आनी 2 कब
दे फावंड डेड तेन्ना सगळें वयर सरलें स्पीकर सर आनी ताका लागून आज हो आमकां हायकोर्टार ऑर्डर येयल्या. सो स्पीकर सर द डिमांड इज दॅट आर वी गोईंग टू नोटिफाय द टायगर रिझर्व एंड इफ येस वेन बिकॉज वी गॉट ओनली 3 months. दॅट इज द फर्स्ट डिमांड स्पीकर सर. दुसरो स्पीकर सर डिमांड मुगेलो की जोरी तोरी आतां आमी टायगर रिझर्व करपाचे तयारेंत आहा जाल्यार गोवा टायगर डिव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय करचें कित्याक हें कॉर्पोरेशन करून म्हाका दिसता जायत जाणां चेअरमॅन बी जावपाक चान्स पडटलो स्पीकर सर. तेच भाशेन स्पीकर सर सेफ सॉयल बी करताय आमी इव्हेंट आनी बरे व्हडले दबाजान करताय. सो सेफ टायगर इव्हेंट करचे सरकाराकूय मातशें इव्हेंट करपाक मेळटलें टायगर फेस्ट करचें. सो हे सरकाराक जायते ऑपॉर्च्युनिटीज जाय स्पीकर सर हेजे. सो माय डिमांड इज दॅट दे शूड क्रिएट दीस एंड प्रिपेर फॉर दीस. Finally, Speaker Sir, Goa government should not put the hand in the tiger's mouth, but by going to the Supreme Court. Supreme Court वचून टायगरा गेले तोंडांत हात घालचो न्हू म्हणून हें सांगून स्पीकर सर फॉरेस्टाचो लास्ट डिमांड म्हणटाचो मुगेलो स्पीकर सर इज दॅट द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड स्पीकर सर द वॉटरफॉल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज. हे जे वॉटरफॉल येता तेजे सो रेव्हेन्यू जनरेट करपाक एक फेलियर जाल्लो. वी शूड कन्सिडर हाव वी आर गोइंग टू डू इन्वेस्टमेंट्स टू सी इफ वी कॅन जनरेट रेव्हेन्यू फ्रॉम दीज वॉटरफॉल्स. स्पीकर सर मॅनग्रोव्स प्रोटेक्ट करपाक फेलियर जाल्लो आहा. हाव टू प्रिजर्व दीस मॅनग्रोव्स वेर मॅनग्रोव्स आर सपोज टू बी प्रिजर्वड. शेतांत मॅनग्रोव्स जाताय ते प्रिजर्व करपाक हांव उलयना स्पीकर सर. जे मॅनग्रोव्स आहाय त्या जाग्यार मॅनग्रोव्साक प्रिजर्व करपाची गरज आसा स्पीकर सर. Next, I will go for the demand for TCP. TCP demand number 54. Speaker Sir, Goa Civil Engineers Association. AMI Speaker Sir, already एक letter मानलेली हा. I would request the Honorable Minister to this जे body आहे engineer body ती. So they should be included in the subcommittee of the steering committee under the Goa Land Development and Building Construction Act. And their representation must also be nominated in all PDAs. As it is being done for other architects. Because it is good that we have these people, they will give us ideas and they will help us in taking some decisions which will be beneficial, Speaker Sir. Speaker Sir, आज Speaker Sir, आम्ही PDA करताय Speaker Sir. PDA आम्ही सगळे ऑपोजिशन MLA जावं रुलिंग MLA सगळे असतात ते जाग्याचे. कितें असता Speaker Sir? कळपाक कितें जाता तें. पूण आज आमगे गांवां Speaker Sir कितें जाता जाल्यार आमकां खबर आसना. कोण 16,000 जमीन कन्वर्ट करून वयता कोण करेक्शन करता कितें बिल्डींग बांदताय आमदारां खबरू आसना कितें चलत तें स्पीकर सर. सो स्पीकर सर आय थिंक इट इज रिक्वायर्ड की जोरी तरी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाता जाल्यार आमकां ती फायल मार्क करपाक जाय स्पीकर सर. आर डिमांड इज दॅट दी लोकल MLAs ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड बी मार्क्ड इफ देर इज एनी फायल दॅट इज कमिंग फॉर कन्स्ट्रक्शन जावं कितें जाता मार्क करपाक जाय. कित्याक स्पीकर सर फाल्यां ही बिल्डिंगां येता सगळीं येता पूण तांकां जेन्ना उदो मेळना ते आमकां फोन मारताय स्पीकर सर. So who is going to be responsible for this load share? So जे भाशेन PDA हो प्रोसेस आहा की बोर्ड आहा आनी ते बोर्डार आमदार आहाय तेच भाशेन म्हाका सद्दां ह्यो सगळ्यो फायल्यो ज्यो पास जाताय गांवांनी आमकां मार्क करपाक जायो MLAक लोकल MLAक मार्क करपाक जाय. दिस इज माय स्पेसिफीक डिमांड स्पीकर सर. स्पीकर सर सगळे 17/2 जायतो बोवाड जालो स्पीकर सर. आमी एक क्वेश्चन घायलें स्पीकर सर डिकोडिंग ऑफ 17/2. स्पीकर सर तितून आमी हिंचालें की टेक्निकल डिफरन्स बिटवीन 17/2 आनी 16B आमकां डिफरन्स मेळ्ळें स्पीकर सर. बरो टेक्निकल आन्सर दिला पूण ते कितें रॅपर 2 रॅपर आहाय भितर चॉकलेट सेम स्पीकर सर. सो चॉकलेट सेम आहा 2 रॅपर आहाय 16B आहा रॅपर झोनींग म्हूण आहलें आनी एक आहा की करेक्शन करपाचें. सो चॉकलेट भितर सेम आहा स्पीकर सर रॅपर दुसरो स्पीकर सर. माय डिमांड इज दॅट हे दोनी 16B म्हाका अजून कांय क्लियरिटी ना. ती 16B डिनोटिफाय जाल्या स्क्रॅप केल्या या कितें केली ती पूण 16B स्क्रॅप केली ना जाल्यार ती स्क्रॅप करची. 17/2 ऑल्सो जाता जाल्यार ती स्क्रॅप करची. कित्याक म्हाका सद्दां ह्यो दोनूय चॉकलेट भितर सेम आहाय आनी ते चॉकलेटी फ्लेवर आहा स्पीकर सर की जे ग्रीन कवर जें आहा आमगेलें तें काबार जावपाचें हें स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर जे रिस्टोरेशन प्रोसेस आसता आज चोयल जाल्यार वयत थिंगसान सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जर तर कोरमोणसान भायर सावलो आनी पणजे वचपाक गेलो हांव नेम कोना बट सगळे मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी वाटेर मेळटाय तितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी शेतांक मात गायल्या पुरयला स्पीकर सर. कोण मात घाता कोण पुरयता आनी कोण थिंग मागीर कितें इल्लिगल बांदून दवरता कांय खबर ना स्पीकर सर. प्रोसेस आहा की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आहा TCP आहा सगळ्यांको प्रोसेस आहा पूण फायनली रिस्टोरेशन करपाक कांय ना स्पीकर सर. रिस्टोरेशन करपाक तो टेंडर कोण घातलो ते शेवाळे हाडटो कोण जो कोण मात घाता तेका रिस्टोरेशन करपाक लायताय स्पीकर सर आमी. स्पीकर सर आख्खो प्रोसेस आमी कंप्लीट केलो स्पीकर सर. सर्वे नंबर 33/1 and 2 इन सेरावलीम स्पीकर सर. सगळ्यांगे ऑर्डर आहाय कोलवा PIAगे ऑर्डर आहा सगळें आहा
पूण आजून रिस्टोरेशन जायना स्पीकर सर. ताबडतोब हेजे रिस्टोरेशन कित कोन करपाचें तें म्हाका स्वता इन्क्वायरी जावची आनी रिस्टोरेशन जावचें. आय डू नॉट वॉन्ट लेटर्स टू गो एवरीवेअर इंगसोन थिंगा. अ प्रोसेस टू बी डिफायन्ड इफ द पर्सन हू हॅज filled up that agricultural land. So ते माती आम कित कोण काडूंक हाऊ डू वी रिमूव दॅट अर्थ. सो सिंपल बिकॉज ते कांय कोन्नाय स्पीकर सर. सो आय थिंक दीस हॅज टू बी डन स्पीकर सर. सेईंग दीस स्पीकर सर आय वील गो ऑन टू FDA. स्पीकर सर FDAचेर हांव फॉर्मालीन बी सगळे उलयले स्पीकर सर. नुस्तें आमी एसान फॉर्मालिनाचे हाताय आनी म्हाका सदां तें चॅक करपाक देर इज नो सफिशियंट प्रोविजन्स वीच नीड्स टू बी डन. बट स्पीकर सर एडिशनली टू दीस जे भाशेन हांव काल उलयलां, there are speaker sirs, brownies, cakes that are there with weed and marijuana already in the market speaker sir. Bhang म्हणून येता speaker sir, which is being sold very popularly. पूण त्या भांगा कितें आहा तें आमी चोवपा जाय स्पीकर सर. तितू marijuana leaves आसता स्पीकर सर. सो म्हाका सदां FDAन हेंचे रेड मारच्यो. हे भांग म्हणटा ते टॉप मोस्ट ब्रँडा कडेन भांग आसता स्पीकर सर. ते भांगा कितें आहा ते इन्ग्रिडियंट चोयचे. सो इट इज बेसिकली वीड केक्स आनी जे marijuana ब्राउनीज आहाय हूंय आहाय, हूंच कॅफेटेरिया इंकताय, हूंच पेस्ट्री शॉप्सां इंकताय, हें खबर काडची आनी हेंचे रेड मारचे आनी चॅक करचे स्पीकर सर. विथ दीस आय वील वायंड अप माय FDA स्पीकर सर. नेक्स्ट आय वील गो फॉर हेल्थ. डिमांड नंबर 48 स्पीकर सर. हेल्थार हांव लास्ट टायम भरपूर उलयलो आनी म्हाका भरपूर आश्वासनां दिल्यो. हांव त्या आश्वासनां आतां हांव कितें करचें कोणाक कित्याक ते आश्वासन कमिटी चेअरमॅन आहा तेकाय कांयच पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. बट हांव परत सांगता स्पीकर सर, ICU डायलिसीस युनिट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजून आहा. पयलीं 30 days एश्युरन्स दिल्ली इन लास्ट असेंब्ली मनसून सेशन लास्ट इयर. तेजे फाटल्यान मागीर 60 days जाली, तेजे फाटल्यान 3 म्हयने जाले, 15 म्हयने जाले स्पीकर सर. आयज हें जायना. हांव जेन्ना हेल्थ मिनिस्टराक सद्दां विचारता तो म्हणटा नंबर 1 फायनान्स अप्रुवल ना. सेम प्रॉब्लम स्पीकर सर. फायनान्स अप्रुवल ना स्पीकर सर. बरें हाजे कडल्यान कमिटमेंट जायना तर नंबर 1 नंबर 2 बरोबर आहा आमी. ओके स्पीकर सर, लेट मी कंटिन्यू. सो फायनान्सान वचोन ह्यो फायल्यो स्टक जाल्यो आहा, कित्याक तें खबर ना. बट वी नीड टू सॉर्ट आउट दीस डायलिसीस युनिट वीच इज द नीड ऑफ द आवर स्पीकर सर. अ स्पेसिफीक डिमांड स्पीकर सर फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. एम्बुलन्स 108. आय वूड वॉन्ट 1 एम्बुलन्स. पोने रिफर्बिश देखून कोण जाता, तुमकां न्हे हाडपा पयशे नाय, प्रॉब्लम ना. सेकंड हँड रिफर्बिश कोण गुड कंडिशन चलत ती with all the licenses, you please bring us. Why I am saying second hand because sir म्हाका खबर आहा तुमकां पयशे नाय न्हे हाडपाक. सो सेकंड हँड आहाय तो रिफर्बिश कराय, आख्खे सगळे सर्विसींग कराय आनी म्हाका एक सेकंड हँड एम्बुलन्स 108 हाडाय आनी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंय जाल्यार हांव जाग दितो तुमकां हें दवरपा स्पीकर सर. स्पीकर सर, ऑल OPDs in South Goa District Hospital are not opened in the afternoon. Some merely open but not functioning. So this has to be tabordo beje inquiry जावची कित्याक ओपन जायनाय. Are we having shortage of surgeons? Because sir, yes, there is a shortage of surgeons because sir. आनी म्हाका दिसता सर्जन जर तर गोंय नाय जाल्यार आमी हाडपा जाय सर्जन. We have to look for other states, but we cannot keep these places closed because sir. Very important speaker sir, health center in Benaulim. एक वर्स जालें हांव फॉलो अप करता विचारता, बट I don't know speaker sir, how we have to move ahead. एक हेल्थ सेंटर बेनावलीम घालपाचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दवरलो आहा. तेजे हातोर देखून गायल्लो, तो हातोर बिस्तो गायलो, लोकांक हटोवपाक गायलो, ती दुसरी गजाल. तेजे अजून कांय टेंडर जालें ना, तेजे कांयच अप्रुवल जालें ना स्पीकर सर. हांव फॉलो अप करता स्पीकर सर. हांव मागता की आमगे हे टेन्युअरा पूण हो येवचो आनी जावचो आनी तेजी बुन्याद हातोर पडचो न्हू आमच्या नांवान, पूण ती जावचो आनी हो हेल्थ सेंटर जावचो. वी वील मेक इट स्मॉल. बजट 7-8 crores आहा, तितली नाका कमी करुया. We'll make it small, compact, like a daughter health center, but let us provide this in Benaulim constituency, Speaker sir, in Benaulim village. Speaker sir, senior citizens are लागून उलयलां. सगळ्यांगेले गांवांनी senior citizens आहा आनी 37% of the housings of Goa have got senior citizens. Speaker, गोडे चेड दुबय आहाय, चेड UK आहाय, सगळे आहाय भुरगीं स्पीकर सर, पूण तांकां पयशे ते धाडनाय स्पीकर सर, and they are finding lot of difficulties. I come from a constituency where I have 3 old age homes स्पीकर सर. ते ओल्ड एज होमांतूच तेंगे वखदां बिलां तेमको जायना स्पीकर सर टू मॅनेज. ऑल्दो आय एम मेकिंग शुअर दॅट वी आर एन्श्योरिंग दॅट दे गेट 12% 15% डिस्काउंट जो हुंय फार्मासी, पूण पावना स्पीकर सर. 2 गोश्टी आहाय स्पीकर सर.
आमी सगल्यांनी करमोण्या बाणाले केड्स सगल्यांनी GMC वचपाचें आनी फुंक्या मेडिसीन दिताय म्हणटा थिंगसर हाडपाची मुख्यमंत्रीन सांगिलां ऑर्डर पूण ते करमणसून लोक GMC मेडिसीन हाडपाक पावना स्पिकर सर सो प्रॅक्टिकली स्पिकर सर ऑल ओवर गोवा डू सम scheme where you can tie up all the pharmacies and where they can claim back जे भाशेन तुमगे DDSY आहा ते भाशेन 50% डिस्काउंट दिसो स्पिकर सर सिनियर सिटीजनाक विथ प्रिस्क्रिप्शन 50% डिस्काउंट दिसो इंतू आमचे मोती येतले कोणूय चोतलो कोणूय बिस्तो बरोवन दितलो स्पिकर सर बारीकशी पिल्फरेज हुंय जाता स्पिकर सर हिंग चोन हायलें हे बारीकशे जर ते मेडिसिनाचे कोणे एस्टेस दिलो काय ना 50% डिस्काउंट फॉर सिनियर सिटीजन दिवचे स्पिकर सर किडनी डायलिसीस इज बिकमिंग अ बिग इश्यू आम नायेली हेल्थ सेंटरां वयचे पडटा स्पिकर सर मडगांव मेळना जाल्यार थिंगाय वयताय हेल्थ सेंटरां सो थिंग बेड सगल्यो भरलो आय स्पिकर सर आय थिंक द नेक्स्ट स्टेप ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टू लूक इन टू एटलीस्ट 1 बेड इन एवरी सब हेल्थ सेंटर हाव यू हॅव टू इंटिग्रेट दिस with the central policy. If we cannot integrate, take it separately under DDSY scheme, have 1 bed for dialysis in every village, in every sub-health shelter. It will bring the load down, it will help the people. So gradually I think if we can start functioning in this manner, if Honorable Minister is ready and kind enough, which he has always been kind enough, kind aha to pun kam zobosi jay nahi pun kind to. So if he is kind enough and he can do a pilot project for me, एक dialysis या 2 dialysis bed घालपा मुगे हितू चड पयशे पडना स्पिकर सर हे म्हाका सदां कोण दिवचे स्पिकर सर सब हेल्थ सेंटर्स मुगेले मोडपा पावले मोडचे पयले आनी तुमगेलो स्टाफ तेंगेले ते रुफा पयले पडचे पयले म्हाका सदां ते सारके करचे तेंचे पडले मुटरी मागीर तेंगे इन्शुरन्स हारी करूं पडटा स्पिकर सर सो आतां सारकें केलें जाल्यार तेंगे इन्शुरन्स हारी करूं पडपाना आनी कोणाचो जीव गेलो जाल्यार तेंय करचे पडपाना स्पिकर सर कोलवा सब हेल्थ सेंटर नॉट इन गूड कंडिशन सेरावली सब हेल्थ सेंटर नॉट इन गूड कंडिशन I am ready to go extra mile. Let us shift them. आमगे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाक दोगांय डिपार्टमेंट उलोवन NOCs दिन एकमुखाक तो काडून शिफ्ट करया कित्याक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाक 2 रूम आसता व्हडले स्टँडर्ड हो तो मदें एक हें आसता सो एक हाली आसता सो ते हितू हाली हितू घालया सुरालेचे हेल्थ सेंटर लेट अस शिफ्ट टू द गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कोलवा हेल्थ सेंटर लेट अस मेक प्रोविजन एंड शिफ्ट देर रादर देन स्टेईंग कंजेस्टेड and we can carry out lot of other health camps also in that if we shift speaker sir finally one very important thing speaker sir सगळे बरें आहा पूण जेन्ना एक दुयेंत मनशा कडेन पोलायटली कोण उलयना पोलायटली रिसीव कोना पोलायटली ट्रीट कोना जाल्यार हो दुयेंस थिंगाच वयता स्पिकर सर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जितल्यो स्टाफ आहा स्पिकर सर the way they treat people speaker sir म्हाका सदां थिंग दुयेंतू जाच पयलो वचपा दिसना लोकांक they do not like to go I don't know what needs to be done for everyone who is working there speaker sir but I think training is the need and continuous training आनी हेजे म्हाका सदां बिस्ती ट्रेनिंग कोन फायदो ना हेज ट्रेनिंगाचो एक टेंडर काडचो आमी सगळे कडेन टेंडर काडाय न्हू सो लेट अस अपॉयंट अ कन्सल्टंट टू ट्रेन मेडिकल स्टाफ हाव दे शूड प्रेजेंट टू पीपल कितकोन उलोवपा जाय कित्याक जे कोणा उलोवपाक कोणा तेंकां फाटल्यान बॅक ऑफिसार दवरपा जाय स्पिकर सर दे शूड ऑलवेज बी अप्रोच आनी जे अप्रोच पर्सनली ना तेंकां शिकोवपा जाय एंड आय थिंक दीस ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज एवरीवेर एवरी वन इज रूड स्पिकर सर इन द हॉस्पिटल गेले जाल्यार कितें सांगो 2 शापात सांगता आनी वयताय स्पिकर सर आनी सगळे मागीर आमकां फोन येताय स्पिकर सर आनी आमकां फोन येयलो म्हणटरी इदर वी सॉर्ट आउट द मॅटर ऑर आमगे फोन निमायण करे मिनिस्टरा वयता स्पिकर सर आनी तेका बिस्ते बारके कामां तेका फोन मारपा पडटा सो सगळे मिनिस्टरा फोन गेलो जाल्यार हॉस्पिटलान कितें चलोवपा जाय स्पिकर सर So I think it is very important we have to train these people, find a solution. Bisti training dila jayna speaker sir. We have to find a consultant body who will train and these people are going to get trained and deliver and be polite, be humble, be kind. My last demand is women and child speaker sir. Zaid sangpa ha women and child laje. Poil sodyar आमी कन्फ्यूज आहाय ह्यो अंगणवाडी म्हणटाय त्यो आतां कोणाको आहाय स्पिकर सर अंगणवाडी ह्यो आतां ऑनरेबल मिनिस्टराको आहाय वो चीफ मिनिस्टराको वयताय बिकॉज ऑफ NEP हें कन्फ्युजन जालो NEP कॉमेस केलो म्हणटाय NEP कॉमेस केलो जाल्यार अंगणवाडी थिंग वचपा जाय आसल्यो सगळीं आज अंगणवाडी कंप्लेनिंग सांगताय स्पिकर सर अंगणवाडी हांगाच आसा आतांच मिटींग जाली दिल्ली अंडर स्मृती इरानीजी एंड ऑल्सो द क्लॅरिटी इज ऑलरेडी देर सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एम्बिग्युटी but the ambiguity was about the syllabus which Honorable Chief Minister has already clarified. Whatever is reported, there is nothing to be taken as what is reported because the actual fact is our team had gone recently to Delhi and there is total
clarity given on the subject. So whatever you want to say on Anganwadi, the responsibility is here only. ओके व्हेरी गुड सो दॅट मिन्स मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट केल्या की सगल्यो आंगणवाडी जे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय ते सारक्यो पाड जालो आहाय ते एकू कोणे रांदता एकू कोणे जेयता एकू कोणे कोताय हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली तेणें की तेणें सारक करपा जाय म्हूण त्यो आनी तेणें आजून सारक केलें नाही सो दीस इज म्हाका सुद्दां ह्युमन रायट वायलेशनूय जावपाचो भरपूर चान्स आसा स्पीकर सर ऑल आंगणवाडीज आर इन अ व्हेरी बॅड शेप there are no children going there and I think minister's achievement will only be that तेगे भुरगीं मुगे भुरगीं आनी आमचे सो सगल्यांगे जे भुरगीं आज प्रायवेट स्कुलान वयताय तांकां जोरी जोरी तेणें पोतून आंगणवाडी हाडली आनी आंगणवाडी स्टँडर्ड वर हाडलो देन आय थिंक इट इज अ मॅटर ऑफ चियरिंग हिम अप एंड गिविंग हिम अ बीग हँड सो म्हाका सदां हेर सगळें केल्यार कांय जावपा ना सगल्यांगे भुरगीं आंगणवाडी वचपाचे लायक ती आंगणवाडी करपा जाय सो इट हॅज टू बी एज गूड एज अ प्रायवेट आंगणवाडी Our Anganwadis in my constituency are all on rental. The rental spaces are in a pathetic condition. Before elections, I think also on video काढाय हांवें त्या अंगणवाडीचे फोकाणे केले की हे सारकें जालें ना म्हूण आनी प्रिवियस आमदारान तें केलें ना म्हूण आतां हांव आमदार जाला आतां मुजे आनी कोण व्हिडिओ काडलो त्यो आंगणवाडी सारको नाही म्हूण सो हें हांव सांगता ऑन द हावस स्पीकर सर की येसली व्हिडिओ काडपाक इज गूड बिकॉज त्यो व्हिडिओचेर कोणू पूण एक्ट करतलो आनी हे पाटी एक्ट कोण करपा जाय हांवें एक्ट करपा जाय So I have to ensure that my Anganwadis are safe or you close the Anganwadis. It has two options because तूं Anganwadi बंद कर ती भुरगीं जी Anganwadi आहाय तांकां आमी शिफ्ट करुया because सर ना जाल्यार ते Anganwadi we have to upgrade and we have to do this either in this financial budget 50% and next financial budget because सर Anganwadiचे येल जाल्यार because सर लाडली लक्ष्मी 31st मार्च मुख्यमंत्रीन सांगलें आमकां की 31st मार्च दितलो म्हूण जेन्ना ताका कडेन विचारलें तेणें म्हणलें 7 crore 7 crores has already been transferred. Ata Speaker Sir, Minister has to tell us whether 7 crores is been transferred and if transferred, when is he transferring the money to us? So transfer केले जाल्यार म्हाका सदां आतां आन्सर दिवचें ना जाल्यार मागीर हांव नंबर 1 म्हणूं जाल्यार मागीर पोत्तन बेजार जातलें स्पीकर सर सो इन हियर ओनली ही हॅज टोल्ड एवरीवन that 7 crores is been transferred to him and he is not giving लाडली लक्ष्मी जे पयशे स्पीकर सर हांव मागता पयशे जरी तरी तुका ट्रान्सफर केले प्लीज ते लाडली लक्ष्मीचे 31st मार्चा दिवपा आहलो तो सांगून वयता सगल्यांक सो स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी इज द मेन थिंग वीच एवरीबडी एक्चुअली वॉन्ट्स आनी वन स्टेप अहेड स्पीकर सर लाडली लक्ष्मीचे जरी तरी तुम पयशे लेट दिताय जाल्यार इंट्रस्ट हारी करपाचो आतां एक न्यू स्कीम इन घाले स्पीकर सर बिकॉज डिलेड केले जाल्यार इंट्रस्ट दिवचो पडना आम जेन्ना कसली बील गव्हर्मेंटागे हारिको नाय जाल्यार आमकां तुम पयशे घेताय सो प्लीज स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी जितली भुरग्यांगे डिले जाल्या ती काजार जावन ऑर जावन भुरगीं जावन तेंगे भुरगीं व्हडलीं जावपा येयलीं सो तांकां इंट्रस्ट लावन दिवचो बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिले इट वॉज सपोज टू बी गिवन एट सो this is going to be good governance module speaker sir last topic I will take only on health again back again one point speaker sir cataract operation is not included in DDSSY I muge constituency cataract operation free dola I have got 31 patients of cataract 3rd degree operations which I am doing and I am supporting as an MLA through CSR funds and which we have started ऑल ओवर गोवा कोणे आमदारान केलो ना स्पीकर सर गोंयच गव्हर्मेंटानूय केलो ना स्पीकर सर हांव मागता गोंयच गव्हर्मेंटान हें करचें स्पीकर सर सो दॅट मागीर म्हजे वयलो लोड कमी जातलो स्पीकर सर बिकॉज रायट नाव वी आर स्पेंडींग एंड टेकिंग द बेरिंग द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन्स during the next week before I go from the assembly I have got 6 operations lined up speaker sir where we are going to pay because Goa government is not paying speaker sir so these cataract operations to be included in the DDSY speaker sir thank you speaker sir Shri Rodolph Fernandez स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर उलोवपाच्या मेन म्हणजे हें गोवा मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट मोर दॅन 25 years ओल्ड आनी त्या टायमार लोक आमचो उणो आहलो आनी जसो लोक वाडला ते भाशेन आतां हॉस्पिटल वाडोवन चडान चड बऱ्याक पडलेले आहा आनी हांव वालो दिता आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की बऱ्यांतले बरें तेणें हॉस्पिटलान फॅसिलिटी धरलेली आहा आमचे हॉस्पिटली आतां वाडयलेले आहा आनी ह्या फॅसिलिटीक लागून चडान चड लोक येता गोंयचो थिंगा फॅसिलिटी घेवपाक तशेंच नेबरींग स्टेटीचे पासून लोक थिंगासर येता ही फॅसिलिटी घेवपाक कित्याक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी थिंगा मेवता मात जालां कितें हिंगासर एंट्रन्साक एक प्रॉब्लम जाल्लो आहा आदीं कितें जातालें आदीं तिका एक सबे बांदलेलो तो गरज आसली सभेची कित्याक तेन्ना हो हायवे नासलो आतां कितें जालां हो हायवे येयलेल्याक लोक पळय आतां मॅडिकलाक वयता ते शिरकोता आनी कंजेशन जाता खुबशे लोक
शिरकोन उत्ता, कोणाक जर सरपान घास मारला तो टायम टू टायम पावना. ताका जाला कितें, जो हो हायवे बांदलेल्याक थिंगासर अंडरपास 2 आहा आनी जाला कितें, थिंगासर एक मेडिकल कॉलेज येयल्या प्लस स्कुलां येयल्या आनी ह्या स्कुलाची भुरगीं तर आतां तालिगांव वयतलीं जावं वाल सांताक्रूज वयतलीं जावं दोनापावल वयतलीं जाल्यार तेणी मेडिकलाच्या फुडल्यानूच वयचें पडटा. तांकां आनी दुसरो चान्स ना. इन्नाच्यान वयता. केन्नाय आमच्या गोवमेंटाच्या पासून व्हडले व्हडले मनीस येयले पाटयेचे जावं गोवमेंटाचे जाल्यार तेणी त्याच रोडायल्यान दोनापावल वयता जाल्यार तिन्नाच्यान वयचें पडटा. ताका लागून हो रस्तो थिंगासर वाडोवपाची गरज आहा. हो जो सबवे आहा, हो सबवे आदी पळय आसलो तो तेजी आतां गरज ना. थिंगासर शॉपां आसली ती केन्नाच यूज जावंक ना आनी केन्नाच आतां पासून तो जर डॅमोलिश केलो जाल्यार हो खूब बऱ्याक पडटलो. हो डॅमोलिश केलो जाल्यार सायडीचो सर्वीस रोड वाडटलो दोनाय सायडीच्यान आनी सर्वीस रोड वाडलो जाल्यार लोक फ्रिली वयतले. तशेंच गरज आहा की वयल्यातल्यान जे दोनापावल वयता तिन्नाच्यान वयता वयल्यातल्यान कितें फॅसिलिटी धरूंक जाय ह्या लोकांक वचपाक. आनीक थिंगासर पळय अंडरपास आहा थिंगासर पार्टिशन घातलेलें आहा. पार्टिशन घातलेल्या फाक गाडयो उंच्यान येता त्यो गमना. तें एक चड गरजेचें काम. आनी उदीक पासून जें धरण उत्ता थिंगासर जी पायपां आसली थिंगा त्या पायपांतल्यानी वायर सोडलेले आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी ताका लागून थिंगासर उदीक चॉकअप जाता आनी लोकांक सगळ्याक त्रास जाता आनी मेडिकलाक वचपाक अशें त्रास जावंक उपकारो ना. दुसरें म्हणल्यार थिंगासर आमच्या मेडिकलान मिनिस्ट्रान खूब इंट्रस्ट घेवपाची गरज आहा. जे आमचे पेशंट जे एल्डरली पेशंट आसता चडशे लोक हांवें पयल्या डायबिटीज उणी जावन मरता. जे डायबिटीक पेशंट आसता तांकां जेन्ना ते एल्डरली जाल्ले आसता तांकां गमना डायबिटीज तेंची देंवता वो चडटा पळय ती. आनी हें पळोवपाक जेन्ना ते ICUन आसता तेन्ना प्रॉब्लम आसना. जेन्ना तांकां जनरल वॉर्डांनी घालता जावं प्रायवेट वॉर्डांनी घालता तेन्ना चड गरज आसता तेंची डायबिटीज चॅक करपाक. थोड्या आमच्या लोकांक गरज आसता की रातची तांकां सोयी आसता गोड खावपाची आनी जेन्ना ते घरा कोणाक गोड हाडूंक लायता तेन्ना नर्सी तांकां म्हणटा हाडूंक दिना. आनी अशें करून खुबशे लोक हांवें पयल्या आमचे जाणटे लोक आमचे अशे खुबशे त्रासान पडलेले आहा. तशें जावंक उपकारना. ताका लागून एक डिवायस येता तो डिवायस एक बॉडीक तो लायलो जाल्यार ताका एक मॉनिटर येता एक मोबायल टायप तो चॅक करीत जाल्यार सारकी तुजी शुगर कितली आहा कितली उणी आहा कितली मायज आहा ही गमता. आनी हो डिवायस हाडपाची चड गरज आहा मेडिकल डिपार्टमेंटान कित्याक आमचे खुबशे लोक ह्या हेतूंतले मरपाचे वाचतले. तशेंच हेल्थ सर्विसाचेर म्हाका उलोवपाच्या डिमांड नंबर 48चेर 108 जो हो गोंयान हाडलेलो आहा हो चडान चड गरजेचो आनी चडान चड बरो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हाडलेलो आहा. खुबशे लोक आमच्या गोंयचे हे फॅसिलिटी घेता. केन्नाय कोणाचो घरान प्रेशर पावन वाडलो जाल्यार 108 बाबोन हाडून बऱ्यातले बरे ते डॉक्टर आहा आनी ते चॅक करता. तशीच एक पाटी जाता आमची ही एम्बुलन्स थोड्या वाड्यांनी भितर वचना. थोड्यो गल्ली आसता ते गल्लेनी वचपाक अशीच एक फॅसिलिटी मोटरसायकल फॅसिलिटी दवरची जी मोटरसायकल डॉक्टर फाटल्यान वीथ सगळे इक्विपमेंट घेवन प्रेशर चॅक करपाची बेजीक पळय तांकां नॅसेसिटी आहा ते तर घेवन तर चॅक केली जाल्यार लोकांक रिलीफ मेवता. ती मोटरसायकल तसली फॅसिलिटी दवरची हेल्थ पळोवपाक लोकांक चॅक करपाक. तशेंच गरज आहा की हे हेल्थ सेंटर हे आमच्या वाड्यांनी एका गांवान एटलीस्ट 4 तरी हेल्थ सेंटर जाय आनी ते 24 hours जावंक जाय. रातचे जेन्ना रातचे ते ओपन आसता तेन्ना आमच्या लोकांक सुसेग आसूंक जावं अशें दिसूंक जाय तेन्ना आमकां वचून चॅक करूंक मेळटा पळय तशे फॅसिलिटीज दवरूंक जाय एक हे हेल्थ सेंटराचे. आनी जालां कितें जेन्ना दोतोर हे हेल्थ सेंटर घालपाक वयता त्या टायमार हे आतांची रेंट जी दवरल्या जी भाड्याक घेतलो जाल्यार ही सारकी लो आहा आनी ह्या रिजनाक लागून बऱ्या स्पॉटांचेर आमकां हेल्थ सेंटर मेळना. ताका लागून ही रेंट गोवमेंटान वाडोवंक जाय. ही रेंट तर वाडीत जाल्यार सगळ्या वाड्यांनी आनी गांवांनी आमच्या जाय तशें आमच्या लोकांक हेल्थ सेंटर मेळटले आनी आमच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटले. तशेंच सेगून पिरमेर भायर एक आमचो हेल्थ सेंटर आहा तोय डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा. ताका तेकोन एक इस्कॉल आहा धाकट्या भुरग्यांचे तेजे कोपशे पडटा. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर आहा तेज्यान तेणें गेले पाट एस्टिमेट काडलेलो आहा आनीक हांव सोजमतां ते बरेले बेगीचे बेगीन जातले म्हणून कित्याक केन्नाय तर अनटुवर्ड इन्सिडंट जालो जाल्यार आमची भुरगीं केन्नाय मरोंक शकता. ही टिचरी म्हाज्या फुड्यान येयलेली आहा आनीक डॉक्टरी येयलेले आहा. डॉक्टरी म्हाका खूब पाट रिक्वेस्ट करता
मातशें हें फास्ट करचें म्हणून, कित्याक ऑलमोस्ट सगळें रेडी आहा. आतां हें टेंडर करून हें फास्ट काम कशे भाशेन जावंक जाय. तसोच हांव मागतां की आमची जमीन आहा आमच्या चिमला, एक कदंबा रोडार 4 लाख जमीन आहा गोवमेंटाची. थिंगासोरी एक एसटी लोकांचो एक जागो आहा, जे एसटी लोक आमचे थिंगासोर आदीं रोयताले, तांकां एक फॅसिलिटी दिवपाक एक हॉस्पिटल थिंगासोर घालीत जाल्यार खूब आमच्या गांवच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. तशेंच म्हाका विमन एंड चायल्डाचेर उलोवपाचें आहा. जाता कितें, विमन एंड चायल्ड बायलांक एक डेस्टिट्यूट होम एक जावं, कित्याक जी बायलां त्रासान आसता, जेन्ना तांकां रातची तांकां हें आसता, डिस्ट्रेस जाल्ले आसता, तांकां एक पाट तेंचे पिलेले घोव आसता, ते घोव तेंच्या फाटीक लागता आनी तांकां बेश्टेच तांकां मारूंक भोंवता. आनी तांकां ह्या बायलांक जागो आसना विसरूच वचपाक. खूंय तर पुलीस स्टेशनार गेले, पुलीस काडटा तेच्या घोवाक भितर उडयता. घोवाक भितर उडयलो जाल्यार तो फाल्यां सुटोन येयलो जाल्यार बायलेचेर आनीक राग काडटा आनी तिंगा आनीक ते त्रासान घालता. फाल्यां तर सोयऱ्यांगेर गेली जाल्यार सोयऱ्यांगेरी ते येता, थिंगासोरी तांकां मारता. कोण फ्रेंडागेर गेले जाल्यार कोण फ्रेंड तांकां बायलांक लागीं घेयना. कित्याक घेयना, तेजो घोव येता आनी तो बोबोगता. वसलें जावं उपकारना. म्हाका उगडास आसा, मामीच्या टायमार अशीं बायलां येतालीं, केन्नाय अशीं मारून, केन्नाय वाणून आसतना, केन्नाय तोंड सुजोन येतालीं, केन्नाय पिजलेलीं आसतालीं. अशीं बायलां येतालीं आनी मामी तांकां ह्या बायलांक आपल्या फुड्यान दवरताली, 2-3 दीस तांकां दवरताली आनी मागीर तेंच्या फॅमिलीक आपोवन, सगल्यांक घोवांक आपोवन बरे भाशेन सेटलमेंट करून तांकां धाडी. आतां घडटा कितें, असले तर बायलांक घडले जाल्यार गोंयांत फॅसिलिटी बायलांक ना. ती कोतेली कितें, हूं वयतली, तेणी जीव दिवंक वयतली. ताका लागून हो डेस्टिट्यूट इम्पॉर्टंट. बायलां पुलीस आसूंक जाय, तशीच जेंट्सय पुलीस आसूंक जाय आनी तांकां सेक्युरिटी चडांत चड इम्पॉर्टंट ह्या बायलांक दिवपाक. तशेंच अंगणवाडीक कितें आहा स्पिकर सर, अंगणवाडीचे जर आतां भाड्याक जर जागे घेतले जाल्यार थिंगासोरी रेटी सारक्यो लेस दिता. 2000 पासून तांकां भाड्याक आतां रेटी धरलेली आहा. 2000 आयज काल कितें मेवता, एक पाट्टे तांकां कितें सांगता, 2000 तुमी कशे भाशेन करा आनी टॉयलेट नासतना पावन करा. टॉयलेट नासतना मागीर ती भुरगीं वयतलीं. ताका लागून हेका चड इंट्रस्ट घेवपाची गरज आहा. आमची भुरगीं ही आमच्या गांवची, हांकां आमच्या सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक आमकां फॅसिलिटी दिवंक जाय आनी तांकां सांबाळपाची आमची ड्युटी जावन आसा. तशेंच फॉरेस्टाचेर मॅनग्रोव जे आहा, चडशा जाग्यांचेर बँकाचेर जे जाता ते गव्हर्मेंटान तांकां प्रोटेक्ट केलेले आहा. थंयसर तुका मॅनग्रोव कातरूंक मेळना. मात जे मॅनग्रोव मोडलेल्या बांदांचेर जालेले आहा, जे बांद आमची शेतां सांबाळटा, ह्या मोडलेल्या जाग्यांचेर जे मॅनग्रोव जाल्या, हे कट करपाक गव्हर्मेंटान कशे भाशेन एक परमिशन दिवंक जाय लोकांक हे कट करपाक, कित्याक बांद घट करपाक. आनी तशेंच व्हाळांनी जे उदकाचे आदले व्हाव आसले, ते व्हाळांनी पासून ही मॅनग्रोव जाल्लेली आहा. एटलिस्ट व्हाळांनी आनीक बांदांचेर वयर मॅनग्रोव पळय जाल्यार ते कट करपाक गव्हर्मेंटान कशे भाशेन परमिशन दिवंक जाय. जाल्यार आमचे खुबशे गांव, आमचे शेतकार आमचे त्रासान पडटले आनी गांवान अशेंच फ्युचराक आमकां कांयच करूंक मेळचें ना. तशेंच ठीक सर, मातशें 5 मिनीट दीस म्हाका. तशेंच फूड एंड ड्रग्साचेर म्हाका उलोवपाचें आहा. जे आमचे लोक गोंयान एटलिस्ट मोर दॅन 50% आमचे लोक डायबिटीज. आनी जाता कितें, जेन्ना ब्रेड येता आमच्या वाड्यांनी भोंवता ब्रेडमॅन, हे ब्रेड कितें करता, पोवयो म्हणटा आनी लोकांक वीट पोवयो आसना, त्यो ब्रेडूच आसता. आनी अशें करून कितें जाता, आमच्या लोकांक दिसता कितें हे विटाची पोवयो आमी खावया आनी ही तांकां हेल्थी म्हणून समजता आनी हे लोक तांकां थिंगासर ह्या लोकांक त्रास जाता. अशें तांकां त्रास जावंक उपकारना. तशेंच वाड्यांनी एक पाट मोव विकूंक भोंवता, पूण भायले स्टेटीचे लोक येता, भुरगे येता, दादले येता आनी ते मोव विकूंक भोंवता. आनी अशें आमच्या वाड्यांनी लोकांक नाडटा. ते येता आनी कंटेनरांनी मोव हाडटा हनी म्हणून, आनी ती हनी फॉर म्हळ्यार गोडाची करता ते, आनी तेतून एक गांजील मुसाचें काडून एक हें घालता, कोंब घालता भितर वर. आनी आमच्या लोकांक दिसता की फरे एका झाडाचें काडलें म्हणून, आनी अशें करून ते विकता. आनी हे लोक आतां डायबिटीक लोक सजमता हे बरें म्हणून तांकां, मात हें तांकां आनीक म्हारग पडटा. आनी अशें जावन आमचे लोक वयल्यान आनीक त्रासान पडटा. ताका लागून गरज आहा गोवमेंटान ह्या मनशाचेर चॅक करपाक असल्या लोकांक. तशेंच गरज आहा हे आमचे स्टोर, फूड स्टोर करता आमच्या हॉटेलांचेर जावं खंयच्या रेस्टॉरंटाचेर
फूड चॅक करपाक आमचे गव्हर्मेंटान चॅकींग करूंक जाय, कित्याक आदले कितल्या वर्सांचे स्टोर केल्ले वस्तू आमकां दिता, एक एक पाट कालचे पोचचे वस्तूय आमकां जेवणाक दिता, आनी अशें करून आमचे लोक मागीर दुयेंत पडटा, आनी अशें जावंक कारण. आनीक एकूच पॉयंट, लास्ट पॉयंट म्हाका उलोवपाचो आसा स्पिकर सर. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर जी आमचे लोक आतां तुमी पयला वयता थिंगासर सगळी म्हारगाय वाडल्या, आनी आमच्या गोंयकारांक एक प्लॉट घेतलो म्हटल्यार तांकां कॅपेसिटी ना घेवपाची. ताका लागून आमचे लोक कितें करता, एक 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट एक 3 जाण 4 जाण फॅमिली एकठांय जावन घेता आनी ते बांदता. आतां जालां कितें, आदी एका घरान जर एक 5 जाण रावतालीं जाल्यार आयज त्या घरान ऑलमोस्ट 15-16 लोक जाल्ल्या, आनी ह्या कारणाक लागून तांकां ती घरां पावना. ताका लागून हांव मागतां आमच्या मिनिस्टरा कडेन की ह्या गांवांनी ह्या ज्या लोकांक सांबाळपाक तेणें FIR वाडोवची, तेंच्या घरांक मातशी थोडी एक्स्ट्रा बांदूंक जागो मेवतलो, तशेंच फकत आमच्या लोकांक फॅसिलिटी दिवच्यो, कित्याक आतां आयज काल जे प्लॉट घेतलो जाल्यार चड म्हारग जाल्ल्या. थँक्यू. Speaker, sir, under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Shri Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Demand number 47, Goa Medical College. Speaker, sir, there are best of the best doctors in Goa Medical College. Goa Medical College provides best health services and treatment to the people of Goa and neighboring states. Speaker, sir, I visited GMC super specialty block yesterday. कोणाक आमच्या एक वोटर बरो ना म्हणून हांव ताका मेळपाक थंय गेल्लो. Because when I entered, I would say it is the best medical block. I would say it is better than any private hospital. Rather, I would say it is the best hospital of Goa. We should really appreciate the efforts of Honorable Health Minister for this. Speaker, sir, I would like to thank and congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Health Minister for providing state-of-art super specialty block at GMC for the people of Goa. Regarding PET scan, Speaker, sir, PET scan facility is not available in Goa. People of Goa have to travel outside states to get this facility. Because of कॅन्सर केसीस ज्यो आसा आमच्या गोंयांत वाडत आसा आनी पेट स्कॅन फॅसिलिटी आमच्या गोंयांत ना, आनी ताका लागून हे जर टेस्ट करतलो जाल्यार आमकां आमच्या नेबरींग स्टेट्स कर्नाटका व महाराष्ट्रान वयचें पडटा. देर इज अ नीड टू हॅव दीस पेट स्कॅन फॅसिलिटी इन गोवा मेडिकल कॉलेज. डिमांड नंबर 48, हेल्थ सर्विसेस. स्पीकर सर, सालिगांव हेल्थ सेंटर, एज आय मेन्शन्ड अर्लियर, सालिगांव हेल्थ सेंटर हे फर्स्ट फ्लोराचेर आसा स्पीकर सर, आनी जाणटे लोक, भुरगे जावं कोणी स्पेशली एबल्ड चायल्ड आसात जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर वचोन दुयेंत लोकांक हांगा ट्रिटमेंट घेवपाक भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, हांगा स्टाफूय कमी आसलेल्या कारणान हांगा एफिशियंटली हे हेल्थ चलना. हांगा एम्बुलन्साची कमी आसा. So there is a need of upgradation of this health. Honorable Health Minister सांगूंक सोदता की जाता तितल्या बेगीन डे बिफोर इन डिस्कशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जागो आसा आनी ऑनरेबल CMनूय सांगला की जागो दी जाल्यार आपूण एक हेल्थ सेंटर बांदपाक हेल्प करता म्हणून. हे जाता इतले बेगीन हांव जागो दिवन जे नवी बिल्डींग जर जाता जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका हेल्प करचो. स्पीकर सर, vector-borne diseases. There are rising dengue malaria cases in my constituency. Health centers in association with schools should have awareness programs on vector-borne diseases. Speaker sir, खूब कडेन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गरज आसा की भुरगीं जीं आसा तेंच्या स्कुलान वचून जर अवेरनस प्रोग्राम घेतलो हेल्थ डिपार्टमेंटांनी जाल्यार
त्यांच्या घरान ही जी नॉलेज वाडटा वेक्टर बॉर्न डिजिजीस आनी ती आपल्या आवय बापूय आपल्या फॅमिली मेंबराक सांगूंक शकता आनी आमी हेजेर एक नियंत्रण हाडूंक शकता. प्रिकॉशनरी measures should be taken by the health center to control these diseases. Regular health inspections in slum areas will help control these diseases. Demand number 58, women and child. Grey Aadhar scheme. Speaker sir, during last survey of Grey Aadhar beneficiaries, most of the houses were shown locked. गेल्या फावटी जो सर्वे जाल्लो स्पिकर सर तितून चडशीं घरां इनफॅक्ट त्या घरांनी लोक पावंकूच ना आनी ती घरां बंद दाखयल्ली वीच वॉज ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर आनी मिनिस्टरान हेजेर आमकां हो इश्यू जो आसा रेक्टिफाय करूनय दिल्लो. बट स्पिकर सर इन सम केसीस टील डेट द अमावंट इज नॉट क्रेडिटेड टू द बेनिफिशरी आनी जे गरीब लोक आसा तांकां हे ग्रे आधार जे तेंच्या अकावंटान येता म्हयन्याच्या म्हयन्यान हेजी भरपूर गरज आसता. सो द ऑनरेबल मिनिस्टर should look into this matter. Speaker sir, new Grey Aadhar and Ladli Lakshmi sanctions are pending for a long time. ह्योय बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान रिलीज करच्यो. Speaker sir, Anganwadis. The state of Anganwadis are really bad. Most of the Anganwadis in my constituency are run in rented premises. आमच्या फूल कन्स्टिट्युएन्सीन एक विशेक ज्यो अंगणवाडीज आहा ह्यो रेंटेड प्रिमायसिसान चलयतात. आनी स्पिकर सर हे जे रेंट जे आसा ते तेंचे कडेन अफोर्ड जायना. आमच्या एरियान रेंट एक सादें एक रूम सुद्दां घेतलो जाल्यार 8,000 ते 10,000 रुपया आसता आनी ज्यो ते अंगणवाडी वर्कर्स आसता तेंचे कडेन अफोर्ड जायना हे करपाक. आनी म्हाका दिसता जे कंपेन्सेशन गव्हर्मेंट तांकां दिता तेंय बीन खूब कमी आसा. Some Anganwadi workers contribute this rent from their salaries in order to run the Anganwadis. There is a need to increase the compensation that they get in terms of rent. हेजेर मातशी वाड करची. I also request Honorable Minister to give increment for Anganwadi workers and helpers. This will be beneficial to this hardworking Anganwadi workers. Speaker sir, demand number 68, forest. Speaker sir, there are 5 wildlife sanctuaries in Goa. Sattari, Kankona, Sangem are already declared as eco-sensitive zone. Speaker sir, आमी आमचे गोंय माणकुलें म्हणटा. Goa state is a very small state. With due respect to the High Court order, Speaker sir, now there is an order on tiger reserve in Goa. Speaker sir, approximately 4,000 ते 5,000 लोक ही ऑर्डर जर इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार होमलेस जातले. तेंचे कडेन घरान ते हितून घर सोडून तांकां भायर वयचें पडटलें. पीपल हू आर लिवींग हियर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वील हॅव टू लीव देयर होम्स. तेंच्यो गांव सोडून इतले सेंच्युरीज ते एक जाग्यार रावतात ते सोडून तांकां वयचें पडटलें. गव्हर्मेंट शूड सिरियसली थिंक ओवर दीस आनी म्हाका दिसता तेंचें अस्तित्व राखपाक लागून एक गव्हर्मेंटान एक तेजेर बरी स्टडी करून बरें एक पॉझिटीव स्टेप घेवपाची गरज आसा. स्पिकर सर आमकां म्हणपाक सोंपें जाता की टायगर रिजर्व करपाचें पूण थंयच्या लोकांचेर तांकां कितें त्रास जावपाचे आसा ते थंय लोकां कडेन वचून मेळोन तेंचे कडेन उलयत जाल्यार हे त्रास कितें आहा ते आमकां कळटले. स्पिकर सर, कमिंग टू मॅनग्रोव्ज. स्पिकर रेस मगस पंचायत आनी पिलेन पंचायत आमच्या गांवांत आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जी आसा थंय बांद मोडलेल्या कारणान खारें उदक जें आसा हें शेतांनी चडलां आनी ह्या सगळे शेतभर सगळे कडेन मॅनग्रोव्ज जालेल्यो आसा. आनी मॅनग्रोव्ज जेन्ना जाता जाल्यार सगळे ते लॉज कितें आसा ते तांकां इम्प्लिमेंट जाता. लोकांक थंय घरां बांदपाक जायना आनी ते बॅरियर तेंचे डिस्टन्स सोडून घरां बांदची पडटा ओ एनी अदर डेवलपमेंट. सो स्पिकर सर गरज आसा हे बांद इन्स्पेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करचें, हे बांदचे आनी मॅनग्रोव्ज जे वाडल्या जे आपली सीमा सोडून फुडें गेल्या हेजेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. स्पिकर सर, विथ दीस आय वूड support the demand and oppose the cut motions. Thank you. Mr. Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 47, Goa Medical College उलयता आसतना everybody has spoken that Goa Medical College आज कितली बरी जाल्या ती आनी आमकां वास्कोकारांक एक प्रावड फिलींग बिकॉज द पर्सन हेडींग इज ओरिजिनली फ्रॉम वास्को आनी दोतोर शिवानंद बांदेकार आज कशें हास्त्या तोंडान सगळ्यांक ट्रीट करता तरी सगळ्यांनी उलयलें हांव ताचेर रिपीट करना बट
आज GMC पहिली भशेन ना. GMC एका तेंपार अशी आसली की नोबडी वॉज विलिंग ऑल्सो टू गो टू स्टेप इन ऑल्सो. इतली वायट हालत आसली. पूण आज आमचो डायनॅमीक मिनिस्टर ही हॅज ब्रॉट सम व्हेरी स्विपींग चेंजीस म्हणटा तशें. आनी आज GMC इज वन ऑफ द टॉप म्हणजे प्रायवेट आय वूड से मोर दॅन प्रायवेट पीपल प्रिफर गोईंग टू GMC. Earlier the poor used to go to GMC and the rich तितले वचनाशिल्ले. But today the rich are also going to the GMC. Shows की what drastic changes can bring about in the whole institution. आणि आज GMC एक म्हाका दिसता भारतांतली not only from Goa, people from Karnataka, Maharashtra also coming and taking. So एक बरी गजाल आमच्या सरकारा खातीर की एक GMC आमची बरी चलता म्हणून. स्पीकर सर, हेल्थ सर्विसीसाचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज जशी GMCs बऱ्यो सर्विसीस दिता तश्योच बाकीच्याय कडेन आमची अर्बन सेल नाजाल्यार PHCs आसा त्योय बी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. आज वास्कोय बी बरी PHC आसा. बट द अर्बन हेल्थ सेंटर इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी आमी एक स्पेस आयडेंटिफाय करपाक सोदता वेर वी कॅन आमी बरी करूंक शकता ती. स्पीकर सर, GMCचेर हांव एकूच सांगपाक विसरलो. GMC इज एवरीथींग इज व्हेरी गूड 99%. पूण एकदां कशें आसता की थंय इतलो प्रेशर आसता, वर्क प्रेशर इतलो आसता की एकदां दोतोर पसून मातसो फॉल्टराता. दे डोंट फॉल्टर इन द ट्रिटमेंट. पूण रिलेटिव्जांचो प्रेशर इतलो आसता की एकदां समज एक सीक पेशंट पसून आसा हू इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट, द नर्स टेन्स टू स्पीक दॅट बरें ना पोजिशन म्हूण तुजें. इट डिमोरलायजीस द पेशंट. सो मिनिस्टर पर्सनली म्हाका दिसता GMCन वचून तुमी पळयतात. सो तांकां सपोज एक बरी जाणवाय दिली की पेशंटा कडेन मातशें तुमी वेवस्थीत उलोवचें म्हणून इट विल बी गो अ व्हेरी बीग वे इन हेल्पींग द पेशंट्स. अपग्रेडींग UHC आमचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच एम्बुलन्सीस आज कार्डियक केसीस खूब वाडिल्ल्यो आसा दोतोर सर. आनी जेन्ना इतल्यो केसीस वाडटा तेन्ना आमकां कार्डियक एम्बुलन्सीस चड आसच्यो हांव हाजे कडेन डिमांड करतां की चडांत चड कार्डियक एम्बुलन्सीस एटलिस्ट एका तालुकाक तरी एक कार्डियक एम्बुलन्स आसची. आनी आय एम 100% शुअर दॅट दीस इज अ पब्लीक सेंट्रीक डिमांड. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर ताजी जाणवाय घेवन ती आमकां दितलो. स्पीकर सर, फूड्स एंड ड्रग्सार उलयता आसतना आज आमी सगळे पळयतात की देर आर मेनी फूड आउटलेट्स कमिंग अप. गाडे येतात and there is no check, तांकां लायसन्सीस ना. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी स्ट्रेंथन. आमी कोणें गाडो घालो म्हणटा ताजे अगेन्स्ट ना, पूण त्या गाड्यार कितें जेवण दिता, ताका कितें कॅमिकल वापरता, ताका कितें हें जाता, खंयचें उदक वापरता, वॉट इज द सोर्स ऑफ वॉटर, वी डोंट नो एनीथींग. एकदां मागीर दुयेंसांय खूब वाडटा. सो म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन की आमचें लायसन्सींग सिस्टम पयलीं स्ट्रेंथन करची FDAचें. आनी रँडम चॅक्स आनी रेड्स हें घालत वचपा जाय. नाजाल्यार आमी एकदां पळयता की खूब तेंपान एक रेड पडटा. ती एक रेड पडली की दुसऱ्या दिसा तो येता आनी सेम आपलो धंदो स्टार्ट करता. सो म्हाका दिसता रेडींग आनी लायसन्सींग सिस्टम शूड बी अ लिटल बीट स्ट्रॉंगर. स्पीकर सर, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयता आसतना एक मेजर इश्यू विच इज प्लेगींग आवर मुर्मुगांव तालुका इज नेवल NOC. लास्ट टायम जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाचेर हांवें हो इश्यू घेतिल्लो तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर, TCP मिनिस्टर आनी CM सरूय आशिल्लो. एंड दे एश्युअर्ड अस दॅट दे वील टेक अप दीस मॅटर विथ द हायर अप्स. स्पीकर सर, वॉट हॅज हॅपन्ड इन मुरगांव तालुका, देर आर लॉट ऑफ डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्स. आनी अजून पर्यंत जे आमी परमिशन्स घेताले, एनीबडी हू इज टू बिल्ड अ हावज ऑर अ बिल्डींग, दे इज टू टेक इट अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. वॉट इज वॉज इन फोन आनी फनल झोन, ही दोनूच क्रायटेरिया आशिल्ल्यो टू टेक अ परमिशन. नाव वॉट इज पण मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हील एविएशनान एक हें काडलां, नोटिफिकेशन काडलां डिफेन्सान. And that notification under Ministry of Defence, they are stating that under 500 meters due to security reasons, you cannot do anything. Now, first of all, when there is an aircraft act which is prevailing, I don't understand why a second act aspak jay ashillo. Okay, if that second act ashillo under MOD, they should have, when you identify certain places, Baba, this defense establishment is coming under MOD, suppose guidelines madle, then the guidelines khatir you have to follow certain procedure. For that to be identified as a defense establishment, you have to notify it in this thing. You have to pay compensation to the people staying around 500 meters. You have to acquire that property, and then you can apply this MOD guidelines.
which is done in the case of एक naval armament depot एकूच आसा चिखले थंय करताले. But now what has happened under the guise of this MOD guidelines, everywhere they have started applying, and that गेले 3 वर्सां. Speakers, I am speaking for the common man, I am not speaking for any कोण. आज लोकांनी आपले कोणे भांगर विकून कोणे आने विकून लोन काडल्या, तांचे जागे आसा, तांचे जागे आसून they cannot build anything because of these guidelines. आणि when the PDA is asking permission, NOCs to the Navy, that आमकां तुमी NOC दिवची under Aircraft Act, they are not citing anything. They are saying that due to security reasons that you cannot be granted permission. I think so, sir. This is having a very bad effect in Vasco. As the whole of Murmugaon Taluka has come to a standstill, as constructions thंय जायना, आनी अशें जालें जाल्यार forget the builders. जो कॉमन मॅनान जो पळय आपलो इन्व्हेस्टमेंट केला, टुडे इज पेईंग इंट्रस्ट, कितलोसोच इंट्रस्ट फारीक करता. आज बँके कडल्यान लोन काडून जागे घेतल्या, नथींग इज मुवींग, आनी मिनिस्ट्री तर्फेन कांय उलयना. आमचो ऑनरेबल आमचो मोविन गोडिनो सर हाणें खूब ट्राय केल्या, आनी स्टील म्हाका दिसता पयर पसून तो आनी CS वचून मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सा कडेन उलोवन आयल्या. स्पीकर सर, दीस प्रॉब्लेम इज वन ऑफ द बिगस्ट प्रॉब्लेम्स प्लेगींग मुर्मुगांव तालुका. आनी म्हाका दिसता इवन नेशन वायड आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हाजी अ व्हेरी सिंपॅथेटीक व्यू घेतिल्ली. And there were 342 establishments which were identified for relaxations. म्हणजे 500 स्क्वेअर मिटरा वयल्यान 100 मिटराचेर हाडली. थोडे कडेन तरी इन गोवा एंड ऑल म्हणजे डिफेन्स एस्टेब्लिश इट केम टू 10 meters, 0 to 10 meters हाडले. पुणून हांगा वॉट हॅज हॅपन्ड इज ओन्ली वन नेवल आर्मामेंट डिपो इज आयडेंटिफायड. But they are using that MOD guidelines to the whole of Murmugaon Taluka. In Murmugaon Taluka, there are around 13 defense establishments. And in around 500 square meters, suppose कांयच करपाक मेळना, I think so the worst will be the common man who will suffer. And त्या खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो विश्वजीत सरान म्हाका दिसता ताणें फूल ट्राय करपाक जाय. कित्याक आज CM नाल्यार ताणीच एक हाय लेवल डेलिगेशन सपोज सेंटराक व्हेलें जाल्यार दीस प्रॉब्लेम गेट सॉल्व. बिकॉज दीस प्रॉब्लेम the PM also of the country is having a very sympathetic ear for this, because this is a very genuine matter which is going on. As तुम्ही मुरगांव तालुका, आमचो डेप्युटी स्पीकर ना, who is also the chairman, he will tell you how people are crying to him. आज येवन रडटात. डिफेन्स एस्टेब म्हणजे ते नेवी कोणाक परमिशन दित ना, they are going on rejecting, and people are in a very म्हणजे आज टेन्शनान, some are on the verge of frustration, some are gone into depression, because it is a huge thing. एक सामान्य मनशाक एक 50 लाखाचे जागो घेतलो जाल्यार it is a big thing for him. So आज हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावप इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. आनी आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट, TCP मिनिस्टर आसा, की तुमी फुडाकार घेवन एक डेलिगेशन तुमी CM वचून सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री हॅज टू बी कन्विन्स्ड that this law cannot apply here. This law has to be relaxed in Murmugaon Taluka. And if तशें जालें जाल्यारूच मुरगांवची इकॉनॉमी कितें तरी चलतली. नाल्यार it is a total on all sides Murgaon is facing a very bad this thing. Secondly, sir, आनी एक इम्पॉर्टंट TCP मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां की आज खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा where people are still staying, which are collapsing. तांकां वचपाक मेळना. They cannot rebuild also. आज ओल्ड बिल्डिंग्स त्यो ओल्ड बिल्डिंग्स तेन्ना रेगुलेशन्स तशी नाशिल्ली, तेन्ना पार्किंग वॉज नॉट कंपल्सरी, एंड विदीन दॅट एक्झिस्टींग FAR तांणी बांदिल्ल्यो त्यो बिल्डिंग. बट टुडे वॉट इज हॅपनिंग इज दे आर सिन्स इट इज ओल्ड नॅचरली वेन दे आर लिव्ड देअर एज दे आर बाउंड टू कॉलेप्स. आतां तो कॉलेप्स जाता आसतना आमच्या वास्को सारक्या शहरान 2-3 कडेन स्लॅब्स वेर कॉलेप्स्ड. मरता मरता लोक वाचले. वी वर द पर्सन्स हू टूक देम टू हॉस्पिटल एंड ऑल. So today आज कशें आसा की if they want to redevelop it also with the current existing rules and regulations, they cannot do anything. बिल्डर घेवपाक सोदना, कित्याक बिल्डराक ताजो कांय फायदो ना. बिल्डर कोणी घेतलो तो आपले प्रॉफीट पळयतलो, जो भितर रावपी आसा तो आपले बेनिफीट पळयतलो. पूण हातून दोनूय सायडीन दे आर बोथ इन अ लॉस. सो बिल्डर कॅनॉट टेक इट बिकॉज FAR ताका तितलो पावना. रुल्स एंड रेगुलेशन्स म्हणटा आतां पार्किंग आसपाक जाय. सो विथ दॅट ऑल दीस थिंग तांकां सपोज 100-70 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटराची फ्लॅट्स they will get 30-20 square meters, which is not possible. So another request I have to minister is असल्यो buildings ज्यो आसा, there are many buildings which can be easily identified in each constituency. ह्या बिल्डिंगेक स्पेशल कितें तरी आमी प्रोविजन करप, तांकां FAR वाडोवन दिवप.
पार्किंगाचे एक आनी एक फ्लोर तांकां एक्जिस्टींग FARाचो मायनस करून तांकां आनी एक दिवप. आय थिंक दीस इज द सोल्युशन बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आवर पीपल टू डाय लायक दीस. Because they are also very scared. They are staying in that building, but they don't know when it is going to fall. आमी कितल्या फाटी तांकां वचून सांगता you all vacate the building म्हणून. But they are getting scared because their right might go, they might lose their ownership. So my request is, आता existing suppose 200 आसा, at least 100 FAR तांकां वाडोवन दिवचो. आनी पार्किंग पासून which is compulsory now. बेसमेंट पयलीं वॉज फ्री, इवन स्टील वॉज फ्री, आनी एक फ्लोर तांकां फ्री फ्रॉम FAR दिवचो. जाणें करून हे लोक जे एक आतुरतेन एक आशेन रावल्या, गव्हर्मेंटा कडेन एक आशा आसा की समबडी वील कम अँड हेल्प अस अँड सेव देअर प्रॉपर्टीज. सो हें एक मुद्दम तांणी डिसिजन घेवचें अशें हांव मागतां. स्पिकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलयता आसतना अश्योच डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आज खूब आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांचें एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा जाय. आमच्योच म्युनिसिपालिटीच्योच देर आर अरावंड 8 बिल्डिंग्स वीच आर इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. आनी ह्यो बिल्डिंग्साचें स्ट्रक्चरल ऑडिट करप, इफ पॉसिबल इट कॅन बी रेस्टोर करपा जाय, नाजाल्यार डेमोलिश करून नव्यो बांदपा जाय. सम PPP मॉडेल कॅन बी एडॉप्टेड, बट दीस हॅज टू बी डन व्हेरी सिरियसली. प्रायवेट बिल्डिंग्स आर देर वेर प्रायवेट ओनर्स हॅव एबंडन्ड इट. आमच्या वास्को पुलीस स्टेशना मुखारूच एक व्हडली बिल्डिंग आसा. If you see it, sir, ती केन्ना collapse जातली ती कळना. And how many people will die also, I don't know. Even when I was a councillor, I had raised this issue that it should be demolished. Municipality can take it in their this thing. ताणे demolish करून it can be sealed off. And when the builder comes, they can take the cost from this thing. You cannot hold the public to ransom. आज ते police स्टेशनार हजारांनी लोक वतात. पूण ते हजारांनी लोक वता आसतना पसून तांकां भंय तो बिल्डिंग पडत काय म्हणून. सो हाजें एक ऑडिट जावप म्हाका दिसता. लेबरर्स, स्पिकर सर 5 मिनटां घेता. लेबरर्स जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन काम करता आर डुईंग वन ऑफ द मोस्ट डर्टियस्ट जॉब्स इन द होल ऑफ गोवा. ते खंयचे सिवरेजीच्या हातून देंवता, कोण आनी खंय देंवता. वी हॅव सीन सर, स्पिकर सर, वी ऑल नो. सो 10-15 वर्सां दे आर बिईंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आनी तांकां अजून फिक्स ते जायना. सो म्हजी डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन, इफ यू सी द वर्क सर, आमी कोणीय आमचे ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स आमकां काळीज आमचें हें जातलें की असले मनशांक करपा जाय. आनी मोस्ट ऑफ दीस केसीस हू गो डावन इन सिवरेज नाल्यार आमच्या गटरान पयर आमी PDN फूल क्लीन केलें. इट वॉज अ व्हेरी बॅड सायट. सो म्हजें मागणें कितें, दीस पीपल तांची एज लायफ पसून खूब कमी आसता. मोस्ट ऑफ देम गो इन TB जाता, आनी कसली दुयेंसां जाता, बिकॉज ते घाण काम तें सगळ्यांची घाण जी आसा तातूंत ते काम करतात. So this also should have a very sympathetic ear from the government. आणि तांकां at least who are working for more than 15 years, म्हाका दिसता तांकां बेगींतल्या बेगीन फिक्स करपाक जाय. बिकॉज आमचे कडेन पयलें तर लेबर ना, आनी सेकंडली इफ दीस इज डन म्हाका दिसता तांचेरूय इनजस्टीस जावपा ना. स्पिकर सर, आनी खूब उलोवपाचें आसा. आमचो रेंट इश्यू आसा which is not solved up till date. This rent issue, if solved, can have a streamlining of rent issue in whole of Goa. हांवें हो इश्यू काडिल्लो. ऑनरेबल हांगचो MLA दिगंबर बाबूय वील एग्री विथ मी that if that rent issue is solved, म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू येतलो and there will be streamlining as properties आमकां वेवस्थीत मेळूंक शकता. सो this issue has to be solved on priorities. आमच्या प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन देर आर नो इंजिनियर्स. आमचे डिलिमिटेशन जालें, आमचे 20 वॉर्ड आशिल्ले ते 25 जाले. पूण ते 25 वॉर्ड जातकूच सायमल्टेनियसली दीस डीड नॉट इनक्रीज इंजिनियर्स बी. सो अजून आमकां इंजिनियर्स कमी आसा. सो ते इंजिनियर्स ACO आमकां येवचे. गार्बेज मॅनेजमेंट आमकां मिनिस्टरान हेल्प करता म्हणून सांगला, तो जाता तितलो आमी करता. एक TPT प्लांट आमी वास्को घालपाचो हातून आसा विथ द मिनिस्टर्स हेल्प. सो इफ दॅट इज डन आनी बरें जातलें. एंड लास्टली सर, लास्ट एकूच पॉयंट आय विल स्पीक इज ऑन फॉरेस्ट. With due respect and all respect to the judgment which has come from the High Court, I think so, म्हाका सरकाराक एकूच विचारपाक जाय, आमी हाजेर कितें स्टडी केल्या की ना काय म्हणून. वेदर वी हॅव कंडक्टेड एनी स्टडी. बाबा थंय उदळ मॅडम दिव्या उलयताली आसतना आमकांय खबर आसा, बट शी स्पोक फ्रॉम द हार्ट. अजून पर्यंत थंय आमकां वाग दिसच ना. कोण तरी एकदां आमी टीव्हीर पळयला एंड वी आर एज्युमिंग दॅट देर आर मेनी टायगर्स रोमिंग इनसायड एंड वी आर ट्रायंग टू मेक इट एज अ टायगर रिजर्व. थंय लोक आसा, थंय कोण तांचे कोण चिंतता काय कितें. टायगरांचें चिंतप बरें आसा. वी शूड थिंक ऑफ टायगर्स, देर इज नो डावट अबाउट इट. पूण मोर दॅन दॅट आमी लोकांचेय, आमच्या गोंयकारांचेय चिंतूंक जाय की ना. थंय बाबा लोक कितले आसा.
आत्तां केदार उलयता आसतना ताणें सांगलें की 5,000. म्हाका दिसता म्हादय टू खोतिगांव इज सच अ ह्यूज वास्ट दिस थिंग. म्हाका दिसता आय डोंट नो हाव मेनी पीपल वील बी डिस्प्लेस्ड. बाबा आतां ते इतलीं वर्सां थंय 100 वर्सां थंय ते रावतात. बाबा ते एक कितें तरी धंदो करता, ते कोण खेती करता आसतलो, कोण प्लांटेशन करता आसतलो. बाबा तुमी तांकां रिहेबिलिटेट पयले खंय करतले इतले लोकांक, दर एक 10,000 लोकांक तुमी रिहेबिलिटेट खंय करतले, तुमी तांचे धंदो तांकां खंय रिहेबिलिटेट करून दितले. सो ऑल दीज इश्यूज म्हाका दिसता सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करचो. टायगर रिजर्व म्हाका दिसता इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन आयच्या हातून तरी. आनी आमचे मिनिस्टरा कडेन मागता की हाजेर वेवस्थीत स्टडी जावन खंय तो इश्यू व्हरून कितें करपाक जाय तें तांणी करचें. थँक्यू सर. Thank you. Alesh Reginald. Speaker, sir, I rise to support the demands listed for today. Speaking on health, I would like to first congratulate all the doctors for the tremendous amount of work they do for the patients. It is a must that somebody should be appreciated and I feel it's my duty also to appreciate them. In so many conditions, in existing circumstances over the years, what was the condition? I remember one simple, what was the condition of the morgue some many years back. There used to be, in Margaon, there used to be one morgue, and now also there is, but I remember how blood used to flow from the drain right up to the outside gutter. So many years of experience. I always tell people how we used to bring bodies. There was no hearse fence. We used to bring in one pickup. And how we used to carry that. Only one pickup used to bring the bodies. The other pickup used to not take the body. All these years, so many things that have happened, and now if 5 minutes you're late, you get a video. Where is 108? Where is hearse fence? Where is this? We have come under extreme circumstances. So have the doctors. They have come up with extreme circumstances. There were no stethoscopes. There were God knows what was the situation many years back. Perhaps we were not born only. You have to really appreciate them under difficult circumstances. With fights from minister level to chief minister levels, from whatever levels you call it, from everywhere, people have come up, and these doctors have really appreciated, they have to be appreciated for all the work. Now, all this after doing, I want to take some names of the doctors, but I don't know whether I'll succeed to take all the names. I can talk of Dr. Bandekar, I can talk of Dr. Jude, Dr. Anar, Doctors. I don't think you should be taking names if you're not in I the will not house. take. I will not take the names. I'm sorry, you can remove the names. But all these doctors, right from Margaon, right from district hospital, have been doing tremendous amount of service. I can just imagine. One most important point is the senior consultants have a disparity in scales. Their issue has to be solved. I have told the Chief Minister and I have told the Health Minister. I don't want to congratulate him because too many years he's there. How long you can congratulate him? Now he has to excel. By now he has to be the best. He has to be the best in Goa. Then only I will appreciate him. Then until before that I will not appreciate him. Speaker sir, I just want to tell him that there is a disparity in scales of senior residents. I mean the senior doctors, senior consultants. Senior residents we have discussed, and I think that file, I think we spoke, I have discussed with the Chief Minister, I have with the Chief Secretary, I have discussed with the Honorable Minister. So I think he has to take a stand on it and solve the problem. It's too long it's pending there. I think he has promised them n number of times. I don't think he can promise and give an assurance today. He has to tell me when he is doing it. I think this is the last thing I'm going to ask him. And if he doesn't need, I will come in the well to ask him this demand. Speaker sir, because too long we are fighting for them. And I think it's genuine. If they go outside to other hospitals, they will get much better, better facilities, salaries and this and that. Speaker sir, talking about Kurtori Primary Health Center. I have been discussing this for many years. I was in the opposition and now I am in the ruling after many years. But I think fair and square, he has to clear that file and he has to assure me today he's starting the work of that primary health center. A lot of doctors are retiring also. A lot of doctors have retired. You are taking a lot of doctors retired also. Put them under new young boys, young doctors.
let them come up. I'm not saying not to take them, but see that you put some young doctors who will excel. There are a lot of young fellows. He also was a young minister. He also came up as a young man. So let other doctors also come in, let them also excel. And I think he should be favoring this, because this is a very important thing. Speaker sir, talking of the IRB, we have some of our land in leprosy Kurtani was given to IRB. I think we have the proposal is kept aside, and collector has been told to identify new land for it. But officially we have not taken a cabinet decision for seeing that place has been withdrawn. So I want an assurance from him that he is going to take up that work of taking a cabinet decision and giving back the land, taking the land back to the health services. Speaker sir, district hospitals, when the patient goes in, when the patient first, anybody who's in an accident or anything, he's in an emergency, just goes in. He's taken X-rays, he's taken everything. From there, he's been shifted. He's been shifted to GMC. Those X-rays are kept there. Everything tests are kept there. Again, you have to take tests there in GMC. Why? Can't they be scanned and kept, records kept, and the papers go back to the GMC? Why waste more time? Waste more time of the patient who is requiring urgent attention. I think I want an assurance from him that he will come up with some solution for this. It's very important. Nephrology, in fact, I want to raise one point of, I've written to the health minister, I've written to the chief minister regarding dialysis in Apollo Victor. Patients have been told they have the services there. They have been told to take private tests in their own hospital and pay the rates of the hospitals. I have no issues about their rates, what their rates should be. But these patients should be given benefit. Even medicines, there are disparities. Some of the patients are discussing with us that they are not allowing outside medicines in the hospital or something like that. I don't want to go into detail because I don't want to defame anybody. I don't have a controversy. But these patients who have dialysis, who sometimes don't want to go to go to the government hospital, want to go to Apollo Victor, they should be given this facility. Because these patients are going through a lot of pain, and these patients have increased. Over the years, I've been always fighting for these patients. I know how we used to discuss these patients, how, right from beginning, there was an hospital, there was a nephrology unit, there was a dialysis unit in the hospicio, old hospicio. After so much of controversy there, finally new centers are put. So I want a comprehensive solution for this type of people. We have to spend, where we have to spend money, we have to spend money. Where we have to fight, there are issues where we are fighting for our salaries, but here is an issue. We have to fight for our salaries, no doubt, but we have to fight for these people. It is a right. They should be given for them. This system should be in place. There should be a nephrology unit. There is no ICU in the district hospital, South Goa. All these facilities, there should be all facilities available. When a person meets with an accident, or the 108 should be given instruction, depending upon the situation of the patient, to be taken directly to GMC. Don't bring them to district hospital. Either you have it or you do make alternate arrangements. That 108 coming to district hospital, so much time of the patient is wasted. I am not a doctor. At least I understand something after so many years of taking patients down there. Speaker sir, I want an assurance from him that he is going to do this and give it to the justice. I know he can. I know it is difficult. I know that it is not so easy, but he will have to do it, find a solution. There is no will, there is no, if you have a will, there is a way. So I would expect him to do it. Speaker sir, specialized treatments also should be improved in South Goa district. We have to see that, no doubt, I have no complaints on the doctors. No way I will complain, because I know what situations they work under. It is quite difficult. It's quite easy for us to talk. But the situation at which they work is tremendous. Speaker sir, there are other issues. There are, even if more money can be spent, that it is necessary that money be spent and given, and more facilities to be given under health. Speaker sir, dialysis units I have spoken. I have raised another issue. Somebody might. Member, I'm just reminding you, you've taken 8 minutes. I'll finish in just 5 minutes more, not more than that. Speaker sir, talking about helipads.
There are patients who require to be shifted. I have raised this issue. I have written to the Honourable Minister. We are talking of helicopter tourism. Why not have another helipad somewhere where patient can be shifted to Bombay for emergencies? Somebody who can be shifted. Why not have that facility? We have got so many issues. We have, some people would like to go. Give them the facility. Not that I am not castigating the GMC and they don't have the facilities, no. I am just saying that somebody wants to give them the facility. There can be some emergencies where people have to be taken there. Speaker, sir, in fact, talking about women and child, DSS, those who apply, and finally have to go for those who apply for, in fact, DSS, some of them, have a widow scheme. In between, you have to cancel one scheme and start the other scheme. There is a small gap. So those people don't get their financial benefit. They should be given till such time they get the benefit of the other scheme. Cancellation takes time. From cancellation to this takes time. This has to be given. Speaker, sir, there are till such time, these ladies should be, this woman should be given the financial benefit of DSS till they get the other one. Speaker, sir, talking about Gradar, 3692 applications are pending because of verification of survey. There are some applications which are pending because they are late. Applications have been sent late, or rather 6 months, between the 6 months. I think we have given one-time settlement schemes for so many. We have ease of business, we have got so many things. Why not give them a small benefit and allow them, give them a one-time settlement for whoever it is, and help them. It is not a matter you laugh at. We have given so many benefits to so many people. Why don't, there are few applications, and the money also is not big. Speaker, sir, housewife, I think so, Grahadar is 1,32,000 beneficiaries, out of which beneficiaries are, in fact, delayed because of survey. Why this survey should be, why because of survey people should be kept, why should they should be. Now, this streamlining can be done. Streamlining, there is no coordination between ICDS, WCD and JEL. All these issues he has, I think they have to work and they have to solve the people's problem. They're small money. How much is the money? I remember in one time in the assembly, we used to speak about 60,000 to 1 lakh applicants. How much are the applicants? What is the issue? I think you should take that up. And one more thing about these applications, 6 months. The time should be increased. There is a notification to say that all applications should be, between 6 months from the date of marriage. It should be increased, at least to 1 year. There are some people who ignorantly, not that they know about it. Some people know and they might have forgotten or whatever. They might have not been there. Some might be abroad. Give them an opportunity. Speaker, sir, talking about, in fact, GMC and all that, I have spoken a lot. Dental college, I want to just make a mention that dental college, I think, in fact, I've answered questions. I'm waiting for replies. But in the meantime, care should be taken for the dental to be the best. So that's what people want. There are so many private dental clinics. GMC, I think so, is giving a good service too. They can be a little bit improved. Speakers are talking about food and drugs. Quality of fish, when they said everybody spoke of formalin. In fact, there should be labs to see that fish is proper, because a lot of people eat fish. Today, cancer cases are increasing. I was talking to my honorable colleague, Mr. Daulekar. He says, even potatoes can't be trusted. So where is fish to be trusted? If a vegetarian, a guy who eats veg, says that a veg cannot be trusted, or a potato cannot be trusted for the quality. So where is the question of we trusting fish? Will the government take steps to see that the fish has been, tested? There are applications. There are a lot of people who are, applications are in the food and drugs. There are a lot of people who apply for permissions on that. And so much is the bottlenecks. Ease of business we talk of. I think he should be able to tell, the minister should give an assurance that there are even Goans who are applying. Forget outsiders. The outsiders are not complaining.
The Goans are complaining that their applications, after in spite of giving in time, there are so many bottlenecks. Give them across the table. Here we are talking of ease of business. We are talking of, why not ease of business there? So I would request the Honorable Minister, Speaker Sir, talking about Institute of Human Psychiatry. See, this is a very important subject. I don't know who will go there next, because there is a fine line between intelligence and madness. Who crosses it, you never know. Who will go next? I don't know. I always say one guy is already waiting who wants to contest against me is waiting, but that's not the topic. See the state of the hospital. See the state of the hospital. It is such a misery. Here, honorable member spoke of, he says that there is nobody to look after the patients. Yes. Why not you keep temporary staff? They're charging 2,000 and 3,000 rupees a night. Do you know about it? And then, why have you not provided? You got so many people. There are already people who are raising issues that only Valpoi people you're employing in your constituency, people you're employing in the GMC. Employ yours also, but keep somebody. You have to, this is see, Goribang is Zata. There are a lot of, I'll just finish it to me. There are so many Goribang area. I am shocked to tell you that, Goribang area and Zata, this type of patients are there. Hey, Grestang is Zata, but Goribang is I think Jawan Dekona Sarke. I know so many cases. Yesterday we were discussing one case with you. In special children, special children astai todange Goribang. What is the state of affairs? Thank Garago Konna Tinga. And think that doctor is saying, what he said rightfully, doctor is saying, if you don't have somebody, I'm not keeping you. I know they require somebody, but at the same time, I want a categorical assurance that you are going to keep somebody there who will not charge 3,000 and 2,000 people, at least for, fix a criteria. Let people, and that hospital, mental hospital, but then this was a mental hospital. Very good. Think canteen, think sopa. This requires, yeah, I'll finish. Speaker sir, just 2 points. In fact, town planning, I'll finish town planning 2 minutes and 1 minute of municipal administration. Speaker sir, town planning on 16B, 17C, 18.4, application. There are people who want change of zone. It is not that people don't want. There are people. And amgile lok magtai. जायजा म्हणटाय आमी शेंटीस कोत्ताय कोण आनी कितें कोत्ताय आमगेले लोक विकताय आमी हिंग नाय politicians don't tell somebody to sell the properties. It's our own people who sell. But there are people who are genuine applications. हांव जाणा ओलेले बरोबर सुक्या बरोबर ओलेले आसता तीन भितर politician म्हणलो काय ना you have to have the good as well as the bad. But there are genuine applications. See that you clear genuine applications. There are from my constituency too. There are genuine applications. I want you to clear them. Speaker sir, talking about amalgamation, don't plot amalgamation. I think that point has been raised already. Raised. Come, okay. let's go on. Speaker sir, at least panchayats A, B, C. Raised. Okay. One last thing about municipal administration. Housing board there are so many black spots there. I want to say municipal administration point. All spots which are there in housing board, I want you to identify. Speaker sir, I would request the minister identify and see that they are clean. Because many times we have raised, municipality has been looking after it, no doubt. But I want to see that he has noted it down. Thank you, Speaker sir. Dr. Chandrakant Chetty. Speaker sir, आज जो हांव उबो रावला जे आजचे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव हेल्थाचेर उलयतां. हांव आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा तांचे हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी फूल टीम ऑफ GMC तांचे हांव अभिनंदन करतां. डॉक्टर आसल्यामुळे हांव स्पेसिफीक गोश्टी सांगता. फाल्यांच आमच्या कडेन कॅन्सर OPD सुरू जातली आनी ही कॅन्सर OPD अलॉंग विथ टाटा हॉस्पिटल जातली. दुसरें म्हणटात ते 15 ऑगस्टाक IVF सेंटर सुरू जातले, इन विट्रो फर्टिलायझेशन, आनी देशांतलें पयलें हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज जंय IVF फ्री जातली लोकांक. सो ही सगळ्या लोकांक बरी गोश्ट आसा, कित्याक आयज IVF ट्रिटमेंट इतलो हें ना, म्हणजे इतलो चीप ना. कित्याक हांव स्वता हॉस्पिटल चलयतां, हांव जाणा लोक कितले कॉस्टली करतात. इनफॅक्ट 1-2 कपलांक मेळ्ळां, हांव विचारलें तुमी कित्याक तो ट्रिटमेंट करना, तर आमचे बजेटीन बसना IVF ट्रिटमेंट, म्हणून लोकांक भुरगीं नासतात. सो ही एक बरी गोश्ट आसा. तिसरें म्हणटा तें आमच्या मिनिस्टराक रोबोटीक सर्जरी सुरू करपाक जाय.
आणि चौथे म्हणटात ती देशांतलो एक नामांकीन गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अमित महादेव ताका हाडपाक जाय. हांव ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर आमच्या मंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता. 2 गोष्टी खातीर हे जशे सुपर स्पेशालिटी ट्रिटमेंट जीएमसीन सुरू जाले आमच्या गोंयच्या लोकांक जो सुपर स्पेशालिटी ट्रिटमेंट आसा तो गोंयच्या गोव्यान मेळटलो. आणि दुसरें आमी मेडिकल कॉलेज ही फक्त ट्रिटमेंट दिवच्या पुरती ना जाल्यार ती एकाडेमीक आसा. आज आमची 180 भुरगीं थिंगा फ्युचरांतली जी गोंयची दोतोर जातली ती शिकतात. सो ह्या भुरग्यांक थिंगाचो तो एक्सपोजर जातलो. जेन्ना हांव 1919 MBBSाक जॉयन जाल्लो आनी MBBS MS जावन हांव जेन्ना पास आवट जालो तेन्ना फेलोशिपाक गेलो तेन्ना थोडे वर्ड म्हाका न्यू आशिल्ले. कित्याक न्यू आशिल्ले तर ते फॅसिलिटीज जेन्ना म्हणजे हांव जेन्ना 1996 2000 पास आवट जालो तेन्ना फेको इमल्सिफिकेशन म्हणजे कॅट्रॅक्ट सर्जरी लेझर सर्जरी हे आमी जीएमसीन तेन्ना आमी SICS करताले फेको करिनाशिल्ले. आनी जेन्ना हांव फेलोशिपाक गेलो तेन्ना हे टर्म न्यू. तेन्ना आमी रेटिनाक डायबिटीक रेटिनोपॅथी जाल्यार लेझर करताले. आमच्या डिपार्टमेंटान जीएमसीन लेझर नासले. सो फेलोशिपाक फर्स्ट टायम कळ्ळें की अशें लेझर करता. म्हणजे खुबश्यो गोश्टी न्यू आसल्या आमकां तेन्ना हांगा शिकोवंक मेळोंक ना. सो आमची भुरगीं लक्की आसात आमचे लोकय लक्की आसात. बट एट द सेम टायम हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक की जो ट्रिटमेंट आमी CHCन दिता कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दिता स्पेशली आमच्या बिचोलेचे हांव उलयतां थंय अपग्रेड करचो गरज आसा. आज आमच्या बिचोले कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान बरें ऑपरेशन थिएटर आसा ते अजून बंद पडलेलें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. आज दिसाक कांयच ना म्हटल्यार 250 ते 300 OPD आसा. फक्त 4 मेडिकल ऑफिसर आसा. आज म्हज्या कलिगान प्रेमेन शेटान सांगला थंयसर सोनोग्राफी मशीन आसा रेडिओलॉजिस्ट ना. फक्त म्हाका दिसता स्किन स्पेशलिस्ट येता गायनेकोलॉजिस्ट येता. एक MD फिजिशियन विजिटींग तरी जाय. हांव जाणा दॅट इज लॉट ऑफ प्रेशर अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स आसा. पण प्रत्येक ब्रांचाचो एक कन्सल्टंट तरी येवपाचो सो दॅट कित्याक आज जर खंय सोनोग्राफी प्रायवेटान करपाक गेले जाल्यार 1000 रुपयाक जाता. आनी गरीब मनशाक 1000 रुपया परवडना. एक आठवड्याक एकदां काय जायना तांच्यांनी अपॉयंटमेंट घेवपाचें त्या दिसा त्या रेडिओलॉजिस्टांनी ओपन करपाचें. जर इफ सरकार जर फूल टायम रेडिओलॉजिस्ट अपॉयंट करूं शकना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस नाल्यार खंय लोकल रेडिओलॉजिस्ट आसा त्याच्या बरोबर टायअप करचो. एक फिक्स ताका रेम्युनेशन बसोवपाचें आनी हे फॅसिलिटीज दिवपाचे. दुसरें म्हणटात ते आमच्या बिचोली CHCन हांव एकदां रातचो एका पेशंटाक पळोवंक गेलो जाल्यार ती सिस्टर बाबी खरीच बिजी आसली म्हणून हांव तिका कांय म्हणूंकय ना. पण शी वॉज मॅनेजींग मेल वॉर्ड आनी फिमेल वॉर्ड. सो हांव एका पेशंटाक पळोवन गेलो. म्हाका हांव पेशंटाक पळयलो काय इमर्जन्सी आशिल्ली पूण म्हाका आफोवपाक सुद्दां कशें दिसपाक लागलें कित्याक शी वॉज लिटरली रनिंग. म्हाका दिसता त्या दिसा जेवल्या काय कोण जाणां आसतली. सो आमचे जे स्टाफ आसा ते वाडोवपाची मॅन पॉवर प्लस जे टॅक्निशियन्स आसा ते वाडोवपाक जाय. बिल्डिंगे खूब वर्सां जाल्यामुळे क्लिननेस बरें आशिल्लें आमच्या CHCन पण ती दारां गेल्यात टॉयलेट्स गेल्यात ते अपग्रेडेशन करपाची गरज आसली. एम्ब्युलन्स आसा ती एकूच आसात आनी समटायम दे यूज फॉर सम अदर म्हणजे ही एम्ब्युलन्स एक आसल्यामुळे एका पेशंटाक व्हेले जाल्यार दुसऱ्या पेशंटाक रावचें पडटा. 108 एम्ब्युलन्स आसा ती एक आसा. आज पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा. सो हे अपग्रेडेशन जें आसा हें CHCन करचें पडटलें. हांव एक कित्याक सांगता नाल्यार CHCन कितें जाता MBBS डॉक्टर आसा मेडिकल ऑफिसर तो बेजीक पळयता नाजाल्यार तो सरळ काडटा पेशंट आनी आजुलोन धाडटा. आजुलोन मातशेंशें जालें जाल्यार GMCन धाडटा. परत GMCचेर लोड येता. म्हाका खबर आसा 1919 हांव जेन्ना MBBSाक जॉयन जालो तेन्नाच सुरू जाल्लें आनी हांव हल्ली कितें जालां मदींचो हांव GMCन चड वचनासलो पूण MLA जाल्यामुळे खुबश्या पेशंटांक पळोवंक वता. आमच्या त्या एका वॉर्डान 30 पेशंटाची कॅपॅसिटी आसा. हांव त्या दिसा न्युरो सर्जरीन गेलो. भायर लॉबीन सुद्दां बॅड घालून घालचें पडलें इतको आज GMCचेर लोड आसा. प्रत्येक वॉर्डान चल फूल पॅक्ड आसा. कित्याक तर आज GMCन फॅसिलिटी चड आसा डॉक्टरांचेर लोड येता पण जागा नासता केन्ना केन्ना पेशंट व्हरूंक. पण हेच जर आमी डिसेंट्रलायज केले वी अपग्रेड अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर एट CHC किंवा अपग्रेड अवर आजिलो हॉस्पिटल गिव मोर कन्सल्टंट जाल्यार डेफिनेटली लोड एट GMC वील कम डावन. GMC सेड टू बी अ टर्शरी हॉस्पिटल आनी ते कितले म्हणून डॉक्टर काम करता आनी मागीर केन्ना तरी कितें करता पेशंटाचे रिलेटीव फ्रस्ट्रेशनान डॉक्टराचेर हे करता. काय करून फायदो ना. डॉक्टर कितें करतलो ताचें म्हणून लिमीट आसता. सो आय एम डेफिनेटली शुअर आमचे मिनिस्टर हे जे आमचे CHCचे जे पॉयंट आसा ते डेफिनेटली कन्सिडर करतलो. आमकां जास्त मेडिकल ऑफिसांतलो स्टाफ दितलो. हांव क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट ॲक्ट म्हणून ताचेर उलयतां.
म्हाका दिसता म्हज्या कोणी कलिगांनी उलोवंक ना आसतलो, पूण एज अ डॉक्टर म्हणून म्हाका तो उलोवचो पडटा. आतां क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट एक्ट हो कितें आसा, जी हॉस्पिटलां गोव्यान चलतात तांकां रजिस्टर करपाचें आसा. ह्या एक्टान कितलेशेच मायनर फॉल्ट आसा. सो हे म्हाका मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिवपाक जाय, आनी दीस एक्ट हॅज टू बी चेंज. प्रेझेंटली जो एक्ट केला तेतून आमची गोंयची 95% हॉस्पिटलां रजिस्टर जावपाची ना. आतां हे एक्टान खुबशे फ्लोज आसा. हांव स्टेप बाय स्टेप फ्लोजान वतात. एक म्हणजे कसो आसा, हो जे एक्टान कितें दिला, जे चेंजीस करपाक जाय, कितेंय चेंजीस करपाक जाय स्टँडर्डान, ते सुद्दां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन हाडचे पडटा. हांव म्हणटा हे चेंजीस करपाक ते असेंब्लीन हाडपाची गरज ना. ह्या एक्टाच्या अंडर जे कावन्सील केला, स्टेट कावन्सील, ताका हे पावर्स दिवपाचे. ह्या एक्टान कितें आसा, रूल एके सायडीक आसा आनी कावन्सील एके सायडीक आसा. ह्या एक्टान मेन दाखयला तो इशू कितें आसा, तो मॅन पॉवर. आतां हॉस्पिटलाक मेन मॅन पॉवर म्हणजे कितें, नर्सीस. ह्या एक्टान कितें सांगला, फक्त GNM आनी BSc सिस्टर्स आर कन्सिडर एज नर्सीस. वॉट अबाउट ANM? आज आमच्या कडेन कितलेशेच कॉलेजी सुरू केल्ले आसात जंय ANM सिस्टर्स आमी ट्रेन करता. जर आमी ह्या एक्टान ह्या सिस्टरींक जर आमी ANM नर्सिंग जर आमी ते वी डोंट कन्सिडर देम, जाल्यार तांकां ट्रेन करून फायदो कितें? प्रायवेट हॉस्पिटलांनी तांकां कितें घेवपाची? बरें, सगळे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी म्हटलें की आपूण GNM आनी BSc दवरतले. इट इज नॉट पॉसिबल. आय एम रनिंग हॉस्पिटल फॉर 10 years. प्रॉब्लेम कितें जाता, हे मोमेंट यू एम्प्लॉय दीस नर्सीस, एक 15 दिसांनी एडवर्टिजमेंट येता हेल्थांतल्यान किंवा GMCंतल्यान, ते सगळे नर्सीस थंय वता. वी कॅन स्टॉप देम. आमचो मिनिस्टर हसता. सो मिनिस्टराक हांव इतलेंच सांगता, हे ANM नर्सीस आसात. सेकंडली आमच्या अंडर स्कील डेव्हलपमेंट आमी कितलेशे सिस्टरी ट्रेन करतात. हांव कितें म्हणटा, ते सिस्टरींक आमी ट्रेन करून सर्टिफिकेट दिता. कित्याक ट्रेन करता? इफ यू आर नॉट गोइंग टू एम्प्लॉय दॅम इन, फॉरगेट इन गव्हर्मेंट, इन प्रायवेट. तांकां आनीक तांकां जाय जाल्यार आनी एक तांकां वर्स ट्रेनिंग दिवपाची, आनी एक तांचे हेल्थ प्रोफेशनल म्हणून एक कावन्सील काडपाचें, ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर करपाचें. खूब कडेन जो एक्ट आसा, तामिळनाडू गव्हर्मेंटान एक्ट कसो आसा, थंय 30 बेडांक 1 क्वॉलिफायड नर्स आनी 2 ट्रेन नर्स आसा. आंध्र प्रदेशाकय तांच्यांनी चेंज केला. एक्ट हो करतना कितें करपाचो? एक्ट जे सरावंडींग अवेलेबिलिटी ऑफ मॅन पॉवर पळोवन हो एक्ट करपाचो आसता. प्रेझेंटली एक्ट केला हो असो करूंकच ना. दुसरें म्हणटात ते ह्या एक्टाच्या अंडर तांच्यांनी हॉस्पिटलाची ग्रेडींग केल्ली आसात. आतां हॉस्पिटलाची ग्रेडींग म्हणजे कितें केल्लें आसा, हॉस्पिटल लेवल 1A केला, 1B केला. 1A म्हणजे कितें केला, MBBS डॉक्टर रनिंग अ हॉस्पिटल, तो फक्त OPD करतलो. गोंयान अशें एकूय हॉस्पिटल ना. OPD करून कांय चलना हॉस्पिटल, लायटीचें बिलूय भरपाचें ना. सो प्रत्येक गोंयान हॉस्पिटल, आमचे खुबशे स्पेशलिस्ट कन्सल्टंट आसात, तांचे कशें आसा, मॅटर्निटी हॉस्पिटल, एवरी हॉस्पिटल हॅज गॉट OT. पूण मोमेंट इट इज OT काय तांच्यांनी लेवल 2 केला, आनी लेवल 2ची अशी रिक्वायरमेंट केला त्या हॉस्पिटलांक फीट जायनात. 1Bचे तांच्यांनी कितें केला, हॉस्पिटल अगेन OPD लेवल बट अ स्पेशलिस्ट रनिंग. आतां स्पेशलिस्ट जर OPD करता जाल्यार ही वील ऑपरेट न्ही. वाय वील स्पेशलिस्ट रन जस्ट OPD? आनी लेवल 2चेर तांच्यांनी बाकीचे रिक्वायरमेंट घातला. सो हे जे ग्रेडींग आसा ते तांच्यांनी चेंज करचे पडटले. तिसरें म्हणटात तांच्यांनी ती केल्यात जी हॉस्पिटलान कॉन्ट्रावेन्शन्स. आतां कॉन्ट्रावेन्शन 2 भाशेची केल्यात, मायनर कॉन्ट्रावेन्शन आनी मेजर. मायनर म्हणजे कितें, जे मिस्टेकी करता आमचे स्टाफ बट विच इज नॉट अफेक्टींग पेशंट, आनी मेजर म्हणजे अशे मिस्टेकी करता विच इज अफेक्टींग पेशंट. ताचेरय क्लॅरिटी कांय ना. सो हांव कितें म्हणटा, हे जे सगळें आसा, परत एकदा आमचो मिनिस्टर ही इज अवेअर ऑफ इट. आय हॅव स्पोकन टू हिम अबाउट दीस. ही इज अवेअर ऑफ इट, ही नोज दॅट. बट तांणी ते सिरियसली घेवन परत स्टेट कावन्सिलाक कॉन्फिडन्स घेवन, आनी थिंगा सगळे स्टेक होल्डर आसा. IMA इज देर, APN असोसिएशन ऑफ प्रायवेट नर्सिंग होम इज देर, हेल्थ सर्विसीस इज देर, गोवा मेडिकल कॉलेज, तांचो स्टेक होल्डर धरून हे तांच्यांनी करचें. आनी थोडी हॉस्पिटलां आमची कशी आसात, NABH रिकॉग्नायज आसा, म्हणजे नॅशनल एक्रिडेशन फॉर बोथ. तांकां तुमी डायरेक्ट रजिस्टर करूं येतात. कित्याक अशें जर करना जाल्यार कितें जातलें, नवी हॉस्पिटलां, स्पेशली कोणाक जर स्पेशालिटी क्लिनीक हॉस्पिटल सुरू, कोण फुडें डॉक्टर येवपाचे ना. आनी डेफिनेटली अशें जर करूंक ना जाल्यार मोनोपली जातली हॉस्पिटलांची. आनी डेफिनेटली मोनोपली जाले काय तुमी बिझनेसाचें कितें जाता तें खबर आसा सगळ्यांक तुमकां. दुसरें म्हटल्यार स्पिकर सर, आज जे हांव उलयतां ते TCPचेर उलयतां. TCPचेर उलयतना म्हाका सगळ्यांत पयलीं म्हाका बिचोलीचो इशू रेज करपाक जाय. हांव एकदां आमच्या TCP जो आमचो चीफ टावन प्लॅनर राजेश म्हणजे ताच्या कडेन उलयल्लो आसा. ही हॅज ऑल्सो एग्रीड. मिनिस्टर सराकूय सांगता की आमच्या बिचोलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, आनी ही इंडस्ट्रियल इस्टेट 4 नोव्हेंबर 1977 सुरू जाला. प्रॉब्लेम कितें जाला, हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भोवती घरां आसात.
पण ही इंडस्ट्रियल इस्टेट दाखयला कितें ही फूल इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी सायटीची घरां ती येल्लो कलरान मार्क केला. प्रॉब्लेम कितें म्हणजे धीस प्रॉब्लेम हॅज टू बी म्हणजे TCP डिपार्टमेंट हॅज टू कोऑर्डिनेट वीथ IDC ऑर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट IDC आनी सॉल्व करचो पडटलो. ती घरां आसात ती तांकां आतां घरां बांदपाक TCP परमिशन दिना. कित्याक दिना तर ती इंडस्ट्रियल झोनान येतात. सो आतां ही आतां लास्ट आतां 45 वर्सां ह्या लोकांची अजून तेंची मातयेची घरां आसात. एक सायटीक तांकां ही घरां बांदपाक परमिशन दिना कित्याक इंडस्ट्रियल झोनान येता म्हणून इन स्पायट ऑफ गेटिंग NOC फ्रॉम IDC. आनी दुसरे सायटीक इंडस्ट्री घालूंक परमिशन दिना तर कित्याक इंडस्ट्री घालतले जाल्यार 10 मीटर रस्तो जाय. ह्या लोकांच्या घरा कडेन वचपाक आसा 6 मीटर रस्तो. म्हणजे तांकां घरूय ना आनी इंडस्ट्री ना. म्हणजे पुअर पीपल त्यांच्या कुशीक त्यांच्यानी इंडस्ट्री घालपाक दिला म्हणून हे तांकां हे बाबडे आमच्या बिचोली IDCच्या लोकांक त्रास इतली वर्सां भोगचे पडटात. सो हांव सरकारा कडेन सिन्सियरली रिक्वेस्ट करता. हांव थोडेच पॉयंट मांडटा पण व्हेरी स्पेसिफीक मांडटा कित्याक आय वॉन्ट दीस प्रॉब्लेम टू बी सॉल्व. जस्ट बेस्ट उलोवपाक जाय म्हणून म्हाका हे उलोवपाक नाका कोणी हांगा बरोवन घेवपाक जाय म्हणून नाका. दुसरें आमच्या RPन आमी कितलेशेच चेंजीस केल्ले आसता. आय वॉन्ट दीस RP चेंजीस टू बी इम्प्लिमेंटेड. आतां मेन थिंग कशें आसा आमचे जर पळयशीत करासवाडा जंक्शनाच्यान वयशीत एग्जाम्पल जाल्यार ते कंजेशन जाल्लें आसा. हाका RPन कितें आसा कोलवाळेच्यान रस्तो काडला बायपास आनी तो सरळ पाळी तिसगांव उसगांव धारबांदोडा असो वता. हो रस्तो येवपाक जाय कित्याक आज पॉप्युलेशन वाडला लोकांची घरां वाडलेली आसा कंजेशन जाल्लें आसा. दुसरें म्हजें सजेशन एक आसली RP जी म्हणटात न्ही रिजनल प्लान एवरी 10 वर्सांनी बदलुपा जाय. ODP जी आसा प्लॅनिंग PDAची ODP आसा ती 5 वर्सांनी बदलूंक जाय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. एक स्पिकर सर हांव दोतोर आसा सो आज हेल्थाचेर हांव उलोवंक चड 5 मिनटां घेतला. आज म्हाका माफ करपाक जाय दोतोर आसल्या मुळे. You have already spoken for 8 minutes. तेच सांगला आज 5 मिनटां एक्स्ट्रा दोतोर आसा. आय स्पोक फ्रॉम क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट. आय डोंट थिंक एनीबडी हॅज स्पोकन सर. येस Appreciated, but reduce the other points. येस थँक्यू फॉर दॅट. ना स्पिकर सर म्हाका थोडें उलोवं. तिसरें जें आसा न्ही म्हजो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो मिनिस्टराक. आमचे वाड वडिलांची खूब जाण आमचे जे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचेर घर बांदूंक सोदता. व्हेरी क्लियर पॉयंट हा. थोडे लोक कितें करता ऑर्चिड प्लॉट डेव्हलप करता आनी मागीर कन्वर्शन वता. आय एम नॉट फॉर दॅट. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचेर घर बांदूंक सोदता आनी तेंची जागा कन्वर्ट नासता. दीस हॅज टू बी केस टू केस. तांची बिटवीन 300 to 500 स्क्वेअर मिटर मिनिस्टरान किंवा TCPन कन्सिडर करपाची कन्वर्शन. कित्याक तर तांकां घरां बांदपाक जाय. कितें आसता एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीत कशें आसता एका घरान जर 4 भाव रावले जाल्यार तांकां घरां जाय आनी दे कॅनॉट एफोर्ड टू गेट. पूण हांव आय एम व्हेरी क्लियर केन्ना केन्ना लोक ऑर्चिड प्लॉट घेवन कन्वर्शन ताका न्ही. सो दॅट बेजीक मेन कशें आमचे पॉलिसी आसपाचें तर सामान्य मनशाचे जे कंप्लेंट आसा ते सॉल्व जावपाक आमचे हे आसपाचें. कमिंग टू आमचे TCP डिपार्टमेंट बिचोलचे येतना ते डिपार्टमेंट 2nd फ्लोरार आसा. ते बिल्डिंगेक लिफ्ट ना. थंय तांच्या कडेन एकच गाडी आसा. सो केन्ना केन्ना इन्स्पेक्शन वतले जाल्यार तांकां कितें करतात जो कोणाक इन्स्पेक्शनाक व्हरता ताकाच गाडी हाड म्हणून सांगता आनी मोर स्टाफ दिवपाचे सो दॅट कित्याक TCP आमच्या डिपार्टमेंटाच्यान आनीक बरें काम करपाक जाय. हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर येता. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचें कितें आसा आत्ताच म्हजे कलीग दाजी साळकारान सांगलें हे जे कामगार इतले काम करतात ते कोणूच काम करना आनी तांच्या खातीर आमची सिटी क्लीन रावता. इनफॅक्ट हांव म्हजो लेबर डे मनयतना हांव तांच्या बरोबर एक दीस मनयता. पोरूं हांव केल्लो तांच्या बरोबर. हांव तांच्या बरोबर जेवल्लो बी. कित्याक जस्ट एज अ रिस्पेक्ट माय रिस्पेक्ट टू दॅम बिकॉज दे आर किपींग माय बिचोलीम क्लीन. आतां हांचो कितें आसा न्ही हे खूब वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा आनी डेली वेजीस. सो हाच्या खातीर तेन्ना 2017 5 मे 2017 एक कमिटी एस्टोट्यूट केल्ली आनी तेचेर कमिटीचेर 3 मेंबर आसले. तेन्ना म्हाका दिसता एक मेंबर चेअरमॅन आशिल्ले आनी 3 मेंबराची कमिटी केली. आनी हे कमिटीचें काम कितें आशिल्लें म्हाजे कडेन नोटिंगूय आसा ती. ते कमिटीचें जर काम आसलें की हो सगळो जो विशय आसा ते कमिटीचें सांगता इश्यू ऑफ रेग्युलरायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट एंड डेली वेजीस आनी कमिटीक रिपोर्ट सबमीट करपाक सांगलेलो 15 दिसांनी. म्हाका इतलेच मिनिस्टराक रिक्वायर करूं जाय. म्हाजे कडेन ती ऑर्डर बी सगळी आसा. हे कमिटीचो जो रिपोर्टूय आसा म्हाजे कडेन तो कमिटीचो रिपोर्ट पळोवपाचो आनी ते बाबडे डेली वेजीस कामगारांचो तांचो इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो. 2017ची गोश्ट ही आसा. कित्याक त्या कामगारांक पळय हे सगळें कित्याक करपाक आसा तेंचो मॉरल वाडपाक जाय. आतां दाजीन जशें सांगलें तें काम करूंक कोण फुडें येना. कशें येतले आमी तांचो मॉरलच वाडयनात. आमी फक्त तांचे कंप्लेनीच करत आसता एक दीस जर ना घाण व्हेली जाल्यार. आनी हे सगळें आमी केल्लें आसा ते मिनिस्टरान तांचे सिरियसली घेवन करपाचें. दुसरें म्हणटा म्हाजे म्युनिसिपालिटीन इंजिनियर कमी आसा आनी आमचो इंजिनियर आमकां दिवपाचो ज्याच्या मुळे
आमकां म्युनिसिपालिटीचें काम करूं शकता. स्पीकर सर, एकूच उलयतना लास्ट आमच्या हाचेर उलयता, वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाच्या सगळ्यांनी अंगणवाडीचो इश्यू उलयला. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू अगेन, मिनिस्टर वील टेक इट व्हेरी सिरियसली. पण आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप करता आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी थोडो ग्रांट दिता. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते सगळे मिटिंग्स बी सगळे तांचो तो ग्रांट वाडोवंक जाय. आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप कित्याक करता? सो दॅट ती स्वता तरी कितें करून एम्प्लॉयमेंट तांच्यांनी आपूण क्रिएट करपाक जाय आनी ताच्या ती एकामेकाक मेळटा, दे टॉक टू इच अदर, तांचें सोशल लायफ इम्प्रूव जाता. ताचेर मातशी भर दिवपाक जाय. कित्याक ते कशें आसात, आज सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा ते आमचे सगळे लेडीज आसा, वी रिस्पेक्ट दॅम. आनी ते आमचे होम मिनिस्टर आसता प्रत्येकाच्या घरान जर आमचो होम मिनिस्टर खूश जाल्यार आमी सगळे हांगा खूश. सो वी रिस्पेक्ट दॅम, तांकां सपोर्ट करूं जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Ulas Toenkar. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला आनी कट मोशनाक ओपोज करता. स्पीकर सर, डिमांड 47 मेडिकल कॉलेज, ह्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलान आमकां बऱ्यो सुविधा लोकांक मेळटा. त्याच प्रमाणे ह्या डिपार्टमेंटा अंडर 36 डिपार्टमेंट चलता, जावं ते बायोकॅमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पॅथॉलॉजी, जावं ते जनरल सर्जरी, अशे कितलेशे 36 डिपार्टमेंट चलता आनी सगळी डिपार्टमेंट बरें काम करतात. आमच्या ह्या मेडिकल हॉस्पिटलान जवळ जवळ 1200 पेक्षा चड बेड्स आसा. त्याच प्रमाणे 540 बेड हे सुपर स्पेसिलिटी ब्लॉकान आसा. आमच्या मेडिकल कॉलेजीन कितलेशे आमचे भुरगे MBBS जाता आनी म्हाका म्हायती आहा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ऑल ओवर इंडिया पेक्षा आमच्या गोंयान जे भुरगे MBBS शिकता हेंची फीस सुद्दां खूब कमी आसता. आयज आमी डिमांड नंबर 48 उलयतना हेल्थ सर्वीस, आमच्या हेल्थ सर्वीस सेंटरान बरें कोविडा टायमार काम केल्ले कडेन हेल्थाचेर काम करपी ज्या कामगारांनी जावं डॉक्टरांनी आयज आमी पळयता की पावसाचे दीस सुरू जाल्या, मलेरिया जावं डेंगू सारक्या केसीस सापडपाक लागला. आयजूच म्हाज्या मतदारसंघान अशे केसीस डेंग्यूचे सापडल्यात. त्या खातीर हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटान ह्या खातीर स्प्रे जावं फॉगिंग सारकें करपाची गरज आसा. आमच्या हेल्थ सेंटराच्या तर्फे मेडिकल कॅम्प्स जावं डेंटल कॅम्प सुद्दां जावपाची गरज आसा, जेणे करून अशे कॅम्पान जे गरीब लोक हे केन्ना केन्ना जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्नाच हॉस्पिटलान वयता. जर कॅम्प्स जर घेतले जाल्यार पयलींच कांय दुयेंसां ही डिटेक्ट जाता. त्या खातीर मेडिकल कॅम्प सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघान जावपाची गरज आसा. आयज आमच्या PSCन डायलिसीस करपाक लोकांक मेळटा आनी एक बरें काम आमच्या मंत्र्यान आनी आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता की दीनदयाल स्वस्थ योजना अंतर्गत आमच्या ह्या स्किमी अंडर जवळ जवळ 42 प्रायवेट हॉस्पिटल आनी 11 गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आनी 17 ही भायली प्रायवेट हॉस्पिटल टायप जाल्ली कडेन आहा, जेणे करून लोकांक पेशंटांक हे बरे फॅसिलिटी आयज मेळपाक लागल्या. आमच्या नावेली हेल्थ सेंटरान एक लॅब टेक्निशियन, एक फार्मासिस्टाची थंय एक गरज आसा. त्याच प्रमाणे हे हेल्थ सेंटर 24/7 रन जावपाची गरज आसा. ह्या हेल्थ सेंटरान सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी डेंटिस्ट हे डेप्युटेशनाचेर आसा आनी थंयचे खुबशे स्टाफांक थंयची थंय स्टाफ घेवपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे मेन हॉस्पिटल सावथ गोंयचें, हांगा एकूच MD मेडिसिन आसा. थंय चडशे जे डॉक्टर आसा ते फ्रेशर आसा. जर चड MD मेडिसिन जर अपॉयंट केल्यार खुबशे पेशंटांक हेचे बरे फॅसिलिटी मेळटल्यो. हांगा ICU युनीट नासल्या कारणान मेजर ऑपरेशनां जायना आनी जी मेजर ऑपरेशनां ती GMCन रिफर करता. त्या खातीर आमचे सावथ गोंयचे लोक हे जे डिपेंड आसा हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर, ते जर ह्यो ज्यो बाकीच्यो जर फॅसिलिटी जर दिल्यो जाल्यार खुबशे GMCचे बर्डन कमी जातलें.
स्पीकर सर, 55 डिमांड म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर. स्पीकर सर, आमी पळयता खूब जाणांनी उलयला की गार्बेजी सारक्या कलेक्ट करपा खातीर जे लेबर आसा, एक मडगांव म्युनिसिपालिटीन आमी पळयता गेली 10-12 वर्सां टेम्पररी काम करता आनी हे चडशे लोक हे म्हाज्या मतदारसंघात रावता आनी तेंची सदांच मागणी आसता की आमकां गेली 10-12 वर्सां हालीं फिक्स करूं ना. मंत्र्यांनी अशा ह्या गरीब आनी जे गार्बेजी खातीर काम करपी लोकांक फिक्स करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गेल्ल्या विधानसभेन प्रश्न काडलेलो की कांय वर्सां पयलीं 1997 सालान हायकोर्ट बॉम्बे यांनी एक ऑर्डर दिली की जे रस्त्या सायडीक जे गाडे आसता तांकां त्या टायमाचेर काडले गेले आनी संपूर्ण गोंयभर बाकीच्यो म्युनिसिपालिटी आसल्यो जावं म्हापसा, पणजी, सांगे हेंच्यांनी त्या गाड्याकारांक रिहॅबिलिट केले, परमनंट तांकां रिहॅबिलिटेशन केलें. फक्त मडगांव म्युनिसिपालिटीन गेली 25 वर्सां ह्या गाड्याकारांक टेम्पररी रिहॅबिलिट केल्या पूण तांकां परमनंट रिहॅबिलिटेशन करूं ना आनी त्या गाड्याकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां परमनंट रिहॅबिलिट करपाची गरज आसा. कारण हे आमचे गाडेकार नीज गोंयकार जे बारीक धंदो करता अशा लोकांक आमी ज्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे परमनंट रिहॅबिलिटेशन करपा जाय ती करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. आमी आज पळयता आमच्या 12 तालुक्यांनी जवळ 1200 पेक्षा चड अंगणवाडी हे गोंयांत काम करता आनी हे बरें काम करता. अंगणवाडीच्या भायर ते हेल्थाचें काम, डोस दिवपाचें सारकें काम, सर्वे करपाचें काम करता. पूण हांकां खंय तरी पगार जो वर्कर्साक आहा तांकां 12,000 मेळटा आनी हेल्पराक 7,000 मेळटा. हो सुद्दां पगार खूब कमी जाता. आज म्हारगाय वाडली कडेन तांचोय पगार खंय तरी तांकां वाडोवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे खुबश्यो ज्यो अंगणवाडी ह्यो रेंटेड रुमान चलता, ह्या खातीर सरकारान तांकां टायम टू टायम हे रेंट दिवपाची गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेंचे सिलिंडर दिल्ले कडेन आसा पूण हो सिलिंडर रिफील करपाकूय सुद्दां तांकां खंय तरी तांकां मदत करपाची गरज आसा. आमच्या मिनिस्टरान तांकां अंगणवाडी टिचरींक मोबायल दिल्ले कडेन आसा पूण हो मोबायलाक सुद्दां खंय तरी रिचार्ज करपाक तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा. आज आमी पळयता की वुमन अँड चायल्ड अंडर खुबश्यो बऱ्यो स्किमी आमकां पळोवपाक मेळटा. आज आमचे महिला मंडळ, सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां 20,000 रुपया हांकां मदत मेळटा. पूण ही सुद्दां 20,000ची मदत तेंचो ग्रूप जो आसता तो 15-20 अशे महिलांचो आसता आनी तांकां 20,000 ही रक्कम कमी आसा ती वाडोवपाची गरज आसा. आमच्या ह्या वुमेन अँड चायल्ड अंतर्गत बऱ्यो स्किमी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ममता योजना जी चली भुरगे जातकूर 10,000 मेळटा, अश्यो खुबश्यो स्किमी हे बऱ्यो ह्या डिपार्टमेंटा अंडर चलता. स्पीकर सर, आमच्या ओल्ड कलेक्टर बिल्डींग हांगा गृह आधार वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिस आहा. हांगा गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जे फॉर्म दिवपाक जाय ते थंय एक्सेप्ट करना, ते पणजे व्हरून दिवचे पडटा. सो म्हाजी मिनिस्टराक विनंती आसा की ही फॉर्मां थंय घेवपाक तुमी दिवपाची गरज आसा. कारण काणकोणच्या पतान ते सावथ गोंयचे लोक पणजे वयचे पडटा. स्पीकर सर, आमी फॉरेस्टाचेर उलयतना टायगर रिजर्व हे करपाक जर केलें जाल्यार आमी आमच्या 70 सांगे काणकोण अशा लोकांक हेजो कितलो त्रास जातलो हेजोय आमी अभ्यास करपाची गरज आसा. हे जे 5 अभयारण्य आसा, म्हादय, महावीर, नेत्रावळी, खोतीगांव आनी सलीम अली, ह्या इको सेन्सिटीव झोन जाल्ल्या अशा लोकांक आमी कॉन्फिडन्स घेवन हो प्रश्न आमी सोडोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 53 फूड एंड ड्रग्स हेजेर हांव काल एक्सायजाचेर उलयतना म्हटलेलें की जे फूड एंड ड्रग्स हे लायसन घेवपाक खुबशे लोकांक त्रास जाता. कारण खुबशे लोकांची जी दुकानां आसता, जी बार्रां आसता ती रेंटेड आसता आनी आतां तांकां NOCची गरज पडटा की ओनरान तांकां NOC दिवची पडटा. सो खुबशे हे NOC मेळना. त्या खातीर फूड एंड ड्रग्साचे लायसन रिन्यू करपाक जावं तेंचे कडेन हावस टॅग रिसिप्ट जावं तेंचे कडेन ट्रेड टॅग लायसन जावं तेंचे कडेन एग्रीमेंट आहा, ह्या डॉक्युमेंटाचेर तांकां फूड एंड लायसन मेळपाची गरज आसा.
स्पीकर सर, डिमांडाचेर उलयतना सगळे सरकाराचे आमच्या ह्या डिमांडाचेर हांव सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. Mr. Praveen Arlekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 48, health service. पेडण्या हे डिवलप आता खूबशे डिवलप आमच्या पेडण्यान जाता आनी आतां लोकांची संख्या वाडत आसा. तशेंच आयज कासरवण्णे आमच्या हेल्थ सेंटर आसा. ते हेल्थ सेंटर ना म्हणल्यार खूब वर्सांच जाली हेल्थ सेंटराक. ते ओन्ली 12 बेडीचे हेल्थ सेंटर आसा आनी ऑलरेडी आमच्या हेल्थ मिनिस्टर आमच्या पेडण्यान येवन विजीट करून ते ऑलरेडी पळोवन गेल्लो आसा आनी त्या टायमार येवनूय तेणी आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो. 108 आमकां एवेलेबल करून दिल्ली एज फास्ट तेणी आनी तसोच तेणी आमकां स्टाफूय जितलो जावो तितलो एवेलेबल करून दिल्लो त्या टायमार. हांव ताका लागून थँक्स म्हणटा सराक. तशेंच म्हाजो डिमांड आसलो कितें आतां पेडण्यान हें डिवलप जाता, आतां लोकांची संख्या वाडत आसा. ना म्हटल्यार 25,000 त्या एरियेकूच लोक रावता. जाल्यार म्हाजो असो डिमांड आसलो कितें थंयसर तें न्यू जावचें हेल्थ सेंटर आनी जालें जाल्यार एटलिस्ट 25 बेडीचे जावचे. कित्याक ती प्रॉपर्टी आहा पळय ना म्हटल्यार 13,650 म्हणजे बरी व्हडली प्रॉपर्टी आहा. ताका लागून सरानूय ऑलरेडी पळयला तें आनी तेजी सद्या हालत सारकी बिकट आहा. कित्याक ऑलरेडी ते लिकेज जाता थंयसर. ताका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा सराक कितें ते सद्या तरी तेच्या वयर लिकेज जाता ते सॉल्व करचे प्रॉब्लम. एटलिस्ट तेच्या वयर पत्री बी घालून कितें तरी उदक भितर येता पळय ते बंद जावंक जाय कशें तरी. आनी जाता तितलें इम्प्रूवमेंट जावंक जाय. कित्याक चडशे लोक आमचे ते खूब आमच्या लागींच ना म्हटल्यार सरावंडींग आमचे लोक आहा पळय तेच हेल्थ सेंटरान वयता. आनी थंयसर सद्याय आमच्या MTS हे आमकां 2 स्टाफ जाय अर्जंटली. ते सरान मातशी आमकां स्टाफांची एवेलेबल करून दिवची. तशेंच एक्सरे स्टाफ जो आसा एक्सरे काडटा तो विकान 2दा येता. ताका लागून तो एवरी टायम थंयसरूच आसचो अशें एवेलेबल करून आमकां स्टाफ दिवचो सरान. म्हजो रिक्वेस्ट आहा कित्याक आयज आमच्या पेडण्यान इतले संख्या वाडटा तशी हेल्थूय बरें आसूंक जाय आनी लोकां बद्दल आमी चिंतपाची खूब गरज आसा. आनी सरान हे जाता तितले बेगान आमच्या तें न्यू हेल्थ सेंटर जाता तितले बेगान सरांनी कशें तरी आमचें हें करून दिवचें. तशेंच डिमांड नंबर 55 मुन्सिपाल्टी. जी सुडानसून आमकां मुन्सिपाल्टी आतां कितलींशींच वर्सां जालीं न्यू मुन्सिपाल्टी बांदपाक आतां ऑलरेडी ती ऑगस्ट 2023 कंप्लिशन तेजें जावपाचें आसलें. पूण म्हाका दिसता आनी ताका 2 वर्सां तरी वयतली. ऑलरेडी हांवें सराक सांगलेलें आहा तेणी जाता तितले बेगान तो कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून आनी आमची ती मुन्सिपाल्टी बिल्डींग जाता तितले बेगान ती करून दिवची. कित्याक मुन्सिपाल्टी आमची न्यू करता. आमचे मुन्सिपाल्टी ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आहा KTCन आनी KTCन आमी सद्या रेंट दिवपाक आमचे कडेन जायना. ना म्हटल्यार आमकां 9 लाख रुपीज आमी KTCक रेंट दिवंक जाय. कित्याक सद्या आमची मुन्सिपाल्टीक इनकम असो कांयच ना. सद्या इनकम ना म्हणजे स्टाफाक बसून पयशे दिवपाक सॅलरी दिवपाक थंयसर ना. ताका लागून मातसो सरान हेजेर भर घेवची. तशेंच आमकां चीफ ऑफिसर CO
सीओ काडूनय हांवें एक दीस मिटींग केली. सीओ आमकां पर्मनंट दिवपाची खूब गरज आसा सर, कित्याक ताका हांव सांगलें कितें एटलिस्ट लोक येता तर एटलिस्ट तूं एक वर तरी काडून हांगासर राव आनी ते आमच्या लोकांक जे पळय आहा कितें ते सायनी तरी मारून दी. तो आपल्या हेजेरूच हें करिना, आपले ड्युटी कितें आहा ती तो म्हणटा कितें आपल्याक येवपाकूच टायम ना हांगासर. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सराक ज्या आमकां हो सीओ पर्मनंट दिवचो आमकां. आय सपोर्ट द डिमांड. थँक्स. Mr. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, फर्स्ट डिपार्टमेंट हांव घेवंक सोदता तें म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट. खूब गरजेचें डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हेल्थ एक्ट हो जो खूब लेटस्ट हेल्थ एक्ट हाडलो आनी त्या हेल्थ एक्टाच्या अंडर कितल्योशे इनलिगल जी बस्ती आसा जावं स्लम्स आसा तांकां उदक जावं पावर कनेक्शन दिता. स्पीकर सर, त्याच हेल्थ एक्टाचें आयज एक उदाहरण दिवपाक सोदता. तें म्हणजे कारगिल ही बस्ती आसा कुर्तरीम गांवांत. आनी हे बस्तीचे जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन, इनलिगल भायल्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तितून सिवेज जी आसा, जी वेस्ट आसा तो डिस्पोजल करता आनी ती गोंयकारांच्या घरा सायडीच्यान देंवता आनी ज्यो बांयो आसा त्यो पोल्यूट जाल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, एक थंयचो रेजिडंट्स आसा कायतानो कार्दोजो, हेणें कंप्लेन केली आनी कंप्लेन केल्या नंतर फॉलोअप केलो, इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केलें तेजे नंतर 68 हावजीस गावले तांकां जी अशी सिवेज डिस्पोजल करताली. स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसा तो प्रायमरी हेल्थ सेंटरान दिल्लो, पण शॉकिंगली जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तेंचो सोकपीट नासलें. जे इन्स्पेक्शनान परत कळोन येयलें की ज्यो बांयो आसा त्यो पोल्यूट जाता आनी सिवेज आसा ती ओपनली डिस्पोज जाता. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू आमचो जो गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट आसा तेज्या अंडर जेन्ना आमी कितें परमिशन दिता, ती परमिशन दिता तेन्ना इन्स्पेक्शन जाता. थंय वचोन जो हेल्थ ऑफिसर आसा तो पळयता आनी खरेंच तांकां फुडें सोकपीट आसा काय ना, सोकपीट घालूंक मेळटा काय ना, हें सगळें पळोवनूच तांकां परमिशन दिता. बट शॉकिंगली अशें जालें स्पीकर सर, थंय तांकां परमिशन दिल्ली आनी थंय कांयच नासलें आनी हो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट हेल्थ ऑफिसरान केल्लो. पण एक शॉकिंग इन्सिडंट तुमकां सांगता स्पीकर सर, एक लेटर करता जो ऑनरेबल जो MLA आसा कुर्तरीमचो, तेणेन लेटर केल्लें आसा. त्या लेटरान तेणेन मेन्शन केल्लें आसा की आय वॉज इन्फॉर्म्ड बाय ते इन्फॉर्म केल्लें आसा जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसा. तेणें रिप्लायन हें केलां की लोकल MLAन तांकां लेटर केलां. हांव त्या लेटराचे एक पॉयंट तुमकां रिफर करून सांगता. आय वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द लोकल MLA मिस्टर Alexo Reginaldo Lorenzo not to disconnect water and electricity of the above residence since the work of sewerage pipeline would be done shortly and file is in process with sewerage department. Speaker sir, health actan clear cut mention केल्लें आसा की परत तुमकां हेल्थ एक्टाचो एक क्लॉज तुमकां सांगता, सेक्शन 94/A3 हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की द ऑक्युपायर ऑफ द प्रिमायसीस हॅज कंप्लायड विथ द सेफ्टी एंड सॅनिटरी मेजर्स टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ सच ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, म्हटल्यार जो हेल्थ ऑफिसर आसलो तेणेन सायट जी विजीट केली तेणेन हांगा इन्स्पेक्शन सारकें केल्लें काय कितें हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क जाता. आनी जेन्ना आमदार सांगता, आमदाराचें लेटर करता की हें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून, म्हाका आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान आन्सर जाय की अशें करपाक शकता. एक हेल्थ एक्ट आसा, हेल्थ एक्टाच्याकून वयर खरेंच जो एक्ट आसा तेजे वयर आनीक कोण आसा की आमदार कोणी लेटर करतलो आनी जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करूंक शकता, मीन्स इनलिगल चलोंक दिवपाची. म्हटल्यार म्हाका जो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा हेजे कडल्यान हेजो आन्सर जाय, कित्याक अशें समज जालें नाल्यार कोणीय अशी लेटरां करतलो आनी जाय तशें आपणाक इनलिगलिटी करीत रावतलो. स्पीकर सर, अशें कितलेशे कडेन गोंयभरांत कितलेशे कडेन अशी इनलिगलिटी जाता आनी घडटा आनी अश्योच स्लम्स जे आसा थंय अशें ती हेल्थ एक्टाच्या थ्रू जाय तशी कनेक्शनां दीत आसा. स्पीकर सर, हेल्थान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमच्या सानंद्र मतदारसंघान प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा थंय स्टाफाची खुबशे स्टाफ कमी आसा. एकूच स्टाफ एक सेक्शनान आसा आनी तांकां मागीर जे सर्वेज बीन करचे पडटा तेन्ना तांकां खूब डिले जाता, ती बेगीन जायना.
तशेंच आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हो हेल्थ सेंटर लास्ट टायमूय हांवें डिस्कस केल्लें आनी थंय आमकां ALS एम्बुलन्स ही खूब गरजेची आसा मात अजून पर्यंत आमकां ती मेळोंक ना. लास्ट टायम आमी डिमांड केल्लो की ही दिवची म्हणून. तशेंच जो लेबर रूम हो त्या मंडूर हेल्थ सेंटरान लेबर रूम करपाचो आसलो मात तो लेबर रूम अजून पर्यंत जाल्लो ना. हांव नकळो कित्याक लागून डिले जाला तो तेजी मॉडिफिकेशन करपाची आसली. पयलू बांदला तेन्ना लेबर रूम आसलो पण तेजी मॉडिफिकेशन टॉयलेट बीन ती फॅसिलिटी आसा ती इंटॅक्ट आसपाक जाय आसली ती ना म्हणून तो डिले जाल्लो आसा. सो मिनिस्टरान हें भर घेवची आनी जाता तितले बेगीन तो लेबर रूम करून दिवचो. तशेंच स्पिकर सर आमकां खूब फावटी कंप्लेन येता की हो जो रुरल हेल्थ सेंटर आसा मंडूरचो ह्या हेल्थ सेंटरान मेडिसीन कमी पडटा. म्हाका पासून खूब फावटी हांवें डिनाक पासून सांगलेलें की खूब फावटी कमी पडटा. ही कित्याक लागून शॉर्टेज जाल्या म्हाका खबर ना पण ही शॉर्टेज जावपाक जायना कित्याक खुबशे जे पेशंट आसा ते डिपेंड आसा जावं डायबिटीजचो पेशंट जर जावं प्रेशराचो पेशंट जर आमकां खूब फावटी हेजी कंप्लेन येत आसता. सो मातशें मिनिस्टरान हेजी नोंद घेवची. स्पिकर सर जेन्ना आमी GMC पळयता आमच्या मतदारसंघान GMC आसा आनी खूब जाणांनी मेन्शन केलें खूब प्रयत्न करता मिनिस्टरूय प्रयत्न करता डीनूय प्रयत्न करता पण खुबशी ज्यो गोश्टी आसा त्यो अजून पर्यंत जावपाक पावना आनी त्यो जावपाक जाय. आनी आमी तेकाच लागून तुमकां सांगता की जे डायलिसीस युनिट्स आसा ते 27 आमी जेन्ना LQ पळयली तेन्ना 27 युनिट्स आसा आनी खूब फावटी ते डायलिसीस युनिट आसता ते फंक्शन जायना. ओल्ड जाल्ले आसा काय कितें कित्याक खूब फावटी आमचे जेन्ना पेशंट वयता तांकां कंप्लेन्स येता. म्हाका सांगता हांव डिनाक पासून खूब फावटी सांगता की हे डायलिसीस युनिट आसा थंय खंय ना खंय हें करपाक जाय. तो रेक्टिफाय करता बट परत सेम इश्यू जाता. सो हे खंय ना खंय आमकां आनीक वाडोवपाक जाय. आनी गोंयभरान 127 आसा म्हटल्यार GMC सोडली नाल्यार 100 डायलिसीस युनिट्स आसा. सो हें पळोवपाक जाय की लोड कितले येता कित्याक आमी जेन्ना पळयता आमकां जे रिप्लाय येयले त्या हितून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान 545 पेशंट येता आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान 633 पेशंट येता. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतले चडशे जाणां प्रायवेट वयता. सो हें आमकां कितें जालें गव्हर्मेंटाचे थ्रू जे एफोर्डेबल आसा थंय आमकां दिवपाक जाय. तशेंच डायलिसीस जेन्ना करता तेन्ना 2 नाल्यार 3 विकान येवचें पडटा आनी उदकाची जी वॉटर शॉर्टेज आसा GMCन पासून खूब फावटी वॉटर शॉर्टेज जाता आनी तेका लागून ती डायलिसीस करपाक मातसो डिले जाता. सो हेजी खात्री घेवपाक जाय की उदक जें आसा तें बरें उदक डायलिसीस करपाक बरें उदक जाय तें उदक प्रोवायड करपाक जाय. स्पिकर सर ब्लड टेस्टींग म्हाका खबर ना कित्याक लागून ब्लड टेस्टिंगाक भायल्यान करपाक लायता जावं तेका पयशे हें करता. टेस्टींग जी आसा ब्लड टेस्टींग ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक जाय. हांवें हेज्या बाबतींत खूब फावटी सांगलां बट म्हाका खूब फावटी सांगलेलें आसा पेशंटांनी की ब्लड टेस्टिंगाक पयशे दिवचे पडटा. ही फ्री फॅसिलिटी आमी दिवपाक जाय आनी हे भायर धाडपाक दिवपाक जायना. स्पिकर सर तशेंच जो जे मेंटेनन्स आसा आतां तुमी पळयता आसतले हांव विजीट करता मिनिस्टर विजीट करता बट कितें आसा मेंटेनन्स अजून पर्यंत त्या लेवलाचेर जे जावपाक जाय ते जायना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तें की फंड कमी आसा कितें आसा कित्याक जेन्ना आमी वयता तेन्ना खूब फावटी आमकां मेळटा की टॉयलेट सारकी ना आमकां कोण सांगता टॉयलेट सारकी ना फॉल सिलींग पडटा लिकेज जाता. ही गोश्ट खरें म्हटल्यार येदो व्हडल्या हॉस्पिटलान जावपाक जायनासली पण ती जाता. केन्ना केन्ना ते चेअर्स मोडले आसता केन्ना केन्ना बेड सारके आसना केन्ना केन्ना फॅन सारको आसना. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा जे मेंटेनन्स आसा हे मेंटेनन्स आमकां खात्री घेवपाक जाय की मेंटेनन्स जाता तितले टायम टू टायम जावपाक जाय. आतां हितून अशें जाल्लें आसा की मदींच ते GSID मदींच ते PWD अशें जाता. सो अशें जावपाक जायना. मिनिस्टरान हें घेवपाक जाय खात्री करपाक जाय की कोण तरी मेंटेनन्स कंटिन्युअसली टायम टू टायम करतलो. स्पिकर सर आनी एक लास्ट टायम आमी जेन्ना विजीट केल्ले तेन्ना आमी मेडिकल वेस्ट पळयल्लो. आतां रिसंटली हांवें पळयला तेन्नाय असो मेडिकल डंप वेस्ट आसा अजून. सो हो उखलुपाचो काडपाचो ही आमची मागणी आसा कित्याक हांव परत वचून येयलो नाल्यार तुमी म्हणटले परत हांवें विजीट मारलो. सो हेका लागून हांव मागता की हो जो डंप वेस्ट आसा तो बेग्यानच्या बेगीन काडचो. स्पिकर सर ICU बेड्स हांव तुमकां सांगपाक सोदतां खूब वायट दिसता कित्याक खूब फावटी अशें जाता की ICU बेड्स अवेलेबल आसना. कॅज्युलिटीन इतली गर्दी जाल्या खूब गर्दी आसता भरलेले आसता आमी कोणाक कांय म्हणपाकूय शकना म्हणजे इतली परिस्थिती जाल्ली आसा सामकी लूट पडटा ICUन. सो मेन कितें आसा आतां आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदलेले आसा मात त्या हॉस्पिटलाचे जे फूल फ्लॅश चालू जावपाक जाय आसले ICU फंक्शनल जावपाक जाय आसलो जावं थंय ऑपरेशन थिएटर आसपाक जाय. सो हें सगळें जें आसा तें चालू जावपाक जाय. गेले ते असेंब्ली सेशनान आमी सेम सांगलें परत आमी सांगता की ही जी फॅसिलिटी SSBीन आसा ती फॅसिलिटी टोटल्ली चालू जावपाक जाय. हांव नकळो केन्ना पर्यंत जातली. एवरी टायम आमकां स्टेटमेंट्स येता की आमी चालू जातली पण हें डिले करपाक जायना कित्याक
खूब पेशंट आतां दोतोरान पासून सांगलें की पेशंटांक भायर हेजेर घालचें पडटा, हांवेंय पळयल्लें आसा पेशंटांक भायर घालचें पडटा. सो हें जावपाक जायना. येदे व्हडले SSB आसा, आमकां SSBचो यूज करपाक जाय. येदो व्हडलो स्ट्रक्चर बांदलेलो आसा, मात तो स्ट्रक्चरान समज आमी यूज करिना नाल्यार तो फेल जातलो परत. स्पिकर सर, तुमी पळयता आसतले SSBन बसून जे मेंटेनन्स आसा तें बसून त्या लेवलाचेर जाल्लें ना. रिसंटली हांवें पळयल्लें थंय लिकेज जाताली, उदक पडटालें ग्रावंड फ्लोरार. सो अशी जी मेंटेनन्स आसा हेजेर मेंटेनन्साचेर खात्री घेवपाक जाय की टायम टू टायम मेंटेनन्स जावचें म्हणून. तशेंच MRI CT स्कॅन जेन्ना आमी करता खूब फावटी डिले जाता. Honorable member, let me remind you, you have already spoken 12 minutes. Yeah, I will be speaking more 10 minutes. Speaker sir, MRI... I will give you only another 5 minutes. So no, please hurry up. I have a time of at least 20 minutes. Speaker sir, MRI CT scan हे जे करता जेन्ना OPDन वयता तेन्ना खुबशे डिले जाता. हांव नकळो कित्याक लागला. सो तेजेरूय बेगानच्या बेगान सरकारान हें करचें. तशेंच सर्जरी ज्यो सर्जरीज आसता तुमकां खबर आसा आतां बाकीचे कलिग्सांनी उलयल्लें आसा की ऑल ओवर गोंयचो जो लोड आसा तो GMCचेर पडटा आनी GMCची सर्जरी करपाक लागून इतलो डिले जाता. केन्ना केन्ना 2-2, 3-3 म्हयने जाता. सो ही जी फॅसिलिटी आसा ही प्रोवायड करपाक जाय बेगानच्या बेगान. स्पिकर सर, आमी पळयता आसतले GMC क्वॉर्टर्स, हे GMC क्वॉर्टर्स जे आसा ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक येयल्ले आसा. सो हांव नकळो कित्याक लागून आजून पर्यंत तेजेर कांयच करूं ना. गेली ती 10 वर्सां जाली दिसता ताका रिकन्स्ट्रक्शनाचें कांयच जाल्लें ना. सो म्हाजो डिमांड आसा की जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ PWD जाय खंयचें डिपार्टमेंट करचें आनी ती जाता तितले बेगीन जे क्वॉर्टर्स जे आसा तेजी स्टेबिलिटी सामकी वीक जाल्ली आसा आनी केन्ना बिल्डींग पासून कॉलॅप्स जावपाक शकता. सो हेजें जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी GMC रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जावं रिनोवेशन करपाक वॉट एवर इट इज ते करून घेवया. स्पिकर सर, IPHBनूय सेम जाल्लें आसा. IPHBन ज्यो एम्ब्युलन्सी आसा त्यो शॉर्टेज आसा आनी हांव मागता की सफिशंट जे एम्ब्युलन्स थंय प्रोवायड करच्यो जे करून जे पेशंट आसा तांकां आमी बरी फॅसिलिटी दिवपाक शकतले. स्पिकर सर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स एंड डे केअर सेंटर हें आजून पर्यंत जावना. तेजी कट ऑफ डेट आसली बट ती आतां फुडें चल्लेली आसा. सो हेजेरूय क्लेरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवचें. स्पिकर सर, जे रिलेटीव आसता ते IPHBन येता तांकां सारकें रावपाक मेळना. कित्याक एवरी टायम जेन्ना डॉक्टर सांगता की रिलेटिव्हांक रावपाक दिवपाक जाय म्हणून, बट ते खंय रावतले आयज तांकां भायर स्पेस आसा थंय रावचें पडटा. स्पिकर सर, तशेंच नर्सींग जी कॉलेज आसा नर्सींग कॉलेजीन आमकां जी मेंटेनन्स आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक म्हाका तितूनय थोड्यो कंप्लेन्स येयल्ल्यो त्यो म्हणजे टॉयलेटीक लागून जी टॉयलेटीची थोडी फॅसिलिटी सारकी ना म्हणून. स्पिकर सर, फुडले जे डिपार्टमेंट आसा ते TCP डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. कित्याक चडशे जे लँड यूज आसा ते हितूनूच चेंजीस जाता. स्पिकर सर, तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे मेगा प्रोजेक्ट मल्टी ड्युलिंग युनिट्स येता आनी कितलीशी इलिगल कन्स्ट्रक्शनूय जाता. स्पिकर सर, आमची मागणी आसा की एक 24/7 फ्लायींग स्क्वॉड दवरूचो हेल्पलायन रेजिस्ट्रेशन करपाक लागून आनी कंप्लेन एटेंड करपाक. आतां तुमी पळयता आसतले हिल कटिंग्स जाता जावं लँड फिलिंग जाता. हांगा अशें जाल्लें आसा की हिल कटिंग जाता लँड फिलिंग जाता मात फ्लायींग स्क्वॉड नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा एक आसा. सो हांव मागता की TCP डिपार्टमेंटान फ्लायींग स्क्वॉड प्रत्येक तालुक्यान दवरचे जे करून जे टायम टू टायम पावतले. कित्याक आमी पासून जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना ते टायमार पावना. ते सकाळीं केल्यार सांज पर्यंत लागता तांकां. सो अशें जावपाक जायना. स्पिकर सर, TCP जे तुमकां खबर आसा की टॅक्निकल क्लियरन्स जे आसा ते तांकां झूप करून दिता ते ग्रावंड रियलिटी कांय पळयना. सकाळीं आमी सांगलें पण ही जी आसा ती टॅक्निकल क्लियरन्स तें पळोवपाक जाय की बाबा सारकें उदक आसा लायट आसा पावर सप्लाय आमी दिवपाक शकता. हें कांयच पळयना. PWD मिनिस्टराक पासून खबर आसतलें की ते केन्ना केन्ना उदक दिवपाक पावना. सो अशी परिस्थिती जावपाक जायना. सो हेजो जो नोंदणी आसा ती TCP मिनिस्टरान घेवपाक जाय. आनी सो मोटो जो आसा जेन्ना सोशल मिडियाचेर घालता जावं आमच्या न्यूज पेपराचेर येता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटान आपूण जावन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय कितेंय कंप्लेन्स आसा जाल्यार. स्पिकर सर, तशेंच गुगल अर्थ सॅटेलायट इमेज ज्यो आसा तेजेर तो यूज करपाक जाय आनी तितून लँड फिलिंग जावं हिल कटिंग आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. तशेंच जॉयंट इंटर डिपार्टमेंटल इन्स्पेक्शन जें आसा इंटर डिपार्टमेंट म्हटल्यार दुसरी डिपार्टमेंट पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी आसा जावं WID आसा PWD आसा ह्या डिपार्टमेंटांक वांगडा घेवन इन्स्पेक्शन करता ताका एक सेपरेटूच टीम दवरपाक जाय. स्पिकर सर, आनी एक सामको इम्पॉर्टंट गरजेचो जो विशय आसा तो आमच्या मतदारसंघांत आदोसी गांवचो आसा. गेले ते फावट आमी डिस्कस केले प्रायवेट फॉरेस्टाचेर. सो हो जो हें आसा
TCP डिपार्टमेंटान आतां ताका 3 नोटिसीस काडलेली आसा. सो म्हाका हेजेर क्लियरिफिकेशन जाय, कित्याक मिनिस्टरान तेजेर सांगलेलें की 200 करोडाचो स्कॅम आसा. सो मिनिस्टरान हें टोटल टेबल करचें सर्वे नंबर 8/1 कितें कितें आसा तें. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट आतां तुमी पळयता आसतले फार्म हावजाक परमिशन दिता आनी आमकां एलिक्यू इन्फॉर्मेशन येयल्या त्या प्रमाणे 24 फार्म हावज दिल्लीं आसा आनी 24 फार्म हावजाची एलीट जे आवटसायडर्स आसा तांकां 21 दिल्लीं आसा आनी चडशीं पेडण्या गांवांत दिल्लीं आसा. सो हांव मागतां, आमचो डिमांड आसा की हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच दिवचे जे फार्म हावज हें करता, कित्याक पॉलिसी आसा म्हणटा पण कितें जाल्लें आसा आयज कोण भायरसून येता आनी आमचे जे जागे आसा तेजेर खंय ना खंय चेंजीस करता. स्पिकर सर, आमचे सानंद्र मतदारसंघात थोडे हेरिटेज प्लेसीस आसा. हांव त्यो लेटर करतलो मिनिस्टराक, मात त्यो नोटिफाय करच्यो ही म्हाजी डिमांड आसा. तशेंच आमच्या मतदारसंघात खुबश्यो प्रोजेक्ट येता ते म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय, ग्रावंड रियलिटी खरेंच कळपाक जाय की कित्याक चेंजीस करता, खंयचे चेंजीस जाल्या, कशी परमिशन दिल्या, कित्याक खूब कडेन ओदो सांगला त्या भशेन हांगाय चेंजीस खूब कडेन जाल्ले आसतली. स्पिकर सर, फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट. आतां फॉरेस्टाचे चडशे जाण खूब कितें कितें उलयले, पण हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां की FRA जी पेंडींग केसीस आसा त्यो 8,946 आसा आनी रिसंटली जो कोर्टान पासून आदेश दिल्लो आसा तितून सांगलेलें आसा की ह्यो क्लियर करपाक जाय जाता 1 वर्सा भितर. आनी तितून मॅक्सिमम ज्यो आसा त्यो काणकोण आसा 2,350, सत्तरी आसा 2,227, केपें आसा 1,651. सो ह्यो जाता तितल्या बेगीन सरकारान क्लियर करून घेवच्यो. स्पिकर सर, असिस्टंट फॉर इंटिग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन गोवा. स्पिकर सर, हितून अशें आसा की फॉरेस्ट जे प्रोटेक्ट करपाचें एनवायरमेंट आसा तें रिस्टोर करपाक जाय, हो क्लॉज आसा. हांव मागता की जो सर्वे नंबर 8/1 आसा तितून प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते रिस्टोर करचे आदोसीम विलेजीन, ते जाता तितले बेगीन, कित्याक हो क्लॉज आसा तितून तुमी पळयलां आसतलें की फॉरेस्ट जे आसा एरियाज आसा त्यो सारक्यो नोटिफायड आसता आनी त्यो सेव करून दवरपाक आमची खूब गरज आसा. स्पिकर सर, तशेंच कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट फॉर मँग्रोव्ज होय एक फेलियर जाल्लो आसा. कारण तुमकां सांगूंक सोदता, आगासायम बेल्ट आसा थंय मँग्रोव्जाक उजो लायलो, पर्पजली उजो लायलो आनी ते मँग्रोव्ज लासोवपाक ट्राय केले कंटिन्युअसली 4-5 दीस. फायर डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा, 4-5 दीस. म्हाका हेजे रिपोर्ट जाय आनी हेजो एक्शन प्लॅन जाय की हो कोणान लायलो, कितें लायलो, आमकां एक्झॅक्ट हेजो डिटेल जाय. अजून पर्यंत म्हाका कांय रिपोर्ट मेळोंक ना. स्पिकर सर, तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे व्हेकल्स आसा तांकां खूब कमी व्हेकल्स आसा आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता की खूब फावटी आमी फोन मारता, ते येता बाबडे आपणाची मोटरसायकल घेवन येता, आपणाची गाडी घेवन येता आनी आमकां हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हांवें म्हाजे पर्सनल गाडयेन बसून घेवन जे कोणाक आसा तांकां धरून येयल्ले आसा. सो ह्यो ज्यो व्हेकल्स आसा सगळे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एंटायर जे हें आसा सेक्शन ऑफिस आसा तांकां सारक्यो व्हेकल्स प्रोवायड करच्यो. तशेंच स्टाफूय कमी पडल्या. सो स्टाफ खूब रिक्वायरमेंट आसा, स्टाफ खुबशे जाय. तशेंच इक्विपमेंट्सूय तेंचे कडेन सारकें ना. स्पिकर सर, तशेंच आमी स्पिकर सर 2 मिनटांनी काबार करता. स्पिकर सर, एनिमल रेस्क्यू स्टाफ जे आसा स्पिकर सर ते डेली वेजेस. म्हाजी मागणी आसा की हांकां रेग्युलायज करचो म्हणून, कारण ते एवरी डे तांकां काम करचें पडटा. स्पिकर सर, फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना FDA जाले 2 मिनट उरले. स्पिकर सर, खरें म्हटल्यार कितले डिपार्टमेंट आसा, 25-30 मिनटां दिवंक जाय. स्पिकर सर, FDA department. Speaker sir, finished with health. Now you're going back to health. No, this is FDA. FDA comes under health. No. FDA is separate It is all department. same. No. It is a separate. Boss, I'm department. giving you only 1 minute more. He'll put off your mic. FDA is. He'll put off your mic in a minute's time. I'll finish my thing in 2 minutes. स्पिकर सर, FDA ज्यो रेट्स करपाक जाय, ज्यो रेस्टॉरंट हॉटेलाचे रेट्स करपाक जाय ते करपाक फेल जाल्ले आसा. तशेंच वॉटर टँकर्साची जी वॉटर क्वॉलिटी आसा ती मेंटेन करपाक आयज कितें जाल्लें आसा, खूब कडेन उदकाक लागून कितलेशे जाणांक डिफरंट डिजीज येता. सो हे खंय ना खंय आमकां प्रिवेंट करपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर, रेग्युलर फॉर्मेलिन टेस्ट जायना. हेजी मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय. तशेंच जे आमचे बॉर्डरीचेर फ्रूट जावं व्हेजिटेबल येता हे चॅकींग करपाक जाय. आयज तेंवूय जायना. स्पिकर सर, लास्ट जे डिपार्टमेंट आसा तें म्हणजे वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंट डेव्हलपमेंट.
सो ह्या डिपार्टमेंटान स्पीकर सर चडशे जाण उलयल्ले आसा बट गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जी स्कीम आसा ती टायम टू टायम डिसबर्स जायना सो हेका लागून हांव नकळो कितें जाल्लें आसा तें फायनान्स डिपार्टमेंटान जावं आमच्या वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान हेंच्यांनी क्लेरिफाय करचें स्पीकर सर तशेंच अंगनवाडी वर्कर्स जे आसा तांकां सॅलरीचो आतांच उल्हास तुयेकर बाब उलयल्लो आसा सो everybody has spoken on these points. Let's go ahead. स्पीकर सर जालें थँक्यू. Thank you. Mr. Anton Vaz. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव हांगासर उबो रावल्लो आसा. डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्वीस. स्पीकर सर, कोर्ताली कुर्पावाडा हांगासर आमचें हेल्थ सेंटर आसा आनी हांगासर आमकां जी कितलीं वर्सां हें हेल्थ सेंटर आशिल्लें पूण तेन्ना तितलें चलनासलें पूण आतां जेन्ना लोक भरपूर ह्या हेल्थ सेंटराक वचपाक लागलेले आसा आनी हांगासर आमकां सारकी प्लेस चड ना तरी आसतना हांगासर सारकी लोकांची सारकी गर्दी जाता. हांव मागतां आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सरा लागीं जाता ते बेगीन अपग्रेड करपाक कित्याक हांगासर आमकां एक मेन म्हणटा तें आमकां हेल्थ सेंटराक 12 बेड हॉस्पिटल जावपाक जाय कित्याक आमकां आमच्या कोर्ताली तशेंच केलोसी सांकवाड तशेंच वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा हे भरपूर हांगासर लोक आसा तरी आसतना लोतोलीचे देखून हांगासर फेसिलिटी घेवपाक येता. हांव मागतां जाता ते भाशेन आमच्या कोर्ताली अपग्रेड करून एक 12 बेड्साचें हॉस्पिटल दिवचें. तशेंच हेल्थ सेंटराक कोर्ताली कुर्पावाडा हांगासर आमचे व्हेकल जी सारकी ओल्ड जाल्ली आसा तिवूय सरा लागीं मागता तुमी ही न्यू व्हेकल आमकां दिवची. तशेंच स्पीकर सर, कांसावली आमचें हेल्थ सेंटर आसा खरेंच हांगासर भरपूर डेवलप जाल्लें आसा आनी न्यू बिल्डींग हांगा जाल्लें आसा आनी तातूंत आमकां शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर आसा तशेंच पॅरामेडिकल स्टाफूय शॉर्टेज आसा होय आमकां दिवचो. तशेंच हांगासर आमकां प्रॉपर रिक्वायरमेंट जे आमकां फेसिलिटी मेळपाक जाय ती थंयसर ना इतलें बरें आमचें हॉस्पिटल आसा थंय. तशेंच हांगासर हालींच हेल्थ ऑफिसर जो रिटायर जाल्लो आसा तोय तुमी एपॉयंट करून न्यू हेल्थ ऑफिसर हांगासर दिवचो. स्पीकर सर, आमच्या मुर्मुगांव तालुकान जंय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकाली हांगासर आमकां जे मॉर्गाचे जे तालुका लेवलाचेर आमकां मॉर्ग ना जेन्ना कोणूय तर एक्सपायर जालो बॉडी कितें दवरपाक जाल्यार आमकां मार्गांक वयचें पडटा वो नाजाल्यार आमकां बांबोली हाडचें पडटा. जाता तितले बेगीन आमकां आमचे चिकालीन मॉर्ग दवरपाक ही फेसिलिटी आमकां थंय दिवची. तशेंच आनी एक रिक्वेस्ट आसा एक डिमांड आसा सर जी जुवारी नगर जे आमचें पॉप्युलेशन भरपूर आसा हांगासर आमकां एक हेल्थ सेंटर येयलें जाल्यार चड बरें जातलें होय म्हजो एक डिमांड आसा. तशेंच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 54 TCP हांगासर आमचे कोर्ताली कमदाद आसा केलोसी कमदाद आसा कोर्ताली कमदाद आसा हांगासर भरपूर आमकां हिल कटिंग जाल्लें आसा कंस्ट्रक्शन चालू आसा. हांव मागतां आमचे हेल्थ मिनिस्टर TCP मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं ताका स्टाफाक तुवें सांगचें जें इतलें हिल कटिंग आसा तें रबर काडपाचें काम चालू आसा. हांव मागतां जाता तितलें बेगीन हें काम बंद जावपाक जाय आनी तुज्या ऑफिसरांक तिका डायरेक्ट धाडून ताका स्टॉप करपाक जाय. जे मेरेन आमी जे लोक कंप्लेन करता ते मेरेन रावपाक जायना. जाता ते भशेन तुजो स्टाफ आसा तुमी ताका धाडून ताका हांगासर हें हिल कटिंग स्ट्रक्चर हांगा इल्लो आसा तें बंद करपाक हांव मागतां. हें आमचें बिहायंड टॉयटा शोरूम हांगासर इलिगल कंस्ट्रक्शन चालू आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हाचेर सगळे आमी उलयले हांव ताचेर चड उलयना तरी आसतना जी गृह आधार तशेंच लाडली स्कीम जी आमच्या लोकांची जायती पेंडींग आसा ती जाता तितले बेगीन आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक पावोवचें म्हणून मागतां. थँक्यू. Honorable Member Digambar Kamath.
जे मुखार आसात त्या डिमांड्साक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन्साक अपोज करपाक. स्पीकर सर, आयचे डिमांड जे हावसा मुखार आसा ते अत्यंत म्हत्वाचे डिमांड. एक डिमांड सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी तो म्हणजे हेल्थ, वीच डायरेक्टली टचीज द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. सांग आनी हेल्थाचे पॅरामिटर जर आमी कंपेर करत एक्रॉस द कंट्री, आतां एक 2-3 संस्था आसात, दे डू दीस कंपॅरिजन्स across all the states. Now many people, they come and meet the MLAs also. They discuss budget, they discuss various sectors. So one sector in which today Goa is much ahead of other states is health sector. आमी कितले आमचेर प्रेशर येवं, कितले लोड आसूं, हॉस्पिटलांचेर प्रेशर आसूं, कितें आसूं, but the fact is that even today in the health sector Goa is supposed to be leading compared to the other states. This is the reality. आता ही रियालिटी म्हणटा आसतना डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान एक इशू काडलो, वीच आय वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द मिनिस्टर ऑल्सो, दॅट इज क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट, जो ह्या हावसांत पास केलो. तो पास करता आसतना आमी सांगिल्लें, आमी गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग दिल्ली की धीस बील वील क्रिएट प्रॉब्लेम्स फॉर द स्मॉल हॉस्पिटल्स इन गोवा, लोकल हॉस्पिटल. जें आज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान बाबड्यान सारकें एक्सप्लेन करून सांगलां. हांव तातूंत भितर डिटेल वचना, बट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, because I think they have not yet implemented it. I request the minister to take them into confidence, because ती हॉस्पिटलां जर बंद पडपाक लागलीं जाल्यार आनी प्रॉब्लेमां जातलीं. That I request the minister to see that this is properly handled. Speaker sir, हेल्थाचेर उलयता आसतना एक आमच्या लक्षांत येता की आमचे GMC इज अ सेंट्रल फोकस, सगळो GMCचेर आहा. GMC इज कन्सिडर्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल, दुबावूच ना. डॉक्टर्स बरे आसात, डुईंग वंडरफुली. म्हणजे कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट जायत, ऑर्थोपॅडिक डिपार्टमेंट जायत, तुगेलो हाजो आतां नवो जाला तो कॅन्सर डिपार्टमेंट जायत, न्युरो सर्जरी जायत, हे सगळे डिपार्टमेंट्स आज लोक सगळे त्या हॉस्पिटलांक वचपाक सोदता. ही ग्रावंड रियलिटी आसा आनी म्हणून दॅट हॉस्पिटल इज ऑलवेज फूल. प्रेशर हॉस्पिटलाचेर चड येता. आतां एक बरी गजाल जाल्या म्हणल्यार कॅन्सर डिपार्टमेंट स्टार्ट जालो, त्याच बरोबर गव्हर्मेंट हॅज taken initiative to sign an MOU or understanding with Tata Cancer, which is a good thing to happen for the state of Goa. आणि गोंयकारांक एक बरी रिलीफ मेळटली टाटा बरोबर टायअप केल्ल्यान. पूण स्पीकर सर, हे सगळें करता आसतना एक गरज अत्यंत गरजेची आसा, म्हणजे कितें आसा, आमी जर डिसेंट्रलायज केलें ना. आतां मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर अपग्रेड केलें ना जाल्यार परत गोवा मेडिकल कॉलेज एक दीस कॉलेप्स जातलें सामकें. म्हणजे पेशंटांक मागीर जमनीर घाल आनी खंय घाल अशी परिस्थिती येतली, कारण उठसूट सगळे जाण थंय धाडटा. स्पीकर सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर मिनिस्टराक खबर आहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें इम्पॉर्टन्स, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो असोसिएटेड रायट फ्रॉम द बिगिनींग वायल प्लॅनिंग दॅट हॉस्पिटल. आतां थंय कितें जालां, थंय तुका स्टाफ जो पळय प्रमाणान जाय आशिल्लो तो स्टाफ अजून मेळूना. थंय अजून ICU स्टार्ट जावना. आय थिंक मिनिस्टर इज अवेर दॅट ICU हॅज नॉट स्टार्टेड. Because of ICU could not start, we don't have other, लोकांक सगळ्यांक न्युरोसर्जन अपॉइंट करपाक मेळना आनी केल्यारय कांय उपयोग ना. ICU इज ए मस्ट. न्युरोसर्जरी आनी बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसा ते पळय. स्पीकर सर, हांव बेश्टो फाटलो चार्ट काडून पळयलो, कितले हॉस्पिटल लोक येतात हॉस्पिटलांत. कॅन यू इमॅजीन? मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पळय, वर्साक 3 लाख लोक येतात. म्हणजे म्हयन्याक जवळ जवळ 28,000-25,000 लोक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक येतात. कॅन यू इमॅजीन दीस फिगर्स? एवरी इयर हांवें तो म्हाजे कडेन हावसांत हांवें हें मागिल्लें, म्हजे कडेन तो चार्टच आसा. पळयलें जाल्यार तें पळयलें जाल्यार आनी तातूंतल्यान कितले वता काय म्हणून GMC, स्टील पीपल आर बींग सेंट टू GMC. पळय, पेशंट्स रिफर्ड फ्रॉम ऑस्पिसियो हॉस्पिटल मारगांव टू GMC. म्हणजे वर्साक एक 3,000 सुमार पेशंट GMCक वता. Because we don't have neurosurgeon. You had assured us that neurosurgeon, you will appoint neurosurgeon and cardiology department. हे दोन department if you start. आम्ही ज्यांना म्हणतात की गोवा is much ahead compared to other states. You cannot put entire pressure on GMC. GMC will definitely start collapsing. Speaker sir, आणि म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक स्टाफ, नर्सीज आहेत, सर्वंट्स आहेत, हांची एक्यूट शॉर्टेज आहा. जितले पेशंट ट्रीट करता ते पळय, OPDक आनी तुगेल्या भितर वार्डांनी जर पळयलें जाल्यार परिस्थिती एकदम बिकट आहा. नर्सिसांचो रेशो कमी आसा, सर्वंट्साचो रेशो कमी आसा. स्पीकर सर, हांव परत एकदां मागतां हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की मॅन पावर
आणि न्यूरो सर्जरी आणि ॲटलिस्ट इन धीस इयर सी दॅट धीस 2 डिपार्टमेंट्स आर स्टार्टेड देर. स्पीकर सर, एक थंय बरें चलता म्हणटा तें मॉर्ग बरें चलता. पयलीं परिस्थिती कशी आशिल्ली, मेलो मनीस की ताका GMCच्या मॉर्गान हाडचो पडटालो. टुडे वी हॅव ए दीस ऑफ अरावंड 72 कंपार्टमेंट्स आनी ताका लागून तें बरें चलता सारकें. थंय कोणाची आतां कंप्लेन ना, हाडपा पडना, रातचे पणजे हाड हांगा हाड फोंड्या व्हर, तें करपा पडना. स्पीकर सर, ही जर स्टाफाचो प्रॉब्लेम जर सॉल्व करत आनी थोडे कडेन मातशें मेंटेनन्स बी मातशें स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान जर सांगत तांकां मेंटेन करा म्हणून मातशें, जाल्यार थिंग्स शूड बी ऑल रायट. पूण तें अत्यंत गरज आसा, कारण कितें जाता, एक्सिडेंट केस काणकोणच्यान हाडली मडगांव. जस्ट इमॅजीन, काणकोणच्यान मडगांव बाबा कितलो वेळ लागतलो. मडगांव हाडटकीर मागीर दे वील से पेशंट इज क्रिटिकल, गो टू GMC. सो होल पर्पज ऑफ हॅविंग ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इट गेट्स डिफिटेड बिकॉज ऑफ दॅट. आनी आयच्या हातूंत टायम फॅक्टर इज इम्पॉर्टंट. तुगेले न्युरो सर्जरी जायत, हार्ट पेशंट जायत, टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जितलो बेगीन तो पावता तितलो बेगीन चान्सीस ऑफ सर्वायवल गोस अप. स्पीकर सर, थंयच्यान हांव अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर येता. स्पीकर सर, ह्या हावसांत आमी एक बील पास केल्लें आनी मिनिस्टरान तेन्ना सांगिल्लें की दीस बील वील गिव लॉट्स ऑफ इनकम टू द म्युनिसिपालिटीज. इट वॉज कनेक्टेड वीथ रेंटल ऑफ द शॉप्स. म्हणजे आतां कोणें शॉप कोणाक दुसऱ्याक दिलां कितें घेवन आनी तो शॉप चलयता. सो द बील सेड दॅट ओके यू गिव द शॉप टू हीम अँड चार्ज फीज टू हीम पर स्क्वेअर मीटर. दॅट रेट वॉज टू बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट. आतां हांव नोको तें बिलाचें कितें जालें तें, दॅट बील हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड. इफ दॅट बील इज इम्प्लिमेंटेड, गव्हर्मेंट हॅज टू फिक्स अ रेट अँड इशू नोटिफिकेशन. तें जालें जाल्यार ऑल द म्युनिसिपालिटीज स्टार्ट गेटींग मनी. रेव्हेन्यू वील गो इन्क्रीज. तुका म्हापशांय बेनिफीट जातलें, मडगांवाय बेनिफीट जातलें, सगळे कडेन बेनिफीट जातलें. आय अर्ज द मिनिस्टर टू चॅक वॉट इज द पोजिशन, वाय इट इज हेल्ड अप, वाय इट इज नॉट गेटींग थ्रू. स्पीकर सर, ह्या खेपेक म्युनिसिपालिटीक ग्रांट्स खूब कमी दितात. म्हाका दिसता अंदू खरें म्हटल्यार ह्या वर्सा वाडोवपा जाय आशिल्लें, पूण तरी आसतना आय डोंट नो, बिकॉज तांचें बजेटरी प्रोविजन मातशें कमी आसा अशें म्हाका दिसता. आय थिंक मिनिस्टर शूड सी दॅट बजेटरी प्रोविजन इज इन्क्रीज अँड गिव ग्रांट्स टू ऑल द म्युनिसिपालिटी. सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे डिमांड वाडत आहा. एक अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न जो तुज्याय म्युनिसिपालिटीक फेस करता आसा, म्हळ्यार रेग्युलरायझेशन ऑफ वर्कर्स. आतां ह्या हावसांतच आमकां एश्युरन्स दिल्लें 7 वर्सां जे कंप्लीट करता तांचें लिस्ट मागून हाडटा आनी 7 वर्सां कंप्लीट करता तांकां सगळ्यांक आमी रेग्युलरायज करता म्हणून. ह्या हावसाक एश्युरन्स आहा, रिकॉर्डाचेर आहा. आतां अजून लिस्ट बी सगळें मागून गेलें. डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट हॅज गॉट लिस्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ ऑल द म्युनिसिपल कावन्सिल्स. फक्त ताजेर डिसिजन जावपाक जाय. आय अर्ज द मिनिस्टर टू टेक ए डिसिजन अँड गेट देअर गुडविल, सिंपथीज. कारण उदळ कोणें सांगलें पळय ते वर्कर, दोतोर शेट्टी सांगलें ते वर्कर्स दे कम फ्रॉम अ लोवर स्टार्टा ऑफ द सोसायटी. दे आर हँड टू माउथ. ते कसले काम करता म्युनिसिपालिटी. आतां मडगांव शहर आमचें जर चलता तें तांकां लागून, कारण कोण तुका तसलें काम करपाक मेळपाना. आनी म्हणून तांकां सॅटिस्फाय दवरप, तांकां मातशें हेल्प करप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. सो आय अर्ज द मिनिस्टर टू सी दॅट दीस इज सॉल्व. स्पीकर सर, फॉरेस्टाचेर उलयत आसतना म्हाका मिनिस्टराक एकच सांगपाक जाय की अनाफॉत गार्डनाक जे म्युजिकल फावंटेन आसा, वर्क इज गोईंग ऑन इन फूल स्विंग. आय ओनली रिक्वेस्ट यू टू सी दॅट तांकां मदीं कितें पयशे बी जाय जाल्यार सी दॅट यू गिव दॅम, बिकॉज इट इज ए रेव्हेन्यू अर्निंग दीस फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. इज अ म्युजिकल फावंटेन देर. वी इंटेंड टू स्टार्ट इट समवेअर ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी तेन्ना. स्पीकर सर, अंगणवाडीचेर आतां खूब जाण उलयले. आतां अंगणवाडी अपग्रेड करप अत्यंत गरजेचें. आमच्या मडगांवाकय थोड्यो अंगणवाडी आसात, बट दे आर इन रेंटेड हावसीज. हांव जागो जर दिता एवेलेबल करून जर पळयता जाल्यार आय अर्ज द मिनिस्टर एक ट्रायलाचेर 2 तरी अंगणवाडी ताणें बांदून दिव ल्हानश्यो. इवन 2 इन द इनिशियल स्टेज. लँड वी वील सी, लँड वी वील गेट यू गव्हर्मेंट लँड ऑर सम म्युनिसिपल लँड, सम लँड वील बी मेड अवेलेबल टू यू. कारण तांचें कंडिशन इज पॅथेटीक, व्हेरी डिफिकल्ट. स्पीकर सर, थंयच्यान हांव TCPचेर येता. आतां हांव सदांच ह्या हावसांत डिमांड करता की ODP तयार करता आसतना कॉम्प्रेहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार कर. देर इज ए प्रोविजन इन द टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट that when you prepare an outline development plan, within 6 months, each planning and development authority must prepare a comprehensive development plan. I would request the minister to direct them to start preparing comprehensive development plan. Speaker sir, दुसरो एक सजेशन जे म्हजें आसा,
की कन्वर्जन सनदा खातीर जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन किंवा कलेक्टरा कडेन एप्लिकेशन करता, दे रेफर इट टू द टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, दे रेफर इट टू द मामलेदार, दे रेफर इट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. एक इन्स्ट्रक्शन, सिन्स ही हॅज फॉरेस्ट ऑल्सो विथ हिम, टावन प्लॅनिंग ऑल्सो, गिव दॅम सम डायरेक्शन टू सेंड अ रिपोर्ट within 10 days or something like that. The report is धाडना, report एक 15 दीस, एक म्हयनो रिपोर्टा खातीर धांवचे पडटा सगळ्या लोकांक. So I would urge the minister to see that reports are, so that convergence is cleared faster. It'll that. Thank you, Speaker sir. Yes, Shri Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 48, health services. Speaker sir, आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अर्जंट एक नीड आसा जी 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचे. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जर कितें एमर्जन्सली कोण बरो ना जालो जाल्यार ऑलमोस्ट आमकां 10 किलोमिटर चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलांत वयचें पडटा. सो आयज गरज आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावपाची. आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज जे पॉप्युलेशन आसा ते वाडत आसा आनी नियरली 45,000 पॉप्युलेशन आसा विथ एडिशनल ऑफ 20,000 फ्लोटींग पॉप्युलेशन. जो आमचो पोर्ट एरिया असल्या कारणान थंयसर जे फ्लोटींग पॉप्युलेशन आसा दॅट बोथ इन्क्लूड केल्या जाल्यार अरावंड 60,000 पॉप्युलेशन आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. सो हेजी सद्या गरज म्हणटा ती एक आमकां एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटराची गरज आसा. आयज जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं या वास्को आमकां एक प्रॉपर हॉस्पिटल नासल्या कारणान आयज आमकां जर कोणाकूय जर बरें ना जाल्यार आमकां लोकांक वयचें पडटा तें फक्त एकूच ऑप्शन उरलां म्हणटा तें आमकां चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल. आनी जर थंयसून जर फुडें वयचें पडटा जाल्यार आमकां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना जाल्यार आमकां GMC. सो आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक काळाची गरज आसा जे एक थंयसर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनचे बेगीन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हे 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून. स्पीकर सर, परत उलयतना हांव मुद्दम डिस्पेन्सरीचेर उलोवपाक सोदतां. आयज जी आमची डिस्पेन्सरी आसा हिडलँड सायडाचेर आयज ती ऑपरेट करता ते एकल्या धाकट्या रुमान ती ऑपरेट करपाक लागलेली आसा. येदो असो धाकटो रूम आसा थंयसर, थंय बसपाक सुद्दां जागो ना. आयज थंय पेशंट कसले येता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. डिस्पेन्सरीन पेशंट जे येता मेडिसीन घेवपाक लागून ते सगळे सिनियर सिटीजन, जे ओल्ड लोक आसा, जाणटेले लोक आसा, चडांत चड ते लोक येता. आनी ते जेन्ना थंयसर येता जाल्यार तांकां बसपाक सुद्दां थंयसर जागो आसना, तांकां उबें रावचें पडटा. हांव पयरूच ते प्लेसीक विजीट केलें. सगळ्या लोकांनी म्हाका कंप्लेन केली, थंयसरलो स्टाफ आसलो तेंच्यांनी कंप्लेन केली की आमकां हो जागो आसा तो पावना, ते बसपाक सुद्दां मेळना म्हणून. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जे ते प्लेस आसा ते प्लेसाची अशी वेवस्था आसा, पावसाच्या दिसांनी आतां हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना टोटल लिकेज जाता, आख्खें उदक त्या डिस्पेन्सरीचे भितर येता. सो हांव रिक्वेस्ट करता हांगा मिनिस्टर फॉर हेल्थाक कितें बेगीनच्या बेगीन हांकां थंयसरले शिफ्ट करचें म्हणून. कित्याक थंयसर आमकां सड्याचेर मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, ते मार्केट कॉम्प्लेक्सान तरी तांकां थंयसून शिफ्ट करचें आनी मार्केट कॉम्प्लेक्सान ती डिस्पेन्सरी चालू दवरची म्हणून. स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट विशय असो जाल्लो आसा आमच्या वास्कोन, कित्याक आमचे थंयसर एक हेल्थ सर्वीस आसा. हेल्थ सर्वीस जे आसा ते एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस ऑफ अर्बन हेल्थ सेंटर, म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस ऑफ अर्बन हेल्थ सेंटर जे आसा. आतां अशें आयकपाक येवपाक जाल्लेलें आसा की हेल्थ सर्विसाक एक विचार केलेलो आसा ते शिफ्ट करचे म्हणून. आनी ते शिफ्ट खंय करपाचे, आमचे कॉटेज हॉस्पिटल चिकालीम. सर, जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस ऑफ अर्बन हेल्थ सेंटर हे सिटीन आसा वास्कोन, ते तर थंयसून काडले आनी शिफ्ट केले आनी चिकालीम मेले कॉटेज हॉस्पिटलान, जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक हो त्रास जातलो. तो एक सारको सेंटर पॉयंट जाता वास्को, आनी सगळे लोक जे आसा ते थंयसर येता आनी जी आपली कामां आसा ती करूंक शकता. तेज्या लागून हांव मागता कितें हे जे आमचे ऑफिस आसा अर्बन हेल्थ सेंटर ते वास्कोनूच आसचे, जे जाग्याचेर आसा ते आनी शिफ्ट करपाचे न्हू. शिफ्ट केले जाल्यार परत लोकांक 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर परत ट्रॅव्हल करचें पडटलें. सो ते जावचें न्हू म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 49. स्पीकर सर, आयज सांगपाक सोदता देर आर 26 नंबर ऑफ पेशंट केअर अटेंडंट
हे जे पोस्ट आसा पेशंट केअर अटेंडंट हांगा 26 लोक आसा जे कामाक आसा एट IPHB अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस फॉर लास्ट मोर देन 10 years. 10 वर्सां जाली, 10 वर्सांचे चड जाले. हे 26 जे पेशंट केअर अटेंडंट आसा ते थंयसर काम करता आनी एवरी इयर तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो रिन्यू जायत आसा. इजिली 10 वर्सां जाली फॉर 12 months. एवरी इयर 12 महिने तेंचो असो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसा. ह्या फावटी खबर ना कितें जालें तें. ह्या फावटी तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो रिन्यू केल्लो आसा आनी फक्त 6 म्हयन्यांक लागून केल्लो आसा. गेली मोर देन 10 वर्सां जाली हे लोक ते काम करता आनी सडनली 6 म्हयन्यांक लागून रिन्यू केलेलो ते सगळे जाण मातशे खंय तरी ते हे आसा भिवन आसा कित्याक बाबा हे कितें जाल्लें आसा 6 म्हयन्यांक लागून कित्याक लागून केला. आनी प्लस तेंचे जे आसा देर इज नो PF आनी ESI डिडक्शन फ्रॉम देर सॅलरी. जी सॅलरी तांकां मेळटा तेजे भितर PF आनी ESI सुद्दां तांकां डिडक्शन आसना. I request Honorable Minister for Health to kindly look into this matter, regularize their service as they are given 10 years of their service. 10 वर्सां जे लोकांनी थंयसर काम केलां तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून आनी जो 6 month तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो आसा तेजेर मातशें फायंड आउट करचें की ह्या वर्सांत 6 months कित्याक लागून केलेलो आसा तो. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर, आयज आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान आयज म्हाजे सगळे कलीग हांगा उलयले जे आमचे मुर्मगांव तालुक्याचे आसा तांच्यांनी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेवल NOC. स्पीकर सर, तुमी आमचे मुर्मगांव PDAचे चेअरमॅन आसा, तुमकां खबर आसा कितें इशू चल्ला तो. फॉर एनी कन्स्ट्रक्शन वर्क इन द ज्युडिक्शन ऑफ मुर्मगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज तांकां NOC हाडची पडटा आमकां नेवलाची. आयज नेवीची जर NOC घेवपाक वयता जाल्यार कितलीं वर्सां लागता, कितें लागता आनी ते कशें रिजेक्ट करता हें तुमकां स्पीकर सर खबर आसा. आयज इतले डिफिकल्टीज जावपाक लागलेले आसा आमच्या मुर्मगांव तालुक्यांत. कोणी जर घर बांदता सुद्दां जाल्यार ताका असो त्रास पडटा. जो बावडे ताणें प्लॉट घेतलेलो आसा तो आयज तो त्रासान पडला म्हणटा कित्याक आपलें घर बांदपाक मेळना. आयज ते रिटायर जाल्लेले आसा. रिटायर जावन ते भाड्याच्या घरान रावता प्लस तांकां कित्याक अजून पर्यंत NOC मेळना म्हणून थंयच्या जाग्याचेर ते करूंक शकना, घर बांदपाक शकना, अशी आयज परिस्थिती जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे एक इम्पॉर्टंट इशू आसा स्पीकर सर. पीपल हू हॅव ऑब्टेन डेव्हलपमेंट परमिशन इन द पास्ट, खूप पयलीं तेंच्यांनी परमिशन घेतलेलें आनी तेंचे कडेन परमिशन आसा फॉर डेव्हलपमेंट परमिशन मेळिल्लें आसा फॉर ग्रावंड फ्लोर प्लस 1 floor. सो आयज कितें जालें तेंच्यांनी फक्त ग्रावंड फ्लोर काडलेलो, फर्स्ट फ्लोर काडून नासलो कित्याक तेंची बाकीची डिफिकल्टीज आनी काही कारणांक लागून थोडे फायनान्शियल डिफिकल्टी या आनी कसले रिजनाक लागून ते काडूंक शकना. बट आयज ते जर ते कंप्लीट करपाक वयता जाल्यार आयज परत तांकां नेवी म्हणटा कितें ते कितें NOC घेवची पडटा. PDA तांकां कंप्लिटेशन सर्टिफिकेट दिना. आयज खंय तरी हांव सांगपाक सोदता आमच्या मंत्र्याक आनी तशेंच चीफ मिनिस्टराक कितें ही अर्जंटली एटलिस्ट ते लोक जे आसा जांकां पयलीं डेव्हलपमेंट परमिशन दिलें तांकां तरी स्पॅर करा, तांकां हेच्या भितर कायद्या भितर हाडनाका. स्पीकर सर, ऑन स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. आयज आमच्या मुर्मगांवान मार्केट कॉम्प्लेक्स जाल्लेले आसा आनी आयज तो मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑफ मुर्मगांव म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स एट हेडलँड्स वील स्लोली टर्न इन टू अ व्हायट एलिफंट इफ नॉट पुट टू यूज अर्जंटली. आयज जो कॉम्प्लेक्स तो जाल्लो आसा ताका ऑक्युपन्सी सप्टेंबर 2021 दिल्लेली आनी ती शॉप सुद्दां हे ऑक्शन्स केल्लेले आनी EMD एमावंट हॅज बीन पेड बाय द बिडर्स. 21 शॉपांचे ऑक्शन जाल्लेले, 24 बिडर येयलेले, 6 जाणांनी एग्रीमेंटूय सायन केल्लो आसा. बट आयज पर्यंत ते आमचे मार्केट स्टार्ट जायना आनी हेज्या फाटल्यान द रिजन आसा. जेन्ना आमी फायंड आउट केले हांव उलयलो जाल्यार फक्त ताका वॉटर कनेक्शन ना म्हणून. आयज वॉटर कनेक्शन नासल्या कारणान थंयसर कोणूच तेंच्यांनी जेन्ना एग्रीमेंट जो सायन केलेले आसा जेंकां शॉपां मेळ्ळा ते थंय वयपाक सोदना. जेन्ना ते म्युनिसिपालिटीचे बील भरूंक जाय ते 9 crores वयर आसा, अबाव 9 crores जे. सो ते बील भरपाक ना म्हटल्यार कनेक्शन नासल्या कारणान हो हांगा असो प्रॉब्लम जावन पडलो आसा. हो बेगीनच्या बेगीन मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालून हो इशू सॉर्ट आउट करून घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर मार्केट कॉम्प्लेक्सान आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आनी महिला मंडळाक एक जागो दिवचो कित्याक ती सगळीं जाण थंयसर जे ट्रेनींग कोर्सीस घेता कॉयराचो, टॅक्सटायलाचो, हँडलुमाचे बाकीचे सगळे कोर्सीस चालू आसा. हांव मागता मंत्र्या कडेन हे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी महिला कित्याक हे आपले प्रायवेटली घेवपाक लागलेले आसा, ते रेंट भरपाक लागलेले आसा. सो मागता कितें तांकां खंय तरी हो अरेंजमेंट करचो म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग मुद्दाम एक सगळ्यांनी हांगा हो विशय उलयलो आसा आमचो डेली वेजीस लेबराचो. आमच्या मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान 72 डेली वेजीस वर्कर्स आसा आनी ते जाले लास्ट 15 वर्सां जाले ते थंयसर काम करता आनी तेंची जी सॅलरी आसा ती फक्त 60,000 आसा आफ्टर डिडक्टींग PF आनी ESI. आनी आयज
तेंची अशी परिस्थिती आसा कित्याक ते बावडे सादे लोक बारीक लोक ते आयज ते वास्को जो आमकां क्लीन दिसता तो हेंच्यात लागून दिसता. सो हांव मागता कितें हेंकां बेगीनच्या बेगीन रेगुलायज करचे. हे 72 डेली वेजीस लेबर आसा ते थोडे कडेन आपले बाकीचे म्युन्सिपालिटी थोड्यांनी करून घेतलेले आसा. लास्ट इयर ह्याच असेंब्लीन आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले आसलेले कितें आपूण सगळ्यांक रेगुलायज करतलो द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार डेली वेजीसाचे आसा. टोटल गोंयान 1600 हे डेली वेजीस वर्कर्स आसा तांकां रेगुलायज करचे म्हणून. स्पिकर सर, एक टायम घेनासतना speaking on demand number 58, there are around 190 application of Grah Aadhar and 6 application of Ladli Lakshmi from Murmagaon constituency pending before the Committee of Women and Child Development. Even after submitting the required document, the remark is still marked as to the committee. Sir, ही कमिटी जी आसा तेंचे जी पेंडींग केसीस आसा ती पेंडींग कमिटीन बेगिना मेळची, तेंची मिटींग घेवची आनी जी पेंडींग कमिटी एप्लिकेशन आसा ती डिस्पोज करचे. कित्याक हेंची मिटींग जायना कारणान हे सगळे पेंडींग केसीस ही आमची हांगा उरलेली आसा. तेच्या लागून हांव मागता. आनी ऑल्सो देर इज इश्यू ऑफ डिले इन रिसिवींग द मंथली असिस्टंट अंडर ग्रह आधार ती बेगीनच्या बेगीन जावची अशें हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. परत एकदा अंगणवाडीचेर उलयतना सगळे जाण उलयला. अंगण हांव चड टायम घेयना. आयज अंगणवाडी जी आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑपरेट करता इतल्या धाकट्या रुमांनी करपाक लागलेली आसा. जेन्ना हांवें फायंड आवट केलें बाबा कितें प्रॉब्लम आसा, इतले अनहायजेनीक कंडिशनान ऑपरेट करता जाल्यार ते म्हणपाक लागले जो आमी गव्हर्मेंट आमकां पे करता रेंट दिवपाक तो खूब कमी आसा. तेज्या लागून जायना. आनी जी आमची अर्बन एरिया असल्या कारणान म्युन्सिपालिटी एरिया असल्या कारणान थंयसर रेंट चड आसता. सो तांकां खंय तरी ही सुविधा दिवपाक लागून तेंचे जे हे आसता पेमेंट आसा तो वाडोवचो रेंट दिवपाक लागून. तशेंच अंगणवाडी आनी ती एरिया आसा ती स्पेशियस आनी क्लीन आसची कित्याक थंयसर आमची धाकटी भुरगीं वयता आनी हायजेनिकी कंडिशन तेंचे बरें दवरचे. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक, इन द पास्ट द डिपार्टमेंट यूज टू गिव टॉयज टू दीस अंगणवाडी सेंटर्स कित्याक ते भुरगीं शिकपाक येता तांकां टॉयज दिताले त्या भुरग्यांक थंयसर शिकपाक. आतां गेलीं 2 वर्सां जाल्यार तांकां ती खेळणी मेळना, ते टॉयज मेळना. हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून रेंट वाडोवचें आनी ह्या भुरग्यांक जी खेळणी दिताले पयलीं ती परत तेंच्यांनी स्टार्ट करची अंगणवाडी कित्याक थंयसर सगळीं धाकटी भुरगीं आमची येता. थँक्यू स्पिकर सर. Vijay Babu, one moment. Move go. Timing. Nilesh. Rules of procedures and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me and to oppose the demands. Speaker sir, I will raise issues which I don't think most of the MLAs have raised, because these are issues which are very specific, issues which the minister would not like to hear, because this will not be praises. Most of them will not be praises. And this is the bitter truth that he has to face. He is the chief minister in waiting. He is a minister with the most powerful portfolios. And all portfolios which 24 hours is less. Now, he's also been busy these days because of health problems in his family. He's not been able to attend the House. But today that he is sitting there, he will, I hope he listens to all this and gives us some solutions to them. Speaker sir, first I will speak on demand number 55, which is municipal administration. आता municipal administration म्हणटा तें हांव 1 डझन इश्यूज चड करून आमचे मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील काम म्युनिसिपल सालसेत म्हणटाले ताजेर हांव सांगूंक सोदतां. स्पिकर सर, आयचो गोवन पेपर जर तुवें वाचलो जाल्यार थंय एक बरी न्यूज आयल्या की द फुटपाथ ऑफ द काम्र exactly opposite the Longinus restaurant is overflowing with raw sewage. When somebody goes to the toilet on the top, it directly comes down on the footpath. This is the position. A photograph has come today, Speaker sir. And it emits sewage odor. And this is not happening yesterday. It's happening for more than a month. This is what the newspaper says. And it's done by a very senior journalist and a respectable journalist from South Goa.
Speaker sir, our Margao Municipal Council has a technical officials. They have sanitary inspectors, but they are mute spectators. Now, in some other places of Margao, sewage chambers have become fountains. So, like you are having a fountain. This has now naturally become a fountain. रस्त्याचेरूच fountain आयले सिवेजाचे. सो कितें केलें स्पीकर सर, तांकां कॅप केलें, कॉन्क्रीट घालून ताचेर. आतां हें काम रे म्युनिसिपल सालसेतीचे फुटपाथाचेर येदे व्हडले लोंगिनाचे ऑपोजीट थंय आमचे कॉबलर भाव बसतात. लायब्ररी आहा थंय, जी एक हिस्टॉरीक लायब्ररी, थंय हें कित्याक करना काय हें काम रे बी ओडोवपाचें अशें बी चिंतलां तुमी. इरेज द पोर्चुगीज सिम्बॉल्स. सो हें काम रे बी न्हिदोवया अशें बिशें कितें चिंतलां आमी काय म्हण तुमी. Speaker sir, the municipality does not only welcome citizens with the stench of corruption, but they are welcoming the people with the stench of sewage. This is the fact in Margao today. Please check the newspaper, ask your officials. People sir, Speaker sir, आनी एक म्हयनो जर चल्लें, म्हाका दिसता ते लायब्ररीन कोण येवचो ना. आनी कामरूय पाड पडूं म्हणून म्हाका सांगतले तुजे कडेन माग म्हणून ऑनलायन कर म्हणून कितें जाता जाल्यार. ते आनी स्टाफूच नाका आनी वचपाची गरज ना म्हणून. And this is the state of which municipal council? This is the state of that council for which you moved the ordinance. To change the rules, to have voting by raising of hands, because you didn't have a majority. Because you all lost the election. After taking a photograph with 10 people, 15 people, you all got 10 votes. ही लज तुमच्यान खावंक जालना, तुम्ही कायदो चेंज केला आनी तुवें केलो तो. I least expected this, but you have to do it. Speaker sir, you tried to kill democracy, and now the council is killing the city. This is the fact. स्पीकर सर, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे गार्बेज ट्रक आहात ते फक्त गार्बेज कलेक्ट करनात, दे डिस्ट्रीब्यूट लिचट ऑल ओवर. बरें, सो एवरीवेर यू कॅन स्लीप अँड फॉल, यू कॅन स्कीड अँड फॉल. दे डोंट ओनली कलेक्ट द गार्बेज, दे डिस्ट्रीब्यूट द लिचट एवरीवेर. सारके पावसान सगळे स्लीप जावन सगळे कडेन सगळे पडचे म्हणून. एकूच कडेन पडटा असो हॉटस्पॉट बी ना पडपाचो, सगळे कडेन पडटा सगळेच. ह्याच परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, आमचे मेन मार्केट म्हणून आहा मडगांवचें, ताका म्हणटाले पाविलियन ग्रांद म्हणून, मिन्स बीग पॅविलियन. पुर्तुगेजीन म्हाका तो आलेस सिकेर आसल्यान कळपाचें, कालूस नो कालूस दोतर पाविलियन ग्रांद मिन्स द बीग पॅविलियन मस्ट बी नो. सो न्यू मार्केट म्हणटा तें पाविलियन ग्रांद. इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द इंडो पोर्चुगीज हेरिटेज. स्पीकर सर, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इरेज्ड. पळोवपाचें आहा, कोसळपाचें आहा, कला अकादमी जावपाची आहा. स्पीकर सर, आमचे थंय थोडे ट्रेडर फ्रेंड्स आहात, हितेश लोटलीकर, दामोदर बोरकर, तांणी कंप्लेन केला म्युनिसिपालिटी कितलेच ना की बाबा कितें तरी करा नाल्यार आमी बांदतात म्हणून ते, नाल्यार तुमी तरी नवें कितें करा म्हणून. कांयच जायना, नथींग इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, सोंसडो कॅनॉट बी मॅनेज्ड. जायना तुमच्यान तो सोंसडो, कसोच मॅनेज जायना. सो वॉट इज हॅपनिंग? अ न्यू सोंसडो इज कमिंग अप नियर KTC बस स्टँड. आनी एक सारको सोंसडो लास्ट टायम हांवें रेज केल्लें. तुमी कांय करूं ना, तुवें काडून तें हें आउटसोर्स केलां टू युअर MLA, सिनियर MLA म्हणटा तूं. आज सकाळीं सांगता तूं मिटींग करतलो. सो तुवें तें सगळें कामरूच आउटसोर्स केलां. इन द बार्गेन आय वील हॅव टू रायट टू युअर प्रायम मिनिस्टर की स्वच्छ भारत म्हणटा तें सांगता तेजी ही परिस्थिती म्हणून. इन द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दीस स्टेट this is the position, and I will write, Speaker sir, if you don't take action. In my Fatorda, Speaker sir, I have widened roads. How I have widened the roads? Not with land acquisition. By goodwill, asking people की बाबा आमकां मातशी जमीन दिया म्हणून. थोड्या भाटकारांनी म्हाका व्हडली जमीन बी दिली, बरे रस्ते व्हडले जाल्ले आहा. आतां त्या रस्त्याचेर कितें जालां, इल्लिगल फूड कार्ड्स आयले आनी हफ्ते वता कावन्सिलरांक. हें आमचें कावन्सील आसतना केन्ना जायनासलें. हांव क्लियर सांगूंक शकता, एकलो मनशा कडच्यान पयशे घेवन आसले. आज बोर्दा म्हणटा तो फूल रस्त्याचेर नवे कार्ड्स आयले आनी सगळे हफ्ते खावन कार्ड्स चलतात. तुजे FDA ताजेर रेड बीड मारल्या पयर, वायट न्ही, बरें केलां. पूण कार्ड इल्लिगल आहा आनी तें डिपार्टमेंट तुजोच म्युनिसिपालिटी. एक्शन घे म्हूण सांग, वाय दीस इल्लिगल कार्ड्स यू आर किपींग. स्पीकर सर, एक मालबाट म्हणटा एक सुकोर फेर्नांडीस म्हणून आहा, ताणें 6,644 जमीन हडप केल्या, काबेज द काजाल म्हणून सांगून. ताजेर ऑर्डर जाल्या. स्पीकर सर, 2002 GP नायकान ऑर्डर केल्या. इल्लिगल घर बांदलां म्हणून. ही इज ऑक्युपायींग एंड हेज ग्रॅब तें SITचे टेरिसा म्हाका टांग टांग करून बेल मारल्यान बंद केलें. ही केस खरी SIT क्विट केस. स्पीकर सर, थंय डिमॉलिशन ऑर्डर आहा पूण कशें कांय जायना. 2002 20 वर्सां जालीं. सो तो सारको तुमचो सरकारी जावं असो दिसता म्हाका.
तर कोण हात लावंक शकना आनी तो सगळे बहुजन समाजाचे गरीब लोकांक सगळ्यांक हॅरेसमेंट करता. स्पीकर सर, मडगांव म्युनिसिपालिटीन विदाउट एनी इंटरव्यूज अँड विदाउट फॉलोईंग एनी कोडल फॉर्मॅलिटीज डेटा एंट्री ऑपरेटर घेत आहात. कोणाक घेतात? कावन्सिलरांच्या भुरग्यांक ना तांच्या सोयऱ्यांक. हाऊ इज this coincidence that you don't have a majority to manufacture majority, you are giving jobs, data entry operator. काय तुझे फायनान्स सँक्शन अप्रुवल डिपार्टमेंट बी काय ना. रुलींग पॅनलाचे कावन्सिलरांचे सोयरे आनी तांचे भुरग्यांक एकोमोडेट करपाक जॉब्स दितात. इल्लिगल रिक्रुटमेंट चालू आहा. आय एम सिकींग लिगल ओपिनियन टू अप्रोच द हायकोर्ट इफ यू डोंट डू एनिथींग अबाउट दीस. स्पीकर सर, म्हाका दिसता व्हायट पेपर जावपाक जाय मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाचेर. कितल्यो मंथली सॅलरी कोण घेता ते. स्पीकर सर, द हाऊस विल बी सरप्राइज अँड गोवा विल बी सरप्राइज दॅट इन मारगांव म्युनिसिपालिटी डेड पीपल आर स्टील टेकिंग सॅलरीज. डेड पीपल, मेल्ले मनशाक सॅलरी वता. हें आयकलां तुवें खंय? हें पळय तूं आतां. अजीब है गोवा के लोक म्हण ते ओगी म्हणून आसले नेरून. आं स्पीकर सर, आनी एक नवें रॅकेट आहा. सिलेक्ट NGOs, आय एम नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट ऑल NGOs, but select NGOs have started a PPP. PPP रे, प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप. कशी? कोणा बरोबर? विथ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ म्युनिसिपालिटी. आनी एक मॉडल कसलो केला एक्सटॉर्शन. तूं बिल्डींग बी बांदता, NGO कंप्लेंट घालता, टेक्निकल स्टाफ म्हणटा ना आपल्याच्यान परमिशन दिवंक जायना, कितें तें ताका सेटल कर. PPP मॉडल चालू आहा, बरो सारको आतां. तोय बरो आहा चालू. स्पीकर सर, जाणटे मनशांक सिनियर सिटीजनांक कावंटर्स वाडय थंय टॅक्सीज म्हणून ते उबे रावतात उबे रावनूच नाका जाता. स्पीकर सर, सोंसडो म्हणटा तो आयसोर, पूण इट इज ऑल्सो अ गोल्ड मायन फॉर समबडी. फॉर सम पीपल इट्स अ गोल्ड मायन. इट मे बी एन आयसोर फॉर यू एंड मी. म्हाका स्पीकर सर, आय एम ट्रायंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आय एम ऑलमोस्ट रिच्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फूड चेन. फूड चेन आसता पळय, जाका जो खाता, खाऊन मोठो जाता ते लास्ट कोणाक पावता ती फूड चेन हांव आतां कन्फर्म करून बाय द एंड ऑफ द सेशन तुका सारकें दिता. स्पीकर सर, स्ट्रे डॉग्स इज अ बिग इशू. हे स्ट्रे डॉग्सान खूब NGOs आहात स्पीकर सर, हू हॅव MOUs विथ द म्युनिसिपालिटी. पूण कितले ते एक्टीव आहात आनी कितले एक्टीव आहात तांकां टायमार पयशे मेळटा. इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक NGO हांव जाणा जाका सबस्टेन्शियल सम दिवपाची गरज आहा आनी कांय गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी ताका दित ना. सो स्ट्रे डॉग प्रॉब्लेम हँडल करतलो कोण? ते मिशन रेबीज बावडे एकदां येतले करतले, कितले ते करतले ते. स्पीकर सर, माय डिमांड इज दॅट प्लीज अपग्रेड देअर इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांव स्मार्ट सिटीचेर कांयच उलयना, कित्याक आमी ऑलरेडी तुजे कलिगाक आमी ताजे 12 बिरेस्तार वाजयले त्या दिसा. स्मार्ट सिटी, हाऊ स्टुपीड पीपल आर ट्रायंग टू मेक अ स्मार्ट सिटी. सो ताजेर हांव चड उलोवंक वचना. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुवें म्युनिसिपालिटीचोच एरियेंतलो मनीस, एंड यू वील एग्री दॅट वेन रिक्रुटमेंट स्कॅम्स हॅपन, आय एम ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड टू से हियर दॅट म्युनिसिपालिटीज आर अंडरस्टाफ्ड. Just because you are recruiting the councillor's son, that doesn't mean the municipalities are not understaffed. Municipalities are understaffed. It is true. कितले वयर उरिल्ले आहा. पूण एक प्रॉब्लेम आहा स्पीकर सर, प्रमोशन जी जातात, अनक्वॉलिफायड प्रमोशन जाता. कोण एक हेड क्लर्क वता, ताका बरोवंक कळना, कांयच कळना, अनाडी, तो प्रमोट जावन तो हेड क्लर्क जाता. स्पीकर सर, हाजे खातीर एक पॉलिसी चेंज कर. तूं प्रोग्रेसीव मरे स्पीकर सर, मंत्री, हाजेर मातशें चिंत. कोण अंगुठा छाप जर हेड क्लर्क पावलो तो म्युनिसिपालिटीच विकत रातची चालू विकली म्हणून आपल्यान मारून तो छाप. सो स्पीकर सर, आनी हें जर तूं प्रिवेंट करतलो आनी तुज्या हातान सगळें दवरतलो जाल्यार कॉमन केडर हाड. कॉमन केडर हाडल्यार म्हाका दिसता खूब जातली. आनीक हे जे फूड जॉयंट्स आहा तांचेर FDAचें सारको स्ट्रिक्ट विजील दवर. आय थिंक इट इज नेसेसरी स्पीकर सर. नाव स्पीकर सर, अशें आहा की आमचे स्टाफ सिच्युएशन इज व्हेरी पॅथेटीक. देर इज नो एपरंट प्लॅन टू रेमेडी इट. सो डिसिप्लीन म्हणटे नाच. तूं कोणाचो मनीस? तूं देवाचो मनीस मरे, ऑब्सेंट राव, कांय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर,
म्युन्सिपालिटी रिमोट कंट्रोलाचेर चलूंक जायना. म्युन्सिपालिटी निवडून दिल्ल्या लोकांनी चलोवंक जाय. तातूंत इंटरफियरन्स जावंक जायना. हांवूय चलयता म्युन्सिपालिटी, हांव केन्ना इंटरफियर जावंक ना. विचारा कोणाकूय. सो एकदां म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीचो फर्स्ट सिटीजन म्हण ताका रेस्पेद आसपा जाय. ताका खूबदां फाटल्यान बसयतात तुमी. ताका दवरला खुट्याचो माकड कसो. हें पेपरार वाचूंक येता. तुमचोच मनीस तो. पूण हें कित्याक जाता चॅक कर स्पिकर सर. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन हेल्थ डिमांड्स. आतां हेल्थ डिमांड्साचे पयलीं हांव GMCचेर उलयतां. स्पिकर सर, GMC इज अ लायफ सेवर. माय फादर, just on the day we finished the last assembly session, and I decided let's sleep. बरें सुशेगाद न्हिदतलो म्हणून कोरेज म्हणून चलतालें. कांय मारूंकूय ना, असो शिवराक न्हिदिल्लो. बरो म्हणून न्हिदतलो जाल्यार सकाळीं भयणीचो म्हाका फोन आयलो की अरे माय फादर इज स्टार्टेड इंटरनल ब्लिडींग. And he was at her house in Saligaon. And it was a position that, we couldn't even get him to his regular doctors in Victor Hospital. And Speaker sir, situation was very bad. I phoned Vishwajit. He said, Atan kire kartale GMC. But GMC was a lifesaver. On 1st April, he was taken in there. 37 days he remained. He went through 3 operations at 94 years of age in one day. And Speaker sir, on 6th May, he was discharged. I especially want to thank the Dean, then Dr. Savita, Dr. Gautam, Dr. Sudhir, Dr. Yash, because they became part of our family. We were there all the time there. And Speaker sir, ताणी खूब काम केलां. तुमचो तो दीपक सातोस्कार म्हणून आहा, तो आदार खूब हेल्प केलो. आनी म्हाका दिसता स्पिकर सर, हो आदार जो म्हाका जालो, हो जर सगळ्यांक असो आदार जावंक मेळ्ळो जाल्यार GMC will not only be the best hospital in the country, but it will go very much higher. But there is, I think, Speaker sir, where there is a will, there is a way. तुका GMC घट करपा खातीर आदार जाय, and you need all the help from the finance department for it. But तातूंत Speaker sir, कितें जाता, the knowledge is power finally. So you have to keep the patient informed, patient's relatives informed, so that they take the constant communication makes them take the right decisions. So Speaker sir, हें जातलें जर सगळ्यांक जर जातलें, आनी तें पळयतना म्हाका एकूय दिसता, interns, many people say interns are arrogant, this, that. But the way the interns work, Speaker sir, they are worse than manual labor. तांकां कसलें काम पडटा, केन्नाच्यान केन्ना, कसल्यो शिफ्ट पडटा तांकां. पळोवपाक वायट दिसता स्पिकर सर, आनी कशीं तीं काम करतात काय म्हणून. तें तांचें, आय थिंक यू विल हॅव टू हॅव अ होलिस्टीक लूक टू द होल थिंग. स्पिकर सर, एक बाब वेन्झीक विवेकानंदर म्हणिल्लें की he gets complaints that medical stores run by wellness does not give discounts, sells on MRP. Same company stores elsewhere give discounts. Speaker sir, monopoly jata, these are issues. I think you better keep your attention on that. Now speaking of demand number 48, health services, South Goa District Hospital. Speaker sir, South Goa District Hospital म्हणजे म्हजे शेजरा आहा, आनी थंय 4th आनी 5th floor partially handover केल्या GSIDCन. So 4th floor doctors residence, B wingaचेर 5th floor auditorium, remaining B, C and D wings on the 4th floor, A, C, D wings on the 5th floor are not handed over. So कित्याक तें मातशें Speaker sir काड तूं. Why is GSIDC delaying that project? Speaker sir, if you enter the OPD lobby today, it is almost equal, close to your SPDA's fish market. This is the position of the OPD of the South Goa District Hospital. You think I will be exaggerating, but go and have a look. Speaker sir, ventilation sarke poor raha. All the OPD rooms are around the lobby, so there is overcrowding. Speaker sir, people are getting stressed. Instruction signboards म्हणटा ते local language in bhi na. There is a shortage of doctors. In the last 6 months, an average of 995 patients have visited the hospital every day, of which 155 were diabetic, 95 were pediatric related, 130 were related to casualty. फक्त 26 consultants आहात dealing with this, with 33 medical officers, 12 posts of consultants are vacant. Every time you promise us that आपण करतलो, पण ताजेर कांय जायना. Speaker sir, LAQ reply says that a proposal for a 9-bedded ICU is being taken up on priority basis. Speaker sir, from when this proposal is pending, and how many more patients you want to be shifted to GMC
बिफोर यू गेट दीस ICU. हो मातशी डेट सांग तूं आमकां आनी कितले पेशंट थंय वतकर आपूण ICU करतलो तो. Speaker, so LAQ reply says that the proposal of setting up a medical college at South Goa District Hospital is under active consideration. आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाक म्हणजे क्लियर कट ऑपोजिशन आहा स्पीकर सर. I am part of the student movement. We have opposed professional engineering colleges. Bodhitala, that was then started by Mr. Harish Zante. So I was thinking, why not a AIMS? And I met your central minister, Mr. Mansukh Mandavia, and he was saying that it's a Prime Minister's pet project. कित्याक जायना काय म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जाल्यार करूं येता म्हणून. बट देन आप लोग बैठो करो, आप भी पहले के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हम अभी इस साइड में हैं, वो लोग हमारे सुनते नहीं. बैठो, आप बैठ के ये करो, हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो तो एम्स करपाक म्हाका दिसता ताका कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तुमी कितें केलां आतां, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें रेफरल हॉस्पिटल जालां. थंय मेडिसिन्स ना, कॅन्टीन ना, पेशंट्स रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग फूड फ्रॉम आउटसायड. स्पीकर सर, पायलटा खातीर स्टँड ना, रिक्षा स्टँड ना, टॅक्सी स्टँड ना. स्पीकर सर, बस स्टँड ना. हांव तर कितलेदां सरकाराक बरयलां की बाबा हें करात म्हणून. पार्किंग भितर आसतना लोकांक भायर पार्क कर म्हणून सांगतात. सो हें कित्याक जाता स्पीकर सर? कित्याक म्हाका दिसता कोणाचें तरी हांगा इंट्रस्ट ना. जे मनशांक तुमी आउटसोर्स केलां जाल्यार तांकां सांगा मातशी तकली तातूंतय घाला म्हणून. एम्ब्युलन्स शॉर्टेज आहा, एडिशनल एक इक्विप्ड 108 थंय गरज आहा. ओल्ड हॉस्पिटलाक आमी पेंट मारले, तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्हान पुलीस धाडले आमकां. कितें खाता शे तुमचे हॉस्पिशो खावंक आयिल्ले भशेन. अरे पेंट मारताले व्हायट वॉश. आंबेडकर जयंती करताले, व्हायट वॉशाक भिवन पुलीस धाडले. लज दिसता हें स्पीकर सर सांगपाक हांगा. सो म्हाका दिसता हें तुमी करूंक जाय. नवें हॉस्पिटल केलें, तुमी आमकां प्रॉमीस केलें जॉब्स फॉर लँड लुजर्स. आतां आमकां भंय दिसता वाळपयच्यान येता काय म्हणून बसी थंय. स्पीकर सर, त्यो वाळपयच्यो बसी तूं GMC धाडटा त्यो बऱ्यो. आमचे इतले साश्टी पयस कित्याक धाडटा त्यो? तांणी जमनी 5 रुपया 2 रुपयान जमनी दिल्या म्हणटा थंय. स्पीकर सर, TB हॉस्पिटल जें आसलें ताचो स्टेटस कितें आहा? स्पीकर सर, हांव मागतां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या म्हणटा तें तितलेंच इम्पॉर्टंट. थंय वर्क ऑफ द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, मेडिसीन शॉर्टेज आहा, फुल्ली फंक्शनल ICU जाय थंय. डायलिसीस पेशंट्स आर नॉट गेटींग देयर अमावंट ऑन टायम. तशेंच तुवें हेल्थ सेंटर जें आहा, वेन आर यू गोइंग टू मेक इट फंक्शनल? स्पीकर सर, आमचो थंय दीपक कलंगूटकर म्हणून आहा, तो म्हाका खूबदां सांगता आमी वचून थंय पळोवया म्हणून. ते हेल्थ सेंटर खंय 3दा पेंट मारलो, कलर 3दा चेंज जालो, पुणून कितें जालां? 2019 सुरवात जावपाचें आहा तें अजून सुरवात जायना. कित्याक जायना? कसलो तूं म्हूर्त बी काडटा? कितें आहा तुजें? कसलें आं? पूण तें सारकें जावंक ना म्हणटा मरे. तूं हॅपी आहा? GSIDC करता हॉस्पिटल तें मरे. तें GSIDCचें हें न्ही, तें ताजमहाल न्ही तो. स्पीकर सर, एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जें आसा थंय ते खंयच्यान येतात लोक. पेडणेचे कोण आहा तातूंत? तूं आतां व्हडलो डिफेंड करता म्हणून विचारता, तुमचे पेडणेकार आहा काय थंयच्यानूय इम्पोर्टेड येता? ते सोड खबर स्पीकर सर. आतां इम्पोर्टेड हें बंद करुया. ऑटिझमा खातीर हांव एक सांगूंक सोदतां की रजिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ऑटिझम, विज्युअली इम्पेर्ड, हियरिंग इम्पेर्ड आनी मेंटल रिटार्डेशन ही रजिस्ट्री ना. स्पीकर सर, एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स ह्या भुरग्यां खातीर वन्स देयर पेरंट्स आर गोइंग टू बी नो लॉंगर अलायव्ह हाचेर विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक हाचे खातीर एक फियर एंड एंग्जायटी जाल्या आवय बापायच्या की आमी जेन्ना वतले तेन्ना आमच्या भुरग्यांचे कोण पळयतलो काय म्हणून. कित्याक ती दीस इज अ कम्युनिटी वीच इज कॉल्ड स्पेशल. सो यू विल हॅव टू थिंक ऑफ इट इन अ स्पेशल वे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव मागतां की 2 सेंटरां, वन इन नॉर्थ गोवा आनी वन इन सावथ गोवा, सरकारान करपाचे विचार करचे. आनीक म्हाका दिसता हे भुरग्यांचे चड करून हेल्थ आनी डायटाचेर तुमी फोकस दिवंक जाय. स्पीकर सर, वेक्टर बोर्न डिजिजीजान गव्हर्मेंट स्टॅटिस्टिक्स सांगता की ओनली 2 people गॉट मलेरिया इन 2022 and 23. दीस इज आवर LAQ रिप्लाय. स्पीकर सर, हें एक्युरेट फिगर? 2 जाणांक मलेरिया जाली. सांताक्रूजचो आमदार सांगतालो डेंग्यू सांताक्रूज वाडला म्हणून. आज 0 hour मेन्शन आशिल्लें. स्पीकर सर, ताजेर फिगर कितें सांगता? डेंग्यू आनी चिकनगुनिया हॅव इन्क्रीज इन द सेम. पूण सालसेतीन खंय 88 चिकनगुनिया जाल्या आनी 44 केसीस जाल्या. हें फिगर सारको ना स्पीकर सर. यू आर डायल्युटींग द फिगर्स एंड डायल्युटींग द इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट नीड्स टू इम्प्रूव इट्स रिपोर्टींग.
Even if the cases are higher, face it. Don't hide from it. Speaker sir, health insurance DDSY scheme म्हणटा ताका modification जाय. Speaker sir, India's current medical inflation is 14%. It is the highest among the Asian countries in 2021. Speaker sir, in 2023, further 10% rise is foreseen. हाजेर तर अशी जाली जाल्यार हेल्थ केअर प्रायसीस म्हणटे शूटअप जातले, पर्चेसिंग पावर डावन जातली आनी हायक वील एफेक्ट द फायनान्सीस ऑफ पेशंट्स. ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा स्पिकर सर की DDSYचें 4 लाखांच्यान 7.5 लाख करचें म्हणून. Speaker sir, treatment given under DDSY should be on par with other health insurance companies. No treatment, however rare, should be left out of coverage. Speaker sir, सरकारान गेले वर्साक एक 300 बेडेड मदर एंड चाइल्ड केअर युनिट म्हणटा तें डिक्लेअर केल्लें. एलक्यून विचारलें तेन्ना उत्तर अशें दितात तुमी की इट इज अंडर कन्सिडरेशन. अंडर कन्सिडरेशन म्हळ्यार कितें? ही कितें भानगड स्पिकर सर? सी, वाय कांट दीस डिसिजन्स बी टेकन आफ्टर कन्सिडरेशन? You first declare and then you say it is under consideration. Something is wrong with this. First decide, first consider and then declare it मरे. तुम्ही पयलीं डिक्लेअर करता आनी मागीर अंडर कन्सिडरेशन म्हणटात. हें उलटें जालें मरे तुमचें. Speaker sir, this is a serious issue because as per the economic survey, number of maternity deaths has shot up in 2021. So my direct charge on you is don't make promises if you don't intend to start implementation in the same year. Speaker sir, lifestyle diseases. Speaker sir, खूब हे आहा टोटल 2,557 crores आमी एप्रूव करतात हांगा. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी तोय हे 7 दीस नाशिल्लो, मातशें पासियेंसान बसूनय नाका. स्पिकर सर, लायफस्टायल डिजिजीस, डायबिटीज एंड ओबेसिटी म्हणटा तो एक गोंयांत सिरियस इशू. आतां आमी कितें म्हणटात की हो डायबिटीज ओबेसिटी कित्याक जाता? सोरो पितात म्हणून. तशें ना न्ही स्पिकर सर. Junk food availability is so much. Junk food is available, तातूंत high sugar and sodium asa. Food delivery apps are coming, supermarkets are coming, access to food has increased. And ताजे खातीर हें जाल्लें आहा. स्पिकर सर, गेले वर्सा 7,175 डायबिटीज डायग्नोसीस जाली. ह्या वर्सा इन्क्रीज जाला 9,698. Majority of these are between 30 and 60 years. 51% of these are women. So Speaker sir, म्हाका दिसता की money needs to be dedicated, so spread awareness of high sugar and processed foods. Junk foodaचेर against on the lines of anti-smoking campaign करता ते भशेन तुमी करात. Speaker sir, एम्ब्युलन्सीचे शॉर्टेज आहा. ह्यो कित्याक एम्ब्युलन्सीची शॉर्टेज आहा ती पळोवची. ह्यो एम्ब्युलन्सी ट्रॅफिकांतल्यान वतात, ट्रॅफिक तांकां क्लियर करनात. हें गोंयशें दिसना स्पिकर सर. सो हांव मागतां की तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें विसरलो हांव. एंडोस्कोपी युनिट इज रिक्वायर्ड फॉर डुईंग अपर GI स्कोपी, लेजर फॉर ऑफ्थॅल्मॉलॉजी डिपार्टमेंट, MRI, मेमोग्राफी युनिट टू स्टार्ट विथ ट्रेन स्टाफ, फार्मसी रावंड द क्लॉक, वेट वेस्ट हँडलिंग प्लांट ऑन सायट. हें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें तुवें पळोवपाची गरज आहा स्पिकर सर. स्पिकर सर, टावन प्लॅनिंगाचेर येवया. आतां टावन प्लॅनिंग म्हणटा तें एक रिजनल प्लॅनान तुम्ही एक हें केलां की प्रोपोज्ड आउटले ऑफ 2.82 crores in 23-24 तो तुम्ही डिसकंटिन्यू केला. सो हो तुम्ही आउटले केलो कित्याक स्पिकर सर? कित्याक द वर्ड प्लॅनिंग म्हळ्यार बेजिकली तुमकां रिजनल प्लॅन वॉज अ बेस प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅनान त्रुटी आहा, रॅशनलायझेशनाच्या नांवान स्कॅम जाला अशें म्हणून मंत्र्यान म्हणलां म्हणून हांवें पेपरार वाचलां. सो वॉट इज द एक्शन यू वील टेक ऑन दीस? काय हें फक्त तुजें फटाश्यो? एक्शन कितें घेतलो तूं? आनी एक्शन घेतलो काय तुमी मागीर मायकल त्या सायडीन पावलो ते भशेन तुमचें सगळें हें जातलें, सेटलमेंट बी जातलो काय म्हणून? स्पिकर सर, आतां जर तुवें रिजनल प्लॅन, बेस प्लॅन रिजनल प्लॅन नाच म्हणून जर धरलो जाल्यार टावन प्लॅनिंगाच्या नांवांतलें प्लॅनिंग काडचें पडटलें स्पिकर सर. कित्याक ऑल सेड एंड डन, RP इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज. सो डिसकंटिन्यूइंग इट इज विल मेक पुट गोवा ऑन सेल. स्पिकर सर, आज एक हें आयलां, एक फ्रंटलायन म्हणून मॅगझीन आहा, ताजेर एक व्हडली स्टोरी आयल्या, गोवा फॉर सेल म्हणून, अनुपमा कटकम म्हणून.
So I think you make your department just have this and brief them. It should not be a negative impression if you are trying to do progressive things. If you are trying to do progressive things. But Speaker sir, हांव मागता की सिटीजन्स चार्टर म्हणून आहा पळय चड करून सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग गोंयकारांची आमी एकदां प्लॅन केल्लें की आमी दोज विदाउट हॅविंग एनी कमर्शियल इंटेंट म्हळ्यार नॉट विलाज विच आर बींग डेवलप्ड एक गोंयकार आपलें घर बांदूंक सोदता ताका आमी कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावचो ना कसलीच फी रावचे ना अशें म्हणून आमी एकदां प्लॅन केल्लें हांव मंत्री आसतना स्पिकर सर हांव मागतां की हॅरेसमेंट टू अ कॉमन गोंयकार शूड रेड्यूस तूं दिल्लीवाल्यांक कितें करता म्हणून हांव दिल्लीवाल्यांचो स्पोक्समॅन ना चिड्डीत तांकां मार झक तांचे पूण गोंयकारांक त्रास जावंक जायना स्पिकर सर आनी ताजे खातीर हांव आनी एक मागतां की फार्म हावजीस म्हणून जे जाता ते फक्त गोंयकारांक दिवचे 25 वर्सांची डोमिसायल आसपाक जाय गोंयकारांकूच फार्म हावज मेळपाक ते भायले येवन फार्म हावज गोंयांत बांदूंक शकना ते तांणी 5 स्टार हॉटेलांत रावून दी आनी वस्ती घरा तांकां नाजाल्यार हे रियल इस्टेट डिवेलपर येतले गोंयकारांक करून दी भायल्यांक तूं फार्म हावजीस बांदूंक दिवं नाका स्पिकर सर तशेंच वाघाचे तूं वाघ म्हणल्यार तापता चूप करून ओदोळचें तें फॉरेस्ट हाजेर हांवें तुका विचारलें आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन बट इनएडवर्टंट एरर्स म्हणून तातूंत खंयचेंच फॉरेस्ट एरिया येवंक जायना हाजेर तुवें स्पिकर सर पळोवंक जाय आनी एक स्पिकर सर एक आमी लोकां कडच्यान सजेशनां घेतलीं तातूंत एक हें आयलां की IEAI, CREDAI हांकां सगळ्यांक अशें प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीजांक आपयतात इन्वायट करतात नॉमिनीज ऑफ देयर्स बट इट इज नेवर नोटिफायड ऑन द गॅझेट तांकां ओगीच आपयल्ल्या भशेन करता यू नोटिफाय गिव देम द रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी दॅट इज बींग फ्रेम्ड स्पिकर सर एक होल्डिंगाचो इशू आहा होल्डिंगाचो इशू कसो आहा की होल्डिंग सगळीं होल्डिंगां जी गोंयांत आहा ती इल्लिगल एज पर द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग्स आनी तांकां मागीर स्पिकर सर हॅरेसमेंट जाता आतां हॅरेसमेंट जाता कित्या वयल्यान कित्याक कायद्या प्रमाणे सगळीं होल्डिंगां इल्लिगल आहा सो कोण होल्डिंग घालता चड करून ते काजिनोचे बी जाली जाल्यार तांचे फाटल्यान चड लागतात कित्याक कितें तरी जोडूंक मेळटा म्हणून सो हांव मागतां एक युनिफॉर्मिटी हाड आनी ब्रिंग अ सायनेज पॉलिसी चड करून आतां मायकलाचे कलंगुटाक तेन्ना तूं वता येदेशें दुकान येदो व्हडलो बोर्ड कितें तरी दाल तडका अरे कितें गोंय कितें दाल तडका समथींग बीग नेम्स कितें गोंयशें दिसत ना मरे तें स्पिकर सर एक सायनेज पॉलिसी हाड आनी तूं इंटरनॅशनल कन्सल्टंट म्हणटा तें नांव तुका सारकें फामाद वापरता तूं यूज समबडी एंड गेट अ सायनेज पॉलिसी ब्रेक दोज बोर्ड्स वॉट बीग बोर्ड्स एंड मेक गोवा लूक अगली लेट देम हॅव सम स्टायल यू आर अ गाय हू इज रोम्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड एट युअर कॉस्ट not on tours. So implement what you have seen, Speaker sir. Speaker sir, आणि एक इशू हा तुझी इंडस्ट्रियल इस्टेट राव मातसो राव पासियस अर्देवर जालें अर्धवर जावन दी आनी एक 15 मिनटां स्पिकर सर एक इशू आहा की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन थंय FAR कितली आसता 1.5 आनीक लँड कवरेज कितली आहा 50%. स्पिकर सर सायडीन जर म्हजे कडेन you should just listen to this. Next to the industrial estate, I have a land which is classified. Let us say, it's not me, X person has a land which is classified as a industrial zone. Industrial estate is next, but he gets how much FAR? He gets 50%. Industrial estate gets 1.50%, 150. He gets 0.50. How is this? Both are doing the same thing. Both are doing the same activity, industrial zone. So either you change his zone or you give him the same facility as that, Mare. This is an aberration of the regional plan. And I will give you this thing. So a person has come to me saying that I have got land. He says it's in Sansuya, Real, Belling survey number 148/2. He says there the current FAR is 60%. Sorry, I said 60%, 40% coverage. But next door, very next, means meter, is the industrial estate which is having 1.50 and 50% coverage. So I think, the common man should get his grievances redressed. Speaker sir, speaking on FDA. So FDA, एक ड्रग स्टोर्स जे वाडल्यात, फार्मसी वाडल्यात खूब. गोंयकारांक भितर एक हें जालां, एक भंय जाला. चड करून हे भायले फार्मसी घालूंक लागले म्हणून.
खूब जाणांक अशें दिसता की अरे वखदां तरी ओरिजिनल विकता मरे काय म्हणून, काय वखदांय बी डुप्लिकेट आहा काय म्हणून अशें दिसपाक लागलां स्पिकर सर. आनी ते कितें आहा ती बिलां जी करतात पळय ना, बिलां तांची सॉफ्टवेअर आहा थंयच, ते कांय बिल न्ही, ते जनरेट करतात थंयच्या थंय, ताजेर मारता आनी तुका दितात. आनी कोण कोण करता हे सगळे मोस्टली दोज विच आर ओन्ड बाय आवटसायडर्स. स्पिकर सर, फार्मासिस्ट गोंयचो आसूंक जाय म्हणून आहा, पूण हे आतां पळय कितें करतात फ्रॉम अदर स्टेट्स लायक राजस्थान, ते डिग्री घेवन आहा थंय आनी ते थंय पळयतात. सो म्हाका दिसता FDAन एक स्पेशल ड्रायव्ह करूंक जाय. कितें करपाक, टू चेक कॉम्प्लायन्स एंड अवेरनेस ऑफ दीस. फर्स्ट क्रिएट अवेरनेस, पयलीं तांकां वॉर्निंग दी, मागीर कॉम्प्लायन्स जायना जाल्यार एक्शन घे स्पिकर सर. तशेंच ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इजी मेळटा तुका, ऑनलायन घे आनी हें कर तूं. थर्ड स्पिकर सर, मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणा, विच इज कॉल्ड अजिनामोटो. Everybody is saying Ajinomoto is causing cancer, but nobody is doing anything to stop the misuse of Ajinomoto. And it is being used hugely. So whose job is it? Is it not FDA's job? Speaker sir, they should start checking these sweet marts. Sweet marts and the street, across the street, street vendor आहा पळय, ते हायजिना खातीर म्हाका दिसता फूल घालूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार तूंच मंत्री आसतना फॉर्मालीन म्हणटा इशू जालो, परतो परतो याद करता तुका हांवें. खूब जाण म्हणटाले तुवें केलो म्हणून, खूब जाण म्हणटाले आमचे ते BJPन बरोबर आसले तांणी केलें म्हणून, खूब जाण म्हणटाले काँग्रेस मेल्ली ती जिती जावपाक फॉर्मेलीन हाडलें म्हणून, खूब जाण म्हणटाले एक पेपरान केलो म्हणून इशू. पूण इशू आजूय आहा मरतो काय, हांव गेलो म्हणून फॉर्मेलीन गेलें, तें नुस्तें तेंच येता, तुजें लॅब कांय येवंक ना. हांव गेलो लॅब गेलें, आमी लॅब घालपाक सुरेश प्रभू काडलो, QCI लॅब घालता म्हणलें, हें म्हणलें, तुजें आतां कांयच टेस्टींग जायना. फॉर्मेलीन गेलें, सगळें थंड आहा मरे, कोण उलयना फॉर्मेलिनाचेर. स्पिकर सर, तें टेस्टींग म्हणटा तें जावपाक जाय, FDAचो स्टाफ वाडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता इन्स्पेक्टर्स, सिन्स द फूड आउटलेट्स हॅव इन्क्रीज, इन्स्पेक्टर्स ऑल्सो हॅव टू इन्क्रीज and they have to travel to by bus and all these things should go. Speaker sir, speaking on the demand number 48 forest. Speaker sir, कितले तेंप प्रायवेट फॉरेस्टाचो इशू तुमी पेंडींग दवरपाचे आहा. चड करून धाकटे प्लॉट जे घेतल्यात, सनद घेवपाक जो वता तो मनीस, ही इज गेटिंग स्टक. TDRचो कॉन्सेप्ट आमी हाडला, तूं जर ताका एलाव करचोच ना, पे हिम and buy his land or give him TDR. Do that. It is not being done at the moment. Speaker sir, tree census म्हणून केला. Tree census म्हणतो आमचो डुप्लिकेट सेन्सस. ट्री सेन्सस कितें सांगता तें पळय. गोंयांत खंय 3,81,385 झाडां आहा टोटल गोंयांत. आनी फोंड्या खंय गव्हर्मेंटान फक्त 20,239 झाडां पळयलीं टोटल पोंडा तालुकान. सुदीन गेलो कितें तो आनी काणकोणान, हांव काणकोण मुद्दाम घाल्ले स्पिकर आसतलो म्हण चिंतून, टोटल काणकोणान खंय 47,981 ट्रीज आहा. तो रस्तो वाडयता तातूंत कितले 17,000 वता मरे तीं झाडां. सो 47 आनी ती 17,000 गेले जाल्यार 30,000 झाडां आसतलीं काणकोणां. स्पिकर सर, हें कितें म्हाका दिसता दीस ट्री सेन्सस इज अ जोक. आनी कित्याक म्हणटा हांव, मोपाय एअरपोर्ट एक जावपाक तुमी 54,000 झाडां मारलीं. दीस इज द फिगर्स विच आर युअर फिगर्स, नॉट मायन. सो म्हाका दिसता की इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिलीव्स इन दीस डेटा, वी आर डूम्ड, वी आर फिनिश्ड, गोवा इज फिनिश्ड. स्पिकर सर, 3 जुनाक 1999 एक नोटिफिकेशन आयलें की 44.27 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी म्हणून डिक्लेअर जाली. आज मेरेन डिक्लेअर जाल्ले एरियेंत कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना, कोणाचें डिमार्केशन जावंक ना. आतां हांव हें तुका जाय तें उलयतां. म्हादय वायल्ड लायफ डिक्लेअर जाली पूण कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना, डिमार्केशन करूंक ना. ऑल पब्लीक लोकांचो इशू. स्पिकर बाय दिव्या राणे उलयतना खूबदां म्हणटा की टुरिजम हॅज टू डिवेलप इन फॉरेस्ट एरिया. स्पिकर सर, ताज्या हातान ते सारकी पावर दी म्हणून म्हाका सांगिल्लें, हो दिना दिसता पावर दी, खबर ना म्हाका कितें तें. पूण जालां तें अशें की यू कॅन डिवेलप ट्रॅक्स, ट्रेल्स आनी फॉरेस्ट ट्रॅकिंग फॉर जनरल पब्लीक. ताजेर करूंक जाय. हे फेस्टिवल, हे इव्हेंट करूंक लागले. हो लास्ट इव्हेंटाक पडलो. वायट ना, बरें केलें फेस्टिवल, नॉट बॅड, रियली गूड. बट पॉयंट इज स्पिकर सर, हें कितें मेन जाय कोणाक?
आता पावस पडलो, people want to go for that trek. They want to need forest trails. You have seen this. You yourself are a guy who has gone to the best of the trails. So why don't you do it in your neighborhood? And you've got your wife heading the corporation. दी म्हणटा ताका पावर आनी लाय कामाक ताका. स्पीकर सर, उदळ म्हाका कोण सांगतालो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी TCP हाचे भितर कोऑर्डिनेशन ना. हांव एक केस तुका सांगूंक दिता. आजोसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की दीस लँड इज प्रायवेट फॉरेस्ट, डोंट अलाव म्हणून. हांव वतकर TCP मिनिस्टर जाले ताणें अलाव केलो प्रोजेक्ट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा इट इज प्रायवेट फॉरेस्ट, डोंट डू. नेक्स्ट मनीस येता तो अलाव करता, कर म्हणटा तो, कांय जायना म्हणून. स्पीकर सर, हें अशें जाल्लें आहा. आतां PDAs आहा. Honorable Margaon MLA said, talked about comprehensive development plan. Comprehensive development plan केन्ना? ODP जातकर. हांव मागतां ODP तुमची आतां चालू आहा आनी त्या ODPन आमी केल्ले ODPन थोडी त्रुटी आहा. फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ माय हावस देर इज अ टेनंटेड प्रॉपर्टी शोन एज सेटलमेंट. ना कोणाक कितें दिसता शेत विजयान घेतला आनी कलर मारला म्हणून. चूक जाल्या ती. इट्स अ मिस्टेक डन देर. इट हॅज टू बी करेक्टेड. एन ex-MLA of this house, he was a tenant, big area of his, has been shown as settlement. So there are mistakes done. There is a, behind the Holy Spirit Church, a zone has been a special residential kello. Chuk kela. I have demanded also, activists have demanded, bring it down. So Speaker sir, माझो demand आहा तुजे कडेन की ह्यो changes करून, don't make it opaque. Make it transparent. Make your PDA, make it transparent. Make these changes, whatever, and put it up for 15 days for public information. At least let people know what is happening. आज कितें जालां, कितें जातात तें कळना. तें don't bring it to the PDA level. Let people understand की बाबा हें चुकलां, we will correct this. We want to do this. And let him defend what he wants to do. Let the PDA defend it, if it is right or wrong. But let people know. So my demand is, Speaker sir, की हें तांकां कळपाक तरी तूं दी. स्पीकर सर, लास्ट वुमन एंड चायल्ड. स्पीकर सर, गृह आधार म्हणटा ती रिवायज केली 2016 1,500 रुपया केली. हो आतां कितें जालां, लास्ट 7 वर्सान इन्फ्लेशन जालां 5.7%. ऑन ग्रावंड इन्फ्लेशन म्हणटा इज हायर. बट ऑफिशियल फिगर्स पासून जर कन्सिडर केले जाल्यार 1,500चो व्हॅल्यू जो आशिल्लो ताजो 1/3 व्हॅल्यू लूज जालो. सो whatever we could buy with 1,500 rupees in 2016 cost today 2,211 rupees. Simple calculation, Speaker sir. So therefore I request की 1,500चे 2,000 रुपया करा आनी करून मागीर सांगा की हें डबल इंजीन आहा आनी मतां दिया म्हणून 2024. नाल्यार तुमकां सांगपाक व्हडलें कांय ना. कितें सांगतले तुमी? मायनिंग स्टार्ट जालें तें स्टार्ट कांय जावचें ना. हे तरी 500 रुपया वाडया, इव्हेंट मातशें कमी करा आनी ते गृह आधार लोकांक तरी एक्स्ट्रा पयशे पावून दी. स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मीक प्रधानमंत्र्याचो स्टँड स्लोगन आहा बेटी बचाव बेटी पढाव. खंयच अशें बरोवंक ना की बेटी की शादी करो म्हणून. स्लोगनान बरयला. स्पीकर सर, वाय इज दीस स्कीम लिंक्ड टू मॅरेज? Empowerment is not linked to marriage. Speaker sir, म्हाका दिसता basic tenet of this entire Ladli Lakshmi only has changed. Speaker sir, NGOs ahat who are working and genuinely working, like we have one Auda Viagas working under the Saki scheme. Sarkar is owing her lakhs of rupees. 20 lakh rupeya taje urल्या. How are these NGOs going to operate if you are going to not give them money? स्पीकर सर, तांकां कितें जुंता कॉटेजान रूम मागतात, तो रूम तांकां दिया मरे बेगीन. डोंट कीप द मनी ऑफ दीस NGOs बिकॉज दे आर द वन्स हू आर इम्प्लिमेंटींग द स्किम्स. स्पीकर सर, वुमन्स टॉयलेट हो इशू हांव खुबदां काडीत आहा आनी हांव मागतां की तुमी तिनूय बायल्यो ज्यो आमदार आहा त्यो तुमच्याच सायडीन आहा. सो तांची एक कमिटी कर आनी तांकां सांग सुलभ टॉयलेटांनी भोंवा म्हणून, मातशें वचा म्हणून. कितलीं भितर वचून भायर येतलीं ती. Jennifer is the only one who is there now. So, and now Divya is there. So just tell them, how many Sulabh toilets will they go in and come out without holding their nose or something? Not announcing, poili kurun, clean kurun, like that. Somebody's wife came and did it on Miramar. Don't do that way. Tamasha karshat. Ashet wachun off the cuff, unannounced wachun poyat. And toy tumka kaitlan, Speaker sir. What is the in this of this?
So I think saving the woman from hazardous toilets is also your responsibility. Speaker sir, NEP जावन अंगणवाडीक रिस्पॉन्सिबिलिटी चड आयिल्ली आहा. पूण तांकां एडेक्वेट फॅसिलिटीजूय दिवंक जाय आनी तांचे ग्रांट्सूय वाडोवंक जाय. मिनिस्टर ग्रांट आनी सॅलरी तांच्यो वाडयतलो हें हांव मागतां. स्पीकर सर, बॅगिंग ऑन द स्ट्रीट्स आज एक नवें रॅकेट जालां. रस्त्याचेर बॅग करतात आनी कोण बॅग करतात? बेबीज, चिल्ड्रन. स्पीकर सर, I am asking you to tell the police to shift them to the shelters, no? Why they come every day? We say police should take action. What police will do? Police तांकां धरता कितें फायन मारता परतो येता तो. Because it's a racket, it's an organized racket. Shift them to the centers, Speaker sir. So, Speaker sir, हांव overall सांगूंक सोदता तें इतलें की IPP जी आहा, so we need a dedicated institute for South Goa. As of now, people have to travel from south to Bamboli. Sometimes difficult, remote area ते मागीर त्रास जाता. So Speaker sir, लोक म्हणटा कितें ते IPPन वचचे परस वाऱ्याचे दोतोरां म्हण या वो आनी खंयचे गाड्या बनान या. सो हें जावपाक जायना स्पीकर सर. बी सायंटिफीक टेम्परमेंट म्हणटा तो वाडोवंक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तुवें फॅसिलिटीज दिवंक जाय. पेशंट्स आर नॉट एडमिटेड अनलेस अ फॅमिली मेंबर स्टेज विथ द पेशंट. हें कितें स्पीकर सर? हें खुबदां इफ द फॅमिली पर्सन इज अ वर्किंग पर्सन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम. स्पीकर सर, गोवा डेंटल कॉलेजान एक इशू जाल्लो आहा विथ रिगार्ड टू देअर हें कितें तें वेस्ट मॅनेजमेंट. So you are charging them per chair, and I have got a mail. I'll send it over to you. Just have a look at it. I think there was some racket in this also. So वोगीच काडून तांकां लायलां, एक लावपाचें म्हूण लायलां आनी कोण तरी ताजेर पयशे करता. So I think there is a need of a full-fledged dentistry department in South Goa. There is no dental X-ray in the hospital. People should not have to wait for days to get appointments. Speaker sir, आतां forest rejuvenation आनीक reforestationाचो प्लॅन कितें आहा वो आमी सरकाराक विचारला. सरकारान आज म्हाका दिसता गोवा हें म्हादय टायगर रिजर्वाचेर आनी सबसिक्वंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट ताजेर सरकाराचो क्लियर कट स्टँड कितें तो आज स्पेल आउट करपाचो गरज आहा. कित्याक देर आर कॉन्फ्लिक्टींग रिपोर्ट्स. लिडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज टेलिंग मी वाघाक सगळे भिले काय कितें रे म्हणून. सो स्पीकर सर, वाघाक भिवून फावना कित्याक वाघ म्हणटा नॅशनल एनिमल आनी म्हाका दिसता चड करून गव्हर्मेंटाचो स्टँड टू प्रोटेक्ट मोर दॅन मदर म्हादय. इफ दीस इज लिंक्ड टू दीस it will be a crucial issue which needs to be redressed, and I do hope that you will address it today. Speaker sir, I think I will finish on this only. Thank you very much. Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, coming to the point on the Forest Department. Now, the Forest Minister's view on the Tiger Reserve seems to be very clear and is well known. And Speaker sir, his view is that under no circumstance it will be done. Speaker sir, I believe that already there is a delay and in the declaration and the demarcation. And now we have an order of the Honorable High Court. Now, Speaker sir, the Union Ministry of the Environment and Forest has argued for a Tiger Reserve notification. The contention of the NTCA, that is the National Tiger Conservation Authority, is for declaration of the Tiger Reserve. The High Court order, Speaker sir, has a quote from Mahabharata, almost providing a preamble to the judgment. I could, at the start of the judgment, what it said, Speaker sir, if there is no forest, then the tiger gets killed. If there is no tiger, then the forest gets destroyed. Hence, the tiger protects the forest and the forest guards the tiger. Speaker sir, I believe Honorable Member Divya Rane and the Honorable Minister has brought the issue of a lot of dislocation of the people to the extent of 15,000 people. First of all, Speaker sir, we need to check and take all these people into confidence. Speaker sir,
there are also issues regarding the ownership of the land. The picture, Speaker Sir, cannot be created that those who demand the declaration of the Tiger Reserve are against the interest of the local inhabitants. This cannot be painted. Speaker Sir, they are all Goans. They are our people, and the government should come with a solution. Least loss to the local people. Speaker Sir, I would like to recall, or let me recall the displacement of the people in the Kurdi village during the Selaulim irrigation project. Even these people at that time were displaced. Speaker Sir, Goans lost their land during Konkan Railway. And it was said at that time that anyone who opposed it was called anti-development or anti-national. Speaker Sir, I believe that the issue is not tiger versus locals. That is not the issue. But the issue, Speaker Sir, is of protecting, preserving our forest, wildlife, and our Mother Madai. Speaker Sir, the wildlife in Goa and interest needs to be, according to me, it has to be declared as a tiger reserve. I've made it very clear. I know that the Honorable Minister is connected with the people of Sattari and various other people in the state of Goa. But Speaker Sir, I believe at the start he said that about 8 MLAs would be affected with this particular judgment. But we have to prepare ourselves, Speaker Sir, because I believe that this looks like a very watertight judgment. We have these tribal community brothers of us. They have always been the protectors of this forest. They have, in fact, been the protectors of agriculture and horticulture in these areas. Madam Divya Rani was saying that these forests were, before they were being declared as private forests, people have lived there. And their family has close proximity to all these people. And I believe there is no better people than them in the interest of Goa. Whatever decision the government takes, he is believed to challenge it in the Supreme Court. But Speaker Sir, I believe that the Honorable Minister also should look at it with a macro view in the interest of Goa as well, Speaker Sir. Because with the fiasco of Madai, with the way things are progressing, with the way Karnataka is moving, Speaker Sir, this is a very serious issue. And I believe that the Honorable Minister should look at it with the prospect of Goa. Their contribution is immense, Speaker Sir, but we have to look at the Goa-centric view. Speaker Sir, speaking on the forest fires, in the morning we spoke about it. I believe that the suspicious claim of the government about this forest preservation जावपाक जाय. Kityak, whether these were natural man-made or natural-made fires, we require a clear report from the Honorable Minister. I believe that the Forest Ministry was not prepared. He tried his best. There were people that came from the Air Force. The Air Force was deployed. But Speaker Sir, what happens next? If these fires were not man-made, if they were natural fires, then there is every possibility that this happening the next year. Now, Speaker Sir, what steps the government will take with regards to these forest fires? Because these fires have caused loss that is irreparable, that our flora and fauna for so many years, because I believe that it is irreparable and it is going to take so many years to get this forest wealth back of us. Speaker Sir, I was flying in Australia, and I believe in Australia, I was there for almost 2.5 years, 3 years. There are more than 45,000 to 60,000 bushfires reported in the northwest of Australia and throughout Australia. But Speaker Sir, in that place, they have a system in place, and they are able to control these fires. They use various mechanisms like back burning, water bombing. I believe we'll need to look at more proactive steps, because
in my LAQ, the reply doesn't state of the amount of animals that have lost lives, the amount of damage. Speaker sir, I believe this is a very serious issue, and the Honorable Minister, who's very dynamic, I must say, he's dynamic, he's focused, but no better person than him, but we need this result, and we need a report, Speaker sir. Speaker sir, with regards to the protection, few things I would like to highlight. There are areas with seasonable edible mushrooms, edible wild berries like kanna, chunna, ye maka distas because area soglio, they have to be protected. We have our heritage trees. I think that the heritage tree status should be given to 50 years or more of these trees. And I believe that this demand is in line to the amendment made to the Maharashtra Urban Area Preservation and Protection Tree Act of 1975 in September 2021. Speaker sir, these areas that have caught fire, I believe that we have to look at it seriously. Possibly the minister is not in favor of declaring that as NDZ, but what is the next step? We need to protect these areas, Speaker sir, from being exploited. Speaker sir, speaking on the TCP department, the Honorable Minister started the innings with a bang, and he betted for Goa's protection and preservation. Speaker sir, there was in March 2023 an amendment to the TCP Act, and we were told that this was brought to ease out houses related to Goans. Now, Speaker sir, it is believed that individual houses or land areas of 350 to 500 square meters, there are several Goans that want this benefit. But Speaker sir, also there are people who are looking at it as an opportunity. I believe the Honorable Minister should look at it very keenly. The failure, Speaker sir, I believe he's made a statement about the regional plan. At that time, the regional plan was prepared in 2021 by some experts, including Charles Correa and others. And I believe at that time some self-governing bodies were taken into consideration. But Speaker sir, the minister says that there is a fault in those plans. I think we need a clear-cut answer on that. The government, Speaker sir, has also failed to notify the ODPs in several places. 16B, Speaker sir, although it is sub judice, Speaker sir, whether it is scrapped or not, there is no clarity. I believe under the pretext of farmhouses. Now, under farmhouses, Speaker sir, the ezo jo fayda zaya, so goinkarak जावपाक जायो, Speaker sir. Honorable Minister should make sure that maximum number of people of these farmhouses getting benefit should be having maximum domicile. And you need to link this domicile, possibly the provision similar to Section 3 of the GDD Munkar Act. Possibly, because Speaker sir, this is a very important issue pertaining to farmhouses. Goinkarak faydo kadpak o kaido aha ani म्हाका दिसता मंत्रीन हें चोवपाक जाय, Speaker sir. Speaker sir, speaking on the Health Ministry, now the Health Minister is a very able Health Minister, is holding this portfolio for several years now. But Speaker sir, the Health Ministry only is a cell that we cannot understand the amount, it's very large and you have to innovate. Speaker sir, this Health Ministry and the Urban Development Ministry, both these ministries have a direct bearing on the quality of the life of the people. Now, Speaker sir, with the increasing private institutions becoming unaffordable, it is because of this, Speaker sir, that we all depend on our primary health centers, our CHCs, our GMC, South Goa District Hospital. But Speaker sir, I believe that there is a gap, and this gap needs to be rectified. And we cannot afford this gap after 62 years of our liberation. He has tried his best, but Speaker sir, we have to improvise. The finance has to be given maximum to the people's lives. And this
it should not be that the people's health is stopped because of there are lack of finances given to this particular department, Speaker sir. Now, in Goa, there are several community health centers. I think there are 6. There are 24 PHCs. There are 220 sub-centers. There are 33 RMDs. Now, the above health centers, Speaker sir, what actually is the status? How are they? Most of the members here say that they are not well equipped. There are leakages. All these, Speaker sir, need to be plugged. It is only when these centers are upgraded that people will not prefer or people will be treated well in these centers that the load on the GMC would reduce. Speaker sir, I'm thankful to the Honorable Minister that in my constituency we had asked for an health center. We got it approved. My municipality has allocated 3,000 square meters of land, and I'm hopeful, Speaker sir, that this particular health center will shape up at the earliest, because there is a need and we cater to almost 30,000 floating population. There's an industrial estate there and there is a huge urban area there. But currently, my constituency in Kunkolim, Speaker sir, there is just one senior doctor that looks after so many patients, and it is a complete chaos, and there is an urgent need, and I request the Honorable Minister that he looks into it very seriously. Now, Speaker sir, the Chief Minister speaking on Goa Medical College, the Chief Minister says that in his budget speech that the patients have increased, and proportionately, I believe that the consultants have not increased. Now, I salute the doctors in the GMC, because I believe with the amount of workload, the dean is efficient, the doctors are efficient, but there I think we lack with the amount of doctors that are there. It's because they are overloaded. We see that especially in the neurology department, this, because is almost always it is crowded. There are less consultants. Now people come from all over the state. They come there for an appointment. Sometimes they are given this the next day. I will speak about very practical problems, because these are problems when people call us. These are the problems that we try to face. The health department's office, his office is very efficient. Even in the middle of the night also, we wake his people from his office. His staff, they reply to us, Speaker sir. So I'm thankful for that. Speaker sir, with regards to this neurology department, I believe that the consultants need to be increased. There is no direct phone line in this particular department as it was available in GMC. Speaker sir, sometimes the medicines that are to be provided free of cost to the people and the implant high, these, Speaker sir, sometimes there's a big shortage. The MS should look at this very seriously, because there are complaints from the people that there is time, their prescriptions are kept with the particular pharmacy, and then they are given it after 2 or 3 days, 2-3 days, they are not taking treatments, because this needs to be rectified. Relating to, there seems to be a problem with relating to shifting ICU patients. I believe that the Honorable Minister is on record that the private hospitals send patients at the last hour, and it is not welcome. I agree to that, but what happens, because sometimes these ICU beds are not available and people go to the private hospitals. And now, Speaker, especially during shifting of these patients, because the ICU beds are full, there is a problem there. And Speaker, this ICU beds facilities, because this has to be increased. Speaker, I thank the Honorable Health Minister for having a cancer specialty in the super specialty block. He is tied up with Tata. But Speaker, basic equipment like a PET scan machine that detects cancer and can detect cancer at a very early stage. Speaker, this, I believe it ignites all these hotspots. This gives the doctor a reference way to, like a port treatment or something to target. This, Speaker sir, needs to be bought, this particular PET scan machine.
The dialysis unit also, Speaker Sir, these, I believe there are about 127 in the state. This has to increase. Speaker Sir, the Mediclaim bills, especially the Department of Treatment taken outside GMC. Now, this private hospitals or during an emergency, this is recognized by the government. But because of when the bills are referred to GMC for reasonability certificate, Speaker Sir, at that time the claim is delayed for quite some time. Now, how will the patients, Speaker Sir, come to know the charges claimed by the hospital? I think we need to have some system where there seems to be a lack of coordination in that regard, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to the IVF treatment, it's a welcome step. This is needed. He said that he's going to open the robotic surgery. But Speaker Sir, these announcements look good. What about the cath lab that was announced in the South Goa District Hospital about the neurosurgery things? They need to start. The intent seems to be there. But it seems to be clear that because of the finance that is lacking, these things are not taking shape. Speaker Sir, another thing that I would like to highlight, the Honourable Minister, is the medical waste. It should be disposed safely and to avoid any vector-borne diseases, because vector-borne diseases could spread, and there is a dog and cat menace also happening there around this medical waste. The casualty, Speaker Sir, in the GMC is the busiest. And Speaker Sir, I believe there should be a rank of a senior doctor all the time, because that is when the treatment starts. Sometimes there are doctors of the rank of MBBS. I believe a senior resident should be posted day 24/7, so that the patients that are referred with trauma and all are looked. It's not that they are not there. Sometimes they are not there. I'm just bringing it to the notice of the Honourable Health Minister. The absence of the OT theatre. There are several patients, and these are very practical things. When a patient is taken there, he's kept NBM or nil by mouth, so that the OT procedure has been taken. They are taken in the stretcher to the OT theatre, but there are several times, because there are other operations taken prior, they say that there is more emergency than that, then there is a thing where this operation is also delayed. I think, Speaker Sir, this is something that the Honourable Minister needs to rectify. The food provided in GMC, I would like to possibly appreciate that the food provided to the doctors, to the patients, relatives, it is healthy. The pharmacy provides medicines, Speaker Sir. The cardiology department, I believe, is one of the most efficient departments in the state today. The cardiothoracic department, I think, is well equipped. But Speaker Sir, these things need to continue. And I believe that there has to be a transformation in all the departments. Within neurosurgery, oncology, all these things need to coordinate. Cardiology is top of the line. No complaints whatsoever. But Speaker Sir, coming and speaking about the South Goa District Hospital. Now the South Goa District Hospital, Speaker Sir, practically no referrals would be given, was the reply given by the Honourable Minister in the last time there was a question hour when there was a debate. But Speaker Sir, currently if you see, when a patient is admitted there in the night, Speaker Sir, suppose he's admitted with chest pain, the basic blood test that you do, cardiac enzyme markers, to say whether there are enzymes where he's prone to get a heart attack, this is not done. Speaker Sir, a basic CBC is done. You don't do a liver function test, you don't do a renal function test, because there is no support from the lab there. Speaker Sir, after 1 p.m., Speaker Sir, there seems to be no MD in the South Goa District Hospital. And if there is no MD after 1 p.m., this is more like, looks like more like it is more like a health center. There is no anesthetist there after 1 p.m. There is no ICU, Speaker Sir. Echo, 2D echo je jata,
this, Speaker sir, is done very rarely. Speaker sir, something that is very important is when you thrombolize a patient when he has stroke, within the golden period moda asta 3 horache. When you thrombolize the patient, there has to be an expert around, so that in case there is a chance of that patient bleeding. But Speaker sir, at that time during thrombolizing, I believe there are no senior doctors present. So Speaker sir, the ambulance in the South Goa District Hospital is frequently breaking down, and they depend on the 108. I believe that one doctor is looking at almost 100 patients there, Speaker sir. There are 30 medical officers. As per the strength, there had to be 60. The radiology department has only a CT scan machine. There is no MRI. There are so many dialysis patients. They have to wait. Speaker sir, the cath lab and neurosurgery was promised. That is also, it is not taken shape. When will these things, Speaker sir, come to shape? Because you are also aware that these are practical problems there, and this continue to exist, Speaker sir. Because there is no neurological department there, just a CT scan is done, there is no MRI machine, and everyone is referred to GMC. And when neurological patients, I believe there has to be an OT there, that surgery thing has to come in place, Speaker sir. Speaker sir, speaking on, I believe that the Health Minister has announced of 2 private nursing colleges, the Chief Minister has announced. I hope that the South Goa District Hospital is not privatized, because in the budget, there is no budget allocation for that. Speaker sir, speaking on urban development, now we spoke at length on the smart city. And I believe that this involves an amount of almost 1,100 crores. The way it looked like public money was put in the drain, haphazard planning. Speaker sir, I understand that there is a chairman there, but Speaker sir, it bypasses his system, but this needs to be controlled. We cannot afford, Speaker sir, to just put public money down the drain. Regarding plastic that is all over these urban areas and waste management issues, Speaker sir, these are very serious issues. It does not look like, Speaker sir, that Sonsodo. I remember when I was here in the gallery, Speaker sir, you were an MLA here, right from then. And Speaker sir, Honorable MLA Vijay Sardesai pointed out that maybe this is gold for some people. Now, when will these issues be resolved, Speaker sir? Every year, year after year, this Sonsodo comes, Speaker sir. And there are so many other places that have become dump yards with all this garbage. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister with regards to the amendment that they made to the election municipality. I was shocked. In my municipality today, my municipality seems to be the only municipality, Speaker sir, who is in the opposition. Of the 14, I believe all the 13 are in the ruling. But Speaker sir, when the elections were announced for the chairperson in my Kunkole municipality on the 27th, on 26th they get a notice that the elections is postponed. And the reason given, Speaker sir, is that the opposition, cooperators, opposition councillor, they are going on a study tour to Delhi. What is this, Speaker sir? How can we, what type of tactic is this, Speaker sir? Was this amended to do these tactics, Speaker sir? I believe, Speaker sir, and the economic survey, it indicates that there is unsustainability. Now, it indicates that the urban areas are moving towards this unsustainability. Why is this, Speaker sir? It is because of interstate immigration and intrastate migration. So, Speaker sir, I believe that the Urban Development Minister should take serious steps in its policies, programs and expenditures. With regards to my municipality, since we are the only municipality in the opposition, we had asked for an auditorium.
in our municipality, there we had asked for a special grant in aid. I believe let us be equal to everyone, Speaker sir. Let us be equal. It should not be that it is only the opposition municipalities that get. No doubt he has said he would do it. But Speaker sir, we have moved several proposals. I hope this happens, Speaker sir. Now, Speaker sir, there are several staff there in the municipality working for years that have not been confirmed. We need to look at it very seriously. Common cadre, I believe when the Honorable ex-Chief Minister, Mr. Digambar Kamath, at that time, the common cadre of engineers was moved. But Speaker sir, common cadre, जे staff hai municipality, त्यांक दिसता ते तेंगे गोरमू, तें corruption कित्या जाता, तें गोरमू दिसता. This, at that time, there was sixth pay implication, and there was some issues thing. I remember because my dad was the UD minister at that time. And at that time, that common cadre thing was moved. But I believe that common cadre is very essential because of accountability, and that has to come into force, Speaker sir. Speaker sir, speaking on women and child, I believe, Speaker sir, we need proper shelter homes. This is what is lacking. The infrastructure for these shelter homes, it has to be looked into again. Je woman commission, Speaker sir, those who occupy this position should be pro-woman, proactive towards women rather than, Speaker sir, a political party. Now, the Honorable Minister, I would like to remind him that he said in the last session that I had moved a private member's resolution on the widow discrimination and disrobing of women. He said he would bring that bill because he would pass a law. I'm not sure whether it is going to come in the days to come, because this is something that is very important. All the members in the House resolved, and I withdrew that, saying that he would bring it in this coming session. So you have to look at it very seriously. Speaker sir, timely disbursement of these schemes like Ladli Lakshmi, Griha Aadhar, all over the park, there are several people that are not distributed. From many, at least my constituency, I have several. I would write to the Honorable Minister, these have to be taken into consideration. Also, Speaker sir, you need to change the rule that you all normally are saying that Ladli Lakshmi scheme is only not given to unmarried girls. This, Speaker sir, I feel has to change. Speaker sir, speaking on the Anganwadi workers, I think they should get reasonable remuneration. It's been so many years, most of these Anganwadis in all of our constituencies, they are in bad shape. With the implementation of the NEP, with the infrastructure that is required, with the training that is required to give them our children in safe hands, the infrastructure needs to change. There has to be a complete revamp, Speaker sir. I asked the Honorable Minister that he should look at this Anganwadi issue also very seriously. Speaker sir. Leader of Opposition, Yeah. you have almost reached your time. How much time? So please expedite. Speaker sir, I spoke for I think 25, 27 minutes now. I said you've almost reached your 30 minutes. Okay. Please finish fast. Speaker sir, speaking on Foods and Drugs Administration, now several people have spotted about that issue about formalin. Several people said that there is no fish testing lab. And Speaker sir, this is a serious issue and I believe it is still there. But there is somehow, why is this food testing lab not put into its place? Whether it happens on the borders, whether checking is happening in the market area, the Honorable Minister needs to come clear. What about, Speaker sir, we see that raids are on establishments and pharmacies by this FDA. But there are several other unchecked areas of food vendors that go unchecked. This government, Speaker sir, or the ministry, Speaker sir, has failed to check these areas, with the small fruit vendors,
or food vendors or street vendors, the quality, whether it is safe, this, because I believe, is lacking with the Foods and Drugs Administration. Where there is adulteration happening, raids have to happen in all these areas. Formalin, as I said, is an important area. Failure where potable water, there was an episode where water, Speaker sir, was drinking water was supplied in a tanker. And Speaker sir, in that same thing there was sewerage also there, supplied. So this is a very serious issue. We cannot play with the lives of the people, Speaker sir. Now, Speaker sir, speaking on the Institute of Psychiatry and Human Behavior, I believe with the amount of stress that everyone goes through these days, it is quite even that some people require genuine treatment from this Psychiatry and Human Behavior Department. But Speaker sir, this government, I believe, has failed to provide also a proper helpline. And there is a difficulty with several people having mental diseases in taking them from point A to point B. It has to be more acceptable by locals, because a lot of people approach us, politicians, there is police clearance is required, but it has to be more friendly. I believe that the Honorable Minister should look at that. I think you also need to equip it with proper ambulance services. Currently, Speaker sir, speaking on Goa Dental College, Speaker sir, the government, I believe you need to set up advanced technology there in your department. There seems to be no advanced equipment. So, Speaker sir, saying all this, I believe that we are all eagerly waiting from the replies, and I hope the Honorable Minister answers to us. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Speaker sir, I think most of the members have already spoken on several issues related to all the portfolios from health onwards to several things. But I'll just start with, generally I start with health, but I just want to start with the issue related to the Tiger Reserve. I just want to make a mention today on the floor of the House that the government is very clear as far as what its stand is and what Honorable Leader of Opposition has said. See, it's very important to take a stand, what stand we take and what actually is it, how will it additionally impact our environment in the state of Goa, in what way it's going to impact the life of the tiger. First of all, I want to know from the Leader of the Opposition, I don't want to say anything, I'm not going on a political tangent here, I'm just going to go on basic facts that are there. It is easy for everybody, and we also as representatives, and also being representatives of the people of the state of Goa, we also are supposed to be looking after the interest of our people that we represent. Today we are it's not only about the 8 MLAs that represent the area that has been covered in the north to south corridor. It also impacts the lives of the people. When there is a wildlife sanctuary already in place, we have been always saying that the appropriate ecosystem is also required. If you want to have a tiger and you want to have the tigers or that type of species to survive in the wildlife sanctuary, then it takes a lot of work, Speaker sir, for you to create that ecosystem. I am a passionate tiger lover. It is easy for members of the assembly today to say we are here to legislate. We have got an order that has been issued for directions, whatever reasons best known, each of us know what has happened, and I don't want to go into all that because what the state government is going to do, definitely we need to see that we are in a position to ensure that the interests of the people are protected. And same time, Speaker sir, in the state of Goa, we have got 4 wildlife sanctuaries. We have a small state like ours. Coverage also has been increasing. Overall, each and every aspect which you take into consideration, what a wildlife sanctuary is doing in the state of Goa today, and with the Tiger Reserve, how will it impact? First of all, I am not going to make any statement on the species of tiger. Neither am I going to say, because tomorrow morning our opposition and many, I'm not saying opposition leader, but a lot of people who generally don't understand the plight of the people living in the forest and why it was in the past where people were living out of the income also from the forest. We are not saying by cutting trees, but casual income and several other incomes. With the Tiger Reserve being declared by the High Court, the directions have been given that in 3 months to declare it as a Tiger Reserve.
we have to take a stand and we have to come forward and say that what we are going to do. All of them who are here representing, none of them will be able to do any kind of activity. It is going to be much more stringent than what it is today. I don't want to go into what is given to me, that what will be in case you want a particular project or project of public interest, how it's going to take shape. Today, what is at stage 3, you'll have to go stage 4 and stage 5 in order to go, and with just stringent measures, and in order to bypass all that, it's going to be very difficult for all of us. People's interest has to be protected. People's interest has to be protected. How many of you have read any kind of social impact study on this wildlife sanctuary and the people of the state of vis-a-vis the tiger population in the state of Goa? Easy to say. It's easy for some NGO to go to court. This NGO has got into a habit. Many of these NGOs are not Goans. When you talk about Goans, somebody talks of Goankar, somebody talks of... I want to ask Venzi, I'm not even going in. I was reading your post, we should have tiger safaris and all. This is not a joke. This is something to do with the lives of the people. I respect your point of view that you feel that it is good for the state of Goa, but we feel as a government that we feel that we have to defend this particular thing, because as it is, everything is watertight all over the place. Watertight in what way? That you have got already wildlife parks, you have got wildlife sanctuaries. It's easy to say and go and propagate to somebody else and say, I'm not talking vis-a-vis my constituency today. I'm talking as Forest Minister of the state. Have you ever gone and seen what work has been done in the Forest Department? Have you gone and seen exactly is the ecosystem right for the tiger to survive there? It is not just having a tiger reserve and say that we have got Goa, we have got a tiger reserve in the state of Goa. I want to tell these NGOs, first of all, have they gone into these wildlife parks? How much time have they spent in these wildlife parks? Have they done any type of impact studies, assessment studies? Nothing has been done. And nothing has been done even by us, nothing has been done by anybody, and without even seeing a social impact study and any kind of assessment that has been done, directions can be given. We are here to hear, we are here to listen to, all of us can deliberate on the floor of the House, but I would like to only say that the monitoring of the tiger reserve is carried out at the national level by the National Tiger Conservation Authority and MOEF and others. What does it mean, Speaker Sir? It means that a tiger reserve requires inviolate area that is free of human habitation. Is it possible in today's time when we have not been in a position to rehabilitate the people who are already by a wildlife sanctuary, who are already there and who are living there, have we able to resolve all their rights and give them? That's not happened till date. When the wildlife park was declared in 1999 without any kind of objection, suggestion, just because there was precedence rule and one governor found, I'm on the floor of the House, one governor found that he should declare the wildlife park and somebody else in the officials found that they should just take a pen and just color this whole thing without even making any kind of study. Goa got all these 4 wildlife parks. And after doing all that, today again we get a direction from the judiciary that we fully respect. I've already said that we respectfully respect. But what about the plight of the people who are staying in all these areas? Do you want Goa's economic activity to come to a standstill? Do you know that there are even additional eco-sensitive areas that are already there? And these eco-sensitive areas are in addition, Speaker Sir, to the wildlife park and the boundaries of the wildlife park that has been shown. So somewhere there has to be, we have to take a very practical kind of a decision. And yes, we are going to approach and we are examining, we are in the process of examining whatever the government needs to do, has to do for the people of the state of Goa. Monitoring on all activities carried out in tiger reserves, Speaker Sir, is strictly carried as per Tiger Conservation Plan. I don't want to go more. Ecotourism, all this will remain a dream. Just now, Honorable Member Shri Vijay Sardesai talk about trekking and all. Once you have all this, everything will come to a full stop. There's nobody going to allow anybody inside. I go to tiger parks and I see what the man and human, the conflict between the forest and the people living in the peripheral also area becomes very difficult. And where are you going to rehabilitate all the people who are already in the wildlife sanctuary, which is now being directed to be declared as a tiger reserve? Has anybody done any kind of assessment? Is there anybody in the assembly who has actually commissioned any kind of a survey that has to be done? And I don't think anybody has done. If anybody has done, please place it on the floor of the House so that uneducated people like me will at least read it. I'm calling myself uneducated because everybody I find is becoming more educated than the research people.
Easy to say. What will, this honorable speaker is also there. His constituency, a huge chunk has been marked into the Tiger Reserve. So now whichever the plan which has been approved by the Honorable High Court, in addition to it, Ganesh Gaonkar's area is there. In addition to it, Subhash Phaldesai's area, constituency is there. Our areas are there. Straight away it has taken. Same by the way the wildlife sanctuary was done. It's all okay. I agree with the leader of opposition that you have done a watertight judgment has come and all that. That doesn't mean that we as a government fail in our duty to see that we defend what is good for the state and what needs to be done. Speaker, sir, ecotourism shall be only carried out as per standing operating procedures of the Tiger Reserve. I don't want to go much on the Tiger Reserve because what the government has to do, I have had a detailed discussion with Honorable Chief Minister also, because ultimately we have to look at the state's interest, and the state's interest is the people's interest also. I am not debating today. You may be thinking that I am going to go aggressive on defending and all. I am not going to do anything. I am only going to say that what is in the interest of the state must be done. If we have to take our case at a higher authority, we must take it at a higher authority and defend the people of the state of Goa. Why are we here? Tomorrow there is economic activity. You say there is no money. Somebody is saying somebody else. That's why I corrected one of the members by saying number one, number two, we both are together. We both belong to one party, we respect each other, and we are together with each other, and he will complete his term as Chief Minister of Goa. That I am saying on the floor of the House. So don't make any confusion about me and number one, number two, number two, number one. There is none number two, number one. He is the Chief Minister of the state of Goa. I respect him, and that's the end of it. There is no discussion beyond that. He rules the state, but same time we as ministers have to back him in trying to address all these issues. Tomorrow if I say there is a short of finance or something, it's not happening. I am here standing in front of you, answering on the floor of the House to each member every point that has been raised. Tiger Reserve, I've been just watching, I've been just hearing. Tiger Reserve, but how many of these members, how many of you have gone to a Tiger Reserve? How many people, members of this House have gone? Has that Goa Foundation gone any time to the Tiger Reserve and any of them have spent time in a Tiger Reserve? I know what a Tiger Reserve is. Last 16 years I am going to a Tiger Reserve. I spend more than 12 to 14 hours every day. I go for maybe 4-5 days in the middle. Now these days I have not been able to go, but I know each and every operating procedure of a Tiger Reserve. And where have these people? They have a habit of just litigating and trying to create some sort of monster out of nothing. We already have a wildlife sanctuary in place. The measures are in place. Forest department is very strict. There is no illegal activity happening. And there's a myth that there's some wildlife reality bogey coming and all. In the wildlife sanctuary, no such thing is happening. I totally agree with the members that we have to do much more in terms of preservation of forest. But I also want to mention to them that the forest cover in the state of Goa comparative to other states has been increasing on an annual basis. As far as private forest is concerned, we are not doing any kind of illegality as far as private forest is concerned. Viresh Borkar, honorable member, when he brought it to my notice, immediately he knows that those notices are put on those areas where private forest was converted beyond when there was a conservator of forest who had said that the sanad should not be given. Sanad was given, in spite of which projects were carried out, and as a result of which we are taking whatever action, whatever you bring to our notice, we are taking. It is not possible for us to know everything what is happening. As far as the forest department is concerned, Shri Vijay Sardesai mentioned that this about the tree census and other things, but I will talk about it, but I just want to make a mention that as far as the department is concerned, we are doing our best. Forest fires increased from 33 to 104. This increase to 104, that year we found it, this year we found that the moisture level had gone down, and as a result of which many times we hear the word global warming. I had gone to some location where somebody mentioned to me that if the glaciers melt there, then it has a thundering effect right up to our state of Goa. It's that type of in our country. So as a result of which, all these things put together, we are keeping in mind what needs to be done, and we are taking it forward. As far as I am concerned, Speaker Sir, I just want to mention is that the Forest Department on all fronts, whether it is Bondla, whether to create all these circuits that are required, we are working on it. It is required. As far as the fund is concerned, Shri Vijay Sardesai was the Forest Minister. He knows all the verticals from where the money comes and how the money has to be utilized. Yes, we are doing our best to see all these things
are put in place, and Forest Department, as I have been having constant meetings with the Forest Department and the officials to see that each and every aspect and each and every vertical is addressed. Speaker sir, also in addition, we are in the process of creating a foundation as far as Bondla is concerned as a zoo, so people can contribute directly to that foundation. This is going to be under the government itself, so that we are able to get money under CSR into that foundation for the zoo, specifically for the zoo. There are people who like to give certain CSR for such activities, so as a result of which we are trying our best to see how best we can move forward. I assure you assurances, and when we give on the floor of the house, I know it is many times one assembly comes, second assembly comes, but definitely we are making an effort on all fronts to see that we move forward as far as the forest department goes. Hopefully, we in our endeavor to see that we do justice to the people of the, I will not say anything today or any word to say about the area and the decision that is taken by the Honorable High Court, but definitely the government is going to make its plea wherever it is to make its plea in the right manner. Our presentation of fact with respect to already so much of area covered under the wildlife parks will be addressed, and we are taking it out. We are taking it up to the appropriate authority wherever it's required. I am not trying to say that your view against my view or my view against you, but you must, are you all understanding? As members of the opposition and we members of the ruling, it doesn't mean anything. We members of the House, are you all understanding that this Goa Foundation is a pain for the state of Goa? Are you all understanding they are destroying every bit of the state of Goa, and they think that they get these decisions in their favor everywhere? They are following an obstructive policy on a progressive state. Today we are in power, tomorrow somebody else may be in power. That means these type of elements, I am openly talking on the floor of the House. Do you think that such elements should be supported by you? You also belong to a national party. We also belong to a national party. Vijay was also a part of this government in the past. But that does not mean that a progressive state is put to a halt by such elements. I do agree when Honorable Member Shri Kalus mentioned to me about certain things, I will investigate. If Viresh Borkar, when he calls me, immediately if I am able to take action, if Elton called me, raised the issue, I sent him the copies of the FIR that is already been filed by the police. There is no hesitation on my side to see that action is being taken on all fronts as far as illegalities are concerned and what needs to be done. But are we wanting to progress? Are we wanting to go forward? Or, Honorable Member, I told you, you're a young member, you got a long way to go. You'll have such NGOs objecting to you also tomorrow if you are sitting in a seat of power. I'm making it very clear to you. You should make up your mind whether you're going to be listening to them and running a state, or you're going to be listening to your conscience and running a state. It's okay that somebody else is in power. No, I'm just telling, I'm praising you. Yeah, that's okay. No, let me just finish. one, only just one thing. Let him complete his. I did not interrupt. Let him complete his. No. Speaker Let sir. him complete. You all have all spoken. No. Wednesday. सगळे जाण उलयला मग I'm not. तुम्ही. I Let him finish. I did not interrupt Please anybody. sit down. Please, boss up. Sir, I would just. I did not take your name. And Speaker sir, I have not interrupted a single member. All this while I was silent. I listened to everything, criticism, everything. It doesn't matter because on the floor just of House, Minister, just one question. I will tell you. Then you sit. Let him complete. Let me finish. Leader of opposition. And Speaker sir, as far as we are concerned, as a democratically elected, where I made a mention, I said we have 40 people who are in the House to legislate. We are here to legislate. We are here to run the government through legislations. We are not here to run the government because somebody has some interest and he files some petition. It's okay. He files a petition. Good. Somebody gets a stay. Vijay brought a particular section. Somebody else was running it. Somebody else got a stay. That does not mean the government is an ongoing process. It doesn't mean anything. What do you want to do ultimately? I will come to the point what I want to do. I have made this point today very clear because many times people get a very sadistic pleasure, to whenever Chief Minister and me are there, like this 1 and 2 and all. There's no 1 and 2. There's only one.
And I'm making this point very clear today on the floor of the House because I want the media also to understand that there is no confusion here. The government is very clear-cut in its thought process. When we discuss, we discuss. I always brief him and I take a stand, what stand should be taken, and take a people's stand. I cannot discuss beyond that when it's a sub judice matter, the court has given a direction, what I am going to do. But one thing is that we are going to stay with the people of the state of Goa. There are a substantial amount of people who are on that side, and they also need to be addressed. They cannot be kept away from development. Tomorrow you cannot say that this rest are progressive people and we should be kept without any kind of progress and be kept in the dark here. That's not going to happen. Irrespective of whichever foundation files a case against the government on every aspect, we will defend it. We will fight it. If required, we will bring legislations to defend our case and move forward. I want everyone to hear this very clearly, that we are in a position to legislate. You and me have to legislate. We have to legislate on the floor of the House. If somebody goes and tries to obstruct everything, how do you progress? Today you want power, there also there is something. You want highways, you want good roads, there also there is something. Then what actually do you want? What actually does the state want? State cannot function like this by you sitting on the other side and taking pleasure out of litigations that go against the state government. We have to defend it and we will defend it. Sometimes we may have difference of opinions on both sides, as a result of which we have to come to some sort of a compromise and move forward. As far as the Forest Department and Tiger Reserve goes, I made my stand very clear. The government is going to make its plea, it's going to approach appropriate authorities and take whatever is in the interest of the state of Goa. After having so much, without any kind of feasibility study, in order to have a Tiger Reserve, you have to come to first the basic 5 steps which were not completed. And after that only you can consider giving suggestions or direction to the state government to have a Tiger Reserve or not to have a Tiger Reserve. People, just because they don't have a voice, just because the people in that area cannot afford a single lawyer who's fit to fight in the Supreme Court, that means we should abandon them. While I am sitting here as a part of the government, it's not my stand, it's a stand of the people, it is a stand of the government that this is a progressive government. When there is no feasibility study, everyone is making a statement on how we should be appreciating this decision of the High Court. We are not commenting on the decision of the High Court. We are commenting on the facts and the facts that have to be discussed and mentioned on the floor of the House. And I have made this mention as far as whatever the compensatory afforestation is concerned, what COMPA fund has to be used, each and every aspect. I am personally sitting down and we have decided every 15 days to have meetings to see that the money is well utilized so that the department progresses in a proper manner as far as the forest department is concerned. If there are each and every aspect, what has been mentioned by every member is being addressed. I have made the department take notes and we will also write back to you and give you a status report exactly what is happening as far as the departments are concerned. Urban development, Speaker sir, I would like to mention, as a lot of people have mentioned, a lot of usage. Honorable Leader of Opposition was mentioning that there's a lot of there's not equal spending and other things, but I want to mention to him, he knows how it is. He knows urban development more than me. He knows about urban development. I have just become Minister for Urban Development, but I assure him that just because he is the leader of the opposition or he is in the opposition, no injustice will be done to him. Whatever needs to be done, we'll do, but all of us crave for development. Development has to be done. I have decided also to put it in the next meeting is to take in Institute of Technology, BHU, for evaluation of the projects. Many times we find these contractors who are there come and they just run away and then evaluate the projects so that we are able to manage the projects and see that the quality of the work that is done is top class. So we are going to tie up with Institute of Technology, BHU, Varanasi, because they have got the large expertise, and in UP and many other places they have done excellent work. So we are taking them on board as far as the municipality is concerned. Whatever you have mentioned, I am looking into it. I have already, while you were talking, I was messaging on the phone. Each and every aspect will be looked into. I have also, with the permission of the Honorable Chief Minister, we have to make the CEOs accountable during their tenures in their respective municipalities. Many of them, what they feel is they are on a transferable basis, because tomorrow they don't want to take onus. Onus must be taken by the person who is sitting at that point of time in the CEO's chair. And it is very important for us to see that the CEO is held accountable. I will make it, I have already mentioned to the Secretary will issue a circular that the concerned CEO
of the respective municipality, whether it is utilizations of fund or any decision related to the municipality, he will be held accountable. He will be responsible. The officer at that time of duty will be held responsible. And anything goes wrong with respect to that decision, that is the officer that it will haunt that officer who was at that moment or that particular point on the chair. Today, a lot of development is taking place, a lot of verticals are there, a lot of money is coming in from central government and central scheme, which we are utilizing very judiciously, Speaker, sir. In addition to it, as far as urban development, everybody wants projects to be taken up. Projects are being taken up where refurbishment is to be done, waste management, all these things. But we have got another Honorable Minister for, I think the portfolio is with Shri Babush Mansarat. So those issues are bifurcated. As far as we are concerned, whatever we need to do, we are doing very judiciously. One thing I can assure you, you are also aware, Speaker, sir, that whenever it comes to your constituency also, whatever is suggested, we discuss and we take it forward. We do not want to have any kind of a bias here in terms of A constituency or B constituency, but we'll see that everything is taken. If you have any issue, whether Cruz has an issue, whether any member has an issue, you bring it to my notice. Every point what you have mentioned, I have taken down few points, but whatever points are mentioned, we have taken it down, and we will address those issues very systematically and move forward. As far as the regional plan is concerned, as far as the zoning plan somebody mentioned is concerned, why this section was introduced, it was introduced for a particular reason. I have been constantly saying it, why it has been introduced. SLC, there's all these things. I'm just making a statement because these fellows who call themselves civil society, and there are few of them who are nothing but frauds. Dean DeCruz is one of them. I'm taking his name on the floor of the House. He's the biggest fraud. I have got here 8-9 cases of his which are there where all these Dean DeCruzes of the day, he is not a Goan, for your information. And he calls himself, they are heartbeats for Goa. And you all beat their heart again. We, instead of trying to support the Goan cause, if you're talking about Goa's interest, who has to protect what? We are here to see that transparently everything is done. This fellow goes and he starts making big statements. He has misguided the then SLC, which he was a member of, and he has used it for his own personal gain. I have seen his handwriting on every plan. I have seen his handwriting, how arbitrarily he has taken decisions. There were few members who were using that SLC for their own vested interest. I have already placed a report on the table of the House. It is available to any member. You can take it the way you want, when you want. It has already been given. I have inverted it. I have kept it. I don't want to make anything here, but I want to make a mention to you, Speaker, sir, that these are frauds. And as far as I am concerned, I am making one more statement. None of these peoples, I will make sure that there is some sort of a circular which is issued. And if I find any irregularities, no, I have already found. I will blacklist them. Not a single file put up by them will be cleared by me as long as I am sitting here as town planning minister in the state of Goa. They can go to hell for all I care. I am telling you because you have destroyed the state. You have destroyed the state. These SLC members, I want to make a mention to you. Private forest was removed by Dean DeCruz only. Cutting of hills, one should learn from Mr. Dean DeCruz. How you should make a spiral road going up to Nilaya is another road we should go. You should go, Speaker, sir. These are the people who are nothing but... Speaker, sir, cutting the private forest and coloring it in a different way was also art. And here, where was the civil society? Were they dead at that time? Where was this Goa Foundation? Today, first time in my life, I'm taking Goa Foundation's name. These are frauds. They don't deserve to stay in the state of Goa. They are obstructing every development cause in the state of Goa. Mining, shut. These guys... Speaker, sir, mining was shut by... Speaking. They can... Speaker, sir. No, I will continue to speak. Speaker, sir. No, you can say what you want. Speaker, sir, I have the right to say, and I don't want my word to be removed. Mining was stopped by Manohar Parrikar.
They can He say said, what they want. They can say Let what they him- want. let him complete. I think it's Speaker, better. Let him- Speaker, sir, I am not Speaker, taking sir, any word how back. can he just It cast hurts. his It this hurts on certain everyone? people because we have to run the government. स्पीकर सर सोंपल्या उपरांत ताका कितें सांगपाक जाय तें सांगूं न्ही Let him finish speaking. When we talk, can we use these Speaker, words? sir, I am not going to. लेट हिम कंप्लीट I am not. तुका मागीर कितें सांगपाक जाय तें सांग मरे I am not going to take any word back. कितें उलो आपूण? Today I want to speak. Complete, I want to Minister. speak. I want Minister, to please speak. complete. Because people of Goa also should realize that when they want power, when they want electricity, when they want roads, how these roads have taken place, every aspect goes to the court. Everywhere you find that these people putting a pin in the development process of the state of Goa. And I am telling you, Speaker, sir, this way we are not going to progress. Irrespective of what who may say, what I said, I am not regretful of anything that I say. I am telling you that when these type of SLC members are there in the state and these fellows for their own selfish interests try to do and spell doom for the state of Goa, do you know, Speaker, sir, many churches and many temples, the open space in front of the church, also the zones were changed overnight. What do you want to say? What were these people doing? They were sleeping. What was the civil society, so-called civil society? What I said in a press conference was that more than that 50-member civil society, it is we who are responsible legislators who represent 40 constituencies who are representative of the state of Goa and more important than the civil society. We are the ones who are responsible when we discuss any legislation in the House. And I will tell you, Speaker, sir, it is these people who put a block in the development. Everywhere you find these people propping up and trying to see that the state doesn't progress. And then you yourself ask us, where is the money for the state to come from? And you want us to innovate in different ways. A lot of people take a lot of pleasure when something goes wrong in any policy formulation or a policy of the state. Money and income is required for the state, whatever activities in the state. Somewhere there is an imbalance in an economic activity or a policy from wherever. It affects the earnings of the state. We have been lucky. We are trying our best to see that we keep the state afloat and move forward. I am also very clearly on the floor of the House trying to mention, irrespective of, I am not regretful of anything that I am saying. Whatever I want to say today is in public domain. It is out. If anybody wants to challenge it, please go ahead and challenge it. Before you all challenge it, read it. Before you all say anything on what I am going to say, I don't want to say much. I have only said it because I heard certain things and I had no opportunity to say it. I said I'll say it in the... And Speaker, sir, please make note. What I am saying is the property of the House. Anything can be reported tomorrow in the media, but anybody takes a press conference on what I have said, it can amount to breach of privilege. I am making it. I have already written to the legislature that this can be a breach of privilege of the House, where any press conference taken on what I say, the person has to be summoned here, and I will not hesitate in writing to you to bring that person here and make him stand in front of the assembly. Incidents have happened in the past. Let anybody tell me. I will raise whichever sections and I will tell you how it can be done. I am not going to keep quiet this time. This time you need to hear me and you need to know that we are also a progressive state. We are a progressive party. We have got an alliance of group of people who are with us and we want to move forward. I am fully with the Chief Minister on each and every aspect on the floor of the House. I want to say it today. Somebody said that I was not here. There were reasons for me not being in the House, which the Honorable Speaker knows and Honorable Chief Minister knows and my party knows. My party whip knows why I am not in the House and my friend also knows. Main thing is that how do we progress? How do we progress? Town planning means what? Because I am making a mention to my colleague through you, because I need to address you to him to say that every section that has been introduced is introduced for the benefit of the state. 16B was introduced, it got struck down. How does development take place? Whether it is good, bad, ugly, if you are not happy, challenge it in the court. If you are not happy with a particular decision, challenge it in the court. We are not bothered. We are not bothered, not arrogantly not bothered. When there are experts at play, there is a Supreme Court judgment that says when experts are involved in a decision-making process with respect to planning, that is a final decision.
We have taken advice of people, we are doing things. As far as regional plan goes, that is the base plan, what is there. But I don't think I'm going to have any more, because regional plan you cannot. It will take you 10 years to make another regional plan for the state of Goa. And also, Vijay knows why. Vijay was the town planning minister. And I'm not finished, because I have not said a word to anybody. I have heard everything. You know, you speak whatever you want to speak, but it is today we are sitting in government. It is our decision and prerogative to say that we want to do A or we want to do B. And Speaker sir, it is not possible like this if you go on. We find that everybody celebrates on an NGO's attack on the government, and once some decision is taken, that's the final decision. That's not going to happen. And Speaker sir, as far as we are concerned, I request and appeal to you as an opposition leader is that sometimes I have not said anything. Whatever you said, I have agreed. I agree on every point you say, whether Benzi says or somebody says or Cruz has said what is required. I have taken each and every point. That's why I don't want to be repetitive of what needs to be done as far as the health is concerned, whether urban development is concerned, whether town plan is concerned. Honorable Leader of Opposition mentioned last time that there was some illegality. That was my own Sarpanch was involved in that illegality in your constituency. I immediately put a stop to it. But as far as we are concerned, Speaker sir, as a state government and what needs to be done, when I say a particular thing, I only want to appeal to the people that we are doing our best to see that we move towards the direction of progressive state. Today we are proud members of the Bharatiya Janata Party and this government of the Bharatiya Janata Party headed by the Chief Minister, because it is this Bharatiya Janata Party and this government headed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, that you have this excellent infrastructure due to which you reach within 20-25 minutes from Panjim to Vasco, and we are proud of the infrastructure and amount of money that has been given to the state of Goa. It is his leadership, his vision. Tomorrow I had requested Honorable Chief Minister because I wanted his presence. Tomorrow we are launching Tata Memorials Association with the state government. It is Tata Memorial that will guide us and handhold us to see that people suffering from cancer are given the type of treatment they have to be given, and world-class treatment. And I'm proud to say that we have just got a message from the Honorable Prime Minister congratulating us on the move forward. It is his baby. It is the Chief Minister's support. It is our presence in the government. I am present in the government, so we are in a position to take this forward. Today, all of us who belong to the Bharatiya Janata Party and the leadership of the Dr. Sawant, who is the Chief Minister of the state of Goa, we are proud that we are able to take such strides and move forward. We are now going to start on the 14th of August, and that day I am going to make sure, I will request Chief Minister, because I had requested Chief Minister for both those events, and that is another event and couple of MOUs which we need to sign. But here we are commissioning IVF facility in the government hospital, and Goa is going to be the first state in the country, the first hospital in the country where IVF treatment will be given free of charge. We have already got everything commissioned and it will be in place by 14th of August. These are the ways in which we are fine. You just mentioned from South Goa district, for God's sake, never speak on health where I am sitting here. I may not be able to do 100% justice to you, but I have gone through it from child. Babush Monserrat was with me when my daughter was born. He knows. He has seen what healthcare is in those days and what healthcare has transformed today. For your information, in Goa Medical College, bandicoots used to eat the ears of the newborn baby or fingers of the newborn baby. When I was, first time I became minister and I went to Goa Medical College. If you don't know, go and find out. There used to be, and those bandicoots, when my father got a heart attack, everything comes out of passion. Bandicoots, when Makines Palace was the old, it was VVIP room there. And I want to explain to you, when you walked on those paths of the market in the night, when I used to go to see my father inside, those bandicoots used to occupy the road or the pathway. You had to move at the side because they used to eat the placenta that was thrown and they were surviving on that. That is how Goa Medical College was in the past. Over the period of time, all this has improved and we have come to this stage. I am grateful to Honorable Chief Minister, even I am grateful to every Chief Minister who has been supportive of what we have been doing over the last so many years as far as the healthcare is concerned. I do understand there are challenges as far as healthcare is concerned. Dr. Shetty runs the hospital. He will tell you of the challenges. We are not obstructing. We have had a discussion. Chief Minister has also had a discussion that we need to see that how we can see that all the hospitals come under the clinical establishment, but taking them on board. And I think Chief Minister should head the meeting so that we are able to ensure
that all of your views are taken, and that one meeting we are able to resolve this particular issue so that no hospital is somewhere penalized, because we know that it is practically not possible for certain clauses which are there, and it has to be taking everybody into consideration. Speaker, sir, as far as the district hospital is concerned, just now somebody said that we have to further enhance our facilities. I totally agree. I am responsible as a minister in the state of Goa today, as a health minister, because I have not been able to keep to my commitment of having the cardiac facility there or having the neuro facility there, because accident cases and other things have to be dealt with there. That hospital is built for the people of South Goa. Labs are well equipped, troponin and everything is done there. CT scan is there, MRI which you mentioned. No, I'm just saying, thrombolizing of a patient with a stroke today is beyond the golden period also. That is within 1 hour, beyond that. But as far as we are concerned, Speaker, sir, as far as every patient... When you thrombolize, there is no... it could lead to bleeding, you know, sometimes. Speaker, There's no senior consultant at that time. We are the only state, in any part of the world, when you go, you need a MD medicine who basically has to thrombolize a patient. But here our medical officers have been trained to thrombolize the patient. And the thrombolizing of the cases have been successfully, we have taken them to the closest center for intervention. As far as breast cancer screening is concerned, we have already covered close to 1 lakh of women, and this is how we are moving forward. We are now planning to have Dr. Amit Maideo, with the support of the Chief Minister, we had Dr. Amit Maideo, we are now going to tie up and have a gastro facility in the Goa Medical College. Today is the head of department, earlier was in Global Hospital, now is the HOD, is Padma Shri, Dr. Amit Maideo, who is now in charge of the Reliance Hospital in Mumbai. Speaker, sir, with this Amit Maideo, he must be the global. I've personally had a bad experience. I'll share it with you in That's person. okay. Very bad experience. The patient needed to bleeding. No, we have Dr. Alvarez from Goa and 2 other doctors we have taken. We want to now start the OPDs. Now somebody we have to handhold to take us and move through. We are also wanting to start a department of robotic surgery in the Goa Medical College. Many times, you know, it is not easy. We have to have a vision, we need to have a documented path, and we need to see how to move on that path. And if we do not have a vision and we go blindly in a particular direction, how are we going to achieve it? Today, Honorable Chief Minister, you mentioned, was saying that we are having additional nursing colleges. It is very good for the state. Students who desperately seek admission outside the state of Goa will get admission within the state of Goa. And it is very good. I am very happy that this has happened, because it will benefit the students who are going and are struggling to get admission in KLE, struggling to get admission in other parts, and they will now get admission here itself. And as a result, I want to mention to you, right from newborn baby screening to NHM, somebody mentioned an NHM funds should be utilized. Yes, it's a challenge, it's not easy. Funds, the Chief Minister also has to distribute the funds in an even manner. 108 is working efficiently, it's doing a phenomenal job, but then same times, yes, we have to further strengthen the infrastructure. I agree with you. Somebody mentioned that Alex Sequeira mentioned that the ambulance was taken away from his concept, but I will have a look at it. Wherever visits are required, I assure you that in the next 10-15 days we will complete what infrastructure is required. There are 3 hospitals which because what we discussed, that they should be practical. Others, if you make huge hospitals, I made a mention the other day. Even in my constituency, I made a huge hospital. We made these hospitals, but today because of Goa Medical College, we are able to run satellite OPDs. We have to make the operational theatres, operationalize all the operating theatres. We are now coming out with a policy so that we can take contractual doctors as far as the super specialized specialists are concerned. We have also discussed with the Chief Minister that we need a policy so that if anybody who wants to come on board, we are able to take them on board. What we require more today is technical staff. And as a result... How much time do you need? 15 minutes. Under Rule 16 of the Rule and Procedure of Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. Speaker, sir, we have got hospitals that are already built, which need to be commissioned and which shall be commissioned at the earliest. In addition to it, Speaker, sir, when we are already in the process of having all these hospitals commissioned, and we need to see what is the methodology also of running these hospitals.
Bob Vijay Sardesai said that I am totally opposed, I was part of the student movement, then what do you have to come sit with us and sit with the Chief Minister and tell us what you want. How are you going to run such big hospital? We are not talking of giving our hospitals to anybody, we are not going to be giving it. But then we need models to run these hospitals. They are huge hospitals. And we are not saying that the South Goa District Hospital by any chance is going to be privatized or given to anybody. There's no talk also here of privatization. Don't have that thing of, we are talking of the education part of it. We are not talking of the private, no hospital in the state will be privatized. We are not talking of anything. PET scan, we are in the process. I'm clearing the file. Chief Minister has already discussed. We immediately will be having the PET scan in the state of Goa, which you just mentioned. PET scan is a must. We don't want people to go to KLE and all, and we will do it on a war footing. I will send the file to the Honorable Chief Minister. But education part, you should support us. If we are privatizing the hospital, and if there is any reason, म्हाका एक कित्याक जाय म्हणजे तुमकां आतां एडिशनल सीट नाका आयज एडिशनल सीट नाका एडिशनल सीट हांवें फ्लोर ऑफ द हावसचेर हांव स्टेटमेंट करता की एज्युकेशनल पार्टाचेरूच आमकां तुमी सपोर्ट करचो आमी जर एनी स्पीकर सर that hospital no it's a district hospital, we'll use the full no. See, I will make a speaker sir, I just want to explain to him, because since the session is on, it is better that it is discussed here only, and I'm not going to say anything else. As far as the district hospital is concerned, the Prime Minister, through his policy of Niti Aayog, has said today a district hospital can be attached to a medical college. Medical college for education purpose, I don't want it for anything else. If it is coming, don't have this thing in your mind that it will be privatized. Nothing is going to be privatized. If you want, you can sit with us and check what is happening. If we are trying to privatize anything, nothing. It's a commitment that is given on the floor of the House. It's not going to change. And educational institution is a must. And Speaker Sir, we need these to attach these institutions as per whatever the tendering format is there of the Niti Aayog. We need to move forward. How will we otherwise move? Every day we'll come, every time we come to the assembly, we'll come in the assembly, we'll sit in the assembly and we'll deliberate on the same things. Today Cruz says that he requires in Velim constituency. What he has in Velim constituency is not sufficient for those people. What Venzi has said, Honorable Member has said from Benavali, he requires that the land has already been identified. Honorable Chief Minister only was the one who actually gave the land for the PHC in your particular area, and we will take it forward. He has already identified. We have identified 4 projects immediately to be taken forward, but only we have brought down the cost to a certain level so that we don't have white elephants that are created. It is very difficult. It is okay to say and build these big hospitals, but to run them in a very efficient model, you need to have an efficient model in place. Lot of companies are coming forward, HMIS onwards to several things we are trying to do, we will do. Our hospitals, somebody said, I think our hospitals are much, none of you have seen the hospital 16 years back. There was everything flowing out from the hospital, from the toilets without seats, without taps to the hospitals. When you enter the hospital, the cleanliness that is there. I was telling, we were sitting there, I was telling when my father had a heart attack, Mr. Ravi Naik was the Chief Minister of Goa. I called him up in the middle of the night and he was in Bombay, coincidentally at that time, to fly in a doctor. That's my experience in Goa Medical College in those days. And I'm just saying that time there was no bridge and we had to give him an injection which had to be given in a very specific period. So I had called him actually to ask for the ferry to be kept. Why I mentioned the instances, Babush Mansarat was present, not to tell. This is how many years back he knows. He was standing with me there and seeing that there was an ICU, a small neonatal care for a child going through the restaurant coming up. That is how the healthcare system was. You have no idea what all the healthcare and how it has transformed my head at least in terms of what needs to be done for the people. And we need to do it. People suffer. We here go and save everybody's life. But we comes to a standstill as far as we are concerned. And as a result of which, Speaker Sir, as far as the public health policy is concerned, we require a health policy also. What you talked about, the widow discrimination, the bill which you wanted from WCD, we had taken a unanimous resolution. Chief Minister had assured. Unfortunately, due to my own, I had certain issues, so I couldn't bring it. But I can. But before the next session, we'll have a couple of meetings, but we'll involve the Chief Minister also in the meeting so that you are able to get whatever you want, you get it and do it. The whole House was unanimous in getting it done. I have no problem. My commitment stands. We will sit with the Chief Minister and we'll complete it and take it forward and move forward. But as far as
the health sector, Speaker says, about our outreach, our programs, the type of medicines, when you all say that medicines are not available, it is a myth. We are giving life-saving medicines to people. Coiling is also being done free of charge by Dr. Sanat Bhatkar, who is now in Goa Medical College. We are doing all these things for the people of the state of Goa. Goa is the only state where you didn't have to pay anything for COVID. Goa is where, because of the Chief Minister's intervention and support, Goa is the only state in the country that gives free medication and free medicines and life-saving medicines for the people of the state of Goa. And when you talk about these pharmacies, we are now just now given, we have said that in all the PHCs, CHCs, if somebody wants to put a Jan Aushadhi center, please go ahead and put it. We have no issue, we'll support. Now in Madgaon, yesterday itself, I've given South Goa District Hospital, we are putting the generic medicine pharmacy. They can run it parallel to whatever the central store is, there is no issue. We are also going on the track, so affordable medication is available to the people. But then, a lot of time, people want a particular brand of medicine. You cannot help it. You have to follow that particular sequence of what people want. As far as Kurtorim is concerned, Honorable Chief Minister has already cleared it. Kandolim is concerned, he has already cleared it. As far as Kunkolim is there already. CMS, new PHC. Already CMS Land dila 3,000 square meter. 4 to 5 new PHCs as approved by the Chief Minister will be taken up on a war footing. Speaker sir, education and technical courses which are there are very much important. We cannot anymore look at a student or a person as just for recruitment within the state of Goa. He must gain that education and he should be treated like an exportable commodity so that he can get jobs anywhere. As far as women and child is concerned, you said that I strongly feel that the policy of the government is fine. Till April, we have cleared the Grahadar. All the other pending Grahadars will be cleared in any moment now, and we will have a function and clear it and finish it off. 11,000 applications are there. These 11,000 applications will be cleared ASAP. There are only 3,000. Ladli Lakshmi to unmarried girls. No, unmarried. We have taken a decision and tweaked the policy. Now we will not go back on that policy. We have already taken a decision. We cannot keep on going back on the policy. As far as 3,900 applications of Ladli Lakshmi are there, that also she will send immediately to the department to get it cleared, and we will see that there will be no backlog of any kind. We have also said one-time flexibility also should be given for people who had not complied with certain things which you have just mentioned that one time. Somebody mentioned, yeah. And we have already taken a decision. And Speaker sir, I just want to make a mention, speaking on urban development, urban infrastructure, urban mobility, and several other things related to urbanization and policies of urbanization which the Honorable Prime Minister has been giving a focus to. We believe that we should think in a different, we are a very small state. We need to think in a different way, and we are taking it forward. Problem was in this department, there was no auditing mechanism, as a result of which everything was happening. So I am putting the COs in charge. If the municipalities, we are going to have a legal setup, we'll take help for legal setup. So all the tendering is also uniform. All across the municipalities, there will be a common uniform tendering process. As far as the tendering process is concerned, there will be no variation. There will be very strict guidelines which will be jotted down. So before in the next 15 to 20 days, this will be put in place. I per se feel then there will not be any issue. As far as accounting and saying that revenue, any of those revenue officers who are there in the municipalities who are supposed to see that all the house tax, all that is paid, if they do not do their job, then we have to have a mechanism to see that we can pick them up from there or take certain strict action and stringent measures. So audit of every municipality will take place. Audit of every municipality is a must. Without that audit and without that report being given to the government, there is no money or single rupee that will be given. Even audit, whether it is staff requirement, whether it is money utilization, or whether any illegality or non-action on the part of the CO will be responsible solely for non-action on an illegal matter. When you say that there is an illegality which he has not acted, it will be the CO who will be responsible for not taking action. Speaker sir, as far as the policies, urban development, I think in short, in a nutshell, I have explained. Healthcare, wherever the PHCs and like Shri Subhash Faldesai, his is a huge constituency. We are reassessing. Madam Dilela mentioned she is in Siolim constituency, Saligaon also, Mr. Kedar Naik is there. All of them require these facilities. She needs more facilities.
He needs a health center, independent health center. He has already said that Honorable Chief Minister has given him a commitment that he is going to identify the location and land, and we will take it forward. Benaulim will be on priority. I can assure you, as far as your ambulances are concerned, as far as your policy is concerned. Last time you mentioned about the land filling during town planning, but it comes under Revenue Minister in terms of restoration and other things. So we can only file an FIR, then it goes to the police, then again we have to file it under section file it under 124, but he, under Honorable Minister for Revenue, it is under him, under section section 33, which is there, where restoration comes under Revenue Department. It doesn't come under Town Planning Department. So as a result of which, that has to be jointly dealt with by both of us, where your issue is concerned, and we will help you whatever way. If you feel that is done, we have already filed it. I have already mentioned to you that we have already taken it forward. But Speaker Sir, planning... In my constituency also, the urban health center is, you are aware of the situation? I'm aware of it. I'm aware of it because you know the condition. It is you're in the renovated part as of now. So we need to go back there. But as far as this thing is concerned, Speaker Sir, planning is concerned, once again I would like to appeal to the House. Don't celebrate on any muck that is thrown at us all the time. Sometimes we all need to help each other. We all need to, I don't think I have not been helping anybody or not trying to address any issue raised by anybody. Every person requires progress to go on, development to go on. We also believe that our areas also need to be developed. People today want to live well. People want to have not only a single dwelling unit, people have three houses in a particular area. Then how do you move? Are you going to be representative of the NGOs fighting a case against the state government or on every policy of the state government? Are then the NGOs who stand for elections and get elected? Are they going to use the recourse of the court to tell us what we should do? Are we not going to legislate to see how best we can run the state? All of us are educated people. We are standing here on the floor of the House, and then why some minister gets slammed, that means we should celebrate? It is today somebody comes and slams us, somebody will slam you tomorrow. That's why I told Yuri, Honorable Member of Opposition, Speaker Sir, that he's got a long way to go. I didn't know he's just 37 years old. Every time I used to feel I was younger than everybody. Now, I and Honorable Chief Minister also joined our bracket only, that age we have crossed that 50 years. I am 52, you're still young. You've got a long way to go. Don't glorify these NGOs. They'll come and haunt you someday. Some people did it, I'm telling you, on the floor of the House in the past, and they haunted them only. We know what the issue is. As far as these NGOs are concerned, today you will feel happy that they are blocking the development progress or the policies of the state government. But tomorrow when they start coming and biting you, then you will not know how to escape. You have to, I'm just made a statement. Let me finish. Speaker Sir, see, I would just like to ask the Minister only one thing. I listen to you, one pointed question. With the current judgment on the Tiger Reserve, is Madai safe? That is the only thing Speaker Sir, the subject he is asking is on Tiger Reserve. And I can restrict my answer only to the Tiger Reserve. And I made my stand very clear. No. Now, if he wants to ask whether with this judgment, he should ask the respective minister concerned, not me. I cannot give any further answer than my Tiger Reserve and the impact of Tiger Reserve and the judgment. No, we have read, if you could just tell us with the current judgment, is Madai safe? I cannot say anything beyond my brief. What I am briefed to answer today on the floor of the House is respect to my portfolio of the Tiger Reserve and the Forest Department. I will restrict myself only to that much. I don't want to get into a controversy and get into somebody else's terrain. I am happy answering you on any front as far as Tiger Reserve is concerned. As far as the Tiger Reserve, he has already asked, Speaker Sir, and planning is a process. And also somebody mentioned on the floor of, I think Honorable Alex Sikora mentioned about looking at these. Those I feel, Speaker Sir, the regional plan then, where restriction of the FSI was dropped from 80 to in some place to 40, some place to 60, I think that was a very faulty policy. That policy has to be tweaked. It will be tweaked in an appropriate manner. Regional plan is outdated now. And everybody requires. Why should a person from Bicholim have a different policy? Why should a person from Salset? Today I would like to share with the Honorable Leader of Opposition and members from the opposition. It is more people from your side who are craving for development and want development and come to us to tell us that this is what we want to do. People have gone way beyond, irrespective of whatever their thought process is, but they want development to take place. If the development doesn't take place, if IPB does something, if town planning does something and there's hue and cry, what we do, we are accountable for every decision that we take.
As the Chief Minister is heading a government. As a minister, if I take any wrong decision, I will be slammed from the appropriate authorities. And hence, I want to appeal to all the members of the House that we have put forward these demands. Talk and talk. I think it's already 10:15. I think everybody must be bored of, I think Babush is already sleeping. He wants to go home. So basically, looking at him, I think I should wind up speaking. I can only say one thing, Speaker Sir, is my appeal with folded hands to Mr. Yuri Alema, who's much younger than me. I don't need to fold my hands to you, but he's a good friend of mine. But don't glorify the people who don't need to glorify. You want to read more? As a bedtime story, I have placed it here in the legislature, read it. It's excellent reading for the night. You take your copy, read it, come well prepared for the next session. I am through from next week. I have no other questions to ask you. But anything is Speaker Sir. I asked you only a specific question, Speaker Sir. Now, Ule, tu aau kabar kurta nore. Kai tu ule ta tu yo yaute niyo. Speaker Sir, I only want to tell the honourable members, I respect every member. Every member is in touch with me, irrespective of which party, which affiliation, and all of them know. Whenever they call me, even Cruz calls me. Sometimes I read the message, but sometimes he knows, he calls me, some patient. Everybody has to be in touch with each other. Just because we are in power, that doesn't mean power has hit our head. We are all here walking on this earth, and we are supposed to be, with humility, serve the people of the state of Goa, and everybody, whether it is Viresh, whether it is his party president, I don't make any distinction, he knows that. I immediately respond, and there I tell the officer, you cannot do that, you give it, irrespective. Maybe sometimes I have overlooked something. Somebody has to bring it to my knowledge for me to act. Hence, whatever the tweaking, I'm telling Vijay also knows, because he has been the town planning and forest minister in the past. I want to make it known to the House that the policy of that VP1, VP2, VP3 is all of no use today. After 10 years or 12 years, we have to move forward. And how to move forward, the government will take appropriate steps and we will take it forward. There are amalgamation addressed, all addressed, everything addressed. Whatever see, Babush is waving out to me to stop, I think. No, but Babush had raised, I think Babush is becoming very, can't sit now anymore in the assembly. So anyway, so basically, as far as this VP1, VP2, VP3, I want to make a categorical statement. If it was done in a very thoughtful process, today what happens? Today in Salsit, you take away 1 crore square meters of land out. You take out church lands out. You take out temples out. You take out something else out. Land in front of the church only is gone. Then what do? None of you know. I have done thesis on this now. Only I don't have a PhD. We'll ask now Honorable Speaker to confer a PhD on all this after you also read. That's why in the interest of the public, many times we have to be all together. As legislators, it's my appeal to all of you, let us be together, let us work together. If you feel somewhere I have crossed my limits in terms of my speech, my apologies, but I have no regret of any word I have used. I have no regret of what I have said of these NGOs because they are not from Goa. If you have the birth certificate, you produce it on the floor of the House. As far as I am concerned, Speaker Sir, I believe in every principle, every policy that I have said. I believe in myself. I believe in the Chief Minister. I believe that we need to work towards a progressive state. And I believe in the democratic system. And I believe that we as legislators have the power to legislate. I only want to say today, Speaker Sir, is all of you can read this bedtime story whenever you get time. Ask for it, read it, and then you come back to the House and tell me what you felt about it. Thank you, Speaker Sir. Please, one at a time. Please. Vijay Sardesai. Speaker Sir, Vishwajit Rane boro ulelo, and he says that we have to be together. The House should be together. And he spoke about RP, regional plan. He talked about VP1, VP2. Speaker Sir, is his colleague, Mr. Digambar Kamath, who signed the regional plan 2021. 1 minute.
I did not disturb you. You can't take names. Yes, of sir, anybody. I am can talking take of name, a it's my specific privilege. thing on He the floor doesn't of the teach House. me You what need I to should use do. your jurisdiction. Is he with you? Is he with you on this? He is the person who signed the original plan. Because Honorable member, don't Arre, I'm unnecessarily asking, how take can you names. disturb me? This I'm is on my an feet. attempt only to create some. You take a direction. When you take a Straight direction. wrong direction. Speaker, sir, there is no Direction wrong and right. I took the names of the people. I'm taking name here. And I Regional think now the Plan House 2021 was signed by we have Mr. heard Digambar everybody, Kamath. and I Is he think with we should him close on now the this? discussion. Speaker, sir, there are specific questions. He is talking about development. What is development? We also know development. We want planned development. He wants to remove the word plan. So we are saying, we are together with our सगळे बरे आहात. तुझो बरोबर आहा काय म्हणतो? He signed the regional plan. तो आहा तुझे बरोबर? सांग मग आहा झालं. I want to tell Vijay Sardesai was also town planning minister. But Speaker, sir, I was in 2017. Let him reply. Vijay was a town planning minister, he was forest minister. I am on the floor of the House. This is not any individual thing. I just wanted this civil society to talk about that civil society with evidence. Digambar Kamath is not civil society. I am talking to Honorable Speaker. I am telling you, Honorable Speaker, this is about the civil society that is not representative of the state. If Vijay had so much interest in knowing what happened when he was town planning minister, he should have read all this up and he should have done a thorough study of all these things rather than just using the word rationalization. I am very clear what I want to do. And I have said it, I have put it in print, and I am also saying once again, this was specific to specific people who have misled the then government and who need to be criminally punished. Speaker, sir, Mr. Vishwajit Rane made several statements, one of which was it takes 10 years to make a regional plan. I was Minister for Town Planning in 2017. The horizon period for regional plan 2021 was still 4 years to go. So if I was to start a new plan, and according to him it takes 10 years, his father, by the way, had done the 2001 regional plan, and it didn't take 10 years. Neither it took Babush Mansara 10 years to make 2011. So 10 years it doesn't take. But there is a horizon period for the regional plan, which is 10 years. म्हणून तो 21 आशिल्लो. तो आतां तो कितें म्हणटा की बेस प्लॅन आसचोच ना हाजे फुडें. This is my question to him. Planning कशें आसतलें? Base plan आसचो ना? My answer, categorical answer to him, even what I say, in order to implement it, he is now trying to confuse me only. No. I am using the same plan, but I am moving towards zoning plans of progressive areas in a phased manner. And that is what is required. That is what is required in the state, and that is how we need to progress. You can change your planning policy. The word planning is not going anywhere. Everything will come under scrutiny. Everything will be assessed. But just because he says that this horizon, and I like his English, he is very good in English. And I like his handwriting also. He writes so much. But I am only trying to tell him, neither my handwriting is good, neither my vocabulary in your comparison to you is good, but that horizon and all these things, he's trying to make it, color it like a landscape on the ceiling. Don't do it. I have made my point, what I want, and I'm telling him to restrict himself and his artistic creativity to himself. Because it's time to go home now. Because, sir, I not Mr. get Vishwajit Rane, आणि एक प्रश्न दिता तुका मांडपाक Speaker, आणि एक sir, प्रश्न Mr. मांडतो Vishwajit Rane. फुडें वचया. No, one minute. Mr. Vishwajit Rane was minister in Mr. Digambar Kamath's cabinet. Is a fact. And that same Mr. Digambar Kamath signed the regional plan. That is the base plan for today. One minute. One minute. एक minute. When I want to ask him a specific अरे माझं question. राव मरे आता. ना राव पहिले उलोवचे आज पहिले रात बरे चलतले. अरे राव मरे टाइम उचूर आहे काय Speaker 4 sir, वरांचे गेले. एक हांव सांगू सोदता हावसाक. हे जेन्ना आसता सरकारान तेन्ना सगळे विसरता आमी बरे फ्रेंड बी सगळे बरे तशें काय हें ना. पूण जेन्ना कोण कितें सांगपाक वयता तें कितें आहा तुजें कदाचित तुजें परसेप्शन लोकांक सांगपाक की आपूण ह्या तरेची दिशा आपूण एसेंब्लीन घेतली. हांव तुका सांगता तुजे शब्द तुजे तूं बरो बरयता, तूं सगळें उलयता बरो, म्हाजो बरो मित्र, सगळें बरें आहा. पूण तुका सगळें खबर आहा तूं टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो, तुका तेन्ना स्टडी करपाक जाय आशिल्ली, तुवें तें करूंक ना. हांवें केली स्टडी. आतां PhD तुका गावची ना, म्हाका गावची ना. आतां या घरा. स्पीकर सर एकूच मिनिट.
16B जे आमी हाडलें 2017 ते 16Bचे 12 बिरेस्तार कशे केले ते आमी हांगा खूब उलयले. आतां 16B सारकें ना म्हणून 17-2 हाडले. आतां 16B आहा आनी 17-2 आहा. सो कितें आहा आनी कितें ना ते हांकांच खबर ना. गरज पडल्यार 18A बी हाडटा, गरज पडल्यार 18B बी हाडुया, गरज पडल्यार 18C बी हाडुया. पण एक सांगता तुका, हे पॉवर ऑफ द हाऊस टू लेजिस्लेट केन्ना तूं NGOच्या हातीन दिवं नाका. NGO ते कितें करता आनी हे NGO एक गोंयची वाट लावपाक उठल्या आनी NGO म्हणून जे हांवें म्हणून सांगले युरीक एक बरेपणान सांगले. Speaker sir, Speaker sir, one second, let me speak. Vijay, 1 minute. Only one question. Speaker sir, I would like the Honorable Chief Minister Speaker to sir, I've clarify. answered every query, and I think you need to use your jurisdiction. Let's close the. No, just one question. See, Speaker sir, I'll just tell you. Speaker sir, is the minister aware? It is because of because this. of Goa Foundation, because of this NGO. Government is earning 45,000 crores. Exactly. Is he aware of this? This is what, because of Goa Foundation, the state government is expected to get so much revenue through mining. The state revenue mining was not 55,000 crores. Because of Goa Foundation, you got it. Speaker, no. So Speaker, sir, that's the positive of it. Today, the topic is. But he's cast something. No, I'm asking the Chief Minister. It is because of Goa Foundation. Can you tell the MLS to go to court? That we've got this income. Can you tell the MLS to go to court? Because at the moment this is going in different directions. We are talking on issues out of my portfolio. No. Since he said generally. Which rule of the rules of business? You need to close Under which rules of the rules of business? Can you tell the MLA Leader to go of to court? opposition, you asked Honorable Minister relevant Speaker questions. sir, Relevant only. I asked it relevant since he's. Point of order. Speaker sir, under which rules of procedure and conduct of business can you tell a MLA asking a question to go to the court? Tell me the rules. Because sir, nobody has told Vijay Sardesai to go to court. And I'm being very, I think he is not understanding what I'm saying. I'm saying I have never told him and I will never tell him to go to court. Why are we discussing something about some NGO and something? Leave it now. No. You got the topic. You got the topic. You got the name. Because sir. Go to the court. Because sir, तुमका आणि राहूंक जाय अर्दवर. So. Because sir, I'm addressing you. Now you need to close the proceedings. It's going in different directions. Everybody is asking Vegas. all questions not related to the portfolio. Everybody has already spoken enough on this. From 2:45 this is going on. Speaker sir, भरपूर उलयलो मिनिस्टर स्पीकर सर. बऱ्या सगळे सारक्या. सो छोटा बाबा बडा बाबा सगळे सारक्या. जे इस्कला छोटा बाबा बडा बाबा काय ना. जे इस्कला वेन्झी कितें विचारूंक जाय तांणी विचारला तो उलयला आनी कितें सांगला आयज वेन्झीन खंयचोय विशय जर काडला त्या विशय काय एड्रेस केला. Speaker sir, I want to put my point down and it has to be on record. It has to be on record. Goa Foundation is a very respectable NGO. Eskon Goa Foundation ache olop sarke nu Speaker sir. I would request the Honorable Minister to take back his words with regards to Goa Foundation and with regards to Mr. Dean. Mr. Deanache oloilte ani Goa Foundation ache One of you all speak now. All of you all are speaking at the same They are time. very respectable. None of They you all are very speak. respectable people, very respectable organizations. Yes, sir. Whatever was spoken on Goa Foundation, I believe let us not take names. Let us not take names. तुमका गरज असली त्यांची. They are respectable people in Goenkarang. Very clear that expunge could. See, you can speak anything and everything, but you need to expel. I have given you all enough time for everybody to speak. You all are speaking together. And it cannot be done. स्पीकर सर हांवें कितें उलोवपाचें म्हाका आयकपाची गरज ना. तो पयली फावट निवडून आयला. हांव हांगा 16 वर्सां आमदार म्हणून हांव एक सांगता आमकां खबर आहा गरज ना. तो स्टुडंट आलो आनी प्रिन्सिपल कोण आलो तो आनी ते प्रिन्सिपलाचेर आज तो पतो निषेध मारता हे आमकां खबर आहा स्पीकर सर. बट इट इज ओके. Speaker sir,
think this is I good. would like- But I would- we would want that these words to be expelled. Goa Foundationaचे जितले I उलयला am not आणि I विंगाचे extend जितले उलयला, the they be expelled. duration of the House by 5 minutes. Let us move forward. There is enough discussion. I will now put the cut motions to demand numbers 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, and 68 in list number 5A, B, C, D, E to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those in favor against may say no. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative. I now put demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, and 68 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, and 68 are passed. As there is no business before the House is adjourned till Friday, 28th July 2023 at 11:30 a.m.